أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullah to everyone, including our panelists and those who are watching. যারা সবাই আমাদেরকে দেখছেন তো সবাইকে সালাম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ। কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, আমাদের আজকে বিশেষ লাইভ স্ট্রিমে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আমাদের বিশেষ অতিথি সব্বুর ভাই। ইনশাআল্লাহ ওনার সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়ে যাব একটু পরে। তার আগে আজকে বলি, আজকের বিশেষ প্রোগ্রামটা হচ্ছে বিবর্তনবাদের উপরে। বিবর্তনবাদকে আমরা ব্যবচ্ছেদ করব একটা আঙ্গিকে। ইনশাআল্লাহ এই ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হবে, কথা হবে। তার আগে আমি যাই আমাদের প্যানেলিস্ট যারা আছেন তাদের সম্পর্কে একটু জেনে নিই। কেমন ছিলেন আপনারা? আজিজ ভাই, আপনাকে দেখা যাচ্ছে না, কেমন আছেন আপনি? আপনি ভালো আছেন? আপনাকে শোনা যাচ্ছে না, আপনি মিউটে আছেন মনে হয়। মনসুর ভাই সরি, হ্যাঁ আমি আরেক জায়গা থেকে জয়েন করছি, ট্রাফিকের মধ্যে পড়ে গেছি। তো একটা গেস্টের বাসায় বলছি, আমার সাথে ল্যাপটপ ছিল যে আমি উঠতে হবে, কারণ এটা আনফরচুনেটলি একটা ট্রাফিকের মধ্যে পড়ে গেছি। সো এখানে চেষ্টা করছি আর কি বেস্ট এবিলিটি দিয়ে কিছু করার। বাট অনেক ভালো লাগতেছে মনসুর ভাই, জাযাকাল্লাহ খাইর। বারাকাল্লাহ ফিকুম। নাজুল ভাই, আপনি আছেন কেমন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, অনেক ভালো একটা সপ্তাহ ছিল, যদিও অনেক ব্যস্ত ছিলাম। তো আশা করি আজকের লাইভটা অনেক প্রাণবন্ত হবে, যেহেতু আমাদের সুর ভাই জয়েন করছেন। আমি আশা করব বিশেষ করে আমাকে কয়েকজন নাস্তিক ভাইয়েরা আমাকে পার্সোনাল মেসেজ করছেন যে আপনাদের ইভলিউশন স্ট্রিমে কি নতুন কেউ জয়েন করবে, নাকি আপনারা যারা প্যানেলিস্ট ছিলেন তারাই আসবে। আমি বললাম আমি আসলে এরকম রেসপন্স করিনি, আমি বলছি যে অ্যানাউন্স হবে,
তখন আপনারা জেনে যাবেন। সো হোপফুলি অ্যানাউন্সটা আপনারা সব নাস্তিক পাড়ার যারা আছেন আপনারা সবাই দেখছেন, ইভেন যারা মুসলিম ভাইয়ারা যারা এক্সপেক্ট করতেছিলেন। সো সুর ভাই আসছেন এখন, নাস্তিকতার যারা এথিস্ট যারা আছেন তারাও আসতে পারেন ইনশাআল্লাহ। আপনারা এক্সপেক্ট করতেছিলেন যে একজন গেস্ট যিনি হচ্ছে যে মোর একাডেমিক্যালি বা আপনাদের মানে আপনারা চাচ্ছিলেন যে আউট অফ আমাদের জেনারেল প্যানেলিস্ট যারা আছি এদের বাইরে একজন নতুন জেনে নিয়ে আসি আমরা ইনশাআল্লাহ। আজকে সুর ভাই আসছেন, আপনারা জয়েন করেন। আশা করি আজকের লাইভটা অনেক প্রাণবন্ত হবে ইনশাআল্লাহ। বারাকাল্লাহু ফিক, বারাকাল্লাহু ফিক। সরওয়ার ভাই আপনি কেমন আছেন? আপনার সপ্তাহ কেমন গেল? জি আলহামদুলিল্লাহ, আমার খুব ভালো গেল। আর এই তো একটু এক্সাইটেড যে আমাদের মধ্যে আজকে এভলিউশন নিয়ে বিবর্তন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, আর আমাদের কাছে তিনজনই বায়োলজির ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এবং খুব ভালো একাডেমিক্যালি এবং প্রফেশনালি, এবং সাবুর ভাই তো ফিলোসফি অফ বায়োলজি বা সায়েন্স বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের উপর ফিলোসফি ডিগ্রি আছে। সুতরাং আমরা খুব একটা প্রাণবন্ত আলোচনা শুনতে পাবো বলে আমি একটু আশা করছি, এবং গোটা সপ্তাহ ধরে একটু এক্সাইটেশনের মধ্যে গেছি আমি। বারাকাল্লাহু ফিক। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ আজকে আমার মনে হয় আমাদের যারা আমাদের সাথে যুক্ত হবেন ইনশাআল্লাহ আমাদের অনুষ্ঠান আজকে দেখতে পাবেন এবং দেখবেন, খুবই উপভোগ করবেন ইনশাআল্লাহ। আজকের বিষয়টা খুব প্রাণবন্ত একটা বিষয় হবে। তো আমি এখন যাব আমাদের সাব্বুর ভাইয়ের কাছে। I'm coming to you, brother Sabbur bhai. Inshallah, I'm just going to first of all ask you, you know, how have you been? It's been a pleasure having you on our stream. It's a privilege, and I hope having you in our stream will also broaden the perspective people have in terms of how the Bengali speaking Muslims are actually interacting and networking with the non-Bengalis, because Islam is not confined with national borders and ethnicities, and this will be an example to illustrate that even though we may have linguistic barriers or language barriers, we can still communicate with the intent and inshallah the message that we want to put forward. So how are you? And I will just, after you've told me how things are, inshallah I'll let the audience know a bit more about yourself. Sure. I will do that. Well, alhamdulillah, jazakallah khair for inviting me. I'm actually very happy to be on this live stream, and I'm glad that we're doing things in the Bangladeshi language. And I think the person who'd be proud of me the most is actually the first person I worked for in the Dawah, which is Bilal Ahmed, who's originally from Bangladesh, and that's the first Dawah organization that I worked for, called Muslim Outreach in South London. So, you know, I'm sure he'd be very proud of me because he's a very proud Bangladeshi guy, mashallah. And, you know, is the first Dawah organization I worked for. And I think it's very important that, you know, like you said, the linguistic barriers are, you know, irrelevant here. What's relevant is that in the world of social media, we're all connected and we're all facing the same issues, right? So it's good to be able to communicate our ideas across this broad spectrum. And in fact, you know, have them critiqued by the other side as well. জাযাকাল্লাহ খাইর। হ্যাঁ সাব্বুর ভাই বলছিলেন যে উনি খুব খুশি আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য, এবং বিশেষ করে উনি বলছেন যে উনি যখন প্রথমে কাজ করেন একটা দাওয়া অর্গানাইজেশনের সাথে, দাওয়া সংগঠনের সাথে, সংগঠনটা ছিল মুসলিম আউটরিচ। হ্যাঁ, ওইখানে আমাদের একজন বাঙালি ভাই ছিলেন, ওনার নাম উনি বললেন বিলাল আহমেদ। হ্যাঁ, বিলাল আহমেদ। ওই বিলাল আহমেদ আমাদের সবাই বলছেন খুব খুশি হবেন যে বিলাল আহমেদ আজকের অনুষ্ঠানটা যখন জানবেন শুনবেন, এখানে খুব খুশি হবেন যে আমাদের সাব্বুর ভাই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন। আমাদের বাঙালি যারা আছেন তারা অবশ্যই সাব্বুর ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক জিনিস আজকে জানবেন, শিখবেন ইনশাআল্লাহ, এবং অনেকগুলো জিনিসগুলো আছে বিবর্তনবাদের উপরে, অনেকগুলো জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাবে। এবং এই যে আমাদের যে ভাষার একটা সমস্যা, এখানে আমরা কাজ করতেছি বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সাথে, কিন্তু যখন আমরা একসাথে কাজ করছি এই সাবজেক্ট ম্যাটার নিয়ে, ওটা কিন্তু কোনো ব্যাপার না। এখন কানেকশন এর মাধ্যমে আমরা এই এখন আপনাদের সঙ্গে আমি বাবার্ত করছি, এখানে তর্জমা অনুবাদ করতে যাচ্ছি, তার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এই সাবজেক্ট বা বিষয় নিয়ে আপনারা অবগত হয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, I'm going to just introduce সাব্বুর ভাই now a little bit more. আমি এখন সাব্বুর ভাইকে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছি। সাব্বুর ভাই হচ্ছেন একজন ইউটিউবার, তিনি একজন পাবলিক স্পিকার, উনি অনেক তর্ক করেছেন, বিতর্ক করেছেন, উনি একজন লেখক, এবং বিশেষ করে যে
নব্য নাস্তিকতা, যে নতুন নাস্তিকতা আমরা জানি, নিউ এথিজম আর ডারউইনিজম বা ডারউইনের যে মতবাদ, এগুলোর উপরে কিন্তু উনি খুব ফোকাস করছেন, উনি এঙ্গেজ আছেন, এগুলোর উপরে জড়িত আছেন অনেকদিন ধরে। উনার চ্যানেল উনি আপনার পরে ডিসক্রিপশন দিয়ে দেবো, সব্বুর আহমেদের চ্যানেল যেটা, উনি ওনার চ্যানেলে বিশেষ করে অনেক স্কলার যারা আছেন, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত এবং অন্যান্য যারা বিজ্ঞানী যারা আছেন, মাইকেল রুস, এলিয়ট সবার, উইলিয়াম ডেমস্কি, পল ল্যান্সেল, কেসি লাস্কিন, জোনাথন ওয়েলস এবং অন্যান্য আরো অনেক তার চ্যানেলে এসে আলোচনা করেছেন, তর্ক করেছেন, যুক্ত হয়েছেন। সব্বুর ভাই আমাদের সাথে উনি বলছেন যে উনি কিন্তু তার যে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন, আমরা বলি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন, এর সম্পর্কে আমরা হয়তো একটু পরে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ, যে বুদ্ধিভিত্তিক যে নকশা আমরা জানতে পারি আমাদের এই আমাদের রিয়েলিটির মধ্যে, আমাদের পরিপার্শ্বে যে আমরা দেখতে পাই, এই যে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন, এটা নিয়ে কিন্তু উনি বিভিন্ন মুসলমান যারা আছেন, আমাদের মসজিদে আছেন, মুসলিম পণ্ডিত যারা আছেন, আলিম সম্প্রদায় আছেন, বিভিন্ন সেমিনার উনি গিয়ে জড়িত হয়ে এই ব্যাপারে কিন্তু ওনার যে ধারণাগুলো বা ওনার কাজ উনি শেয়ার করে থাকেন এখানে। উনি সোশ্যাল মিডিয়াতে বিশেষ করে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিস্ট যারা আছেন, এথিস্ট অ্যাক্টিভিস্ট বলেন, যারা অজ্ঞেয়বাদী, সংশয়বাদী, নাস্তিক, বিভিন্ন এই যে যারা আছেন বিশেষজ্ঞ এই ব্যাপারে, অনেক প্রফেসর আছেন, অনেক ইন্টারনেট পার্সোনালিটি আমরা বলতে পারি, তারা যদিও একাডেমিক্যালি তো সাউন্ড না, কিন্তু ইন্টারনেটে তাদের, সোশ্যাল মিডিয়াতে তাদের খুব অবস্থানটা খুবই দৃঢ় এবং সবল। তাদের সাথে কিন্তু উনি জড়িত হয়ে অনেক তর্ক করেছেন, বিতর্ক করেছেন, অনেক আলোচনা করেছেন তাদের সাথে, বিশেষ করে বিজ্ঞান সম্পর্কে নিয়ে, ডারউইনের যে বিবর্তনবাদ এগুলো নিয়ে, এবং বিশেষ করে এক্সিস্টেন্স অফ গড, আমরা বলি যে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। তো সব্বুর ভাই উনি নিজে সিটি ইউনিভার্সিটি লন্ডন থেকে বিএসসি করেছেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে, আর এবং ওনার যে মাস্টার্স ছিল এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট সার্টিফিকেট ছিল বার্কলে কলেজ থেকে ফিলোসফির উপরে, দর্শনের উপরে। বর্তমানে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন ইনশাআল্লাহ। ওনার যে পরবর্তী যে স্টেপটা আছে, উনি যে ফার্দার স্টাডি করতেছেন ফিলোসফি এবং থিওলজির উপরে, দর্শন এবং ধর্মতত্ত্বের উপরে উনি পড়াশোনা করছেন ইনশাআল্লাহ। So, Sabur bhai, I just introduced briefly about your works and what you do and the people that you're working with. Inshallah, I hope people are going to be familiar with it. A little bit more, those who don't know about you. And I'm sure many people already know you. So, আমি আজকের বিষয়ে সম্পর্কে সব্বুর ভাইয়ের সঙ্গে আমি যাব পরে আলোচনা করার জন্য ইনশাআল্লাহ। দি ফরম্যাট হবে এরকম, I'll just let the format the audience how it is. সব্বুর ভাই কিন্তু উনি ওনার যে বক্তব্য উনি প্রেজেন্ট করবেন, এবং এর ফাঁকে ফাঁকে বিষয়ে আমি কি করব, ওনার যে বক্তব্যের বিষয়টা আমি আপনাদেরকে ভাবার্থ দিয়ে দেবো সংক্ষেপে অনুবাদ করে। উনি যে বলতে যাচ্ছেন অনেক টেকনিক্যাল টার্ম আছে ওখানে, যেগুলো হয়তো ট্রান্সলেট করা তো সহজ হবে না, আর আমি তো এত ভালো বা বিজ্ঞ কোনো অনুবাদক তো নই, চেষ্টা করে যাবো ইনশাআল্লাহ। কারণ যে সাবজেক্টগুলো উনি বলবেন এই ব্যাপারে তো সবাই আমরা কম বেশি না হলেও আমরা অবগত আছি ইনশাআল্লাহ। তাহলে ইনশাআল্লাহ এর ব্যাপারে কোনো সমস্যা হবে না আমি আশা করছি। এবং আমাদের দর্শক শ্রোতা যারা আছেন, আমি আশা করব আপনারাও অনেকেই অবশ্যই এ ব্যাপারে জানেন এবং আপনাদের মধ্যে ইংরেজির অনেক ভালো জ্ঞান আছে ইনশাআল্লাহ, আমি এটা আশা করছি। তার আগে আমি একটা জিনিস সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে চাই। I'm just going to go a little bit about something else at this moment. So before I come to you, I want to let everyone understand one thing that I'm talking about. So আমি এখন একটু সময় নিচ্ছি আমাদের বিষয়ে জানার আগে। আসলে তার আগে দেখি আমাদের সাথে যুক্ত যারা হয়েছেন, আমি তো আমাদের সঙ্গে অনেক ভাইরা কিন্তু কমেন্ট করছেন। Many people are commenting. I'm going to take some comments from there, simple way, before I do that. দেখি ওনারা কি বলছেন। অলরেডি অনেক ভাইরা কিন্তু অনেকগুলো কমেন্ট করে ফেলছেন, আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি। দেখি some of them are English. So continue sharing, inviting, challenging Bengali atheists to come on here, thereby running, hiding, scared now because their monopoly has now ended in targeting innocent Bengali Muslims. So it looks like Brother Abdullah As-Safa is basically saying, you can't have a monopoly on the atheistic narrative in Bangladesh. Now, where are you going to
hide and run away. This is an opportunity for you to come because your narrative is being challenged. And he's made a lot of comments. Okay, I'm going to briefly go through because these are English, so it'll be easier for you. The days of targeting innocent Muslim Bengali has ended, who didn't have the knowledge to handle this. Now we do have Muslim who can not only reply back but prove them wrong. So atheist, come here. I challenge a YouTuber called Bengali Atheist, run by a woman, to come here. Guess what she did? Deleted my comment. Those coward Bengali atheists know about these streams but running scared now. Bengali atheists are a monopoly in targeting the lesser known Bengali, Muslim Bengali. Now we have Bengali speaking Muslim who have the knowledge to debate with them on these issues, hence they are running scared. One more. To all brothers and sisters, every Bengali atheist I have spoken to are well aware of their channel, but they are running scared because of they know they have no legs to stand on and running scared. So এখানে আমাদের একজন ভাই আব্দুল্লাহ সাফা উনি বলছেন আসলে যে এই যে আমাদের সাথে কিন্তু এখন উচিত আমাদের যারা নাস্তীয় অজ্ঞেয়বাদী যারা আছেন, নাস্তিকবাদী যারা বিশ্বাস করেন, বিবর্তনবাদী যারা বিশ্বাস করেন, আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। কারণ আপনাদের তো একটা মনোপলি হয়ে গিয়েছিল এই যে আপনাদের যে ন্যারেটিভ এথিইজমের উপরে, বিবর্তনের উপরে। এখন উনার মতে আব্দুল্লাহ সাফা উনি বলছেন যে আমাদের এখন বাঙালি এমন কিছু ভাইয়েরা আছেন যারা এই ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই আলোচনা করতে পারেন। আপনারা অবশ্যই আসুন, এখানে এসে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করুন। আচ্ছা, গোল টু ইনফিনিটি উনি বলছেন, মনসুর ভাইয়ের প্রতি সবিনয়ে আবেদন করছি যেন উনি বাংলাভাষী অডিয়েন্সের জন্য বিবর্তন নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ বই রচনা করেন। বইটি দুইভাবে চাওয়া হতে পারে। প্রথম ধরন হবে শর্ট ফর্মে, যেটি স্কুল মাদ্রাসা শিক্ষকদের কাছে সহজে পৌঁছানো যাবে। অন্যটি হবে ডিপ ডাইভ ভার্সন, যেটা যারা এ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অর্জনের চাহিদা রাখে তাদের জন্য। উনি আবার বলছেন, সব্বুর ভাই আর শামসুল আরেফিন শক্তি বাহির যৌথ উদ্যোগে বইটি আনা গেলে ব্যাপক সাড়া ফেলবে বলে আশা করছি। দেশের মানুষকে এই বিষয়ে জ্ঞানগত ধারণা দিয়ে আগে থেকে প্রস্তুত রাখা গেলে অদূর ভবিষ্যতে যদি দেশে এই বিষয়কে ঘিরে কখনো গণ আন্দোলনের সূচনা ঘটে, তখন আলেম উলামা ও শিক্ষক শিক্ষার্থীরা অগ্রগামী ভূমিকা রাখতে পারবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ ওনাদের গুনাহ খাতা মাফ করে যাবতীয় দিনই খেদমত কবুল করুন। উনি বলছেন, কেউ পারলে আমার প্রস্তাবনাগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করে লাইভ চলাকালীন সময় ভাইদের সামনে তুলে ধরেন। আমি আজকে উপস্থিত থাকতে পারবো না কিনা জানি না। আচ্ছা, so this brother Goal to Infinity is basically requesting me and others to write a book on evolution, Sabur Bhai, and he's saying this should be in two parts. Basically, one will be like a short form for school and madrasas teachers there, especially for them to have this knowledge easily accessible. And the other one, another version will be a deep dive into the real details on the subject matter for those who really want to know a bit more about it. And he's saying, Sabur Bhai, and there's another brother called Shamsul Arifin Shakti. These brothers, if you jointly bring this book, I mean, in fruition, then what will happen is it will really have an impact. He hopes that it will make the people in Bangladesh not only learn about the subject matter and in depth, but it will make them ready for the future, inshallah, if ever there's going to be like a revolution type something where the knowledge burst that will come throughout from this will help the alim ulama, the scholars of Bangladesh, and the teachers and students both to have an important impact by this book, because this book will be a foundation for this revolution to come, inshallah. And then he hopes that by doing so, Allah will forgive your sins and accept your deeds, inshallah, in what you're doing. Amen. Someone was saying, Russell Hussein Bhai bolchen, Sabur Bhai ki Bangla bujhe? Do you know Bangla, Sabur Bhai? Someone's asking. No, I don't. Achha. I should learn, because it's always nice to know a few sentences. One of my friends actually has a factory in Bangladesh which I want to visit one day, so I need to learn something. Sure. Okay, so Ar-Rahman Bhai bolchen, he's saying, Mansur Bhai ba onnora interpret korbe, no problem. Basically he's saying that myself or other panelists, inshallah, will do the translation and interpretation. What else have we got? Anything interesting?
second law of thermodynamics. Okay, that's not relevant here this minute, I think. Anyone's highlighted any interesting comments before you go on? Inshallah, let's have a look. And lots of salams, of course, those who are giving us salam, wa alaikum salam to you all. যারা আমাদেরকে সালাম দিচ্ছেন সবাইকে ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সো আমার মনে হয় অনেক ভাইয়েরা আছেন যারা মনে করছেন যে সব্বুর ভাই বাঙালি না পাকিস্তানি, এই নিয়ে একটা ডিবেট চলছে এখানে। সব্বুর ভাই বাঙালি না, উনি বাংলা বলতে পারেন না, উনি বাংলা শেখেন নাই। আপনাদের জন্য আজকে উনি ইংরেজিতেই কথা বলবেন এবং আমরা ওনার বিষয়বস্তুকে ট্রান্সলেশন করে দেব ভাবার্থভাবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। আচ্ছা, অনেক কমেন্টস গুলো আছে যে আমার মডারেটর ভাইদের আমি বলবো বা যারা প্যানেলিস্টে যারা আছেন এমন যদি কোনো কমেন্ট আপনারা পান যেগুলা এই মুহূর্তে আমরা আলোচনা করতে পারি সেটা নিয়ে আসতে পারেন। আচ্ছা, তার আগে আমি যা বলছিলাম, আমি দু একটা মিনিট সময় নেব এখন। আমি জাস্ট টেক few minutes just to highlight an important thing inshallah on this subject matter of joining in our stream. নাস্তিক মুক্তমনা, অজ্ঞেয়বাদী, সংশয়বাদী এবং বিবর্তনবাদীদেরকে বলছি, আপনাদের সুবিধা ও আবদার মাফিক দাওয়াওয়াইজ বাংলা লাইভ স্ট্রিমের অনেক পলিসি ও শর্ত আমরা শিথিল করেছি এবং শিথিল করা হয়েছে, তবু আপনাদের কাছ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। এখন আপনারা যদি আপনাদের চিরায়ত স্বভাব নোংরা ও বিশ্রী ভাষায় গালাগালির সুবিধার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন তাহলে বলবো দুঃখিত, সে আশায় ঘুরে বালি। আপনাদেরকে এই গলা উগড়ে দিয়ে বিশ্রী গালাগালির সুবিধা দাওয়াওয়াইজ বাংলা ইহজন্মেও দেবে না। কেন রে ভাই? আপনাদের কোন জিনিসটাকে বেশি আপনাদের কোন জিনিসটাকে বেশি শক্তিশালী মনে করেন? মাথার যুক্তিকে নাকি মুখের বিশ্রী গালাগালিকে? যদি মনে করেন আপনাদের যুক্তি বেশি ধারালো, যুক্তি বেশি শক্তিশালী, তাহলে আসুন আমাদের সাথে বসুন, ম্যাপে দেখুন আপনাদের যুক্তির গভীরতা কতটুকু। আপনাদের ফ্যান ফলোয়াররাও দেখে নিন তাদের গুরুদের দৌড় কোন পর্যন্ত। নাকি ইশারা করতে ভয় পান? ফলোয়াররা বুঝে যাবে যে তাদের গুরুরা গালাগালি ছাড়া আসলেই আর কিছু জানতো না, সেই ভয়। আর যদি মনে করেন যে অশ্রাব্য গালাগালি আপনাদের প্রধান হাতিয়ার, অকথ্য গালিবাজি আপনাদের জীবন সাধনা, নোংরা ভাষাই আপনাদের রুজিরুটি, তাহলে নাস্তিকতা, অজ্ঞেয়বাদ, সংশয়বাদ, বিবর্তনবাদ ছেড়ে গালাগালিবাদ আঁকড়ে ধরুন। গালাগালিবাদের উপরে পেজ ও চ্যানেল খুলে দিন রাত লাইভ করতে থাকুন। লুকোচুরি না করে মুক্তমনা ছেড়ে দিয়ে প্রকাশ্যে গালিমনা চর্চা করুন। চিন্তা মুক্তির আন্দোলন বাদ দিয়ে গালাগালিবাদ মুক্তির আন্দোলন শুরু করুন। গালবরে গালাগালি নামে একটা নতুন আইডিওলজি আবিষ্কার করুন, যেভাবে আপনারা নতুন নতুন গালি আবিষ্কার করে থাকেন। আর দল বেঁধে গালাগালির উপরে একটা বিশ্বকাপও আয়োজন করতে পারেন। আপনাদের জন্য মায়া হয়, দুঃখ লাগে, ভাইজানেরা আপনারা এটা কি করছেন? আপনাদের জন্য আমরা আমাদের ভিডিওগুলিতে হয়তো দেখে রাখবেন, আমরা সারাক্ষণ বিভিন্ন পরিচিত অপরিচিত নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, সংশয়বাদী, ইহুদি, খ্রিস্টান, অমুসলিমদের সাথে বিতর্ক করেই থাকি আমরা, এবং সামনাসামনি, পর্দার আড়ালে কিংবা কিবোর্ডের পিছনে নয়। অনেক সময় পরিস্থিতি তুমুল উত্তপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু কই কেউ তো কাউকে গালাগালি করে না, কারণ সেটা হয় ক্লাশ অফ আইডিওলজি, চিন্তা, বুদ্ধি, মেধা আর যুক্তি দিয়ে। এই জিনিসগুলো থাকলে যেখানে গালাগালির দরকার হয় না, নোংরা ভাষা সাহায্য দিতে হয় না। আমরা কামনা করি আপনারা নিজেদের সম্বিত ফিরে পান, আপনাদের হুঁশ হোক। হয়তোবা বহুদিন যাবৎ গালাগালি করতে করতে বেখেয়াল হয়ে পড়েছেন, তবু চাইবো আপনাদের হেদায়েত নসিব হোক। আমাদের দরজা আপনাদের জন্য খোলা থাকবে, বন্ধ হবার কোনো অবকাশই নেই, কারণ আপনাদেরকে এই বিশ্ব জগতের স্রষ্টার সাথে পরিচয় করানোই আমাদের কাজ। ইসলামের দাওয়াত আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আশা করছি একটু কষ্ট হলেও গালিগালাটা চেপে দিয়ে আমাদের লাইভ স্ট্রিমে যোগ দেবেন। একটি সুন্দর ও সাবলীল, ভদ্র ও পরিমার্জিত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার
আশ্বাস দিচ্ছি আপনাদেরকে। Sabur bhai, I just quickly mentioned why people are afraid or uncomfortable rather in joining our stream, especially when they feel they have a very strong narrative about atheism. So today, I'm going to just come to you now, inshallah. So we are talking about a subject matter on evolution. আমরা আজকে সাবজেক্ট ম্যাটার যে বিষয় হচ্ছে আমরা আলোচনা করব সবুর ভাইয়ের সাথে নাস্তিক্যবাদের যে শেষ ভরসা। তারা মনে করে যে আর সে যাই হোক না কেন নাস্তিক্যবাদে আমাদের টিকিয়ে থাকার জন্য আমরা ইভলিউশনকে নিয়ে আসতে পারি সামনে, বলবো যে দেখুন ইভলিউশন তো দেখতে পাচ্ছি, ইভলিউশন এই বিবর্তনবাদ, এর কারণেই আমরা বলতে পারবো যে স্রষ্টার কোনো অস্তিত্ব নেই। সব্বুর ভাইকে আমি প্রশ্ন করব, নাস্তিক ইভলিউশন বা ডারউইনের যে মতবাদ, এটা কি স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করে? Does evolution undermine God? Is a subject matter that we want to discuss with you, Sabur bhai. And over to you. How do you feel? Or what do you think? What's your understanding on this subject? So I'm going to say a few, like 1 or 2 lines, and then let you translate rather than going on for a while. Okay. The first thing is, it's important to frame this discussion in the right way, right? We are simply responding to the atheist claim that Darwinian evolution is undermining God. So we're not really making an argument. All I'm going to do today is look at this claim, look at the evidence they're providing for this claim, and remember, they're making the positive claim which we are critiquing today, inshallah. সুব্রয় বলছেন যে আজকের বিষয় যেটা জরুরি আমাদের জানা সেটা হচ্ছে যে আমরা যে এখানে কোনো ক্লেম করছি না, কোনো দাবি করছি না, এখানে আমরা আসছি আপনাদের সাথে ওই দাবিটা খণ্ডন করার জন্য যে যারা দাবি করে পজিটিভলি, যে কোনো না কোনোভাবেই যে বিবর্তনবাদ ওটা স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করে, এটা একটা দাবি ওদের। ওনারা মনে করেন যে স্রষ্টার অস্তিত্ব নাকচ হয়ে যায়, স্রষ্টার আন্ডারমাইন হয়ে যায় যদি তারা ওই বিবর্তনকে বিশ্বাস করেন। এই জিনিসটার উপরেই কিন্তু আজকে আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ, এবং ওই জিনিসটা জানাটা খুব জরুরি। I'm going to summarize the argument and then I'm going to explain what are the problems with this argument. আচ্ছা, সবুর ভাই প্রথমে উনি এই যে বিষয় সম্পর্কে উনি একটু সামারাইজ করবেন, উনি সারমর্ম দিয়ে দেবেন, তারপরে বলবেন যে এটা আসলে এর মধ্যে সমস্যা কি আছে। এই যে আর্গুমেন্ট, যে দাবি ওনারা যারা করেন, এই দাবির মধ্যে যে সমস্যাগুলো অন্তর্নিহিত আছে সেগুলো উনি পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করবেন ইনশাআল্লাহ। প্রথমে উনি একটা সারমর্ম নিয়ে আসবেন, তারপরে যে সমস্যাগুলো আছে এর মধ্যে অন্তর্নিহিত সেগুলো উনি আলোচনা করবেন। So this argument is essentially been put forward by Richard Dawkins in his book The God Delusion, and this argument was then picked up by atheists all across the world and it's been regurgitated, and that argument is known as the central argument. আচ্ছা, এই যে আর্গুমেন্টটা, এটাকে সেন্ট্রাল আর্গুমেন্ট বলা যায়, একটা প্রধান একটা আর্গুমেন্ট বলতে পারেন, মৌলিক এমন একটা মূল অন্যতম একটা আর্গুমেন্ট, যেখানে ওই আর্গুমেন্টটা নিয়ে এসেছিলেন কেই পরে আপনারা বলতে পারেন রিচার্ড ডকিন্স, উনি ওনার কাছ থেকে এটা শুরু। তারপরে অন্যান্য যারা নাস্তিকরা আছেন তারা কিন্তু ওই আর্গুমেন্টটা নিয়েই ওটা বারবার ওনারা রিগার্জেট করছেন, ওনারা ওটা প্রচার করছেন, এটা বিস্তার করছেন। এটা কিন্তু ওই যে নাস্তিক যারা আছেন তাদের এটা কিন্তু ওটা নিজের একটা মৌলিক কোনো অবদান নাই এখানে। এই আর্গুমেন্টের যে মেইন প্রবক্তা উনি হচ্ছেন রিচার্ড ডকিন্স, ওনার কাছ থেকেই কিন্তু এটা বিস্তৃত হচ্ছে। Historians of religion in the future will boil down the entire argument to 2 pages in Richard Dawkins' book, page 156 and 157, in which he makes the central argument essentially that because life can be explained without God in a naturalistic way using Darwin's theory, therefore God most probably does not exist. একটা আর্গুমেন্ট হচ্ছে এখানে যে রিচার্ড ডকিন্স উনি বলছেন যে লাইফ, যে জীবন, যে প্রাণ যে আছে জীবজগতে, এই প্রাণ এর যে অস্তিত্ব এটা কিন্তু এটা ব্যাখ্যা করা যায় কোনো স্রষ্টার দিকে না গিয়ে, স্রষ্টার বিপরীতে, স্রষ্টার
অনুপস্থিতিতে এটা কিন্তু ন্যাচারালি প্রাকৃতিকভাবেই এই জিনিসটা ব্যাখ্যা করে এটা আমরা বুঝতে পারি, জানতে পারি যে জীবনের যে উদ্ভব যে কিভাবে হয় বা বিস্তার কিরকম হয় প্রাকৃতিকভাবেই হতে পারে, এখানে কোনো ধরনের স্রষ্টার প্রয়োজন পড়ে না। এবং এই যে আর্গুমেন্টটা ওই জিনিসটাই কিন্তু যে মেইন একটা সাবজেক্ট ম্যাটার বলতে পারি, বিষয়বস্তু ওইখান থেকেই কিন্তু শুরু হয় সমস্ত আলোচনা, যেখানে ওই ব্যাপারে আমরা আসছি ইনশাআল্লাহ পরে। আচ্ছা সবুর ভাই, I just lost the train of thought. Go ahead. Yeah, so this argument known as the central argument has been propagated all across the world, and there's a few ways I want to outline how to respond to this. The first way is that this is not a scientific argument, although he's using the mantle of science. This is a philosophical argument. এই যে আমরা আর্গুমেন্টের কথা বললাম এখানে, সেন্ট্রাল আর্গুমেন্ট, ওইটা তো অনেক বিস্তৃত, এটা বিস্তার হচ্ছে চতুর্দিকে সম্পূর্ণ বিশ্বব্যাপী। এই আর্গুমেন্ট এর বিপরীতে এর কিভাবে আমরা জবাব দিতে পারি, হ্যাঁ, এটা রিবার্টাল বা জবাব বা রিপ্লাই আমরা কিভাবে দিতে পারি। সবাই বলছেন এটা বিভিন্নভাবে দেওয়া যেতে পারে। প্রথম কথা হচ্ছে এটা কিন্তু কোনো ধরনের যে সায়েন্টিফিক আর্গুমেন্ট না, এটা বিজ্ঞান ভিত্তিক কোনো ধরনের যুক্তি না যেখানে এটা সায়েন্টিফিক্যালি বা বিজ্ঞানসম্মতভাবে এটার জবাব দিতে হবে। এটা হচ্ছে একটা ফিলোসফিক্যাল আর্গুমেন্ট বা একটা একটা দার্শনিক একটা যুক্তি যেখানে এটা উপস্থাপন করা হয়। So the first problem with this argument is that Richard Dawkins doesn't understand the role of science and the role of philosophy. প্রথম সমস্যা হচ্ছে এখানে যে রিচার্ড ডকিন্স, যিনি এর প্রবক্তা, এর আর্গুমেন্টের এই যুক্তি যিনি নিয়ে এসেছেন, উনি আসলে সায়েন্স, বিজ্ঞান বা দর্শনের যে বিষয়টা উনি কিন্তু ভালোভাবে জানেন না। হ্যাঁ, বিজ্ঞানের আসল ক্ষেত্র কি, তার যে দায়িত্বটা কি, বিজ্ঞান কি করে বা কোন বিষয়ের সাথে জড়িত আছে, ঠিক তেমনি দর্শনের যে তার ক্ষেত্র, তার যে কাজগুলা কোন অঙ্গনে কোন দৃষ্টিতে কাজ করে বিজ্ঞান এবং দর্শন, রিচার্ড ডকিন্স উনি নিজেই এ ব্যাপারে বেশি ভালো জ্ঞান রাখেন না। So what we're going to do is that we're going to tackle it with the very first clearest way of tackling it, which is if Darwinian evolution is true, then even after it's been established to be true, God cannot be denied, because there's no link between the truthfulness of Darwinism and the non-existence of God. It's a non sequitur. One doesn't lead to the other. আচ্ছা, আমরা প্রথম দিকে আমরা যে এই বিষয়ে আমরা ট্যাকল করবো ইনশাআল্লাহ, এটা হচ্ছে যে যদিও কোনো না কোনোভাবে এটা প্রতিমান হয়ে যায় যে আসলে যে ডারউইনিয়ান ইভলিউশন, যে ডারউইন ভিত্তিক যে মতবাদ ইভলিউশনের পরে বিবর্তনবাদ, এটা যদি সত্য বলেও প্রতিমান হয়ে যায় কোনো না কোনোভাবে, এবং তারপরেও এটা কিন্তু কোনোভাবেই প্রমাণ করে না বা কোনোভাবেই এরকম দাবি তো করে না যে আসলে এটা স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করে, স্রষ্টার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। হ্যাঁ, এই যে বিবর্তনবাদের যে অবস্থান, সত্য হোক বা সত্য নাই হোক, সত্য হলেও কিন্তু এটা কি হয়, এটা স্রষ্টার অস্তিত্বকে কোনোভাবেই এটা নাকচ করতে পারে না, কারণ এর সাথে কোনো ধরনের লিঙ্ক এখানে নাই। এটা কিন্তু এটা লজিক্যালি আমরা যুক্তিবিদ্যা আমরা বলতে পারি, এটা কিন্তু যুক্তিসঙ্গতভাবে কিন্তু এটা একটা কোনো লিঙ্ক এখানে আসছে না। এটা নন সেকুইটার একটা লজিক্যাল ফ্যালাসি হয়ে যাচ্ছে এখানে। Yes. So if we assume Darwinian evolution is completely true, at best it's an explanation for how life developed, the howness of it. It doesn't mean it explains away the why. The how and the why are two different concepts. How is a mechanical explanation, why is an agency explanation. So even if Darwinism is completely true, it does not undermine God's existence. আমরা আসি এখন ওই যে বিষয়টা আমরা বলছিলাম যে ডারউইনিয়ান যে বিবর্তনবাদ যে মতবাদটা, ওইটা কিন্তু আসলে খুব বেশি হলে কি আমাদেরকে শিক্ষা দেয় ওইটাই, যেটা একটা ব্যাখ্যা, জীব জগতে কিভাবে প্রাণ আসছে বা জীবের প্রাণের কিভাবে উৎপত্তি হলো,
এই যে অবস্থানটা, এটা কিন্তু আমাদেরকে ওইটা কিভাবে আসছে, কোন পদ্ধতিতে আসছে, একটা মেকানিস্টিক ওয়ে আমরা বলছি ওইখানে, যে ওইটা কিন্তু আমাদেরকে ওই ডারউইনের বিবর্তনবাদ আমাদেরকে একটা এক্সপ্লেনেশন বা একটা ব্যাখ্যা দেয় ওখানে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওটা কেন বা ওয়াইর যে প্রশ্ন আসছে, কেন এরকম হলো, কেন এরকম এই যে প্রসেসটা, সেই প্রশ্নের দিকে ওরা তো যাই না, এটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। হ্যাঁ, এখানে আমরা দুটা দিকে যাচ্ছি, একটা হচ্ছে হাউ বা কিভাবে হচ্ছে, কিভাবে জীবনের উৎপত্তি হচ্ছে, এটা একটা এখানে একটা ব্যাখ্যা, জীব জগতে প্রাণ কিভাবে আসলো তার একটা ব্যাখ্যা নিয়ে আসছে এই বিবর্তনবাদের যে তত্ত্ব বা মতবাদটা। কিন্তু কেন হচ্ছে বা কেন আসলো, এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখানে পাওয়া যাবে না। Yes. The reason why Richard Dawkins believes Darwinism is evidence against God is because he believes the only argument for God is the design argument, and the design argument has been undermined by Darwinism. যেসব কারণে রিচার্ড ডকিন্স এই যুক্তি নিয়ে এসেছেন, তার মধ্যে অন্যতম এটাই হচ্ছে উনার যে বোধগম্যতা, দেখেন মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে গিয়ে ওই জিনিসটা নিয়ে আসে, একটা ডিজাইন আর্গুমেন্ট, যে ওইখানে সৃষ্টির মধ্যে একটা পরিকল্পিত একটা নকশা আছে, একটা ডিজাইন আছে। যখন ডারউইনিজম বা ডারউইনের বিবর্তনবাদ নিয়ে আসা হয়, ওই বিবর্তনের যে ব্যাখ্যা, এই ব্যাখ্যা দিয়ে ওই ডিজাইন আর্গুমেন্টকে আন্ডারমাইন করার চেষ্টা করা হয়, যে এখানে আসলে বিবর্তনবাদের যে ব্যাখ্যা, ওই ব্যাখ্যায় আমাদের এখানে যে কোনো ধরনের পরিকল্পিত সুপরিকল্পিত নকশা বা ডিজাইন আছে যে আমাদের বিশ্বে, সেটা নাকচ করার চেষ্টা করা হয়। সেই জন্যই এই আর্গুমেন্টটা বা যুক্তিটা উনি নিয়ে আসছেন, কারণ উনার মতে যে সবচেয়ে বড় যে আর্গুমেন্ট বলতে পারেন, যুক্তি স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার, উনি ওইটাকে কাউন্টার দিচ্ছেন। হ্যাঁ, যারা আস্তিক তারা এই যুক্তি নিয়ে আসেন যে আমাদের বিশ্বে, আমাদের বিশ্বজগতে অনেক আমরা দেখতে পাই যে ওইখানে কি আছে, সুপরিকল্পিত নকশা, ডিজাইন বলতে পারেন, এটা বাবা করা যাচ্ছে না এখানে, যে ডিজাইন আমরা বলি এখানে, আমাদের যে কমপ্লেক্সলি অর্গানাইজড সিস্টেম আমরা দেখি ওইখানে, যে এই যে ডিজাইন, ওই ডিজাইন আর আর্গুমেন্ট যুক্তি দিয়েই কিন্তু অনেকে মনে করেন বা প্রমাণ করতে চান যুক্তির মাধ্যমে যে একজন স্রষ্টা আছেন। রিচার্ড ডকিন্স কি মনে করেন, ওনার কথা হচ্ছে যে আমরা যদি বিবর্তনবাদ নিয়ে আসি, এখানে বিবর্তনবাদ একটা মেকানিক্যাল প্রসেস, একটা ন্যাচারাল একটা প্রসেস, এখানে হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে এই প্রক্রিয়াটা চলছে, ওইখানে কোনো স্রষ্টার কোনো অবস্থান নাই, স্রষ্টার কোনো প্রয়োজন নাই এখানে। সুতরাং এই আর্গুমেন্টটা নিয়ে আসলে ডিজাইন আর্গুমেন্টকে আন্ডারমাইন করা যায় বা নাকচ করা যায়। Good. Even if Richard Dawkins was right about the design argument, it still doesn't mean Darwinism undermines God, because there are many arguments for God apart from the design argument. So, in other words, even if he is right, he's wrong. That's it. সবাই বলছেন এটাই, যে ধরুন রিচার্ড ডকিন্স এখানে উনি আসলেই ঠিক, হ্যাঁ, উনি যদি আসলে ওনার কথাগুলো যদি ঠিকই হয়ে যেত এরকম, কিন্তু এটা কিন্তু কোনোভাবেই স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করে না, কারণ স্রষ্টার অস্তিত্বের যে প্রমাণগুলা, তার অনেকগুলো প্রমাণ আছে। ডিজাইন আর্গুমেন্ট হচ্ছে তার মধ্যে একটা। আপনি যদি এখন ওই ডিজাইন আর্গুমেন্টের বিরুদ্ধে একটা প্রমাণ নিয়ে আসলেন, যুক্তি নিয়ে আসলেন, এটা কিন্তু প্রমাণ করে না যে স্রষ্টার অস্তিত্ব এখন নাকচ হয়ে গেছে, কারণ অন্যান্য আর্গুমেন্ট তো রয়েই গেছে। সুতরাং এটি প্রমাণ করলো যে আসলে, যদিও রিচার্ড ডকিন্স এখানে সঠিক মনে হচ্ছে ওনার, কিন্তু আসলে তিনি কিন্তু তারপরে উনি কিন্তু সঠিক না, এখানে উনি ঠিক না, উনি ভুল। কারণ তার এই আর্গুমেন্ট বা যুক্তি কিন্তু এখানে কাজ করছে না, কারণ স্রষ্টার অস্তিত্বে যারা বিশ্বাস করেন তাদের কাছে আরো অনেক যুক্তি আছে স্রষ্টার অস্তিত্বের জন্য। ডিজাইন আর্গুমেন্ট তার মধ্যে একটাকে আপনি যদি কোনোভাবে যুক্তি দেখান এর বিরুদ্ধে, এটাকে প্রমাণ করে যে স্রষ্টার অস্তিত্ব নাই, একটা যুক্তি দিয়েছেন বলে, কারণ অন্যান্য তো কারণগুলো রয়ে গেছে বা যুক্তিগুলো রয়ে গেছে, সেই যুক্তিগুলাই আমাদের দেখা উচিত ছিল। সুতরাং রিচার্ড ডকিন্স কিন্তু এখানে আপনাদেরকে সাহায্য করছেন না, এটা আমি বলছি। So if Richard Dawkins is right and the design argument's gone, we still have to deal with the moral argument, the contingency argument, the ontological argument, the arguments when it comes to
the design of the universe rather than biological life. So Kalam, cosmological arguments. The arguments are completely independent of Darwinian evolution. So there's two problems I've highlighted. One, there's multiple arguments apart from the design argument. And two, all Darwinism does at best is a how explanation, not a why explanation. So he fails on two accounts. Okay. So very বলছেন এখানে যে আমরা দুটো সমস্যা আপনাদেরকে দেখালাম এখানে। একটা হচ্ছে যে স্রষ্টার অস্তিত্বের জন্য রয়েছে অনেকগুলো যুক্তি বা কারণ। সুতরাং ওইখানে ইভলিউশন কোনোভাবে আপনাদেরকে স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করছে না, এক। দুই নম্বর হচ্ছে যে বিবর্তনবাদ আমাদেরকে ওই জিনিসটা শিক্ষা দিচ্ছে যে কিভাবে হচ্ছে, এই প্রক্রিয়াটা কি, হ্যাঁ, সৃষ্টির মধ্যে যে তারতম্য বা বৈষম্য বা বৈচিত্র্য, এই যে পর্যবেক্ষণটা আমরা করছি, এই জিনিসটাই বিবর্তনবাদের মধ্যে আমরা জানতে পারি ওনাদের যে মডেল অনুযায়ী এটা শেখাচ্ছে কিভাবে হচ্ছে। এটা কিন্তু কোনোভাবেই যে কেন হচ্ছে এটা বলতে পারবো না, এটা ক্ষেত্রের বাইরে। হ্যাঁ, সুতরাং অন্যান্য যে আর্গুমেন্টগুলো আছে, অন্টোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট আছে, কালাম কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট আমরা যে স্রষ্টার আছে, সবগুলোতে আর্গুমেন্ট আছে, এটা কিন্তু কোনোভাবেই তো এখানে নাকচ করা হচ্ছে না। সুতরাং যে যুক্তি নিয়ে এসেছেন রিচার্ড ডকিন্স, কোনোভাবেই কিন্তু উনি সফলকাম হতে পারছেন না এখানে। Yes. The way that Elliot Sober, the philosopher of biology, explains it is that if someone is to make an argument that Darwinism leads to atheism, then they need to make additional philosophical premises. They can't just say it that way. Okay. Elliot Sober, is he a philosopher by atheist philosopher of biology? Atheist. Elliot Sober একজন নাস্তিক দার্শনিক বায়োলজির উপরে। ওনার মতে কেউ যদি ডারউইন এর মতবাদকে এথিইজমের সাথে সম্পৃক্ত করতে চান, যে আসলে ডারউইনের মতবাদ যে বিবর্তনবাদ, এই বিবর্তনবাদ একজন মানুষকে নাস্তিকতার দিকে দাবিত করে, বা এই বিবর্তনবাদী নাস্তিকতার দিকে দাবিত হয়। একজন মানুষ এই আর্গুমেন্টে বলতে পারে যে তার জন্য কিন্তু আরো অনেকগুলো কারণ লাগে, আরো কিছু অ্যাডিশনাল বা একাধিক কিছু যুক্তি ওখানে নিয়ে আসা লাগে, বিশেষ করে দার্শনিক ভিত্তিতে অনেকগুলো যুক্তি নিয়ে যদি না আসা হয়, এটা কোনোভাবেই প্রমাণ করে না যে বিবর্তনবাদ অটোমেটিক্যালি, এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণ করে যে নাস্তিকতা বা নাস্তিক্যবাদ। বিবর্তনবাদের অর্থই নয় যে অটোমেটিক্যালি এটা নাস্তিক্যবাদের দিকে এটা মানুষকে দাবিত করে বা তার যুক্তি ওই দিকে এই ফলাফলের দিকে এটা দাবিত করে। Yes. Just very quickly before you say, I think a lot of people in the comments are saying they don't understand English, and those people who are joining is probably understanding this anyway. So maybe for the few 1% or few percent, those people who don't know this, my rough translation will be helpful, inshallah. Yeah. Okay. So Richard Dawkins' argument essentially is not something that can be justified philosophically. He is making an argument which he believes is valid, but because he has no understanding or very little understanding of how to make a philosophical argument, he's made such a poor argument. Just give me 1 second. Sure. Sorry about that, just for interruption. রিচার্ড ডকিন্স যে যুক্তি নিয়ে আসছেন এখানে, ওনার আগে আমরা বলেছি ওনার ফিলোসফি, দর্শন বা বিজ্ঞানের পরিসর সম্পর্কে ওনার আসলে সম্যক ধারণা নেই বলতে পারি, কারণ ওনার পাবলিক যে বইগুলো আমরা দেখেছি, শুনেছি, গড রিলেশন আপনারা শুনেছেন, এগুলো থেকে আমরা বলতে পারি যে ওনার আসলে এই ব্যাপারে সম্যক ধারণা বা জ্ঞান নেই, এবং সে কারণে ওনার যে যুক্তি ওটা কিন্তু ফিলোসফিক্যালি সাউন্ড না, ওইটা কিন্তু দর্শনের ভিত্তিতে, যুক্তির ভিত্তিতে ওটা কোনো সময় সঠিক বলে আমরা মনে করতে পারি না। কারণ এই যে কোনো যুক্তি কেউ যদি নিয়ে আসে, কোনো যুক্তি সেটা গ্রহণযোগ্যতা কিসের উপর নির্ভর করে? তার একটা ভ্যালিডিটি এবং তার সাউন্ডনেস। হ্যাঁ, এটা সাউন্ড হতে হবে এবং একটা ভ্যালিড হতে হবে, সঠিক হতে হবে এবং এটা যোগ্য হতে হবে, তাই না?
ফিলোসফিক্যালি বলতে গেলে রিচার্ড ডকিন্স কিন্তু ওইখানে এইরকম কোনো যুক্তি নিয়ে আসেন নাই ফিলোসফিকে যেটা ভ্যালিড হিসাবে প্রতিমান হতে পারে। Yes, the philosopher Michael Ruse, who is the most well-known Darwinian academic in the world, more than Richard Dawkins, he has said that reading his book has made him embarrassed to be an atheist. That's the level of arguments that he's been making, that fellow atheists feel embarrassed simply by reading the book and the points it's making. মাইকেল রুসের নাম আপনারা শুনে থাকবেন। উনি হচ্ছেন আর একজন বড় একাডেমিক, রিচার্ড ডকিন্স থেকেও অনেক বড় একাডেমিক। উনি একজন শিক্ষাবিদ, একজন পণ্ডিত বলতে পারেন, বিশেষজ্ঞ। উনি যখন রিচার্ড ডকিন্সের বইটা পড়েছেন, বিশেষ করে কুইন বইটা, গড ডেলিউশন, ওনার পড়ার পরে ওনার মন্তব্য হচ্ছে যে এই বই পড়ার পরে আমি নিজেকে এম্বারাস ফিল করছি, এখানে আমার লজ্জা হচ্ছে, কারণ একজন এইথিস্ট হিসেবে ওনার যে এম্বারাসমেন্টটা চলে আসছে, কারণ ওইখানে রিচার্ড ডকিন্স কোনোভাবেই কোনো সাউন্ড বা ভ্যালিড যুক্তি নিয়ে আসেন নাই। হ্যাঁ, দর্শন শাস্ত্রের যে যুক্তিশাস্ত্রে আমরা যেরকম আশা করছি, উনি কিন্তু সেরকম কোনো প্রমাণ করতে পারেন নাই। উনি বলছেন যে এই বই পড়তে গিয়ে আমার একটা মনে হলো যে আমি নিজেকে এম্বারাসড ফিল করছি, আমার শরম হচ্ছে, লজ্জা হচ্ছে, যে আমি একজন এইথিস্ট হিসেবে, আমি এইথিস্ট হিসেবে ওই বই পড়ার পরে আমার এম্বারাসমেন্ট হয়ে গেছে, আমার খুব এম্বারাসড ফিল লাগছে ওইখানে বই পড়ার পরে। I had a conversation with Michael Ruse just a few days ago, and I asked him about this issue of his book, and what he basically agreed to is the reason why he thinks like this, Richard Dawkins thinks like this, is because he looks at everything pretty much from a scientific perspective, and he doesn't respect essentially philosophy. So কিছুদিন আগে আমাদের সবুর ভাই, এই মাইকেল রুস, ওনার সঙ্গে ওনার কথোপকথন হয়েছিল, এবং সবুর ভাই ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ওই ব্যাপারে যে রিচার্ড ডকিন্স এই যে উনি এই যে এরকম যে উপস্থাপনা করেছেন, ওনার আর্গুমেন্টটা যুক্তি নিয়ে আসছেন গড ডেলিউশনের মধ্যে, কেন বা কিসের কারণে এটা এরকম। তো মাইকেল রুসের অভিমত হচ্ছে এখানে রিচার্ড ডকিন্স কিন্তু বিশেষ করে তার যে চিন্তা ধারণা, উনি কিন্তু দর্শন শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে দার্শনিক পার্সপেক্টিভ যেটা আছে, দৃষ্টিকোণ থেকে, ওইটা কিন্তু কোনোভাবেই দেখেন না। ওনার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে হচ্ছে বিজ্ঞান ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিজ্ঞান থেকে। হ্যাঁ, সেই কারণেই কিন্তু উনি এই ভুল বা ভ্রান্তি করছেন এখানে। ভুলটা করার কারণে হচ্ছে ওনার যে ফিলোসফিক্যালি যে ট্রেনটা বা দৃষ্টিকোণ নাকি অনুপস্থিত ছিল, ওনার সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান থেকে দৃষ্টিভঙ্গি। Yes, you can go back and look at the interview and look at especially the last parts of it where he says a lot more things about Richard Dawkins which anybody can see. But what I want to take away from this is one thing he said in my conversation with him, which is on YouTube, that if Richard Dawkins was to hand in his argument to any professor, he would fail. So this isn't just Michael Ruse's opinion. This is like well understood, right? Nobody is going to take that argument seriously. So সবুর বলছেন এখানে যে ইন্টারভিউ উনি নিয়েছিলেন মাইকেল রুসের, ওইখানে আপনারা সবাই যাবেন ইনশাআল্লাহ, ওইখানে ইন্টারভিউটা আপনারা দেখুন, এবং ওই ইন্টারভিউ শেষের দিকে এরকম উনি একটা মন্তব্য করছেন, বিশেষ একটা মন্তব্য এখানে, যে রিচার্ড ডকিন্সের এই যে যুক্তি, উনি যদি নিয়ে যান এই যুক্তিগুলো কোনো প্রফেসরের হাতে, কোনো একাডেমিক্স কারো কাছে, উনি নির্ঘাত ফেল করবেন। হ্যাঁ, এই যুক্তি কখনোই কোনো একাডেমিক ফিলোসফার বা এরকম প্রফেসর ওনাদের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না। হ্যাঁ, উনি নির্ঘাত ফেল করবেন, কারণ ওনার আর্গুমেন্টটা কোনোভাবেই এই যুক্তি সঙ্গত এরকম না। এই জন্য one of the things which is important to highlight here is that I asked Professor Ruse, is the reason why he comes to these conclusions because he is tempted by scientism, this idea that all questions can be answered scientifically, and he agreed that is basically the issue here, that if you look at everything as a scientific question,
then you're obviously going to come to the wrong conclusion. So the mother of the issue in terms of Richard Dawkins and then the whole new atheism movement all across the world, which is even in some parts of the Muslim world, is a misunderstanding of what science can or cannot address. হ্যাঁ, উনি প্রশ্ন করেছিলেন মাইকেল ব্রুসকে, রিচার্ড ডকিন্সের যে এই যে অবস্থানটা এখানে, তার যে এই কাজগুলো আমরা দেখছি, আসলে এটা কি তার যে একটা পজিশন আমরা বলি সায়েন্টিজম, সায়েন্টিজম একটা এমন একটা মতবাদ এখানে যে বিজ্ঞান সবকিছুকেই সবকিছুর উত্তর দিতে পারে, সবকিছুকে ব্যাখ্যা করতে পারে। বিজ্ঞানী হচ্ছে সবকিছু ব্যাখ্যার একটা মাধ্যম, ওইখানে অন্য জিনিস লাগবে না, আপনার ধর্ম লাগবে না, আপনার এখানে দর্শন শাস্ত্র লাগবে না, বিজ্ঞান, হ্যাঁ এটা বিজ্ঞানবাদ বলতে পারেন, সায়েন্টিজম। এই কারণেই কি আসলে রিচার্ড ডকিন্সের এই যুক্তি এরকম নিয়ে আসছেন? মাইকেল ব্রুসের উত্তর ছিল আসলে যে হ্যাঁ, উনি এগ্রি করেছেন, ওনার সাথে সম্মত হয়েছেন যে এই যে সায়েন্টিজম বা বিজ্ঞানবাদ বলতে পারেন আপনি, ওই মতবাদের কারণেই কিন্তু রিচার্ড ডকিন্সের ওনার এই যুক্তি এবং অন্যান্য যারা ওনার কাছে যুক্তি নিচ্ছেন, ওরা কিন্তু ওই সায়েন্টিজমের কারণেই কিন্তু তাদের যে সায়েন্টিজমের যে একটা বিশ্বাস, ওই বিশ্বাস ভিত্তিক অবস্থানের কারণেই কিন্তু আজকে সবাই এই অবস্থানে আছেন। যেমন ইভলিউশন আমরা বলছি, বিবর্তনবাদ কেন ওরা গ্রহণ করছেন, এটা হচ্ছে ওই সায়েন্টিজমের অবস্থানের খাতিরে হচ্ছে। সুতরাং ওই যে সমস্যা দেখছি নিউ এজ বা নব্য নাস্তিকতা যে একটা মুভমেন্ট বা আন্দোলন হচ্ছে, নব্য নাস্তিকতার যে আন্দোলন আমরা আমাদের বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অন্যান্য দেশে দেখতে পাচ্ছি, তার পিছনে কিন্তু কাজ করছে ওই সায়েন্টিজম, এই মতবাদটা। এই জিনিসটার কারণেই কিন্তু আজ মানুষ ইভলিউশনকে বা অন্য মতবাদকে গ্রহণ করছে। এটা কিন্তু কোনোভাবেই স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ এর উপরে যে এটা সন্দেহ নিয়ে আসবে বা স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করে দিবে, এটা কোনোভাবে এটা প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু তারা সায়েন্টিজম বা বিজ্ঞানবাদ আপনি যদি বলেন, এর কারণে কিন্তু তাদের এই যে আন্দোলনটা হচ্ছে। Yes. So let's just summarize, because we can't cover scientism in this live stream, but let's just summarize what is the problem with scientism. হ্যাঁ, আমরা যেহেতু সায়েন্টিজম সম্পর্কে এখানে উন্মুক্তভাবে বেশি আলোচনা করতে পারবো না গভীরভাবে, এটার জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটা স্ট্রিম দরকার। কিন্তু আমরা এখানে এটা সামারাইজ করতে পারি, একটা সারাংশ আমরা দিতে পারি যে সায়েন্টিজমের সমস্যাগুলো কি কি, সায়েন্টিজমের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো কি হতে পারে। So metaphysics and logic, morality, metaphysics and logic, morality, and let me say that again. Mathematics and logic, metaphysics, morality, all of these very important areas and testimony are massive sources of knowledge outside of science, which science needs. What? এই যে অনেক সময় আমরা বলি মেটাফিজিক্স বা অধিবিদ্যা, হ্যাঁ মেটাফিজিক্স থাকে, মেটাফিজিক্স নৈতিকতা, গণিত শাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, আমাদের টেস্টিমোনিয়াল যে সায়েন্স, আমরা টেস্টিমোনিয়াল এটা এভিডেন্স আমরা বলতে পারি যে টেস্টিমনি বা একজন মানুষ, এটা কি সার্ভার বাই টেস্টিমনি, আপনি কি বলবেন এখানে টেস্টিমনি সম্পর্কে? মূলক জ্ঞান বা সাক্ষ্যমূলক, হ্যাঁ সাক্ষ্যমূলক যে জ্ঞানটা, এই কয়েকটা শাখার যে আলোচনা করলাম আমরা এখানে বা উল্লেখ করলাম, ওইগুলা কিন্তু আমাদের জ্ঞানের উৎস হিসেবে কাজ করে। হ্যাঁ, আমাদের গণিত শাস্ত্র বলেন, যুক্তিবিদ্যা বলেন, মেটাফিজিক্স বলেন, টেস্টিমনি, এগুলো কিন্তু সায়েন্স ছাড়াও আমাদের জ্ঞানের উৎস হিসেবে, জ্ঞানের সোর্স হিসেবে কাজ করে। Yes. So scientism is the perspective which has been downloaded on the mind of Richard Dawkins, and because he's a popular scientist, people all across the world have accepted scientism without realizing what the problems are, which is why they come to wrong conclusions about God. রিচার্ড ডকিন্স তো অনেকজন পপুলার একজন সায়েন্টিস্ট বলতে পারেন বা সায়েন্স রাইটার। ওনার এই যে পপুলারিটি বা ওনার যে সম্যক পরিচয় সবার কাছে ওনার বইয়ের মাধ্যমে, এইগুলোর কারণে যেহেতু উনি খুব সচ্ছল এ ব্যাপারে, অনেক সবসময়
এই ব্যাপারে আলোচনা করে থাকেন। ওনার কিন্তু কাজটাই হচ্ছে এরকম যে সায়েন্টিজম একে বিস্তৃত করা মানুষের মনে, মানুষের মস্তিষ্কে, মানুষের যে আমাদের সমাজে, শুধু ব্যক্তি বিশেষে না। ওনার এই কাজের জন্যই কিন্তু অনেক মানুষ এই সায়েন্টিজমের উপরে বিশ্বাস নিয়ে আসছে, এবং ওই বিশ্বাসের কারণে ওরা, যেহেতু উনি একজন নামকরা, উনি একজন সুপরিচিত একজন বিজ্ঞান লেখক, ওনার সায়েন্টিজমটা ওরা নিয়ে নিচ্ছেন, কিন্তু এর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত যে সমস্যাগুলো আছে সেটা প্রশ্ন করছেন না। কারণ এই যে যুক্তিটা আসছে কোত্থেকে, বা এই যে মতবাদটা আসছে, উনি একজন পপুলার একজন সায়েন্সের কাছ থেকে, যেহেতু ওনার কাছ থেকে আসছে জিনিসটা, অন্য যারা আছেন ওনার থেকে কম লেভেলের পড়াশোনায় বা অভিজ্ঞতার কথা যদি আমরা বলি, সে কারণে ওনারা কিন্তু এখানে প্রশ্ন করছেন না, এখানে উনি প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছেন না। হ্যাঁ, ওনার কাছ থেকে এটা চলে আসছে এবং সবাই অন্ধভাবে, ব্লাইন্ডলি ফলোয়িং, সবাই অন্ধভাবে ওখানে ওনার এই মতবাদটা নিয়ে নিচ্ছেন, গ্রহণ করছেন। So, in terms of Richard Dawkins' argument from a philosophical perspective, that's finished. We don't need to address that anymore. হ্যাঁ, রিচার্ড ডকিন্সের যে কিছু যুক্তি নিয়ে এসেছিলেন ওখানে, ফিলোসফিক্যালি আমাদের দর্শন শাস্ত্রের পার্সপেক্টিভে, দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা যদি আলোচনা করি, উনি আসলে কোনো ধরনের এমন কোনো যুক্তি নিয়ে আসেন নাই যার প্রশ্ন উত্তর দেওয়া লাগবে, কারণ ওনার যুক্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। হ্যাঁ, ওনার যে দার্শনিক বা যুক্তি শাস্ত্রের যে আঙ্গিকে আমরা যদি বলতে পারি, ওনার যুক্তিগুলো কিন্তু সবচেয়ে ফিলোসফিক্যালি খুব দুর্বল ছিল এবং গ্রহণযোগ্য ছিল না। সুতরাং এইখানে আমাদের আর আলোচনার কোনো দরকার নাই। ফিলোসফিক্যালি আমরা যদি বলি, ওনার এখানেই ওনার খেল খতম, কারণ যুক্তির মাধ্যমে উনি কোনো জিনিস, নতুন কোনো আর্গুমেন্ট নিয়ে আসেন নাই, যার কারণে আমরা বলতে পারি যে নাস্তিকতা হচ্ছে গ্রহণযোগ্য এবং এটা বিশ্বাসযোগ্য একটা মতবাদ। নাস্তিকতা বলেন বা বিবর্তন বলেন, যুক্তির মাধ্যমে যুক্তির যে ক্ষেত্র পরিসর, ওইখান থেকে ওই যুক্তি কোনো সময় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এখানে আমরা রিচার্ড ডকিন্সকে আমরা বাদ দিয়ে দিতে পারি, উনি আসলে কিছু এখানে কোনো ধরনের অবদান রাখতে পারেন নাই। ওনার পিয়ার্স যারা আছেন, ওনার যারা আছেন কলিগ যারা আছেন, তাদের সাক্ষ্য থেকে আমরা সেটা বুঝতে পারি। আগে আমরা বলেছি উনি একজন মাইকেল ব্রুস, কার আমরা বললাম না, ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এবং উনি ঠিকই বলছেন। বা আরেকজন, হ্যাঁ, উনি এম্বারেস ফিল করছিলেন মাইকেল ব্রুস। হ্যাঁ, এই যে মাইকেল ব্রুসের মতো একজন ব্যক্তিত্ব, উনি এখানে এম্বারেসড হয়েছিলেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে ফিলোসফিক্যালি কোনো ধরনের যুক্তি যদি নিয়ে আসে থাকেন উনি, এটা যুক্তি কখনোই গ্রহণযোগ্য ছিল না এবং গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং ওইখানেই ওনার খেয়াল করতাম ফিলোসফিক্যাল আঙ্গিক দেখে। There's a additional problem for Richard Dawkins, which is the paradox that if Darwinism leads to atheism, then why didn't Darwinism lead Darwin himself to become an atheist? That's a really big historical problem for him, which we're going to go into next, inshallah. একটা প্যারাডক্স, এখানে প্যারাডক্সিক্যাল এমন একটা জিনিস আপনারা জেনে থাকবেন যে দেখা যাচ্ছে একটা কিন্তু হচ্ছে আরেকটা। হ্যাঁ, একজন মানুষ বিশ্বাস করছে একটা কিন্তু করছে আরেকটা। এই যে প্যারাডক্সিক্যাল একটা অবস্থানটা এখানে, এটা যদি এরকম হতো যে বিবর্তনবাদ মানুষকে নাস্তিকবাদের দিকে টেলে দেয় বা ধাবিত করে, বা বিবর্তনবাদ অটোমেটিক্যালি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটা প্রমাণ করে যে নাস্তিকবাদী সঠিক, এরকম যদি হতো, তাহলে ডারউইন কেন নাস্তিক হন নাই? আপনারা সবাই জানবেন ডারউইন তো আস্তিক ছিলেন, ডারউইন ওয়াজ নট অ্যান এথিস্ট। হ্যাঁ, ডারউইন তো নাস্তিকবাদ গ্রহণ করেন নাই। বিবর্তনবাদ যদি নাস্তিকবাদের দিকে মানুষকে টেলা দিত, ডারউইন তো প্রথমেই নাস্তিক হয়ে যেতেন, কিন্তু উনি কেন নাস্তিক হন নাই? এই যে প্যারাডক্সটা, হিস্টোরিক্যাল প্যারাডক্স, ঐতিহাসিক এই যে একটা সমস্যা, এটা আসলে এখানে প্রণিধানযোগ্য, এটা আলোচনার যোগ্য বিষয়। So either Charles Darwin doesn't understand Darwinism like Richard Dawkins does, or Richard Dawkins doesn't understand Darwinism the way Darwin does. You can't have it both ways, because Darwin never said Darwinism leads to atheism. He actually said the opposite. He says it does not. যেহেতু ডারউইনের নিজের ভাষ্য অনুযায়ী যে বিবর্তনবাদ কোনোভাবেই মানুষকে নাস্তিকবাদীকে দাবিত করে না, এখানে একটা প্রশ্ন আসে যে ডারউইন কি উনার মতবাদ সম্পর্কে উনি নিজেই বুঝেছেন? উনি কি নিয়ে আসছেন? যেরকম
রিচার্ড ডকিংস এখানে আমাদেরকে বোঝাতে যাচ্ছেন, নাকি রিচার্ড ডকিংস নিজেই বুঝেন নাই ডারউইন উনি উনার মতবাদ সম্পর্কে উনি নিজে কি বলেছেন? হ্যাঁ, প্রশ্ন তো দুই যায়, হয় ডারউইন নিজেই বুঝেন নাই উনার মতবাদ, যেরকম আমাদেরকে বোঝানো হচ্ছে রিচার্ড ডকিংসের মাধ্যমে, বা রিচার্ড ডকিংস আসলেই ডারউইনের যে মতবাদ উনি নিজেই বুঝতে পারেন নাই। কারণ ডারউইন যদি এরকমই বিশ্বাস করতেন যে বিবর্তনবাদ নাস্তিকতার দিকে মানুষকে দাবিত করে অটোমেটিকলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটা এরকম হয়, ডারউইন তো নিজেই নাস্তিক হতেন। তিনি যখন নিজে সেটা অস্বীকার করছেন, এখানে আমরা কি বুঝতে পারি? আমরা কি বুঝতে পারি যে এখানে রিচার্ড ডকিংস ডারউইনের মতবাদকে বুঝতে পারছেন, পেরেছেন? When Charles Darwin published in 1859 The Origin of Species, it is confirmed by all his biographers that he believed in God. When he published The Origin of Species, that's confirmed. 1859 1859 সালে যখন চার্লস ডারউইন উনি নিজের অরিজিন অফ স্পিসিস বইটা যিনি পাবলিশ করলেন বা প্রকাশ করলেন, উনার যে বিভিন্ন বায়োগ্রাফার যারা আছেন, উনার জীবনী লেখক সবাই কিন্তু এই সম্পর্কে এখানে একমত। ওরা সবাই কনফার্ম এখানে যে ডারউইন ওই সময় একজন আস্তিক ছিলেন, নাস্তিক ছিলেন না। When he entered the last decade of his life, he became an agnostic, but he still never became an atheist. জীবনের শেষ পর্যায়ে শেষের যে কয়েক বছর ডারউইনের যে অবস্থানটা, ওইখানে উনি একটা সংশয়বাদের অবস্থানে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু উনি কখনোই এই অবস্থানেও নিজেকে পরিচয় দেন নাই যে উনি একজন নাস্তিক। আমরা জানি সবাই যে সংশয়বাদ এবং নাস্তিকতার মধ্যে অনেক পার্থক্য। ডারউইন জীবনের শেষ দিকে উনি সংশয়বাদী হয়ে যান, কিন্তু নাস্তিক হন নাই। He said, and you can find all of this information in Nick Spencer's book Darwin and God. He said that it is absurd to claim that you can't believe in God and believe in his theory. He thought this was ridiculous. নিক স্পেন্সারের একটা বই আছে ডারউইনিজম এবং গড। ওই বইয়ে উনি লিখেছেন যেটা আসলে একটা অসার একটা বক্তব্য এখানে, যে একজন মানুষ বিবর্তনবাদ বিশ্বাস করতে পারে এবং বিশ্বাস করে সে নাস্তিক হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, এটা অসার বক্তব্য, এটা কোনোভাবেই একটা থেকে একটা এরকম মিলে না এরকম। Can you just repeat that once again, Sabur, by what you just said? What nice Nick Spencer said. It is absurd to Darwin that somebody claims that you can't believe in God if you believe in his theory. So ডারউইনের কাছে ওইটাই অসার লাগছে ওইখানে, এটা মানে হাস্যকর অসম্ভব একটা ব্যাপার ওইখানে ওনার কাছে, যে এটা কিভাবে সম্ভব একজন মানুষ তার বিবর্তনবাদ বিশ্বাস করবে এবং স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করবে না। তার কাছে হাস্যকর, কারণ ওটার সাথে ডারউইন কখনোই কোনো লিঙ্ক দেখেন নাই ওখানে, যে একজন মানুষ বিবর্তনবাদ গ্রহণ করলো এবং সে অটোমেটিকলি স্রষ্টার থেকে সে সরে গেল বিশ্বাস থেকে। এটা সম্ভব হবে না, এটা সম্ভব না ওনার কাছে, ওনার যে চিন্তাধারার মধ্যে এটা একটা অসার একটা ব্যাপার। এটা কি সম্ভব? একটা হাস্যকর, একটা আবসার্ড একটা জিনিস, যে এটা কিভাবে সম্ভব? একজন মানুষ বিবর্তন বিশ্বাস করলো, এই বিবর্তনবাদ তাকে কেন নাস্তিক তৈরি করে ফেলবে, নাস্তিক বানিয়ে ফেলবে? এটা হতে পারে না। He also said that in my wildest fluctuations, I was never an atheist. So he was never an atheist, even in the last decade of his life. He was an agnostic because of the problem of evil. তো ডারউইন নিজেই বলেছেন যে উনার জীবদ্দশায় উনি কোনোভাবেই কখনোই নাস্তিকতাকে গ্রহণ করেন নাই। হ্যাঁ, উনি একজন অ্যাগনস্টিক ছিলেন, অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। আমি আগে বলেছিলাম সংশয়বাদী, আসলে উনি বলতে পারি আমরা অজ্ঞেয়বাদী। অ্যাগনস্টিক হচ্ছে অজ্ঞেয়বাদী, যারা এই জ্ঞান সম্পর্কে নিশ্চিত নন যে স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে কি নাই, কিন্তু কখনোই সেটা ওনারা নাকচ করেন না। হ্যাঁ, এটাই তো অজ্ঞেয়বাদীর পরিচয়। ডারউইন কখনো নিজেকে নাস্তিক হিসেবে প্রমাণ করেন নাই বা বিশ্বাস করেন নাই। ওনার জীবদ্দশায় উনি সবসময় কোনো না কোনোভাবেই নাস্তিকতার দিকে উনি নিজেকে প্রমাণ করেন না যে আমি নাস্তিক হয়ে গেছি, বরং ওনার অবস্থান ছিল অজ্ঞেয়বাদ। So what some people claim is that why Darwin allowed God to be accommodated with his theory by these statements is because he was scared of the public. So this is the response that atheists give.
can you repeat that once again, Subroy? So Darwin was saying things like this. When we say this, they say Darwin was saying these accommodating things about God in his theory because he was scared of the public, of the Victorians who were religious. That's their claim, which we're going to dismantle next. আচ্ছা, আমরা এখন আসবো পরবর্তী যে দাবি, যে নাস্তিকরা দাবি করে যে ডারউইন নিজে কেন এই স্রষ্টার অস্তিত্বকে কেন উনি এখান থেকে সরান নাই, উনার যে মতবাদ থেকে স্রষ্টার অস্তিত্ব কেন ওইখানে থেকে যায়। ওনার অবস্থানটা ছিল যে একটা ভয় বা ভীতির কারণে। নাস্তিকবাদী যারা আজকে বিশ্বাস করেন, ওনারা দাবি করেন ডারউইন উনি ভীত ছিলেন বা ওনার ভয় ছিল যে ওনার সময়কার যারা আছে, মানুষ যারা আছে ওনার কাছ থেকে ভয় পেয়ে গেছেন যে উনি যদি ঠিক উল্টোটা বলতেন যে এই বিবর্তনবাদ স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করে, ওনার সমস্যা হয়ে যেতে পারতো কোনো না কোনো ভাবে। তার যে এই যে ভয় বা ভীতি, এই ভয় বা ভীতির কারণেই উনি স্রষ্টার অস্তিত্বর প্রশ্নটা উনি সম্পূর্ণভাবে নাকচ করেন নাই। হ্যাঁ, ওনার নাকি ছিল ওনার ভয় বা ভীতির কারণ ছিল। হ্যাঁ, ওনার সেই ভয়ের কারণেই উনি সবার সম্মুখে আসতে পারেন না একজন নিজেকে নাস্তিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে। The problem with this claim is that Darwin never said these things publicly. He said these things privately and they were discovered many years later. সমস্যা হচ্ছে এই দাবি যে এটা কখন ডারউইন কিন্তু নিজেই কোনোভাবেই এটা পাবলিকের সাথে এই যে তার যে কিছু চিন্তাধারা ওটা কিন্তু উনি কখনোই সবার সামনে নিয়ে আসেন নাই। তার ব্যক্তিগত কিছু আলোচনা হয়তো থাকতে পারতো এরকম, কিন্তু পাবলিকলি উনি যে জনসমক্ষে উনি সেটা নিয়ে আসেন নাই। হ্যাঁ, ওনার যে অবস্থানটা, ওনার চিন্তাধারা, ওনার মন মানসিকতা এই ব্যাপারে যে আলোচনা যেগুলো আমরা শুনে থাকি বা পেয়েছি, ওটা ছিল কিছু আভ্যন্তরীণ কিছু আলোচনা, ব্যক্তি বিশেষে ওনার পার্সোনাল কিছু আদান প্রদান হতে পারে এগুলোর প্রতি, কিন্তু পাবলিকলি উনি এটা কখনোই নিয়ে আসেন নাই। Am I right to understand, Subroy? So basically this his understanding about, or his position about accommodating God because he had some fear of something, so because he was afraid to disclose it. Are you saying that these things are discussed in his interactions, in his writings in a personal level, but he never disclosed that in a public level? Yeah, on a public level he kept things very general, but these explicit, the strongest, most explicit statements, he wrote them to his friend Asa Gray. These are private letters which Nick Spencer, the historian, puts in his book. They weren't meant for public consumption. So in there, did he talk about the fear aspect? In there, what he basically said, because he heard these things being said publicly, he said, it is absurd to me that someone is claiming that you can't believe in God and believe in his theory. Okay. So আমরা বলছিলাম, আমি সাবরুইকে কাছ থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলাম ওই জিনিসটা, ওই যে উনি ওনার ব্যক্তিগত বন্ধু একজন আইসা গ্রে, আমাদের নিক স্পেন্সার যে ওই বইগুলিতে আপনি এগুলো পাবেন, এই উদ্ধৃতিগুলো, ওনার সঙ্গে যে কথোপকথন হচ্ছিল বা ওনার সঙ্গে যে লেখালেখির যে আদান প্রদান হচ্ছিল, ওইখানে ডারউইন নিজে এই প্রশ্ন করেছিলেন যে এটা তো কিভাবে সম্ভব যে একজন মানুষ আমার বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু এই বিশ্বাস করার সাথে সাথে সে একজন নাস্তিক হতে পারে। ওনার কাছে সেটা কখনোই গ্রহণযোগ্য ছিল না যে কিরকম এটা সম্ভব হতে পারে। এই যে কথাগুলো, এগুলা কিন্তু কোনোভাবেই উনি বলছেন যে পাবলিকলি জনসম্মুখে নিয়ে আসেন নাই, ওটা তাদের প্রাইভেট কথোপকথন ছিল, এখানে লেখালেখি ব্যাপারে এটা ছিল। Yes. Secondly, this conspiracy theory that he was scared of the public, so he was saying these things, is not something his biographers or historians of Darwinism have said. This is just a new atheist conspiracy they're putting out there. এই যে ডারউইন নিজে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে ওনার যে অবস্থানটা, এখানে উনি স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করেন নাই, যে পজিশনটা, অনেকে যে মনে করেন যে ওটা ডারউইন নিজের এই অবস্থান নিয়েছেন ওই কারণে ওনার কিছু ভয় ছিল, কিছু ভীতি ছিল, এবং সে কারণে উনি জনসম্মুখে সরাসরি এ ব্যাপারে কিছু বলেন নাই।
এটা হচ্ছে একটা ষড়যন্ত্র, একটা কনস্পিরেসি থিওরি। এটা আসলে এটা বাস্তব না। ওনার যে জীবনী লেখক তারা কখনোই এই জিনিসটা এটা কখনো প্রমাণ করতে পারেন না যে ডারউইনের এটা নিজের অবস্থান ছিল। আসলেই এটা কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। যারা জীবনী লিখেছেন ডারউইনের উপরে তারা কখনোই এই জিনিসটা প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করতে পারেন না। সুতরাং ওই যে একটা রুমার আমরা গুজব আপনার শুনি, গুজব না, এটা একটা রুমার যে ডারউইন ভীতু ছিলেন এবং সেই বইয়ের কারণেই কিন্তু তিনি স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করেন নাই। ওনার মতামতের বিরুদ্ধে উনি বলছেন যে ওনার মতামত এখানে স্রষ্টার অস্তিত্বকে এটা নাকচ করে না, সেটা হচ্ছে একটা গুজব এবং এই গুজবের কোনো ভিত্তি নাই। এটা কোনোভাবেই এটা প্রমাণ হয় না। ওনার জীবনী লেখক যারা আছেন তাদের কাছ থেকে কোনো প্রমাণ ওখানে মিলে না। ডারউইন নিজেরা বিশ্বাস করতেন, বইয়ের কারণেই উনি নিয়ে আসেন নাই। So let's hypothetically assume Darwin wrote a letter to a friend which literally said word to word the argument that Richard Dawkins makes. And hypothetically in this letter, Richard Dawkins says, I haven't said this before, but this is what I believe. Darwinism leads to atheism because Darwinism explains away life. Exactly what Richard Dawkins, the argument that he's making. If Darwin said this, then he's just wrong. We can show he's philosophically wrong, right? The same way that we did before. So even if this new atheist conspiracy can be proven, it doesn't mean anything. আচ্ছা, ওই যে নব্য নাস্তিকরা যে ওই বিষয় নিয়ে আসেন, আমরা তো বলি একটা এক ধরনের কনস্পিরেসি থিওরি, যেখানে ডারউইন তার বইয়ের কারণে উনি এই স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করেন নাই। আমরা যদি এটা যুক্তির খাতিরে ওটা যদি আমরা মেনে নেই, হ্যাঁ, যুক্তির খাতিরে, হাইপোথেটিক্যালি স্পিকিং, আমরা আসলে বলছি না এটা এরকম হয়েছে, আমরা যদি যুক্তির খাতিরে, তর্কের খাতিরে আমরা যদি বলি যে আসলে রিচার্ড ডকিন্স যেভাবে এটা বিশ্বাস করেন, এরকম যদি ঠিকই ডারউইন আর নিজের মতবাদ এরকম ব্যক্ত করতেন, তারপরেও আমরা বলবো যে ডারউইন ওনার পজিশনটা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এটা ডারউইনের পজিশনটা এটা সম্পূর্ণভাবে ভুল বা সঠিক নয়। হ্যাঁ, যদিও এটা প্রমাণ হয়ে যায়। আমরা কিভাবে প্রমাণ হয়, কিভাবে এখন আমরা শুনবো সবার কাছ থেকে। Nick Spencer's book is written for that purpose of dispelling these myths about Darwin and God, and this idea that Darwin subscribes to the same ideas that these new atheists are pushing out. নিক স্পেন্সার উনি আসলে ওনার বই লেখার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই যে বিভিন্ন গুজবগুলো আছে বা যে মিথস গুলো আমরা দেখলাম ওইখানে যে এরকম হচ্ছে, যে অনেক সময় কি আমরা দেখি এই যে আজগুবি যে বিষয়গুলো যেগুলো আসলে বাস্তবের সাথে কোনো মিল নাই, যার সাথে কোনো প্রমাণ নাই, এই জিনিসগুলো পরিষ্কার করার জন্যই নিক স্পেন্সার উনি কিন্তু বইগুলো তার নিজের বইটা লিখেছেন। এবং ওইখানে গেলে আপনারা প্রমাণ পেয়ে যাবেন আসলে কি মানুষের ওই যে আজগুবি বিশ্বাস ওইখানে ডারউইনের তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর, ওটা আসলেই কিন্তু বাস্তবিকে এরকম না। এবং তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন ওনার বইয়ে এটা কিন্তু ঠিক বিপরীত। সুতরাং আমরা বুঝতে পারি, আমি বলছি আমার কাছ থেকে, এখানে আমরা বুঝতে পারি এটা কি, যে নব্য নাস্তিকদের যে প্রপাগান্ডা এখানে ডারউইনকে তাদের সঙ্গে তাদের নিয়ে আসা, হ্যাঁ, তাদের যে সম্প্রদায়ের মধ্যে নিয়ে আসা, এটা হচ্ছে তাদের একটা উদ্দেশ্য। কারণ ডারউইন তো তাদেরকে এখানে সাহায্য করছেন না। I was just saying, Sabur bhai, this is like a propaganda of the new atheists to bring Darwinism in their camp. Darwin in their camp. You see, Darwin can't help them, so they want to bring Darwin in their own, in the camps and belief. Yeah, the biggest problem, Mansoor bhai, that I think they're facing is Richard Dawkins losing credibility, because he's essentially a legend for them. And he loses credibility because he's made a poor argument and a poor historical assessment of what Darwin believed. These two things break away from this image that he has, that he's some amazing mind, right? And that's what they're really scared of. They're really scared of him being caught unawares, right? Being caught with essentially being academically humiliated because of making these poor arguments. হ্যাঁ, এখানে একটা জানার একটা বিষয় এখানে সবাই খেয়াল করুন যে রিচার্ড ডকিন্সের এই যে
দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে তার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন, ওইখানে হিস্টোরিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট আমরা বলছি যে ডারউইনের ব্যাপারটা, আর ডারউইন আসলে কি বিশ্বাস করতেন না করতেন, তার যে বিবর্তনবাদের যে অবস্থানটা, ওইটা কিন্তু রিচার্ড ডকিন্সের এই দুটো দিক যেহেতু রিচার্ড ডকিন্স নিজে ঠিক ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেন নাই, এটার কারণে আমরা দেখি এখন কি রিচার্ড ডকিন্সের উপরে মানুষের যে আস্থা, তার যে বিশ্বাসযোগ্যতা, সেটা কিন্তু কমে যাচ্ছে। হ্যাঁ, মানুষ দিন দিন বুঝতে পারছে যে রিচার্ড ডকিন্স আসলে তেমন কেউ না যে যাকে বিশ্বাস করতে হবে, যার পড়াশোনায় বা যার অভিজ্ঞতায় বা যার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন দিয়ে মানুষ আগে মনে করতো উনি তো অনেক বড় মাপের যে লোক, উনি যা বলবে বা বলছেন সেটা গ্রহণযোগ্য অবশ্যই, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কি ওনার যে ফিলোসফিক্যাল বা দার্শনিক যে যুক্তি উনি নিয়ে এসেছেন এটা এতটুকু দুর্বল এবং অগ্রহণযোগ্য, সে কারণে মানুষ ওনার কাছ থেকে আস্থা হেরে ফেলছে এবং ওনার ক্রেডিবিলিটি বা ওনার যে বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে উনি প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছেন, ওনাকে কেউই এখন ঠিক তেমনিভাবে আগের মতো গ্রহণ করছে না এবং একটা হিউমিলিয়েশন এর দিকে উনি চলে আসছেন, হিউমিলিয়েট করছে। নাজমুল ভাই, হাউ ডু ইউ সে হিউমিলিয়েশন? অপমান, অপমানিত হচ্ছেন। হ্যাঁ, উনি দেখা গেল কি উনার যে অবস্থানটা আগে ছিল, তো উনি বড় মাপের একজন বিজ্ঞান লেখক, কিন্তু এখন ধীরে ধীরে মানুষ ওনার কাছ থেকে আস্থা হেরে ফেলে এমন অবস্থায় চলে যাচ্ছে, উনি নিজে অপমানিত হচ্ছেন। হ্যাঁ, ধীরে ধীরে ওনার প্রভাবটা কমে যাচ্ছে। Yeah, it's all right. Okay. In a discussion that I had with Professor Jeremy Pritchard, which you can find on YouTube, on the question, does evolution undermine God? You will get all of the detailed references and all the different discussions and nuances for anybody. But what I've given is sufficient to show that evolution doesn't undermine God. আচ্ছা, আমাদের সবুর ভাই জেরেমি প্রিচার্ড, হ্যাঁ, ওনার সঙ্গে Professor Jeremy Pritchard, who is a professor of biology at Birmingham University, who's an atheist himself. হ্যাঁ, উনি নিজে একজন নাস্তিক, জেরেমি প্রিচার্ড, উনি একজন প্রফেসর, উনি বায়োলজির প্রফেসর বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটি ইংল্যান্ডে। ওনার সঙ্গে সবুর ভাইয়ের আলোচনা হয়েছিল, ওই আলোচনায় আপনারা দেখতে পাবেন ওইখানে একটা প্রশ্ন ছিল যে ইভলিউশন বা ডারউইনের যে মতবাদ, ওইটা কি কোনোভাবেই স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করে? ওনারা আলোচনা করেছেন, ওইখানে যে যতগুলো রেফারেন্স ওনারা নিয়ে এসেছেন সবগুলাই কিন্তু ওই আলোচনা আপনারা দেখতে পাবেন, এবং যে ছোটখাটো যে বিষয়গুলো আছে এর সাথে সম্পর্কিত এক্সকিউজ মি, ওরা কিন্তু এখানে আলোচনা করেছেন। আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছেন যে আপনারা অবশ্যই যান ওইখানে গিয়ে দেখুন, ওই আলোচনা দেখুন, দেখতে পেলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে যে কোনোভাবেই বিবর্তনবাদ স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করে না। So what's important to note here is that philosophically and historically we can show there is nothing in Darwinism which proves atheism, or nothing in Darwinism which can be used as an argument for atheism unless there are additional premises which are not being made, right? So it's an incomplete argument. হ্যাঁ, এই যে আমরা দর্শন শাস্ত্র থেকে বা দার্শনিক যুক্তিশাস্ত্রের যুক্তি এর মাধ্যমে এবং যে হিস্টোরিক্যাল যে অ্যাসেসমেন্ট আমরা করলাম ওইখানে, ঐতিহাসিক মূল্যায়ন, এই দুটো আঙ্গিক থেকে আমরা যখন দেখি, এগুলো সম্মিলিতভাবে কোনোভাবেই এথিইজমকে প্রতিষ্ঠিত করে না। হ্যাঁ, বিবর্তনবাদ কোনোভাবেই এইগুলা থেকে আমরা যদি আলোচনা করি, কোনোভাবেই এথিইজম বা নাস্তিকবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি না। তার জন্য দরকার হয় আরো একাধিক আরো কিছু এডিশনাল কিছু আর্গুমেন্ট বা যুক্তি লাগে। এগুলো ছাড়া কিন্তু এই যুক্তি কখনোই গ্রহণযোগ্য, সঠিক এবং ভ্যালিড হতে পারে না। হ্যাঁ, ভ্যালিড এবং সাউন্ড যুক্তি হতে পারে না, কারণ এটা একটা ইনকমপ্লিট, হ্যাঁ, এটা অসম্পূর্ণ একটা যুক্তি যে এথিইজম অটোমেটিকলি প্রুভ হয়ে যায়, এখানে অটোমেটিকলি এটা প্রতীয়মান হয়ে যায় বিবর্তনবাদের উপর বিশ্বাস করলে। এটা কিন্তু কখনোই সম্পূর্ণ একটা যুক্তি হতে পারে না। তার জন্য আরো একাধিক
অনেকগুলো যুক্তি তার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া চাই। Yeah. I just want to give one last example to show decisively that the argument that Richard Dawkins makes for Darwinism giving credibility to atheism fails completely. সাব্বির বলছেন, আমি এখন শেষের দিকে ইনশাআল্লাহ একটা সিদ্ধান্তমূলক একটা আর্গুমেন্ট আপনাদেরকে দিচ্ছি এখানে, যে এটা প্রমাণ করবে যে রিচার্ড ডকিন্সের যে যুক্তি ওইখানে সেটা অবশ্যই এখানে ফেইল করে। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই বিফল হয়ে যায়, এটা সফল হয় না কোনোভাবেই। এই যুক্তি উনি এখন নিয়ে আসছেন ইনশাআল্লাহ। এটা সিদ্ধান্ত, এটা আমরা বলি ডিসাইসিভ বে এরকম, যে এটা এখানে সম্পূর্ণভাবে ওটা প্রমাণ করে ফেলবে, যুক্তি হোক বা যে কোনোভাবে হোক, এটা পরিষ্কার করে দেবে, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। হ্যাঁ সাব্বির ভাই, This is a point which is raised by Massimo Pigliucci, who's an atheist philosopher of science. So this is the point which I'm going to be making. I got it from him. আচ্ছা, এই পয়েন্টটা উনি নিচ্ছেন ম্যাসিমো পিগ্লিউচি, একজন নাস্তিক atheism philosopher of science, ওনার কাছ থেকে। সুতরাং উনি এটা নিজের বলছেন না, বলছেন ওনার কাছ থেকে এটা নিচ্ছেন, এবং এটা আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন ইনশাআল্লাহ। He says that Richard Dawkins fails to distinguish between philosophical naturalism and methodological naturalism, which is why he makes the fallacy that science leads to atheism. আচ্ছা, এখানে রিচার্ড ডকিন্সের কিছু ভ্রান্তির কথা উনি তুলে ধরছেন, যে এই যে একটা লজিক্যাল ফ্যালাসি আমরা বলতে পারি, হ্যাঁ, একটা কুযুক্তি এখানে, যে সায়েন্স বিজ্ঞান মানুষকে নাস্তিকতার দিকে দাবিত করে বা নাস্তিকতাকে গ্রহণ করার জন্য ওটা অনুপ্রাণিত করে, বা নাস্তিকতাকে গ্রহণ করার জন্য ওটা সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয় বিজ্ঞান। হ্যাঁ, বিজ্ঞান নাস্তিকতার সম্পর্ক, বিজ্ঞানী হচ্ছে নাস্তিকতার জন্য এমন একটা জিনিস যে এখানে বিজ্ঞানী দাবিত করে, নাস্তিকতাকে প্রমাণ করে। হ্যাঁ, এই যে কুযুক্তি, এটা কেন আসছে রিচার্ড ডকিন্সের অবস্থানে? এই নাস্তিক যে ফিলোসফার, উনি বলছেন যে রিচার্ড ডকিন্স কিন্তু দুটো জিনিস সম্পর্কে এখানে তফাৎ নিয়ে আসতে পারেন নাই। হ্যাঁ, কোন দুইটা জিনিস হচ্ছে, একটা হচ্ছে ফিলোসফিক্যাল ন্যাচারালিজম, হ্যাঁ, দার্শনিক প্রাকৃতিবাদ বলতে পারেন এখানে, আর মেথোডোলজিক্যাল ন্যাচারালিজম, হ্যাঁ, যেখানে প্রক্রিয়াগতভাবে আপনি বলতে পারেন যে প্রক্রিয়ার সাথে যে আমরা যে প্রক্রিয়াগুলো আমরা দেখি, ওই প্রক্রিয়াগতভাবে যে প্রাকৃতিবাদ, সেটা মেথোডোলজিক্যাল ন্যাচারালিজম এবং ফিলোসফিক্যাল ন্যাচারালিজম, এই অবস্থানটা দুটো কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন, একটা আরেকটার সাথে যদিও সম্পর্কিত, কিন্তু দুটো কিন্তু কোনোভাবে এখানে সিনোনিমাস না, বা একটার একই অর্থ এখানে প্রকাশ করে না। রিচার্ড ডকিন্স এখানে এই দুটোর মধ্যে তফাৎ করতে পারেন নাই, এবং সেই কারণেই উনি এই কুযুক্তির মধ্যে পড়ে গেছেন। So philosophical naturalism is the idea that there is no God, no soul, nothing non-physical. Everything can be broken down to essentially what is physical. আচ্ছা, এই যে প্রাকৃতিবাদ দুটো আমরা আলোচনা করলাম এখানে, ফিলোসফিক্যাল যে ন্যাচারালিজম, এটা হচ্ছে এমন একটা আইডিয়া বা একটা মতবাদ আপনারা বলতে পারেন, সেখানে কোনো স্রষ্টা, কোনো দেবতা, কোনো ঈশ্বর এর কোনো জায়গা নাই। ওখানে স্রষ্টা থাকতে পারেন না, ঈশ্বর কোনো থাকতে পারেন না ওইখানে, ওই মতবাদের মধ্যে কোনো আত্মার উপস্থিতি থাকতে পারে না এখানে। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে এমন একটা মতবাদ যেখানে শুধু ফিজিক্যাল যে ম্যাটার, যেগুলো আমরা বলি বস্তুবাদী যে অবস্থান, এখানে বস্তুবাদ বলতে পারেন, এখানে বস্তুর সাথে এটা সম্পর্কিত। একমাত্র আমরা ফিজিক্যালি আমরা যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাই, যে ফিজিক্যাল রিয়ালিটি যেগুলা, যার বাহ্যিক প্রকাশ আছে, বাহ্যিক অবস্থান আছে, মেটেরিয়ালস যেগুলো, কিন্তু ওই যে স্পিরিচুয়াল যে ব্যাপারগুলো আছে, বা আমরা বলতে পারি এগুলা মেটাফিজিক্যাল যে অবস্থানটা, এখানে এই মেটাফিজিক্যাল কোনো কিছুর যে রিয়েলিটি, এই ফিলোসফিক্যাল ন্যাচারালিজমে এখানে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, এর কোনো অংশ এখানে নেই, এগুলা এখানে আসে না।
প্রশ্নই আসে না। এই অবস্থানে যারা আছেন ফিলোসফিক্যাল ন্যাচারালিজমে, তারা কোনোভাবেই এগুলা এই বস্তুর অবস্থান ছাড়া অন্য কোনো কিছুই তারা গ্রহণ করতে পারতেন। ফিজিক্যাল ম্যাটার আর ফিজিক্যাল যে রিয়ালিটি এগুলো ছাড়া তারা অন্য কিছু দেখতে পারেন না ওইখানে। Do you understand this, Sabur Bhai, correctly? So in philosophical naturalism, there is total absence of this belief about God, or not belief, acceptance of, or even the probability of having a deity, God, soul. Everything has to be physical. Yes, Okay, that's right. That's right. Yeah. Carry on. Yeah. Next, methodological. Methodological naturalism is not a belief about whether there's a God or not. Actually, let me repeat it to make it simpler for the audience. Methodological naturalism simply says, while we are doing science, we are going to assume there is no divine intervention or soul or immaterial mind or anything non-physical. It's an assumption only while doing science. So me, as somebody who's involved in science, I can believe in God and the soul, but while I'm doing science, I can adopt this color of methodological naturalism. It's simply a scientific tool that you use and then you put down again. These are two different things. One is a belief system, philosophical naturalism. Methodological naturalism is a research program which you can adopt whether you believe in God or you don't believe in God. These are two different things. One's a belief system, one's a research program. আচ্ছা আচ্ছা, ওইখানে সবুর ভাই আসলে আমাদেরকে এই দুটোর মধ্যে তফাৎ দেখাচ্ছেন যে ফিলোসফিক্যাল ন্যাচারালিজম হচ্ছে একটা বিশ্বাসগত একটা দিক। এখানে মানুষের জন্য একটা বিশ্বাসগত অবস্থান, যে মানুষ আসলে কি বিশ্বাস করে, ওই বিশ্বাসের মধ্যে কোনো দেবতা, কোনো ঈশ্বর, কোনো স্রষ্টার কোনো উপস্থিতি নেই এখানে। এটা একটা বিশ্বাস ব্যাপার। এটা আমরা বলি যে বিশ্বাস, একজন মানুষ কি বিশ্বাস করে না বিশ্বাস করে, এটা এই এর পরিসর ওইখানেই বিশ্বাসের ব্যাপারটা। মেথোডোলজিক্যাল ন্যাচারালিজম হচ্ছে এটা ঠিক বিপরীতে। এটা এমন একটা অবস্থান এখানে যখন মানুষ পদ্ধতিগতভাবে বিজ্ঞানের গবেষণা করে, সেই মুহূর্তে সে কিন্তু কিছু অনুমান সে গ্রহণ করে, কিছু অ্যাসাম্পশন সে গ্রহণ করে। এই অনুমান হচ্ছে এখানে যে এই যে আমরা দেখছি এখানে কোনো ধরনের অতিপ্রাকৃত কোনো ইন্টারভেনশন হচ্ছে না, অতিপ্রাকৃতিক সুপারন্যাচুরাল কোনো অবস্থান এখানে নাই, ঈশ্বরের এখানে কাজ করছেন না। সবকিছু কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে প্রাকৃতিকভাবে সবগুলো আমরা পাচ্ছি। এখানে অতি প্রাকৃত বা সুপারন্যাচুরাল ওইখানে আছে, প্রকৃতির বাইরে আরো কেউ এখানে ইনফ্লুয়েন্স করছে বা এখানে ইন্টারফেয়ার করছে, এটা তারা অনুমান করেন না। তারা সম্পূর্ণভাবে এটা অনুমান করেন যে মেথোডোলজিক্যাল ন্যাচারালের মধ্যে ঈশ্বরের কোনো প্রভাব এখানে নাই, শুধুমাত্র প্রাকৃতিক যে আইন কানুন যেগুলো আছে, যে লস আছে, ফিজিক্যাল লস গুলো আছে, সেগুলোই কিন্তু কাজ করছে। এবং এই কাজগুলোর মাধ্যমেই আমরা ব্যাখ্যা করি, আমরা যে জিনিসগুলো আমরা পর্যবেক্ষণ করি, তার অবস্থানগুলো আমরা ব্যাখ্যা করি আমাদের এই অ্যাসাম্পশন বা অনুমানের ভিত্তিতে। সুতরাং একটা হচ্ছে যে যখন আমরা সায়েন্স করছি, যে আমরা গবেষণা করছি, এই গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা কিছু অনুমান আমরা নিয়ে নেই, আমাদের কিছু অ্যাসাম্পশন থাকে যে ওইখানে কিন্তু গড ইন্টারফেয়ার করছেন না, ওইখানে সুপারন্যাচুরাল কিছু না, ওইখানে শুধুমাত্র আমাদের ফিজিক্যাল লস গুলো আমরা আছে, এই লস এর ভিত্তিতে আমরা কিন্তু যে জিনিসটা পর্যবেক্ষণ করি তার ভিত্তিতে আমরা ফলাফল নিয়ে আসবো, যে ইনফারেন্স আমরা নিয়ে আসবো। আর ফিলোসফিক্যাল ন্যাচারালিজম হচ্ছে সেটা, যে এটা হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস, এমন একটা বিশ্বাস এখানে যে আসলে কোনো স্রষ্টাই নাই। আমরা যদি নিজেকে ফিলোসফিক্যালি ন্যাচারালিস্ট বলি, তাহলে আমরা এটা বিশ্বাস করি যে আমাদের এই বিশ্বাসের মধ্যে কোনো স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই, স্রষ্টা থাকতে পারে না, কোনো ধরনের আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে না, অতি প্রাকৃতিক কিছু থাকতে পারে না। এটা হচ্ছে একটা বিশ্বাসের ব্যাপার। একজন মানুষ সে যখন মেথোডোলজিক্যাল ন্যাচারালিজমে কাজ করে, সে একজন বিজ্ঞান গবেষণা যখন করে, সে যদিও সে অনুমান করে এখানে অতি প্রাকৃত বা ঐশ্বরিক কোনো ধরনের ইন্টারভেনশন হচ্ছে না, কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ হচ্ছে না, কিন্তু সে নিজে তার বিশ্বাসগত দিক থেকে সে একজন অস্তিত্ব বিশ্বাস করতে পারে। একজন মানুষ যখন সে বিজ্ঞানের গবেষণা করে, বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা করে, সে তার বিশ্বাসের দিক থেকে সে কিন্তু আস্তিক হতে পারে, হতে পারে, আবার আস্তিক নাও হতে পারে। যারা আস্তিক নন তারাই হচ্ছেন ওই ফিলোসফিক্যাল ন্যাচারালিস্ট। আর যারা একজন আস্তিক, তাদের কি ফিলোসফিক্যাল ন্যাচারালিস্ট আপনি বলতে পারেন না, তাদেরকে আপনি বলবেন যে এখানে যখন সায়েন্স করছেন তারা মেথোডোলজিক্যাল ন্যাচারালিজম এই কাজ করছেন, তাদের মেথোডোলজিক্যাল ন্যাচারালিস্ট এটা বলতে পারেন যখন একজন মানুষ বিজ্ঞান করে। ঠিক আছে, সাব্বুর ভাই। So what Piglushi
is pointing out is this very basic definition, very simple definition between a distinction between a research program and a belief. He conflates the two, which is why he calls it a fallacy, this fallacious way of thinking that science leads to atheism. So what his point is essentially is that this basic understanding he doesn't have, which is a real shame considering how well known he is. But his understanding of philosophy fails at the very first hurdle. We're not talking about deep issues, Mansoor Bhai. We're not talking about, we're talking about just the entry level. He fails at the door. এখানে ওই যে Pelosi, is that his name? Pelosi? Yeah, Massimo Piglucci. He's a well-known atheist. Well-known atheist. Massimo Piglucci, উনি আমাদেরকে এটাই বলছেন যে আসলে রিচার্ড ডকিংস এই যে সিম্পল একটা জিনিস ওইখানে, ওই জিনিসটা উনি বুঝতে পারেন না। ওই যে একটা তফাৎ ওইখানে, যে আমরা যে এখানে রিসার্চ প্রোগ্রাম আমরা করি, আমরা যে গবেষণার যে প্রক্রিয়াগুলো আমাদের আছে, এই গবেষণা প্রক্রিয়া এবং বিশ্বাসের মধ্যে যে পার্থক্য নিহিত আছে, ওইটা কিন্তু রিচার্ড ডকিংস বুঝতে পারেন নাই। সিম্পল একটা জিনিস ওনার বোঝার কথা ছিল, কিন্তু উনি বুঝতে পারেন নাই। আসলে এটা ওনার কাছে আশ্চর্যবোধ উনি প্রকাশ করছেন এখানে। এটা কিভাবে সম্ভব যে একজন এত বড় মাপের একজন বিজ্ঞান লেখক, আমি উনাকে বিজ্ঞান বলছি না, বিজ্ঞান লেখক বলছি, উনি আসলে ওনার পরিচয় এরকমই, উনি বিজ্ঞান ভিত্তিক বই লেখেই পরিচিত হয়ে গেছেন বিশ্বে ব্যাপী। উনার এই দুটো জিনিসের মধ্যে তফাৎ উনি বুঝতে কেন পারেন নাই, উনার কাছে না এটা আসলে কিরকম মনে হচ্ছে এরকম আর কি, যে কেন পারলেন না এরকম এই তফাৎ নিয়ে আসার জন্য। এই যে একটা ভ্রান্তি, এই ভ্রান্তির কারণেই উনি বলছেন যে রিচার্ড ডকিংস কেন এই কুযুক্তি নিয়ে এসেছেন। ওনার যে ফিলোসফিক্যাল যে ট্রেনিং, দর্শন শাস্ত্রে ওনার আসলে কোনো ট্রেনিং ছিল না, শিক্ষা ছিল না, ওনার বোধগম্যতা এখানে আসলে এত দুর্বল, যার কারণে কিন্তু তিনি এই কুযুক্তিতে নিজেই পড়েছেন এবং অন্যকে ফেলেছেন। এই কুযুক্তি মানে একটা লজিক্যাল ফ্যালাসি, এটা হচ্ছে এই দুটোকে এক করে মনে করা। এই দুটোকে এক করে মনে করতে গিয়েই তো উনি এই লজিক্যাল ফ্যালাসিতে পড়ে গেছেন নিজে। হ্যাঁ সাব্বুর ভাই। Yes, so what we've done so far is we have summarized Richard Dawkins' argument for atheism using Darwinism, and we have shown how at multiple levels it fails. Now what's important is for anybody watching not to take this information uncritically, but to come and challenge us. If you're an atheist, to come and challenge us about any of the things which I said, and to defend what Richard Dawkins is saying, because his narrative is the most popular atheist narrative in the world today. তো বই বলছেন এখানে যে ওই যে বিবর্তনবাদ, এটা নাস্তিকবাদের প্রমাণ হিসাবে কাজ করে বা প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরা হয় নাস্তিক এই বিবর্তনবাদকে নিয়ে। এই জিনিসটা আমরা যে এখানে প্রমাণ করলাম যুক্তির মাধ্যমে এবং ঐতিহাসিক মূল্যায়নের মাধ্যমে, আমরা দেখালাম যে আসলে এটা অসার একটা বিশ্বাস, ওটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য না, এটা সঠিক না, সম্পূর্ণ একটা ভুল এবং একটা কুযুক্তির ভিত্তিতে, কুযুক্তির উপরে এই বিশ্বাসটার প্রচলন হয়েছে নাস্তিকবাদী যারা সম্প্রদায় আছেন তাদের মধ্যে। যারা নাস্তিক তারা কিন্তু এই কুযুক্তির মধ্যে পড়ে ওই জিনিসটাই বিশ্বাস করছেন এবং এই বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা নিজেকে মনে করছেন যে আমাদের নাস্তিকবাদ এটা কি বলে স্ট্রেংথ হয়ে গেছে, সবল হয়েছে ওই ইভলিউশনের মাধ্যমে। সাব্বুর ভাই বলছেন আপনারা আনক্রিটিক্যালি এটা নেবেন না, আপনারা এখানে আমাদের কাছে, আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে, আমাদের লাইভ স্ট্রিমে এসে আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করুন, সাব্বুর ভাইকে চ্যালেঞ্জ করুন এবং চ্যালেঞ্জ করে দেখান যে আসলে এটা ঠিক না। আমাদের এই যে অ্যাসেসমেন্টটা আমরা যেখানে মূল্যায়ন করলাম, ডারউইনের বিশ্বাসটা, ডারউইন বিবর্তনবাদে যে অবস্থানটাকে আশিকি নাস্তিকতার দিকে মানুষকে ধাবিত করে বা করে না, এবং রিচার্ড ডকিংসের যে অবস্থানটা, ওনার অবস্থানটা আসলে এটা কুযুক্তির উপরে ভিত্তি করে হয়েছে। এই যে মূল্যায়ন আমরা করলাম, আপনারা যদি আমাদের সাথে একমত না হন, অবশ্যই আমাদের আজকে লাইভ স্ট্রিমে এসে আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করুন, আমাদেরকে
চ্যালেঞ্জ করে দেখায় দেন যে আমাদের এই মূল্যায়নটা সম্পূর্ণভাবে সঠিক নয় এবং আপনাদের অবস্থানটা আসলে সঠিক। হ্যাঁ, উনি সুবুল ভাই আমাদের বলছেন যে আপনারা আসুন এবং শুধু আমার কথা আপনারা এখানে সম্পূর্ণভাবে মেনে নেবেন না, আনক্রিটিক্যালি হ্যাঁ, প্রশ্ন করুন, চ্যালেঞ্জ করুন, এবং যদি এর বিপরীতে আপনাদের কোনো প্রমাণ, কোনো যুক্তি, কোনো তত্ত্ব থেকে থাকে অবশ্যই আপনারা নিয়ে আসুন। উনি এটাই চাচ্ছেন। হ্যাঁ, উনি ওনার বক্তব্য হচ্ছে এটা। সবুর ভাই, one thing I'd like to add is some of the easiest ways to make an argument is actually to make an argument in a way that goes over the heads of most people, right? So most people are not scientifically literate, most people are not philosophically literate. Richard Dawkins has not only made an argument which is poor, not only made an argument which is scientifically inaccurate, but he's actually done this deliberately. There's a video clip of him where he admits this, and that's, once you translate this, I'll go over the video. So সুবুল বলছেন এটা যে আসলে কেউ যদি কোনো যুক্তি দিতে চায় যাতে মানুষ সহজভাবে বুঝতে পারে ওই জিনিসটা, হ্যাঁ, ওটা তো মানুষ দিতে পারে না, ওটা অবশ্যই যুক্তি সহজভাবে করা যায়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় মানুষ কি করে, কোনো ধরনের যুক্তি উপস্থাপন করে এমন ভাবে যে আপনি যদি এই বিষয়ে আপনার যদি সম্যক জ্ঞান না থাকে, আপনি এই যুক্তি বুঝতে পারবেন না তো সহজে, কিন্তু আপনি গ্রহণ করে নেবেন কারণ ওটা আসছে কিন্তু একজন সফিস্টিকেটেড, একজন খুব সুপরিচিত কোন ব্যক্তিত্ব, ওনার কাছ থেকে যদি এটা এসে যায়, আপনারা হয়তো এই যুক্তি নিয়ে নিচ্ছেন যে আপনাদের সায়েন্টিফিক যে বিজ্ঞানসম্মত যে জ্ঞানগুলো আছে তার যে স্বল্পতা বা অনুপস্থিতির কারণে আপনারা মেনে নিচ্ছেন। হ্যাঁ, অনেক সময় মানুষ কি করে এরকম যুক্তি কনভলিউটেড ভাবে মিশিয়ে খুব কঠিন করে যুক্তি উপস্থাপন করে। আচ্ছা, কিন্তু রিচার্ড ডকিন্স কিন্তু ওইটা করেন নাই। হ্যাঁ, সবাই বলছেন রিচার্ড ডকিন্স তো ইচ্ছে করলে উনি এটা করতে পারতেন, কিন্তু উনি এটা করেন নাই। উনি বরং যা করেছেন, ওনার যে যুক্তির উপস্থাপনটা ছিল এত দুর্বল, হ্যাঁ, সেটা সবার সামনে এটা প্রতীয়মান হয়ে গেছে, সবার সামনে এটা এর মুখোন্মোচন হয়ে গেছে, কারণ সবাই তো দেখে ফেলছে এটা কি আসলে কি যুক্তি ছিল। ওনার যে যুক্তিটা ছিল আসলে বিজ্ঞান দিক থেকে সেটা কিন্তু একুরেট ছিল না, বিজ্ঞানের দিক দৃষ্টিতে সেটা ছিল সম্পূর্ণ একটা ভুল যুক্তি। সুতরাং ওনার যুক্তি ভুল, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এটা সেটা ছিল ভুল। এটা কেন ভুল বা কেনটা এরকম অবস্থান, এই জিনিসটা সম্পর্কে সবুল ভাই বলছেন, উনি একটা ভিডিওর কথা বলবেন এখানে, এবং তারপরে আপনাদেরকে ট্রান্সলেট করে দেবো ইনশাআল্লাহ আসলে এর থেকে আমরা কি জানতে পারি। হ্যাঁ সবুল ভাই। Yeah, so we're going to play the clip now if you guys share the screen. আচ্ছা, আমরা এখানে একটা ভিডিও ক্লিপ আপনাদের দেখাবো। Should I do it now? Yes, please. Okay. আচ্ছা, আমরা এখন একটা ভিডিও ক্লিপ দেখবো, এখান থেকে আপনারা একটু খেয়াল করবেন, ট্রান্সলেট করা হবে ইনশাআল্লাহ। Play it now, yeah? Yeah. You to understand what his agenda is, we're going to play the full clip. Look, you don't have to be an atheist to believe in evolution. Now, if your aim is to propagandize in favor of evolution, that obviously is the best seduction technique. But if your aim is to kill religion, as mine is, then just let me finish. If your aim is to kill religion, then since evolution is manifestly true, then if there are people out there who really believe that that if you are an evolutionist, you've got to be an atheist, then all I've got to do is to persuade them of evolution, which should be comparatively easy, since the evidence is overwhelming, and I'll turn them all into atheists. If any So I think what I'll do is I'll summarize what the problem is here, Mansoor Bhai, and then we could take this video down now. Okay. What we could do is you could then translate that. Richard Dawkins is saying in the beginning, you don't have to be an atheist to believe in evolution. So he's basically rejecting his own argument in his book. But then I'll do it slowly. Sure. Richard Dawkins এখানে বলছেন যে you don't have to be an atheist to believe in evolution. হ্যাঁ, ইভলিউশন বা বিবর্তনবাদী বিশ্বাস করার জন্য আপনাকে কিন্তু একজন নাস্তিক হওয়া
প্রয়োজনীয় নয় বা জরুরি নয়। আপনি ইভলিউশন বা বিবর্তনবাদ যদি বিশ্বাস করতে চান, তার সাথে নাস্তিকতার এখানে সম্পর্ক নেই বলছেন না। আপনাকে এথিস্ট হওয়া লাগবে না, আপনাকে নাস্তিক হওয়া লাগবে না। এখানে আপনি ইভলিউশন বা বিবর্তনবাদ নাস্তিক না হয়েও বিশ্বাস করতে পারেন। হ্যাঁ, ইনি প্রথম দিকে এটা বলছেন রিচার্ড ডকিন্স। However, he says, if there's people out there that believe you have to be an atheist to believe in evolution, then he's going to use that to his advantage to turn them into atheists. কিন্তু যদি এমন কিছু লোক থাকে ওখানে যারা বলে যে না, আপনাকে এটা ইভলিউশন বিশ্বাস করতে হলে আপনাকে এথিস্টই হতে হবে, আপনাকে নাস্তিকই হওয়া চাই। হ্যাঁ, উনি তো প্রথম বললেন যে এটা এথিস্ট আপনাকে নাস্তিক হওয়া লাগবে না, ইভলিউশন বা বিবর্তনবাদী বিশ্বাসের জন্য আপনার নাস্তিকতা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা এখানে নাই। কিন্তু উনি বলছেন কিন্তু তারপরে যদি কিছু লোক এরকম মনে করে যে ইভলিউশন বা বিবর্তনবাদী বিশ্বাসের জন্য আপনাকে নাস্তিক হওয়া চাই, আপনাকে নাস্তিক হতেই হবে, উনি বলছেন যে এইসব লোকদের জন্য ওনার একটা প্ল্যান আছে এখানে, যে তাদের এই বিশ্বাসকে উনি কাজে লাগিয়ে ইভলিউশন বা বিবর্তনবাদ যে সত্য বা নাস্তিকতা যে সত্য, এই জিনিসটা উনি কোন এক যুক্তির মাধ্যমে, অবশ্যই কুযুক্তির মাধ্যমে সেখানে উনি প্রমাণ করবেন বা করতে চান, এটা বলতে চাচ্ছেন উনি। So his aim is to what? Those who believe, Sabur bhai, let me understand it. Those who believe that you need to be an atheist to believe in evolution, what is he saying? He's got some plans for them for what? To turn them into an atheist. Yeah, because people have, okay, I'm going to summarize what he's saying. He's saying people think atheism and evolution are linked. So since they think they're linked, even though he knows they're not, he wants to show them evolution's true to turn them into atheists. This shows how deceptive he is, and he's a liar. So the point of this video is to show if the character of a person is to use the misunderstanding of people for his own aim, it shows this is not a person to be trusted. This is not an academic. I understood now. So দেখেন, সবাই খেয়াল করুন, রিচার্ড ডকিন্স উনি প্রথমেই বলছেন যে বিবর্তনবাদ বিশ্বাসের জন্য বা গ্রহণ করার জন্য আপনাকে নাস্তিক হওয়া লাগবে না, আপনি যে নাস্তিক হয়ে যাবেন এটা কোনো এখানে বাঞ্ছনীয় না, এটা আপনাকে নাস্তিকবাদ গ্রহণ করতেই হবে, সেটা এখানে আসলে এটার সাথে সম্পর্কিত না। আপনি নাস্তিক বা আস্তিক যে কোনো অবস্থানে থাকতে পারেন বিবর্তনবাদ গ্রহণ করার জন্য। তো উনি বলছেন এরপরে যে কিছু লোক আছে মনে করেন যে বিবর্তনবাদ বিশ্বাস করতে হলে আপনাকে কিন্তু নাস্তিকবাদকে বিশ্বাস করতে হবে। হ্যাঁ, তো উনি বলছেন, দেখেন খেয়াল করুন, ওনার মতে যদিও এটা ঠিক না, হ্যাঁ, বিবর্তনবাদ বিশ্বাস করতে হলে আপনাকে নাস্তিকবাদ বিশ্বাস করতে হবে না, উনি বলছেন যদিও এটা ঠিক না, কিন্তু যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য, প্রতারিত করার জন্য উনি এই পজিশনটা নিয়ে, এই অবস্থানটা নিয়ে ওনাদেরকে প্রমাণ করবেন যে আসলেই বিবর্তনবাদ নাস্তিকবাদকে প্রমাণ করে। হ্যাঁ, এই যে একটা প্রতারণা, এটা উনার মুখ থেকে আমরা শুনলাম, দেখলাম যে আসলে উনি যদিও দেখেন যে এই অবস্থানটা হচ্ছে মানুষের একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, একটা ভুল বোঝাবুঝি এখানে। মানুষ ভুল বুঝছে, যে এখানে বুঝতে পারে নাই যে আসলে বিবর্তনবাদের জন্য একজন মানুষকে নাস্তিক হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। উনি এই যে মানুষের ভুল বোঝাবুঝি এখানে, ওইটা উনি এক্সপ্লয়েট করে, এবিউজ করে, ওইখানে একটা অসৎভাবে এটা ব্যবহার করে উনি বলছেন আমরা আসলে ওদেরকেই আমরা নাস্তিক মানাবো, হ্যাঁ, ওদেরকে নাস্তিক মানিয়ে ফেলবো তাদের ওই ভুলের অবস্থান থেকে। এটা হচ্ছে একটা প্রতারণা, এবং আমরা প্রতারণার কথা বলতে আমরা এটাই বলছি, আমি সাব্বুর ভাইকে হতে জানেন না, এভাবেই কিন্তু নাস্তিকরা মানুষকে প্রতারিত করে। হ্যাঁ, মানুষের ভুল বোঝাবুঝির, মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতার দিক থেকে হোক বা মানুষের জিনিসের অজ্ঞতা মূর্খতার দিক থেকে হোক না কেন, যেসব কারণেই মানুষ যখন কোনো অবস্থানে থাকে তারা ওই অবস্থানকে এক্সপ্লয়েট করে মানুষকে প্রতারিত করে। হ্যাঁ, এইখানে আমরা ঠিক দেখলাম এইটাই যে রিচার্ড ডকিন্স মানুষকে প্রতারিত করছে। হ্যাঁ, yes, sorry, can I interrupt you for a second? There's a person who has written a comment, 449 Matt Strange, right? Can you put that comment up, please? Okay, Mansoor just blatantly misinterpreted Dawkins' statement. No problem. Why don't you come and explain if this is an academic thing to do? So even if you think we're mistranslating because the people are speaking in, obviously they're speaking in English, we're translating into
Bangladeshi language, that's fine, but we can all understand English. So would you not be willing to join this live stream and actually explain in your words what you think he's saying, and we're going to sit back and listen to you? Because Mansoor, the reason why I'm saying that is because the common response is out of context statement, quote mining, misunderstanding. Okay, fine. We have misunderstood Richard Dawkins, Matt Strange, no problem. You come here and you tell us what he's saying, no problem at all. So this is why we did the stream. We didn't do the stream so atheists can make a few comments and run away. We want you to challenge us. So we're going to put the link out there for anybody who thinks anything that we're saying in any way is misunderstanding or misinterpreting what the evidence is. Yeah. So সুবর ভাই এখানে আমাকে থামিয়ে বলছেন যে ওই যে একজন কমেন্ট ম্যাট স্ট্রেঞ্জ উনি লিখেছেন যে আমি নাকি সম্পূর্ণভাবে রিচার্ড ডকিন্সের যে বক্তব্য আমি ঠিক উপস্থাপন করতে পারি নাই, বরং বিকৃত করে সম্পূর্ণভাবে মিস ইন্টারপ্রেট করছে এখানে। হ্যাঁ, তার জবাবে সুবর ভাই আমাদেরকে এটা বললেন যে আচ্ছা আমাদের উনি তো বাংলা জানেন না, উনি বলছেন আচ্ছা মনসুর আমি যদি এটা মিস ট্রান্সলেশন করে ফেলি, এখানে মিস ইন্টারপ্রেট করে থাকি অবশ্যই, আপনি এই কমেন্টস কেন, আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হন, লাইভে যুক্ত হয়ে এবং বলুন যে আসলে উনি কি রিচার্ড ডকিন্স কি এই বক্তব্য পেশ করেন বা করেন নাই, বা আমরা কি ওনার বক্তব্যকে আউট অফ কনটেক্সট নিয়ে গেছি। হ্যাঁ, অনেক সময় অনেকে মনে করে তাদের যে এই তথাকথিত যে দাবি আমরা শুনি সেটা হচ্ছে যে আমরা কি করি, আমরা অনেক সময় মানুষের বক্তব্য আউট অফ কনটেক্সটে নিয়ে যাই। হ্যাঁ, তার যে একটা বক্তব্যের একটা কনটেক্সট ছিল ওইখানে, ওই কনটেক্সট থেকে সরিয়ে আমরা বক্তব্যকে বিকৃত করে ঠিক উল্টোভাবে আমরা উপস্থাপন করছি। তো বড় ভাই বলছেন আপনি আসুন, যুক্ত হন এবং দেখান আমাদেরকে যে আমাদের কোথায় ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে, এখানে আমরা কোথায় কিভাবে আমরা রিচার্ড ডকিন্সের বক্তব্য আমরা বুঝতে পারি নাই বা পাচ্ছি না, এবং সেই সাথে আমরা কিভাবে এখানে ভুল অনুবাদ বা ট্রান্সলেশন আমরা করছি। হ্যাঁ, উনি সেটাই বলছেন যে আপনি যদি মনে করেন যে আসলে এটা ঠিক না, অবশ্যই আপনি আসতে পারেন আমাদের লাইভে, এসে আমাদেরকে দেখায় দেন আসলে কোনো ভুল করে হচ্ছে। Let me see, there's another one there. Sabu, you don't even understand the language Mansoor translated, so don't comment before reviewing. No. So this is the thing, Mr. Strange. I'm not a stranger to the common atheist tactics, and the common atheist tactics are, oh, he mistranslated. Well, here's the thing: if Mansoor is not even translating, you who understand English, watching the clip alone, you can see how dishonest this man is. So don't hide behind the screen. Come and have a chat with us. Yeah, in fact, why do I have to translate it? I mean, I can tell it like exactly how I've understood it. He said clearly, as I've heard, okay, so you don't have to be an atheist to believe in evolution, but those who believe that you have to be an atheist to believe in evolution, we can take this as an advantage and turn them into an atheist. That's exactly a deception. So I understood it in English. I may have failed in explaining to you, Matt Strange or others, in Bangla, but which I don't think I have. Now I have explained to you in the understanding in English language, in the English statement that he made that I listened to. Now, can you now tell me, have I misunderstood? Sabur bhai, now you can carry on. সরি, আমি বলিনি একটু যে সাব্বুর ভাই আসলে বাকি অডিয়েন্সের জন্য বলছে, সাব্বুর ভাই আসলে মনসুর ভাইয়ের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন কিনা ম্যাটিস্টিন কি করে বুঝলেন? ম্যাটিস্টিনকে বলা হচ্ছে যে আপনি এসে প্রমাণ করুন যে ভুল ইন্টারপ্রেট করেছিলেন মনসুর ভাই। সবুর ভাই কি করে আপনি কি করে ম্যাটিস্টেন্স আপনাকে প্রশ্ন করছে যে আপনি কি করে সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে সবুর ভাই প্রথমেই মনসুর ভাইকে সঠিক বলছেন? আপনাকে তো বলছে যে আপনি যদি মনে করেন যে ভুল ইন্টারপ্রেট করে থাকুন মনসুর ভাইয়ের বিপক্ষে আপনি এসে বলুন। সবুর ভাই কমন গ্রাউন্ড আপনাকে দিচ্ছেন, আপনি তাতেই ভয় পেয়ে গিয়ে ওখানে আপনি আগে ধরে নিচ্ছেন কেন এইভাবে? এটা তো আপনার ডিসেপশন। আমরা তো জানি যে আমরা তো বাংলা ভাষা জানি, আমরা বসে আছি। সবুর ভাই বাদ দিলাম, আপনি বলুন যে আপনি যদি নিজেকে ডকিন্সের মুখপাত্র মনে করেন, আপনি যদি স্পোক্স পারসন অফ ডকিন্স নিজেকে মনে করেন, তাহলে আপনি এসে বলে যান যে কি সঠিক ব্যাখ্যা উনি করেছেন, ভুল ব্যাখ্যা উনি কি করেছেন, আর ডকিন্স কি বলতে চাইছিল। ডকিন্স কি এটা বলতে চাইছিল না যে বিবর্তনের পক্ষে ফ্যাক্ট আছে, আর বিবর্তন বিশ্বাস করার জন্য আপনাকে এথেইস্ট হওয়ার দরকার নেই, কিন্তু কিছু লোক মনে করে যে বিবর্তন বিশ্বাস করার জন্য এথিস্ট হওয়া দরকার, তাই আমরা কাউকে এথিস্ট বানানোর জন্য সহজে
আমরা এথিস যখন আমরা বানাতে চাইবো তখন বিবর্তনটাকে সামনে নিয়ে আসবো, কারণ বিবর্তন ফ্যাক্ট আছে, সহজে এটাকে বিশ্বাস করানো যাবে বিবর্তনকে। আর বিবর্তনকে বিশ্বাস করানো গেলেই যেহেতু সেই লোকটা মনে করে বিবর্তন মানে নাস্তিকতা, ফলে সহজেই সে নাস্তিক থেকে নাস্তিক হয়ে যাবে। মনসুর ভাই এটাই ব্যাখ্যা করলেন ইংরেজিতে, লরেন্স ক্রস আর বসে ওই কনফারেন্সে ওটাই বললেন। আমরা এখানে বসে আছি, শুধু সবুর ভাই না, আমরা এখানে বসে আছি, আপনাকে সেখানে সবুর ভাই কমন গ্রাউন্ড থেকে শব্দ না বোঝেও আপনাকে বললেন যে আপনি এসে ব্যাখ্যাটা করে দিন। আপনি দুম করে সবুর ভাইকে বলছেন যে আপনি না জেনে কেন, না ভাষা না বুঝে কেন আপনি মনসুর ভাইকে পক্ষ নিয়ে নিচ্ছেন। কোনো পক্ষ নেই, আপনাকে বলা হচ্ছে আপনি এখানে আসুন, আমরা পক্ষে আছি, আমরা ভাষা বুঝি, সেখানে আমরা মনসুর ভাইয়ের পক্ষে আছি, সবুর ভাইকে বাদ দিন, আপনি আসুন এখানে বলুন আমাদের সামনে, আমরা সেটা জানতে আগ্রহী। আপনাদের জন্য ডেডিকেটলি আমরা এই স্ট্রিমটা তৈরি করে আজকে ডিজাইন করেছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে যে ওইখানে কিন্তু ডকিন্স কিন্তু ক্লিয়ারলি বলছিল যে হিজ মিশন ইজ টু কিল দ্য রিলিজিয়নস। সো ওইটা আরো এক্সপ্লিসিট স্টেটমেন্ট যে তার যে ওই যে মানুষকে ডিসেপশনের মাধ্যমে তার যে মিশন, ওইখানে যারা এটাকে মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করতেছে, এই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডটাকে কাজে লাগাইয়া তার মিশন যেটা যে টু কিল দ্য রিলিজিয়ন, ওইখানে কাজে লাগাবে। সো এখানে ইভেন মানে ম্যাট স্ট্রেঞ্জে মানে উনি কিভাবে মানে এইটা কিভাবে ইন্টারপ্রেট করবেন, his mission is killing the religion and he's using this misunderstanding. So, yes. There's a man in the private chat called Lerner who's said, I'm not basically a Muslim, I want to join. We can join, inshallah. Just want to summarize what Sarwar said, Sabur Bhai, in your rightful defense, that you were accused of really being on my side without knowing the quality of my translation and the accuracy of my translation. That's what Matt Strange was saying, that I am translating things in a way, since you have the disadvantage of not having the knowledge of the language that I'm translating into, how can you take sides? And what Sabur is saying, Sarwar said in your defense, but you didn't take sides. Instead of agreeing to what I've translated as correct or incorrect, regardless of that, you said, this is not the case. We have already stated the English that we've heard from Richard Dawkins himself, and you can come and tell us where the misinterpretation is from the English. The translation is redundant here in this case, because we all have heard what he said. So you did not take a side. Instead, you asked them and invited them to join and to prove their case. And we hope this is the case, inshallah. If not, then, what can we say? I mean, if you just make open claims, just like everyone else, then no one will take you seriously, just like no one is taking Richard Dawkins seriously anymore. And especially Najmul Bhai was making a point that this is not where it ends. Richard Dawkins continued to say that his aim was to kill religion, isn't it? So do you want to just, for the last few points that Richard Dawkins made in that clip, do you want to just tell us a bit more so I can translate for our audience? Yeah. So what he said is that if you want to spread atheism and kill religion, because people have a misunderstanding of the link between atheism and God, atheism and evolution, you can use that to kill religion. So to summarize, his entire paradigm is not what's true or false, but that religion should be killed, and the way to kill it is this, and this practically works even if it's not true. So এটাই হচ্ছে রিচার্ড ডকিন্সের তার যে মতাদর্শ, এখানে তার যে অবস্থানটা দেখুন, একজন প্রতারক এভাবেই কথা বলে। কেন আমরা প্রতারক বলছি আপনারা বুঝে ফেলুন, এটা সামাইজ করছেন এখানে, যে রিচার্ড ডকিন্স এখানে বলছেন, আপনি যদি নাস্তিকতাকে বিস্তৃত করতে চান, এর পরিসরটা বাড়াতে চান, সবাইকে আপনি নাস্তিক মানাতে চান, হ্যাঁ, আপনার যদি নাস্তিক্যবাদকে প্রচার করতে চান এবং ধর্মকে ধ্বংস করতে চান, দেখেন, একটা হচ্ছে নাস্তিকতার প্রসার, একটা হচ্ছে ধর্মের ধ্বংস, ধর্মের এখানে শেষ করা, তাই না? রিচার্ড ডকিন্স বলছেন, আপনি যদি এটা করতে চান, এই যে মানুষের একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং বা একটা ভুল বোঝাবুঝি এখানে, যে বিবর্তনবাদ নাস্তিকতাকে প্রমাণ করে, বা একজন মানুষ বিবর্তনবাদী হতে হলে তাকে নাস্তিক হতে হবে, এই যে ভুল বোঝাবুঝিটা, উনি বলছেন যে আপনারা এই ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে ওদেরকে আপনারা নাস্তিক মানিয়ে ফেলুন,
হ্যাঁ, ওদেরকে নাস্তিক্যবাদে নিয়ে আসুন। কারণ কি, ধর্মের তো এখানে ধ্বংস হয়ে যাবে, ধর্মের কমতি আসবে এখানে, এবং নাস্তিকবাদের প্রসার হবে। হ্যাঁ, এই যে প্রতারণা, এখানে একটা ডিসেপশন, উনি বলছেন ওইটা করার জন্য, যদিও উনি বলছেন যে এটা ঠিক না, এটা মানুষের ভুল বোঝাবুঝি, বিবর্তনবাদী বিশ্বাস করতে হলে মানুষকে নাস্তিক হওয়া জরুরি না। হ্যাঁ, উনি স্বীকার করছেন যে এটা ভুল ধারণা। তারপরে উনি বলছেন আমরা এটাকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে নাস্তিক করে ফেলবো এবং ধর্মকে আমরা ধ্বংস করে ফেলবো। আপনারা যান মানুষকে নাস্তিক মানান এবং আপনারা যান ধর্মের ধ্বংস নিয়ে আসুন। এই যে মানুষকে অনুপ্রেরণা করা, কিসের মাধ্যমে? একটা প্রতারণার মাধ্যমে। হ্যাঁ, এটাই আমরা বলছি যে এখানে একটা ডিসেপশন হচ্ছে, এবং রিচার্ড ডকিংস তার সম্পূর্ণ ক্রেডিবিলিটি বা তার যে বিশ্বাসযোগ্যতা বা গ্রহণযোগ্যতা সে হারিয়ে ফেলছে এখন। হ্যাঁ, ঠিক যেভাবে আমরা দেখি নাস্তিক্যবাদী যারা আছেন তারা কিন্তু প্রতারণার মাধ্যমে মানুষকে এইভাবে নাস্তিক্যবাদের দিকে আহ্বান করেন। হ্যাঁ, আমার একটা ভিডিও আছে, আমি আগে আপনাদেরকে লাইভ স্ট্রিমে নিয়ে এসেছিলাম, যে নাস্তিক্যবাদের যারা অনুসারী ভক্তরা, এরা কি আসলে অন্ধ অনুসারী? সেখানে আমি দেখিয়েছি কিভাবে তারা নাস্তিক যারা নিজেকে গুরু হিসেবে মনে করেন, তারা কিভাবে মানুষকে প্রতারণা করেন, নিজে প্রতারিত হয়েছেন, এবং প্রতারণার মাধ্যমে কিভাবে নাস্তিক্যবাদী মানুষকে আহ্বান করেন। এটাই হচ্ছে নাস্তিক্যবাদের একটা মেইন একটা জান্ডা। এখানে আমরা বলতে পারি নাস্তিক্যবাদের যে একটা মেইন তাদের প্রক্রিয়া, যে মানুষকে প্রতারণার মাধ্যমে তাদের এই বিশ্বাস বা মতবাদে নিয়ে আসেন। Okay, Sabur bhai, I've said enough. Carry on next. Shall we invite some people, or you want to summarize something else? I think this is enough to understand what the subject matter was. Just bring people on. Okay. আমরা এখন আমাদের সাথে যারা ব্যাকস্টেজে যারা আছেন তাদেরকে যুক্ত করবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের সাথে জয়েন হওয়ার জন্য, যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের লিংক আমাদের ফেসবুকে, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া হয়ে গেছে। আপনারা আসুন এবং সবুর ভাইয়ের সাথে আলোচনা করুন, চ্যালেঞ্জ করুন। এবং আমরা আজকে যে আলোচনা করেছি যে বিবর্তনবাদ কোনোভাবেই স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করে না, এর উপরে আপনারা মন্তব্য রাখুন। এর উপরে আপনারা যদি কোনো আলোচনা থেকে থাকে আমাদের সাথে আলোচনা করার জন্য অবশ্যই যুক্ত হন। এখন দেখি কে আছেন নেক্সট। আমি মডারেটর বলছি, হু আর উই গোনা টেক নেক্সট? আমাদের ব্যাকস্টেজে একজন আছেন, আই নো নাথিং, উনি আছেন না, উনি চলে গেছেন। আচ্ছা, তারপরে কে আছেন? নুরুল ইসলাম আছেন। আচ্ছা, আমাদের তো আজিজ ভাই চলে এসেছেন, সরি। আচ্ছা, আমরা লার্নার উনি যে আছেন ওনাকে নিয়ে আসছি, আপনি হবেন নেক্সট। আই এম টেকিং লার্নার নেক্সট, সাবুর ভাই। সো লার্নার, আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, ইংরেজিতে করতে পারেন, হিন্দি বা উর্দুতে করতে পারেন, বা অবশ্যই বাংলাতে করতে পারেন। আমরা ট্রান্সলেট করে অনুবাদ করে সাবুর ভাইকে আমরা বলবো। লার্নার, কেমন আছেন আপনি? I'm good. Can you listen to me? Yeah, we can hear you. So actually, I wanted to say my question in English so that our brother Sabur Bhai can understand easily, directly. So I have a very specific question for brother Sabur. Two questions basically. So my question is that, first question is that, can I be a Muslim at the same time by believing evolution as a fact? I repeat the question, can I believe in evolution at the same time and also believe in Islam, or I am a Muslim? First question. The second question is that, if evolution is not a scientific fact, then do you have any example from the previous scholar or from the present scholar of Islam, those who subscribe to the idea that evolution is a fact, even though they are Islamic scholars? So I have two questions that I have said to you. If my question is clear, then you can answer my questions. And lastly, before you answer my question, I would like to say one thing, that your title of the discussion today is absolutely right. I am 100% agree with this, that evolution does not mean that evolution is a fact or not. It doesn't have any relation with atheism. I believe it, absolutely. So you can answer my question. Thank you very much. ধন্যবাদ লার্নার। সবুর ভাই এখন আপনার উত্তর দেবেন ইনশাআল্লাহ। Go ahead, সবুর ভাই। So I'll answer the first question, which is, can you believe in evolution and be a Muslim? It depends on how you define evolution. Okay.
If we simply mean biological change over time, the standard understanding before Darwin, yes, the answer is yes, right? If you mean Darwinism as a general idea in terms of the history of life and the mechanism, then the exception with Adam, with the exception of Adam being a miraculous creation, the rest of it hypothetically is not a problem theologically. Okay. So it's important that when you are speaking, you be clear, because evolution was known before Darwin. Evolution is not a problem, right? It's all the other package stuff. In terms of scholars who believed in evolution, did not believe in evolution, your second question, I'm not really sure about that. That's, I think, not relevant. Maybe you can read Shuaib Ahmed Malik's book on Islam and evolution. But the main thing is that, you can be a Muslim and you can believe in the general processes of evolution, like you can believe in string theory or photosynthesis or whatever. But I have a counter question to your answer, that if you still believe the fall of Adam from the sky, actually I am talking about human evolution, not the evolution of animals other than human. That then how can you reconcile the fall of Adam from the sky and the human evolution? If you believe that human also has evolved like other animals, then how can you reconcile the Quranic statement about the fall of Adam? Yes. See, this is the exact problem that you've just highlighted for those who claim that they can believe in the evolution of man, right, in terms of human chimpanzee history, and believe in the Quran. There's a problem. And whether somebody believes that Adam alayhi salam came down on earth or that Allah created Adam on earth, either way, human chimp ancestry is something which cannot be reconciled with the Quran. There's a problem. Now, once you have the creation of the lineage of Adam, they can go through some evolutionary process in terms of adaptation and these types of things. That's not a problem. But the problem is the origin, the claim that humans and chimpanzees have a common ancestor. Now, that is something which is very hard to reconcile between the Quran and Darwinism. That's a point at which they don't agree. That's a point at which they contradict. Actually, I am not posing my question in a point of view of atheism, but how can you remain a believer if you believe that human evolution is just an evolution like animal evolution? Then it is directly contradict with the Quranic statement, isn't it? If Yes. if I believe the Quranic statement, then I have to definitely reject the process of human evolution as explained by Darwin. So actually, where should I stand? Which point of view I should support? Only in regards. Look, human beings can go through evolutionary changes in terms of adaptation and those things, but the origin of man being miraculous, Adam alayhi salam not having a father and a mother, that's a red line. That's not something which can be reconciled between the Quran and Darwinian evolution. So you should not, as a Muslim, no Muslim should say that the origin of mankind, Bani Adam, is linked to other primates. What hypothetically they can say is, humans and chimpanzees, right? Hominids and chimpanzees, other hominids, Neanderthals, Denisovans, Homo erectus, whatever, they can be linked. Even that can be given up, right? But the lineage of Adam, Bani Adam, when we say humans as Muslims, we mean Bani Adam. When scientists say humans, they include Homo erectus, they include everything. We're not talking about their definition, we're talking about our definition, which is Bani Adam. We cannot accept theologically that Adam alayhi salam has a precursor, right? A human chimp ancestor. We cannot accept that. We believe Adam alayhi salam had no parents. That's our belief, and that's where there's a complete breakdown between Darwinism and the Quran. Okay. My last question is that, do you believe in animal evolution? I believe hypothetically it can be reconciled with the Quran, and I don't see I don't see a problem if a Muslim is to say
they believe in macro evolutionary processes as proposed by, say, the extended evolutionary synthesis, the current model. I myself am skeptical of the mechanism. I myself am skeptical of the mechanism. But if a Muslim was to say they believe in animal evolution as posed and they're convinced of the evidence, then that's not something I'm going to challenge. That is the problem, actually, brother. If animal evolution is a fact, then why not human evolution should be a fact? Why should you distinguish between animal evolution and human evolution? They are exactly same. I think human is a kind of animal, isn't it? You see, this is a question begging way of thinking, right? So if somebody, like, I don't subscribe to the idea that Darwinian evolution explains how animals develop. I don't believe in that. But if somebody did, and if that person, let's just say his name is Bilal, right? Bilal is a Muslim who believes in animal evolution, macro evolution, as proposed by classical Darwinism, right? Then somebody says to him, well, now you've accepted animal, you have to accept human. That's not true. Where is the logical connection between animal evolution and human evolution deductively? There isn't. What somebody can say is, why do you make the exception? They can ask the question. And the answer that can be given is, we believe in the Quran. We believe the Quran is a miracle. Here's why we believe the Quran is a miracle. The Quran says X, therefore we believe in X. You see? Okay. I will take just 1 second to ask another question. Very short question. Is there any possibility in future that there will be different type of species or animals, whatever we can say, that or is there any chance that they will be more intelligent than human being? Then what we should say, they are the ashraful makhlukat, or the best of creatures? Is there any possibility in future? Isn't it? We cannot deny the possibility that any animals or any being in future time that will be more intelligent than human being. So can we deny the possibility? Yeah. Sabur, before you answer, have you prayed Asr already? Yeah, I prayed before. Oh, that's fine. Continue. We've already prayed. Those are in UK. We have prayed. Okay, continue. I prayed before the stream. So okay. The way I want to answer your question, I understand it, it's a very good question, is this. Say me and somebody else, we are walking down the street, okay? And my IQ is lower than another person, right? My IQ is lower than another person. However, I give charity, the other person doesn't give charity. In this case, who is better than the other? The problem is, do you judge by intelligence or do you judge by morals, right? So when we have this statement in Islam that human beings are the best of creation, right? This understanding that human beings are chosen, right? You can call it human. We say that best of creation because there is no other animals on the earth more intelligent or more like sophisticated like human beings. So that's why we say that human beings are the best. But in future, if we find no, sorry. So what you're doing is you're imposing a false criteria on the Quran. There is nowhere in the Quran or the Hadith literature which says, and by the way, this is all hypothetical. I believe humans are the most intelligent, and there's nothing even close to us. And I believe there's plenty of sociological evidence for this, and what we understand in terms of the human cognitive architecture, nowhere near, insects and animals and all the rest. Hypothetically, I'm entertaining your argument. Hypothetically, I believe humans are the best, and I believe there's nothing that comes close to our intelligence. But however, hypothetically, what you're saying is false, because the Quran doesn't say, or the Hadith doesn't say, humans are the best because they are the most intelligent. It doesn't say that anywhere. Then why? My question is why we are the best of creation. Okay, the answer is found in the Quran. Allah himself says that I have made you the best, right? I'm just paraphrasing the meaning. Now, if Allah has said it, then it's true. Now it's up to us, and it's up to
people of knowledge to have discussions? Is it in terms of morality? Is it because we are worshipping Allah with free will and other things don't have free will? Whatever it is. But all I'm trying to point out, my friend learner, is your initial statement that Islam is saying that we are the best because of our intelligence. That's not a claim that Islam makes. It's not actually a claim Islam makes. Okay, thank you very much, brother. I hope that you will join this program in future on different types of topics so that at least we can connect. And thank you very much. I have listened to your YouTube videos for so many years, and I have learned so many things on evolution and all this stuff. But sorry to say that even though I am not convinced with Islam for so many reasons, so I will come in future episodes with different types of questions. Thank you very much. Sure. Can I ask you a question? Yes, definitely. Are you convinced of God's existence? Actually, I believe in a source, that everything originates from a source. You can say it a God or whatever. I don't know what exactly is. Okay. Now, if this source, we can call it God, we can call it a force or whatever, people have different names. Your understanding is that this creator, designer, whatever it is, source, is it interested in us or not interested in us? What's your understanding? If I honestly say that if there is a creator who cares for us, who wants to connect with us, it is our natural instinct that yes, I want my creator to be connected with me through any means. So yes, I want to be connected with my creator, but I'm not getting any connection through the religious scripture or specifically any religion. But I want to connect with my God. Okay. In that case, I mean, what I would say to you is whoever you believe the creator is, there's obviously a creator to all of this, one creator to all of this. The minimum thing to do is to ask that creator for guidance and then be patient in terms of finding out what the truth is, because ultimately everything can't go back into nothing. There has to be someone who began everything, right? Like this world and all of its intricate design and the moral beings that we have and the laws of the universe and all of these things. How do we explain all of this? Why is there something rather than nothing? And the fact is, if you're not convinced about religion, that will take your time, but you need to go through that journey. And the way to go through that journey is not just rationally, it's also spiritually. People think Islam, the journey to Islam is purely logical. It's logical, but it's actually supported by a spiritual drive as well. So that's what I'd recommend you do. And we're going to have this stream, you know, in the future on many different topics, and we can talk about the truthfulness of the Prophet, peace be upon him, why the Quran is true. I'm sure you've seen some of these things. So that's coming, yeah. Okay, thank you, brother. I will join, inshallah, with different types of questions. Thank you very much. That's the right word, inshallah. I can't hear you, Mansoor. Your mic's off. Sorry. I was just saying who I'm going to take next. Curious, you are going to be next. You can keep your camera on. আপনি আপনার ক্যামেরা অন রাখতে পারেন বা অফ করতে পারেন, আপনার ইচ্ছা। আপনাকে নিয়ে আসছে এখন। কিউরিয়াস, শুনতে পাচ্ছেন? আপনাকে কিন্তু শোনা যাচ্ছে না। We can't hear you. Can you hear me now? Yes. Hello everyone. My first question for you is, how many of you are biologists? Nobody. None of you are biologists. So you people don't have any degree in biology. You people have not done any research in biology, and you people are just denying a branch of biology which thousands of students study every year, take degrees, do PhDs, publish their results. Those results are reviewed by scientists and then accepted.
And here you are, none of you are biologists. You people don't have any academic degree in biology, and you are just denying things. How is that logical? Thank you for your question. The first question I want to ask you is, did we deny any biology, or did we deny a philosophical argument using biological premises? Well, evolution is an integral part of academic biology. So if you deny it... I think you misunderstood my question, my friend. Did we challenge a philosophical argument for atheism using biology, or did we deny biology? Which one did we do? Okay, listen, I don't have any problem with denying or accepting atheism or any other philosophies. I am an academical student, so I care about academic things that are taught, studied, researched, published. Those are the things I care about. And millions and billions of people are working in these things. And they study their things, they research their things, and they are convinced about the things, that the thing they are studying about is right. And you people, you never studied those subjects. But here you are denying that, no, evolution is not science, not fact. That's what's bothering me. Can I just come to this very quickly? So, Agnostic, curious, right? Have you watched our stream? Did you watch what we were discussing for the last? How long was it for? Actually, I have been connected for last 15 or 20 minutes. So okay. I have not. Yeah. So what we have done wrong? Let me tell you what. Let me tell you what you've done. Let me tell you what you've done. So, firstly, you come here with a judgment, value judgment, on our screen, accusing our panelists of doing something, denying something, when you haven't heard the stream, when you haven't watched our stream. So, well, I have watched your stream for the last 15 minutes, and the way you answered the last person, that no, macroevolution is not a fact. I have heard the things from your explanations. Can you let me finish? That's the third thing you've done. Let me finish first of all. You will be given opportunity to speak. Sorry. Can I ask him to mute himself when you are speaking, because there's so much noise coming from his side. Okay. So what I'm saying is, the first mistake that you've done, you've made a value judgment based on assumptions, and that was an incorrect assumption. Your assumption was wrong. We are not here denying or agreeing, accepting or denying the biological basis of evolution. This was not the subject matter. The subject matter was, does evolution undermine the existence of God? And we dealt with a philosophical argument that Richard Dawkins and others brought on this issue, and we dismantled and deconstructed that argument, and we have shown how this was totally unacceptable. It's really a weak argument philosophically, as presented by Richard Dawkins and the atheists, when it comes to supporting atheism through biological evolution. We dismantled that and we argued against it, and we showed our reasons why this was so. So when you came and you said, we don't have any PhDs or degrees in academic biology and so on, we are not in a position to deny biology. Firstly, that was your second mistake. We can criticize and disagree on an academic level, even we don't have PhDs and degrees in biology, to deny or disregard or not accept evolution. And what gives you those credentials to deny? If a boy from class 5 comes and says that no, algebra is... I have muted you for a reason. This is DawahWise stream. This is not a Gali Gali Baz stream. So you have to really have patience. When we are speaking, let us speak. When we finish, we will let you speak. So be civilized. We are not here in an uncivilized platform. This is rule number 4 again for the atheist. This is an unscientific platform, that is proven. You are again behaving very rudely. I humbly request you to learn some manners and decorum of this stream, in which we will speak and you will hear us
please, kindly. And then we will let you speak so that we can hear you. This is the whole reason we're having this stream. So what I was saying is this. Your second point, that you have to have degrees to critique evolution, right? I don't have to have a biology degree to critique evolution. I can critique evolution on a philosophical level, like many philosophers have done. People who do not have a biology degree can still critique evolution from metaphysical level, from philosophical level, and they have done. And still, likewise, people who have a very good knowledge of biology, but they decided to do their PhDs in a different discipline, like physics and astronomy or mathematics or some other subjects. It could be any subjects, but it doesn't mean that they do not understand genetics, that they don't understand biology. This is what your misunderstanding is. Some people can have really good understanding of biology and still they can critique while they're being in a different profession. In fact, I know many people. I know people who are civil engineers. Later on, they did PhDs in biology and so on. You can have people who have done 3 PhDs. I know someone who's done that in theology, in engineering, and then in philosophy of science and so on and so forth. People can do this. They can expand their credibility and expertise in different subjects. So you are wrong to say we cannot critique just because we don't have the academic credentials for that. But we were not doing that here in the first place. We were not critiquing the biology of evolution. So you need to really understand the subject matter before you make any comments. This is something, it's a good learning for everyone, that if you don't know what we're talking about, don't get involved. So we were saying that, does evolution undermine the existence of God? Do you have anything to say on this one? So now over to you to speak, Agnostic. Okay. Do I have the right to talk now? You have. Okay. Then I think you have misunderstood my question. I am asking that what's your academic standpoint on the existence of evolution, not metaphysical level, not theological level, not in atheism or anything else. What do you think in the academic world evolution stands? Okay, let me just answer that, Agnostic. Firstly, to jump onto the stream and say, oh, you guys haven't studied biology, where's your PhDs? Well, here's my answer to you. Did Darwin have a PhD? No, he didn't. He didn't have a PhD. Was Richard Dawkins' argument using biological premises, a philosophical argument, peer-reviewed? No. Did he win the Nobel Prize for it? No, he didn't. It would fail if introductory course in philosophy. What you want us to do, Mr. Agnostic, is to monopolize thinking for the white man, monopolize thinking for the Western world. And when it comes to biologists, oh, you guys aren't biologists. What if I quote to you many biologists that doubt Darwinism? Go to Third Way of Evolution. You have Dennis Noble, you have James Shapiro, you have scientists from Princeton, Harvard, Oxford. Go to Discovery Institute. You're going to find a whole bunch of scientists who disagree with Darwinism. What are you going to say then? Oh, they're not really biologists, are they? So look, what's basically happened here is you came on this stream unawares. Now you've been caught actually trying to say that we are denying biology when we were not denying biology. All we were simply doing was questioning the God of atheism, which is Richard Dawkins, who's claiming that atheism is true because Darwinism is true. Now, if you jumped into the stream so late, you misunderstood what's going on, and every single point that you raised can be raised against you. It just goes to show the level of these desi academics. You said you're an academic. Let me just tell you something with the most clearest way I can. You, my friend, are not an academic. You're a charlatan. If you were an academic, the minimum thing you would do is, I am so sorry for jumping on the stream, not understanding what the heck you guys are talking about, and making claims that you guys are denying biology when that's not what we were doing. So the first thing you should do is come onto the stream and apologize for misrepresenting us before we move on to the next point. So before you answer, let me make a point here, a smaller point. In Bengali, মানে ব্যাপারটা হলো আমাদের অ্যাগনস্টিক ভাই করছেন কি, উনি যেটা অ্যাকিউজ করছেন আমাদেরকে, উনি সেটা নিজেই করছেন আর কি, যে প্রসঙ্গ না বুঝে দুম করে এসে
নিজের জ্ঞান ছেড়ে দিচ্ছেন যে জ্ঞান ডিগ্রি নেই তা নেই। আগে তো ইনফর্ম করবেন ভালো করে যে পিএইচডি না থাকলেও যে সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ব্যাচেলর পর্যন্ত বা মাস্টার পর্যন্ত ডিগ্রি থাকতে পারে বায়োলজি ব্যাকগ্রাউন্ডের। আমাদের এখানে 3 জন বসে আছেন, জেনেটিক্স একজন, দুজনে জেনেটিক্সে পড়েছেন, একজন মাস্টার্স আছে বায়োলজি ফিলোসফিতে। আপনি 1000টা পিএইচডি করে আসবেন, একজন ফিলোসফার বায়োলজির বসে আপনার সমস্ত সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দেবে। এই সাধারণ জ্ঞানটা আপনি হয়তো নতুন যারা পিএইচডিতে বায়োলজিতে যারা পিএইচডিতে নতুন ঢোকে তাদের এই এনথুটা থাকে। পিএইচডিটা কমপ্লিট করলে তারপরে হিউমিলিটিটা আসে একাডেমিক। মানে এই হিউমিলিটিটা নেই। হিউমিলিটিটা থাকলে তবে একাডেমিকের একটা ব্যাপার থাকে। হয়তো আপনাদের অ্যাগনস্টিক ভাই দেখে মনে হচ্ছে উনি নতুন নতুন জাস্ট মাস্টার্স কমপ্লিট করে পিএইচডিতে ঢুকেছেন। আসলে যেটা হয় যে এই ওইরকম ডিগ্রি আমাদের এখানে সবারই আছে, আর ওই লেভেলের স্টাডি সবাই করে এখানে। আর সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যারা আসে তারা সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করে। এটা এমন না যে আপনাকে ওই মানে এখানে যারা বসে আছে তাদের সবারই কম বেশি কেমিস্ট্রি জ্ঞান আছে, ফিজিক্সের জ্ঞান আছে, বাকি জ্ঞানগুলো আছে। ওখান থেকে গিয়ে আপনি জয়েন করতে পারবেন অন্যান্য ফিজিক্সের বায়োফিজিক্স থেকে বায়োফিজিক্সে যেতে পারেন, ওখানে পিএইচডি করতে পারেন। আপনি এখান থেকে কেমিস্ট্রিতে বায়োকেমিস্ট্রিতে যেতে পারেন। এই জ্ঞানগুলো এসেছে বলেই এখানে বসে আছে লোকজন। আপনার প্রথমেই এই ধরনের একটা উদ্ভট একটা দাবি করে নিজে সেটা ভ্যালিড করে আসার কোনো অর্থ হয় না। প্রথমে বলা হচ্ছে যে এটা ফিলোসফিক্যাল ডোমেনের আলোচনা হচ্ছে, আপনি না জেনেই সেটা করছেন, আপনি নিজে সেটা ভ্যালিড করেছেন। আপনাকে আমাদের পরামর্শ হবে আপনি ভালো করে আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন, প্রশ্ন করে তবে একটা ভালো ডিসকাশনের দিকে আসুন। হ্যাঁ করুন, এবার আমি বলে দিচ্ছি এবার। Thank you. Before we let you reply, we want to just make some points then. So when the critics they want to criticize Islam, do they have PhD in Islamic studies? Because next time, this is a very good point you've made in your own understanding, then no person who doesn't have a PhD in Islamic studies should come and criticize about Islam. This is your argument. You're saying, so take this forward to all the atheists. The next time, if you don't have a PhD and degrees and certificates in Islam, do not go to criticize Islam, okay? Because that's what you're saying. So what do you have to say? আপনি কি বলবেন এখন? আপনি তো শুনলেন আমাদের কথা, আমরা তো এখানে philosophical argument নিয়ে এসেছিলাম, আমরা biological argument নিয়ে আসি নাই। Hello. So you guys were lecturing me about humanities, but so next time my teaches me about evolution, should I just say him that, hey, this thing is not 100% science. People are still arguing over it, so we should not include it in the textbooks. Is that what I should say? That's not. Wait. One second, my friend. Some professors in genetic engineering, some physics professors told me that one second in a podcast. What you're basically doing is you try to misrepresent us before, and rather than acknowledging and apologizing, you're being arrogant, and now you're changing the topic. So let me just go back to the original point. Did you even understand what the stream was about before you jumped on? Did you even understand that we were challenging Richard Dawkins' argument for God's non-existence using Darwinism? Did you even understand that point, my friend? Yes, I understood that point. But in order to prove that point, the main point is evolution is true or false? Isn't that? No, my friend. Let me just educate you for a little, just a little second, right? Just 1 second. If you can be patient. Okay. Earlier on, do you want to mute yourself while Sabur Bhai is speaking? Sorry, can you mute yourself, Agnostic? Thank you. Okay, we have 1, 2, 3, 4 people who are the witnesses. Okay. Earlier on in the stream, I hypothetically said even if Darwinism's true, hypothetically, it doesn't lead to Richard Dawkins' argument being valid. Did I not say that earlier on in the stream, guys? Yes. This was not a stream challenging Darwinism, which, by the way, I'm happy to challenge Darwinism and then quote to you biologists who disagree with Darwin, but that's another thing. Did you even understand that this was not to do with the actual validity of Darwinism? It was to do with the validity of using Darwinism for the purposes of philosophical argument for atheism. So you did not understand at all what this stream was about, and you're supposed to be an academic. Are you confusing Darwinism and evolution as the same thing? Okay, Sabur Bhai, Mr. Darwin died 150 years back. Evolution has came a long way since the death of Darwin. Okay, so Darwinism is probably the start of evolution, but that's not the whole evolution.
a lot of new biologists reject Darwinism, but that doesn't mean that they reject evolution. This is ridiculous. This is ridiculous. Yeah. Let me just educate you with some history here. Evolution was known about, theorized about, philosophized about for hundreds of years before Darwin. Darwin refers to those thinkers going back a long time, right? Evolution and Darwinism are two different things. And now we're referring to Darwinism. If you listened to the stream earlier, we were referring to what's known as the extended evolutionary synthesis. This idea that selection and random mutations explain biodiversity, explain how species came about, with all these auxiliary processes like horizontal gene transfer and all these other things happening. If you understood anything about what we were saying earlier, you wouldn't have come here and made a fool of yourself. You're actually really making a fool of yourself right now, because you're what you're really doing. Yeah, I'll tell you what you're doing. You're trying to attack us, but you can't grab any point. And you're literally just struggling at the moment. So go on. I just want to hear what you say next. Hello? Listen, I have nothing to do with Darwinism. I am just asking you one simple question. Do you think that evolution is a right explanation in the origin of different species? Just answer me with yes or no. Okay. Evolution was never supposed to be an explanation for the origin of species. Evolution is supposed to have a mechanism, and that's supposed to be selection and random mutation. So you haven't even understood the nuts and bolts of Darwin himself. And you're basically asking a question, what day of the week is it, yes or no? Your question's incoherent. It's actually incoherent. So I'm not even sure what to say to you next. Okay, I am quoting you. Evolution is the mechanism of different random mutations. But do you think that different species can come out of evolution? Say that from one single species? Okay. Do you believe that different species can originate from existing species through evolution? Depending upon the species and depending upon the mechanism. So for example, you can have new breeds of dogs. That's something pretty simple to explain. However, what you alluded to earlier is all of life going back to one. You said all species come from one. Is that what you're referring to? No, I am not asking about the origin of life itself. I am just asking about the separation of species. And for your information, all the dogs of different breeds, though, they are still the same species. They have not separated from one single species. What's the definition? What's the definition of a species you're using? Because there's more than 20 definitions of species. Okay. The species that I am taught in the institutions is like two animals are different species when they are not able to procreate new life by mating. Okay. Then we can call them separate species. So, for example, you would say a horse and a donkey are two different species because they can have a mule, but the mule is infertile. Is that your definition? Yes, as the mule cannot create new mules by themselves, so dog and donkey are different species. That's my definition I learned from the textbooks. So what question are you asking me? Are you asking me if I believe? Let me just be. You're so incoherent. I'm gonna have to make a coherent question out of the biryani that you're throwing out. Okay, and you let me know whether this makes any sense. Are you asking me whether I believe the selection random mutation mechanism can explain the origin of different domains, completely different species, if it can explain the main the main divergence of life, the main tree of life, all of these different species breaking off, that the main mechanism being selection and random mutation? Is that the question you're asking me? I am asking, do you believe that evolution is the answer to the separation of different species, not the origin of life itself? That's not a question. That's not a question. Let me fix your question, because you don't even know what you're talking about. You don't. I'm sorry. You have no idea what you're talking about. You can't say, is evolution the explanation for speciation? You're supposed to say, is selection and random mutation
the explanation for the divergence of species? That's the actual question you're supposed to ask me. Do you understand? Okay, suppose that's the question I asked you. No, let's not suppose. I'm educating you to question me, and now I'm going to refute you. Okay? The idea. Okay, refute me then. I am. The idea that selection, mutation can explain the origin of new species is something that some biologists agree with, other biologists disagree with. There was a meeting in 2016 at the Royal Society, which is the oldest science society in the world, which is where Darwin originally put forward the theory of natural selection. At this meeting at the Royal Society, you had scientists which completely disagreed with the mechanism, and you had scientists which agreed with the mechanism. So it's not just me. Oh, you don't have a PhD. Wah. Shut up about that, yeah? You got biologists who are basically saying selection and random mutation is not sufficient to explain biodiversity. A project you can go and look up is The Third Way of Evolution, and there's many different biologists who challenge the mechanism. So now I have educated you on how to question me. I have now refuted you, and I'm going to hear some more mumbling from you. This is my prediction. Go ahead. Let's hear you mumbling. Okay. So about the 2016 conference, what was the consensus among the biologists? How many percentage? What's the percentage of scientists who agreed, and what's the proportion who disagreed? Do you know that? Okay, let me just explain to you something, yeah? The very purpose of the meeting was that there is a huge disagreement on the Darwinian selection claim. So you can't ask for a consensus on something for which they came together because they disagreed with each other. Now, secondly, have you ever even heard of this meeting before I referred you to it, this Royal Society meeting? Did you even hear about it? No, I haven't heard about it. Then you are an ignoramus, my friend. I'll tell you why. Because anybody who's familiar with biological evolution would know about this meeting because it was a landmark meeting. You claimed you were an academic. What are your credentials? Can you tell me your credentials? I'm a doctor. You're a medical doctor. Okay, so you're a medical doctor. Are you aware of the fact that random mutations and selection are being challenged in the biological community? Were you aware of this before you came on this live stream? Always. This is always being challenged. It's a news. Okay, fantastic. Because when you came on this stream, the very first thing you said is, oh, you guys don't have PhDs, or you guys, okay, fine, we don't have PhDs, but you already know that Darwinism is being challenged. So why were you even Listen, Darwinism can always be challenged. Darwinism is not the thing I'm going to defend. I am just trying to ask you that is, forget about Darwinism, forget about the pure scientific evolution that everybody agrees on. No, wait. Again, does everybody agree on selection and random mutations being the mechanism? Yes or no? I'm sorry, I couldn't hear your answer, the last sentence. Can you repeat it for me? Okay, let me just repeat this, right? Is there a consensus in terms of the mechanism of Darwinism? Is there a consensus? Once again, I am not talking about Darwinism. I am talking about the evolution that we are taught now. That is not Darwinism. Oh my God. Listen, my friend. The evolution which is being taught, the current explanation for life is the Darwinian explanation. Do you even know the history of how this theory developed? Do you even know? Do you want me to educate you again? How do you want it? Listen, I am not a student of history, okay? Why don't you try, and then I'll ignore what you said because you're going to say nonsense, and then I'll educate you with some free history. Go ahead. Listen, are we here to discuss about history? I don't think so. So I don't know about the history. I just want to know that the things that are taught right now, are you agree with those or not? Okay. What's being taught right now about the mechanism of evolution? Can you please tell me? Yes, that when one species, different populations get isolated in different areas where they have no chance to exchange genes between them,
and according to different environments, different mutations becomes advantageous. So that's why after a chain of mutations, their DNA becomes so changed that after a lot of time, they cannot procreate between themselves. That's the speciation. Okay. That is what taught. That is how polar bears are different from black bears. Okay. Which all originated from grizzly bears. Fine. That is taught in evolution, right? Fine. Fine. What else? That's a very poor explanation. What else is taught? Why don't you explain this thing first? Oh yes. You want a free lesson? No problem, my friend. I'll give you can I ask you a question? Okay, one second. I am trying to increase the boundaries of my knowledge. Yes, I can tell you that. I can tell you that. Can I ask you a question? No, before that, just 1 second, right? Okay. So what you just described in a very elementary, crude way is the selection random mutation mechanism. However, that explanation is around 100 years outdated. Okay, so you're about 100 years off. Okay, because what you've only really described is what is known as the modern synthesis. Have you heard of the modern synthesis? All right, forget it. I have heard about it. Okay. Currently, it's not about the modern synthesis. The modern synthesis was put together in the early 20th century. The current model, which has come together just in the last 20 years, is known as the extended evolutionary synthesis. And the extended evolutionary synthesis is not just saying selection plus random mutations. The extended evolutionary synthesis is saying there's a whole bunch of other processes, such as epigenetic processes, horizontal gene transfer, niche construction. So all of these other processes are facilitating evolution alongside natural selection and random mutations. But other biologists disagree and they don't believe it's sufficient. So you came on this stream and you are asking us if we believe in essentially Darwin's theory without you actually even understanding what the theory is. So now I've given you a bit of a history lesson. Are you a little bit humbled and have you elevated yourself a little bit intellectually now? I think I have learned something new here. Thanks for that. Yeah. And my advice to you, my friend, in the future is when you jump onto a stream, just at least understand what they're talking about before you come out all guns blazing and embarrassing yourself. I mean, there's a picture of you. I'm sorry to say, there's a picture of you holding a child. How is right? that embarrassing if I am just going to ask some questions and education? And I don't think that people can see your face. People can see who you are, and maybe people are going to recognize you. Maybe you should not have shown your face. The fact is, you just completely embarrassed and humiliated yourself in front of hundreds of people. And it's simply because you saw a bunch of Muslims talking and you thought, free me, easy game. I can just go there and say, where's your PhD? And these people are going to, cry or something. I'm sorry. You don't have a monopoly on thinking. God has given us a brain. We can think. And if you want to use these sound bites to try and challenge stuff, my sincere advice to you is to go to the Royal Society in 2016 and say, do you believe evolution and evolution? And they're going to throw you out because you don't even know what the hell you're talking about, right? So stop embarrassing yourself and please have some humility and learn the basics, learn what the panelists are talking about. If you came to us with love, we would come to you with love. You came to us to try and humiliate us and you ended up humiliating yourself. And now you're silent and you don't know what to say. Go ahead. That's fine. We're going to take other guests, inshallah. Now, just want to quickly just summarize the discussion for our Bangla audience, Sabur Bhai, before we take some others. আমি আপনাদের আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন বাংলা ভাষাভাষী যারা তাদেরকে একটা সামারাইজ করছি। আমাদের যে ডিসকাশন চলছিল সাব্বুর ভাই এবং অ্যাগনস্টিক একজন ভাই, উনি একজন প্রফেশনাল একজন ডাক্তার, উনি আমাদের কাছে এসে সবুর ভাইয়ের সঙ্গে বসে উনি অনেকক্ষণ আলোচনা করেছেন। আমি যদি আপনাদেরকে একটা সারমর্ম দিয়ে দিই, উনি প্রথমে এসেই একটা অভিযোগ তুললেন আমরা নাকি
এখানে ইভলিউশন, বায়োলজিক্যাল যে ইভলিউশনটা হচ্ছে বিবর্তনবাদের উপরে আমরা নাকি এখানে এটা ডিনাই করছি, অস্বীকার করছি। উনি প্রশ্ন করলেন আমাদেরকে, আমাদের কি ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট আছে কিনা, বায়োলজির উপরে আছে কিনা। আমরা আমাদের এই ডিগ্রি বা সার্টিফিকেটের অনুপস্থিতিতে আমরা কিভাবে এটা অস্বীকার করছি। হ্যাঁ, ওনাকে আমরা এটা বুঝালাম অনেকক্ষণ যে প্রথমত ওনার ধারণাটা ভুল ছিল। আমরা এখানে এই বায়োলজিক্যাল যে ইভলিউশন বা বিবর্তনবাদ, এটা ভুল বা সঠিক কিনা এ নিয়ে আমরা কিন্তু আজকে আলোচনা করি না। এখানে আমাদের আলোচনা ছিল একটা ফিলোসফিক্যাল একটা আর্গুমেন্টের উপরে, যেখানে নাস্তিকরা এই আর্গুমেন্ট এখানে নিয়ে আসেন যে বিবর্তনবাদ তাদেরকে নাস্তিকতার দিকে দাবিত হওয়ার সহায়ক হয়, সাহায্য করে। বিবর্তনবাদী যারা বিশ্বাস করে, এটা বিবর্তনবাদ তাদেরকে অটোমেটিকলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদেরকে নাস্তিক হওয়ার জন্য ওটা তৈরি করে ফেলে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তাদের অবস্থান। আমরা এখানে ওইটা দেখালাম যে আসলে বিবর্তনবাদ কোনোভাবেই এটা স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করে না। এই ফিলোসফিক্যাল যে এটা আর্গুমেন্টটা এখানে যারা করে, যে এটা করে ফিলোসফির যে বিবর্তনবাদ অবশ্যই স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, এই আর্গুমেন্ট যারা নিয়ে আসেন আমরা তাদেরকে দেখালাম এটা যে আর্গুমেন্টটা যুক্তি ছিল আসলেই ভুল এবং এটা সঠিক ছিল না, অত্যন্ত দুর্বল একটা যুক্তি ছিল, একটা কুযুক্তির মধ্যে এটা পড়ে, এটা লজিক্যাল ফ্যালাসি। এবং বিভিন্ন পণ্ডিত যারা বিশেষজ্ঞ যারা বায়োলজির উপরে বা ফিলোসফি, প্রফেসর অফ ফিলোসফি ইন ইভলিউশন বা ফিলোসফি অফ এথিজম, ফিলোসফি অফ সায়েন্স, বিভিন্ন প্রফেসর যারা আছেন তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা বুঝালাম যে কোনোভাবেই বিবর্তনবাদ স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করতে পারে না। হ্যাঁ, আর আমাদের আজকে এটাই ছিল প্রোগ্রামের মূল বিষয় এখানে, যে যারা মনে করেন বিবর্তনবাদ স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করে, তারা আসলে একটা ভুল ধারণায় আছেন, তাদের একটা ভ্রান্তিতে আছেন, এবং এই ভ্রান্তিতেই থাকার কারণে তারা অনেক বিভিন্ন ভুল অনুমান করেন, এবং অনুমান করে তারা বিশ্বাস করেন স্রষ্টার অনস্তিত্বের উপরে, বা স্রষ্টার অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন না, এরকম হতে পারে। সুতরাং এই যে আলোচনা চলছিল এখানে যে বিবর্তন আসলে কি, আমরা আলোচনা করলাম, আমাদের সার্টিফিকেট কি লাগবে কি লাগবে না, বা এরকম আছে যে যাদের টিকি সার্টিফিকেট আছে, ডিগ্রি আছে, পিএইচডি আছে বায়োলজির উপরে, তাদের মাঝে তো অনেক আছেন যারা বিবর্তনের যে প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়াটা বিশ্বাস করেন না, গ্রহণ করেন না, এটা তারা স্বীকার করেন না এটা এরকম হয়েছে বিবর্তন, বা এই বিবর্তনের প্রক্রিয়াটা তারা মানতে রাজি নন। তখন কি সার্টিফিকেট আপনাকে হেল্প করবে? এখানে সার্টিফিকেট তো হেল্প করবে না। এবং আমরা আবার ওইটা প্রশ্ন করলাম, উনি যদি মনে করেন যে আপনার যদি পিএইচডি কোনো বিষয়ের মধ্যে না থাকে, তাহলে আপনি কোনোভাবে ক্রিটিক করতে পারবেন না, এটা সমালোচনা করতে পারবেন না। আমরা ওনাকে এটা অনুরোধ করলাম যারা নাস্তিক এবং ইসলামিক বিষয়ের উপরে যাদের পিএইচডি নাই, তারা যেন সেই একই এই যে তাদের যে যুক্তি, এই যুক্তি নিয়ে যেন তার নেক্সট মুসলমানদের সাথে আলোচনা যান। যদি আপনাদের পিএইচডি না থাকে ইসলামী বিষয়ের উপরে, অবশ্যই আপনারা ইসলামের কোনো বিষয়কে সমালোচনা করতে পারবেন না আপনাদের যুক্তি অনুযায়ী। হ্যাঁ, আমরা অবশ্য বুঝালাম যে আসলে এই যুক্তিটা একটা কুযুক্তি, এটা ঠিক না। এইটা হচ্ছে আমাদের আলোচনা চলছিল আমাদের ভাইয়ের সাথে। এখন পরবর্তী গেস্টের কাছে যাবো ইনশাআল্লাহ। দেখি কে আছেন আমাদের পরবর্তী গেস্ট। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, যিনি সালাম দিচ্ছেন আমাদের সংশয় মুসলিম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সাব্বুর ভাই আমার মনে হয় মাগরিবের নামাজ পড়তে গেছেন। দেখি এখন কে আছেন আমাদের সাথে পরবর্তীতে যুক্ত হবেন। হু ইজ নেক্সট? এখানে কি অ্যাগনস্টিক আছেন কেউ, বা নাস্তিক কেউ আছেন? নেক্সট অ্যাগনস্টিক নিয়ে নিই। আমাদের অ্যাগনস্টিক ভাই আমাদের আগেও জয়েন হয়েছিলেন, আপনি আসছেন এখন। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, কেমন আছেন আপনি? জি ভাই, ভালো আছি। আপনারা ভালো আছেন সবাই? হ্যাঁ, ভালো আছি। আপনার প্রশ্ন বা মন্তব্য আমাদের স্ট্রিমের উপরে করতে পারেন। জি, আমি শেষ কথা থেকে শুরু করতে চাই। আপনারা যে মানে একটা কিছুক্ষণ আগে একটা করলেন, আর্গুমেন্ট করলেন যে বিবর্তনবাদ নাস্তিকতার দিকে ধাবিত করে কিনা, এটা নিয়ে আপনারা বললেন কিছুক্ষণ আগে। বিবর্তনবাদ নাস্তিকতার দিকে ধাবিত করে, এটা কি কোনো নাস্তিক আপনাদের কাছে দাবি করছে কোনোদিন? আচ্ছা, আমি বলি আপনাকে, উত্তর দিই। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা ওটা দেখি, যখন নাস্তিকদের সাথে আমরা কথা বলি, আলোচনা করি, যখন বিভিন্ন যুক্তি ওরা উপস্থাপন করে, আমরা ওগুলো খণ্ডন করি, আমরা যে যুক্তিগুলো আমরা উপস্থাপন করি আস্তিকতার ব্যাপারে, স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে, শেষ পর্যন্ত কি দেখা যায়
ওরা বলে তাহলে ইভলিউশন, ওরা বিবর্তন নিয়ে আসে যে ইভলিউশন প্রমাণ করে। হ্যাঁ, কি প্রমাণ করে? ওরা বুঝাতে চাচ্ছে যে ইভলিউশন প্রমাণ করছে স্রষ্টার কোনো অস্তিত্ব নেই। হ্যাঁ, আমাদের অনেকগুলো আলোচনা এরকম আছে, স্পিকার্স কোন ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাবেন। তাদের যে শেষ দুর্গ, ওরা মনে করে যে ইভলিউশনটা নিয়ে আসলেই এটা প্রমাণ হয়ে যাবে স্রষ্টার অস্তিত্ব নাই। শুধু এটা না, রিচার্ড ডকিন্স কত 2 যুগ ধরে এই যে একটা প্রপাগান্ডা একটা করতে যাচ্ছেন, হ্যাঁ, ফ্রিলি এমন ভাবে প্রপাগান্ডা করে যাচ্ছেন যে মানুষকে বুঝাতে যাচ্ছেন যে ইভলিউশন এটা এমন হচ্ছে, এমন একটা মতবাদ যে এটা বিশ্বাস করলে আপনাকে আস্তিক হওয়ার আর সুযোগ নেই, আপনি নাস্তিক হয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এটা তো রিচার্ড ডকিন্সই ভাই এটা করে যাচ্ছেন, এবং রিচার্ড ডকিন্সের মতো যারা আছেন নাস্তিক আছেন তারা কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রতারণার মাধ্যমে। হ্যাঁ, এটা তো আমরা আগেই আমাদের স্ট্রিমে এটা প্রমাণ করলাম যে উনি নিজের বক্তব্য থেকে সেটা প্রমাণ হয়ে গেল। এখন আপনি কি আমাকে এরকম কয়েকজন নাস্তিক এর নাম বলতে পারবেন যারা ইভলিউশনে বিশ্বাস করে না? না, দেখেন, ইভলিউশনে বিশ্বাস করবে কেন? ইভলিউশন তো বিশ্বাস করার মতো কিছু না। ইভলিউশন যখন আমাদেরকে মানে ইভলিউশন গ্রহণ করে না, ইভলিউশনকে গ্রহণ করে না। আমি আমার না, ওই ইভলিউশনকে তারা গ্রহণ করবে না কেন? মূলত তারা যে পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আসলে নাস্তিকতার পথে আসে সেটা হচ্ছে তাদের বেসিক জিনিসটা থাকে হলো সায়েন্স, তথ্য প্রমাণ উপাত্ত, এগুলোই হলো তাদের মূল আলোচনার বিষয়। হ্যাঁ, তো তারা তো অবশ্যই বিবর্তনকে মেনেই নিবে, কারণ বিবর্তন যেহেতু সায়েন্টিফিক ওয়েতে এখন বর্তমানে একটা ফ্যাক্ট হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত। আপনি ঠিক বলেন নাই, থামতে পারি? আমি কি ভুল বললাম? আপনি ভুল বলছেন। অনেক সায়েন্টিস্ট আছেন, অনেক বিজ্ঞানী আছেন যারা এই যে ইভলিউশনের যে প্রক্রিয়া সেটা গ্রহণ করেন না। আপনি কি তাদেরকে একটা এভিডেন্স দেখাতে পারবেন যে মানে বিবর্তনকে ভুল বলছে বা বিবর্তনকে ভুল প্রমাণ করছে, এরকম কোন এভিডেন্স? আপনি আমার কথা শুনুন, আগে বুঝুন। অনেক সায়েন্টিস্ট আছেন যারা এই যে বিবর্তনের যে প্রক্রিয়া ওরা বিশ্বাস করেন না বা ওরা গ্রহণ করেন না। আপনি কি তাদের সায়েন্টিফিক ওয়েতে বলছেন কিনা? আমি আমার কথা শুনুন ভাই, আপনি কি তাদের সায়েন্টিফিক ক্রেডিবিলিটি নিয়ে আপনি প্রশ্ন করবেন এখন? নো, আমরা তাদের ক্রেডিবিলিটি না, তারা যে জার্নালটা প্রকাশ করছে অন্য কথা। আপনি তারা যে প্রুফটা দেখাইছে, এগেইনস্টে যে প্রুফটা দেখাইছে সেটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছেন। প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে আপনি বলছেন বিবর্তনবাদ হচ্ছে এমন একটা ফ্যাক্ট যেটা ওরা তো গ্রহণ করবেই, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ওরা গ্রহণ করছে না। এখন তো এখানে জার্নাল, পিয়ার রিভিউড জার্নালের কথা আসছে না, যে তাদের পাবলিকেশন আছে কিনা, এটা তো কথা আসছে না। কথা হলো যে এরাও কিন্তু সায়েন্স করছে, বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছেন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন, কিন্তু ওরা যদি এই যে বিবর্তনবাদকে গ্রহণ করে না, তারা যদি এটা করেন না, তার মানে তো এটাই না যে তাদের সায়েন্সের ক্রেডিবিলিটি বা সায়েন্টিফিক তাদের যে একাডেমিক ক্রেডিবিলিটি এটা নিয়ে আপনি প্রশ্ন তুলবেন, এটা তো না। সেই জন্য আমি বলছি আপনাকে, আপনি কি এমন কোন সায়েন্টিস্ট, এইথিস্ট বা নাস্তিকদের নাম বলতে পারবেন যারা কিন্তু ইভলিউশনকে গ্রহণ করে না? এবং কেন করে না সেটা আমরা আসছি। হ্যাঁ, কারণ ওরা মেথোডোলজিকে ন্যাচারালিস্ট। এইথিস্টরা তো কোনো ধরনের অতিপ্রাকৃত কোনো জিনিসকে বিশ্বাস করতে চায় না, গ্রহণ করতে চায় না। সুতরাং তাদের যে শেষ দুর্গ যেটা আমরা বলি, শেষ ভরসা হচ্ছে ইভলিউশন। কারণ ইভলিউশন একটা প্রক্রিয়া, একটা মতবাদ যেখানে বলছে যে এখানে স্রষ্টার অস্তিত্ব এর প্রশ্ন আসে না, তাই না? না ভাই, আমার মনে হয় এখানে একটু ভুল হচ্ছে আপনাদের। নাস্তিকরা কখন দাবি করে যে এভলিউশন এক্সিস্ট করে? কখন দাবি করে যে এভলিউশন ফ্যাক্ট? কখন দাবি করে? যখন আপনারা বলেন যে মানুষ কোথা থেকে আসছে, মানুষ আসছে আদম-হাওয়া থেকে, আদম-হাওয়া ছিল 60 ফিট, ঠিক আছে? যখন এই ধরনের গল্পগুলো আমাদেরকে শোনানো, হ্যাঁ, ঠিক তখনই কিন্তু একজন মানুষ এভলিউশন নিয়ে আসে। যে এভলিউশন কিন্তু আমাদের দেখায় যে মানুষ আগে 60 ফিট ছিল না। এভলিউশন তাহলে আমরা এটার কোনো প্রমাণ পাই না যে মানুষ 60 ফিট ছিল, 60 ফিট মানুষ থেকে এখন আস্তে আস্তে 6-7 ফিটে আসছে, ঠিক আছে? তো এই কথাটা তখনই একমাত্র নাস্তিকরা বলে যখন আপনারা দাবি করেন যে মানে যখন একটা সার্টেন যে কোনো ধর্মের, এটা যে কেউ হতে পারে, যেমন ধরেন হতে পারে হিন্দুদের ক্ষেত্রে হতে পারে যে হনুমান থেকে মানুষ আসছে, বা এই ধরনের অনেক কিছুই হতে পারে, ঠিক আছে? তখন নাস্তিকরা বলে যে এভলিউশন, এর বিরুদ্ধে যে প্রমাণটা, এভলিউশন যে প্রমাণটা আমাদের দেয় সেটা দেখা। কিন্তু এটার মানে তো এই না যে তারা নাস্তিকতাকে, মানে নাস্তিকতা যাচ্ছে এভলিউশন কে বেস করে। বেস কিন্তু এভলিউশন না, বেস হচ্ছে এখানে ধর্ম বা তাদের যে গাল গল্প আছে, ধর্মের যে থিওলজিক্যাল যে গল্পগুলা, যে গল্পগুলার কোনো ভিত্তি নাই, কোনো প্রমাণ নাই, কোনো কিচ্ছু নাই,
সেগুলো হলো আপনি আসলে কিসের মূল কিসের প্রমাণ চাচ্ছেন নাস্তিকতার আপনি? ভিত্তি। আচ্ছা, আপনি কিসের প্রমাণ চাচ্ছেন ওখানে? আপনি যে প্রমাণের ব্যাপারটা আনছেন, আপনি তো সায়েন্টিফিক প্রমাণ চাচ্ছেন, তাই না? কিন্তু সমস্যা তো এখানে না না, সায়েন্টিফিক প্রমাণ যে কোনো ভাবে দিতে পারেন। সায়েন্টিফিক প্রমাণ আপনি কিভাবে প্রমাণ দিবেন সেটা আপনার ব্যাপার, ঠিক আছে? সায়েন্টিফিক প্রমাণ প্রমাণের কথা যখন আসবে তখন তো প্রমাণ হওয়া লাগবে, তাই না? আচ্ছা, আপনার শুনলাম, আপনার মন্তব্য শুনলাম, আপনি আমাদেরকে ওই জিনিসটা আপনি তো সামথিং একটা যুক্তি দিবেন, অন্তত শেষমেশ একটা যুক্তি দিবেন। আপনি একটু ক্লিয়ার করে বলুন যে বিবর্তনবাদ কি স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করে? আপনার কি ধারণা? এটা তো বিবর্তনবাদ তো স্রষ্টার অস্তিত্বের বিষয় না ভাই। এটা যে কোনো সাধারণ কমন সেন্সের মানুষ বুঝবে যে বিবর্তন আর স্রষ্টার অস্তিত্ব দুটো এক জিনিস না, দুটো আলাদা জিনিস। একজন মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্ব বিবর্তনকে নাকচ করে দিতে পারে সে যদি প্রমাণ পায় যে বিবর্তন সত্য না। আপনি তো উত্তর দিচ্ছেন না ভাই, আপনি তো সরাসরি উত্তর দিচ্ছেন না। আপনাকে আমি আবার প্রশ্ন করি। আচ্ছা, অ্যাগনস্টিক ভাইয়ের প্রশ্নটা আবার বোঝার চেষ্টা করি ভালো হবে। আচ্ছা, আমি মধ্যে একটু বলি, অ্যাগনস্টিক ভাইয়ের প্রশ্নটা আরেকটু আমরা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি। অ্যাগনস্টিক ভাই বলতে চাইছেন যে নাস্তিকরা সবসময় বিবর্তন নিয়ে আসে না, অথবা বিবর্তনকে ঈশ্বরের বিপক্ষে দাঁড় করায় না। আর আমরা বলতে চাইছি যে শুধুমাত্র তখনই দাঁড় করায় যখন আপনারা বলেন, আমি শেষ মানে ক্লিয়ার করেন, সম্পূর্ণটা ক্লিয়ার করে বলেন, তাহলে বেটার হবে। তখনই দাঁড় করায় যখন আপনারা দাবি করেন যে আদম হাওয়া থেকে মানুষ আসছে, বা আদম হাওয়া আমাদের হিউম্যান স্পিসিসের হচ্ছে মেইন ব্রাঞ্চ হচ্ছে আদম হাওয়া। আচ্ছা, আমি কমপ্লিট করে নিই যে আপনার যেটা বলছেন, আপনার একটা প্রপোজাল হলো যে একটা প্রপোজাল আমাদের হলো যে আমরা যখন বলি যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি মানে ছিল না, অস্তিত্বে এসেছে, তার একজন কারণ আছে যেটা ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের বাইরে। তারপরে ফিজিক্যাল ল গুলো এগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা ডিপেন্ডেন্সি থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ আনি। তারপরে যখন বলা হয় যে এর সৃষ্টির পেছনে ইন্টেলিজেন্সের চিহ্ন আছে, মানুষের অস্তিত্ব, অন্যান্য প্রাণীর অস্তিত্ব, এগুলো সবকিছুই চিহ্ন বহন করে যে প্রক্রিয়ার পেছনে একজন ইন্টেলিজেন্স ডিজাইনার আছে, তখন সেই ইন্টেলিজেন্সকে অস্বীকার করার জন্য নাস্তিকরা কি করে, এভলিউশন নিয়ে আসে, দিয়ে বলে যে প্রাকৃতিক খামখেয়ালিপনায় বা র্যান্ডম ভাবে মিউটেশন হয়ে এই সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং এখানে ঈশ্বরের কোনো গুরুত্ব দরকার নেই। এটা হলো এক ধরনের নাস্তিকতার আর্গুমেন্ট। এটা আমরা আদম হওয়ার বলার আগে ওরা বলে। আর আপনি যেটা বলছেন সেটা হলো না 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 না, আদম হওয়া বলার আগে বলে কেমনে সারোয়ার ভাই? আপনি আদম হওয়ার কথা বলেন বলেই বুঝেন, আপনি আদম হওয়ার কথা কিন্তু আজকে আমরা প্রথম শুনতেছি না, আমরা ছোট থেকে একদম ছোট থেকে আদম হওয়ার কথা শুনতেছি। না না, আপনার লাইনটা এক ধরনের, আপনার লাইন আপনার প্রেক্ষাপটে বলছেন, কিন্তু অনেক নাস্তিক আছে আপনারটাকে ভুল বলছে না। আপনি হয়তো ওই মানে ঘটনাগুলো শুনে আপনি প্রশ্ন করবেন, সেখান থেকে আপনার নাস্তিকতার জন্ম হতে পারে, তার কারণে আপনার সামনে এভলিউশনটাকে সঠিক মনে হয়। সুতরাং কোনো ধর্মীয় ব্যাখ্যা যখন বললো যে এইভাবে আসে মানুষ, তখন আপনি বললেন যে এটা তো ধর্মীয় বিশ্লেষণ বা ধর্মীয় কথা তো প্রতিষ্ঠিত ফ্যাক্টের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তখন আপনি ওটাকে কাউন্টার করেন, সেটা আলাদা প্রশ্ন। কিন্তু আমরা যখন দেখি যে নাস্তিকতার এমনি জেনারেল আর্গুমেন্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেটা চলে, ইনফ্যাক্ট আমরা যখন আর্গুমেন্ট করি, আপনি ভিডিওগুলো দেখলে দেখবেন যে সব শেষে বলে যে আমাদের উৎপত্তি হয়েছে র্যান্ডমলি বা ইভলিউশনের মাধ্যমে, সুতরাং স্রষ্টার কোনো দরকার নেই। এটা লাস্ট ডিফেন্স হিসাবে ওরা নিয়ে আসে। এটা হলো যে এটা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আপনি এটা দেখেননি মনে হচ্ছে, সেই জন্য আপনি হয়তো বলেছেন, ওটা একবার দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার কথাটা ভুল না। আমি বলছি না যে আপনার কথাটা ভুল, যে কিছু মানে যাদের একটা এভলিউশন সম্পর্কে পজিটিভ ভিউ আছে, সেসব নাস্তিকরা যখন ধর্মীয় কথা শুনে, তখন ওটাকে কাউন্টার করার জন্য এভলিউশনকে আঁকড়ে ধরে, এই টাইপের একটা আর্গুমেন্টের দিকে চলে যায়। তখন এভলিউশনটাকে নাস্তিকতার পক্ষে বলে বা ধর্মের বিপক্ষে বলে, যে ধর্ম দেখো কত ভুলভাল তথ্য দিয়েছে। তো সেইটা একটা আর্গুমেন্ট। কিন্তু যেটা হলো যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমরা যে ফেনোমেনাটা দেখতে পাই, সেটা হলো যে এভলিউশনটাকে এভাবে নিয়ে আসা হয়, এভলিউশনটাকে লাস্ট ডিফিনিশন। ইনফ্যাক্ট সায়েন্স দিয়েও নিয়ে, মানে ফিজিক্স বা এগুলো যে হায়ার সায়েন্স যেগুলো, আরো মৌলিক সায়েন্স যেগুলো, সেইগুলোতে যখন হেরে যায় নাস্তিকরা, তখন আলটিমেটলি এভলিউশনটা নিয়ে চলে আসে, এসে দেখায় যে ধর্মীয় বর্ণনা এটার সঙ্গে মিলছে না। সেজন্য এই যে বললেন আদম আলাইহিসসালামের 60 ফুট বা ধরুন বেশ 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 লম্বা একটা হাইট দেওয়া হয় প্রথমে বর্ণনা, তো তখন সেগুলো ভুল বলা হয়, অথবা বলা হয় যে মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছে ডাইরেক্টলি, তখন এই বর্ণনাগুলো বলেন যে এগুলো তো এগুলোর সঙ্গে মিলছে না। তখন এটা হলো যে ধর্মীয় বর্ণনার বিরুদ্ধে যাওয়া, সেটা আলাদা প্রশ্ন। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটা হলো যে আমরা বলতে চাইছি যে এই যে এভলিউশন দিয়ে অনেক সময় নাস্তিকরা দাবি করে যে মানে এভলিউশন আছে মানে কোনো ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন নেই আমাদের সৃষ্টির পেছনে, বা আমাদের উৎপত্তির পেছনে, বা বায়োডাইভার্সিটির পেছনে।
সেই যুক্তিটা কি আপনি একমত না? মনসুর ভাই সেটা কোশ্চেন করলেন যে সেটা কি মানে আমি ধর্মীয় বর্ণনা সঠিক কি ভুল সেটা পরের আলোচনায় আসছি আমরা। আমি অবশ্যই একমত জি, হব যদি আপনি বলুন ভাই। আপনি যদি এভিডেন্স দেখেন যে হ্যাঁ এই যে এই কারণে আমাদের সৃষ্টির পিছনে একটা ডিজাইন, একটা কনসাসনেস কাজ করতে বা কনসাস বিং কাজ করতেছে, ঠিক আছে, ন্যাচারাল সিলেকশন না। এরকম যদি যেমন ন্যাচারাল সিলেকশন তো এটা একটা সময় তো সবাই মনে করতো যে আমাদের এই উৎপত্তি হয়েছে, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করছেন, সিম্পল। এটা এইভাবেই তো মানুষ সৃষ্টির ব্যাখ্যাটা আগে দিত। কিন্তু পরে যখন আরো মানুষ দেখছে, প্রকৃতির আরো মানুষ জানছে, তখন তো মানুষ বুঝতে পারছে যে না, ঈশ্বর না, আমাদের সৃষ্টির পেছনে আমাদের এই ইভলিউশনই দায়ী। এবং এর মানে সপক্ষে অনেক প্রমাণ তারা হাজির করেছে এবং এখন বর্তমানে হিসেবে দেখা যাচ্ছে। ইভেন আপনি চ্যাট জিপিটি নিয়ে আপনাদের একটা এপিসোড দেখলাম, চ্যাট জিপিটি নাকি আপনার কথাটা আমি কম শুনতে পাচ্ছি, মানে আপনাকে কিন্তু শোনা যাচ্ছে না, ভালোভাবে শোনা যাচ্ছে না। আপনি মাইকের সামনে আসুন। সরি এখন দেখেন তো শোনা যায় কিনা? হ্যাঁ ভালো। জি এখন শোনা যাচ্ছে। জি আমি বলছি যে আপনারা যদি কোনো প্রমাণ দেন, আপনারা যদি কোনো প্রমাণ দেন যে অ্যাগনস্টিক ভাই একটু শুনুন। আগের যে কলার ছিলেন, আমাদের গেস্ট ছিলেন, ওনাকে কিন্তু আমরা সরাই নাই, ওনার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছেন নিজেই। সুতরাং অনেকে মনে করতে পারে ওনাকে আমরা সরিয়ে ফেলছি না, ওনার কানেকশনটা উনি নিজেই ডিসকানেক্ট করে ফেলছেন, আমরা ওনাকে কিক আউট করে নাই। আর আপনাকে বলছি অ্যাগনস্টিক ভাই, আমাদের সব্বর ভাই ফিরে এসেছেন, আপনি যদি সব্বর ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে চান অবশ্যই পারবেন। আপনি আপনার মন্তব্য শেষ করেন, কিন্তু আপনি যদি সব্বর ভাইকে প্রশ্ন করতে চান অবশ্যই ওনাকে ইংরেজিতে প্রশ্ন করবেন, ঠিক আছে? না, সবুর ভাইকে প্রশ্ন করার মতো মানে ইংরেজি আমার জানা নাই আর কি, আমার বাংলায় করতে হবে। যদি আপনারা অনুবাদ করে দিব ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে উনি আমাকে উত্তর দিতে পারেন, সেটা আমরা আমি হয়তো ইংরেজিটা অনুবাদ না করে। আপনার অ্যাগনস্টিক ভাইয়ের যে প্রশ্নটা আমি সাব্বর ভাইকে আমরা বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, go ahead sir. Sarwa bhai, you are going to tell Sabur bhai the question. Go ahead. হ্যাঁ জি, তো আচ্ছা, অ্যাগনস্টিক ভাই আপনাকে শোনা যাচ্ছে না ভালো? Yeah, sorry. So Sabur bhai, agnostic bhai is asking the question that if the evolutionary process has any আচ্ছা, আমাকে শোনা যাচ্ছে না ভালো এবার, সরি আমার নেটওয়ার্কের সমস্যা আছে। ঠিক আছে, এখন শোনা যায়। আচ্ছা, আমি এখন শোনা যাচ্ছে। Can you hear me now? Yeah. আপনি ক্যামেরা অফ করে প্রশ্ন করুন। Okay. আচ্ছা, the agnostic bhai is asking the question: is there any scope of design in evolutionary process, or the evolutionary process, the assumption of evolutionary process has any scope of design or kind of thing? If there is anything against a design in evolution, basically this is the question. If we provide any proof that the evolutionary process needs some kind of design in its assumption, then he will believe that. Yeah. Okay, that so evolution does not apply God. The design can be compatible with it can be compatible with the idea that biological evolution has taken place and all of life evolved even via natural selection and random mutations. Design can be at different levels. It can be at a level where God is involved with interventions, or God is involved in terms of not interventions, but he makes the laws of the universe in a way that makes evolution set. So Michael Roos has two excellent books on this, which I interviewed him on design in evolution. So even if you don't believe in God, you can't deny the fact that design and evolution can be reconciled. এখানে আমার কথা হচ্ছে আমার কথা হচ্ছে যে আপনারা যে করছেন, আপনাদের যে পয়েন্ট অফ ভিউটা, এই যে সবুর ভাইয়ের যে পয়েন্ট অফ ভিউটা, এটার সঙ্গে অনেক আলেমরাই একমত হবেন না। হ্যাঁ, আমি যতদূর জানি যে আমরা যত ওয়াজ শুনে বড় হয়েছি, ইভেন আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনো ইভলিউশন পড়ানো হবে কিনা এটা নিয়ে ওয়াজি বক্তব্য হয় যে ইভলিউশন পড়ানো যাবে না। আপনারা কিন্তু ইভলিউশনের বলতেছেন যে এটা কন্ট্রাডিক্ট করে না,
কিন্তু আমরা কিন্তু তা দেখতে পাচ্ছি না আপনাদের আচরণে, আপনাদের মনোভাবে কিন্তু তা বোঝা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, কোনো ইভেন ইসলামিক কান্ট্রি গুলাতেও তো ইভলিউশন পড়ানো হয় না, সৌদি আরবে ইভলিউশন পড়ানো হয় না। ঠিক আছে, এখন আমার কথা হচ্ছে যে যদি আপনারা ইভলিউশনটাকে, আমিও মনে করি না যে ইভলিউশন গডের বিপক্ষে কোনো আর্গুমেন্ট, গডের বিপক্ষে কোনো আর্গুমেন্ট, এটা আমিও মনে করি না, আবার পক্ষের আর্গুমেন্টও মনে করি না। কিন্তু কথা হচ্ছে যে এটা তো জানা দরকার, একজন শিক্ষার্থীর এটা তো জানা দরকার যে কিভাবে স্পিসিস গুলো উদ্ভব হয়েছে, সাইন্টিফিক্যালি তো তাদের জানা দরকার। আর আমরা যদি তাদের পথটা বন্ধ করে দেই, এই যে ওয়াজ মাহফিল, তাদের নিয়েও আপনারা কিছু বলেন না। ইভেন ইভলিউশন নিয়ে মনে হয় জাকির নায়েকেরও বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য আছে, যেটা পরবর্তীতে দেখা গেছে যে সেগুলো তিনি খুবই ভুলভাবে উপস্থাপন করছেন। ঠিক আছে, এখনো এগুলো ভিডিও ঘুরে বেড়ায় আমাদের সামনে। তো এই ব্যাপারে আপনাদের তো কোনো স্টেপ নিতে দেখি না। আপনারা কথা বলতেছেন যে ইভলিউশন নাস্তিকতার শেষ। আপনার মন্তব্য আমি সাব্বুর ভাইকে ট্রান্সলেট করে বলছি। সাব্বুর ভাই, so our agnostic friend here is saying, okay, so he agrees that the evolution does not in any way support or go against the belief in a creator. Okay, it is not something that helps in that way. But what he's saying is, we seem to be saying evolution does not contradict in the existence of a creator, but that doesn't seem to be the stance of the Bengali ulama, for example, the scholars of Bangladesh, for example, in their waz mahfils and so on. They would not even talk about the evolution being something that's credible in any way to accept in any level, right? So you won't find they're happy to entertain the idea that evolution should be taught in schools. Okay, so what he's saying, we are saying one thing, but our scholars, ulama on the level in Bangladesh, for example, they don't agree with us, or they don't say these things. So things like what they see instead is popular, preachers like Zakir Naik and others. They say things about evolution which is not really factually correct, or misrepresents the views of evolution biologically in terms of how he presents it. So there is a dichotomy. I mean, we are saying that evolution does not in any way contradict the existence of God, and yet our scholars are saying differently. Our scholars are saying evolution is not correct, it doesn't have any space in terms of its acceptance level and so on. Maybe you can then highlight this point and also address how on the academic sides this is taken differently. Yeah, so firstly, I think what's important is I don't think there's any consensus with the scholars in Bangladesh or any other country. There's always disagreement. So I'm very skeptical when someone says scholars agree on this, when actually you find ranges of opinions everywhere. I think what's the main source of difficulty here is the definition, right? So when I say evolution, I'm using it the way it was used before Darwin, the way it's been used as a generic term, right? And that's not really problematic. The way that Darwinists love to define evolution is by guising Darwinism as evolution, so that the evidence for biological evolution, which is clear, becomes evidence for Darwinism, which is something totally different. So I think when, say, certain ulama are, they're basically being asked about evolution, they may not know the distinction between Darwinism and evolution, right? That is a possibility. I think another problem is, and this is a problem, I don't think we can put it down to Bangladesh or India, or I think generally it's a problem, is when I've said, or when people say Darwinism is a scientific theory, then automatically people's reaction is that of rejection, or saying that this is something a Muslim can't say, or whatever it is. But the problem here is there's an assumption of scientism. There's an assumption of a understanding that science leads to truth, or it's the only way of looking at the world. By saying something scientific, all that we're saying is, from a naturalistic perspective, assuming methodological naturalism is the best explanation. It doesn't mean it's true. The whole problem is we think everything that's scientific is true, and what's not scientific is not true. 1 + 1 is 2 is unscientific, but it's not irrational. The laws of logic are not scientific, but they're logical. Testimony is not scientific, but it's logical. So metaphysical truths are true, but they're unscientific. So something is unscientific doesn't mean it's irrational. So there's a misunderstanding of definitions. And I don't think, if I sat down with maybe our friend here is referring to one particular scholar, if I sat down with him
and we sorted out all these different definitions and what I mean and what he means, I don't think there'll be much of a disagreement, because the main red line is Adam alayhi salam. Everything else is, you know, it's not a red line. Yeah, can I add, can I add something? In Bangladesh, brother Subur, in Bangladesh, what they propagate from the lecturer and the professor, they don't really explain those things in front of the scholar or the ulama we're talking about. They will obviously propagate about the Darwinian evolution. They will not say that anything against the Darwinian evolution, and they're trying to like make a claim there's even Adam and Hawa was not created by Allah. They are from the other ancestors. So that's what the Bangladeshi, like the so-called, if you can say, the academic in Bangladesh in university level, they're trying to preach these things, and the ulama is going against those things. So ulama is right in the ulamas who are doing these things. They are right in from their perspective, because those academic in Bangladesh, they're trying to preach the things which goes against the even what we're talking now. Like they're trying to preach it as is it goes against the existence of God. If we look at some of the books I checked previously, so Bangladeshi ulamas are right in their places, and obviously if we discuss from our angle and the real academic side, so they can understand on this very particular topic. ঠিক আছে, agnostic ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর মিলেছে? জি, একটা আমার প্রশ্নের উত্তর মিলেছে বলতে আসলে যেহেতু আসলে ভাষাগত একটা সমস্যা আছে, আমি অস্বীকার করছি না যে অনেক কিছু বুঝতেই আমার একটু মানে লেট হয়ে যাচ্ছে বা ধীরে বুঝতেছি। তো আমার এখানে কিছু প্রশ্ন আছে সবুর ভাইয়ের কাছে, যেটা হচ্ছে যে মেটাফিজিক্যাল, তিনি বলেন মেটাফিজিক্যাল বিষয়গুলো হচ্ছে ট্রু বাট নট সায়েন্টিফিক, বাট ট্রু যে এই মেটাফিজিক্যাল বিষয়গুলো যে ট্রু, এটা উনি কিভাবে বলছেন? ওকে, সো সবুর ভাই, agnostic ভাই has a আরো কিছু প্রশ্ন আছে, আমি একবারই করে নিই তাহলে। ওইটাই করি আগে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে আপনারা ঠিকই এখন বিবর্তনের পক্ষে বা এভলিউশনের পক্ষে কথা বলতেছেন, কিন্তু আপনাদের কি এরকম কোনো লাইভ আছে যে আপনারা উলামাদেরকে বোঝাচ্ছেন, উলামাদের জন্য কোনো স্পেশাল লাইভ যে আপনারা বিবর্তনকে নিয়ে, বিবর্তন যে ঈশ্বরের এগেইনস্টে যায় না, এরকম কোনো লাইভ আপনারা করেছেন কি? আমি জানি না, করে থাকলে জানাবেন। আজকের লাইভে তো এটা প্রমাণ করে ভাই, আজকের লাইভ তো আমাদের শুধু দেশের যে আজকের লাইভ কয়জন উলামা শুনবে বলেন? আপনাদের যে নিজেদের জন্য কাজ করতে হবে, এটা আগে বুঝতে হবে যে নাস্তিকদের জন্য কাজ করার আগে আপনাদের নিজেদেরকে আগে নিজেরা সংশোধন করতে হবে। ঠিক আছে, এটা যতদিন আপনারা না বুঝবেন ততদিন কিন্তু নাস্তিক হইতেই থাকবে, কারণ নাস্তিকরা আসে, আপনারা যে পয়েন্ট আপনার এইভাবে নাস্তিকরা আসে না। আমি আপনাকে উত্তর দিচ্ছি, এখানে সংশোধনের ব্যাপারটা না, এখানে হচ্ছে ক্লারিফিকেশন। হ্যাঁ, আমাদের উলামারা অনেক সময় এই ডিটেলসে যান না, এবং তাদের যে পার্সপেক্টিভটা, দৃষ্টিভঙ্গি আছে, দৃষ্টিকোণ থেকেই ওনারা এই বিবর্তনবাদের যে আসলে যে মূল লক্ষ্য এখানে আছে, যে কোনো স্রষ্টার অস্তিত্ব লাগে না, সেই আঙ্গিকেই ওরা কিন্তু জবাব দেন যে এখানে দেখেন কোনো ধরনের এজেন্সি ছাড়া, যে যার পিছনে একটা কর্তা একজন ছাড়া, এখানে আমাদের ইভলিউশনিস্টরা কি বলছে এখানে, যে ন্যাচারাল সিলেকশন হচ্ছে সেই কর্তা যে এই প্রক্রিয়াটা চালাচ্ছে, তাই না? কিন্তু যেহেতু এই ন্যাচারাল সিলেকশন একটা অন্ধ একটা প্রক্রিয়া, এখানে কোনো ধরনের ইন্টেলিজেন্স বা বুদ্ধিবৃত্তি বা বুদ্ধিমত্তা কিছু নেই এখানে, এটা তারা গ্রহণ করতে পারবে না। উলামা, কোনো একজন উলামা কেন, একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ তারা গ্রহণ করে না। হ্যাঁ, সুতরাং ওই যে আমাদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আসছে এখানে, ইভলিউশনিস্ট যে ফিলোসফিক্যাল যে আইডিওলজি ওরা নিয়ে আসছে, তার মধ্যে আমাদের একটা দ্বন্দ্ব থাকতেই পারে, এবং থাকবেই অবশ্য, কারণ ওরা ফিলোসফিক্যাল যে আইডিওলজি এখানে আছে ওটা আমরা গ্রহণ করতে পারি না, কারণ তারা বলছে এখানে কোনো এজেন্সি ছাড়াই কিন্তু এই প্রক্রিয়াগুলো চলতে পারে। হ্যাঁ, আমরা আমাদের যে কথোপকথন, আমাদের বিতর্ক আমরা করি স্পিকার্স কর্নার্স বা অন্যান্য অনলাইন অফলাইনে, আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন, আপনি দেখে থাকতে পারেন যে আমরা ওই বিষয়ে আমরা কিন্তু প্রশ্ন করি এখানে, যে এটা কিন্তু সম্ভব না, কিন্তু ওইটাই কিন্তু ওখানে তাদের মূল একটা সমস্যা, তারা ওই ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় না। আমরা এখানেই আজকের প্রশ্ন নিয়ে এসেছি ওই জিনিসটা ক্লিয়ার করার জন্য, যে নাস্তিকতা কোনোভাবে এটা সাপোর্টেড হয় না যে ইভলিউশনের মাধ্যমে। ইভলিউশন আপনি ঠিক যেভাবে বললেন যে ইভলিউশন স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করতে পারে না, এবং স্রষ্টার অস্তিত্বকে কোনোভাবে এখানে এই তার প্রমাণ সাপোর্টও করে না। সাপোর্ট বা নাকচ করা কোনোটাই ইভলিউশনের কাজ না। এখানে ইভলিউশন একটা প্রক্রিয়া যেটা আমাদেরকে শেখায় যে কিভাবে আমাদের যে জীবজগতে বৈচিত্র্য হয়েছে, আমাদের জীবজগতের যে বৈষম্য বলেন বা বৈচিত্র্য বলেন, তার প্রক্রিয়াটা কি, ওরা কিভাবে হচ্ছে তা দেখাচ্ছে।
সাব্বুর ভাই বলছেন এখানে যে মেথোডোলজিক্যাল ন্যাচুরালিজম অনুযায়ী এটা তো একটু ভালো একটা থিওরি নিয়ে আসা হয়েছে এটা, হ্যাঁ। সুতরাং এটা তো এমন অগ্রহণযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য এমন জিনিসটা তো বিশ্বাসের ব্যাপার না, এটা হচ্ছে সায়েন্সের যে প্রক্রিয়া, এটা অনুধাবনের ব্যাপারটা। আপনি বলছেন যে আমাদের ওলামারা জানে না কেন, আমাদের ওলামাদেরকে সংশোধন করছে না কেন, ওলামাদের জন্য প্রোগ্রাম নিয়ে আসছে না কেন। শুনেন, আমরা অলরেডি দাওয়াওয়াইজ আমাদের ইংলিশ চ্যানেলে এই ইভলিউশনের উপরে আমরা মনে হয় 4-5টা স্ট্রিম করেছি। একাডেমিকরা এসেছেন, ডক্টর শোয়েব মালিক এসেছেন, ডক্টর কুনাইবি এসেছেন, বিভিন্ন আঙ্গিকে আমরা ইভলিউশনের যে বিভিন্ন অবস্থানটা, হ্যাঁ, যে একজন মুসলমান হিসেবে ইভলিউশনের কতটুকু সে গ্রহণ করতে পারে বা গ্রহণ করতে পারে না, আমরা আমাদের ইভলিউশন স্ট্রিমে দেখিয়ে দিয়েছি ইনশাআল্লাহ। আমাদের ওখানে আপনি আমাদের ইংলিশ স্ট্রিমে যদি যান, অনেক আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। এখানে এই আলোচনাটা আমাদের হয়েছে। আমাদের স্কলার যারা আছেন, আলেম সম্প্রদায় যারা আছেন, তারা যদি ইভলিউশন সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা করেন, তখন তারা অবশ্যই জানবেন ইভলিউশনের সমস্যাটা কোথায়, ইভলিউশন কোন জায়গায়, ইভলিউশনের সমস্যা বিবর্তনবাদের এই মতবাদের মধ্যে, আর কোন জায়গায় কতটুকু গ্রহণযোগ্য। আমাদের যে স্কলার যারা আছেন তারা কিন্তু কখনোই এরকম বলছেন না যে জীব জগৎ বলতে প্রাণী জগতে যে ইভলিউশনটা, যে তার যে ইভলিউশন হয় বা হয়েছে প্রাকৃতিকভাবে, সেটা কি গ্রহণযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের স্কলাররা কিন্তু এবারে আলোচনা করেছেন এবং বলছেন যে এটার সম্পর্কে ইসলাম কোনোভাবেই কোনো ধরনের ডেফিনিটিভ আনসার এরকম দেয় না যে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। হ্যাঁ, যেমন অ্যানিমাল ইভলিউশন, এটা কিন্তু ইসলাম কোনোভাবে এটা বলে না যে না, এটা অসম্ভব। ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে অ্যানিমাল ইভলিউশন প্রাকৃতিকভাবে এই যে প্রক্রিয়া দেখানো হচ্ছে ইভলিউশন এর থিওরির মাধ্যমে, সেটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে অনলি দেন, কখন হতে পারে, যখন এটা পরিচালনা করার পেছনে একজন কর্তা থাকেন। হ্যাঁ, সেই কথা হচ্ছে আমাদের সৃষ্টিকর্তা। যখন আমরা এই এজেন্সি আমরা বিশ্বাস করি যে এই প্রক্রিয়ার পিছনে একজন কর্তা আছেন যিনি এই প্রক্রিয়াটা চালাচ্ছেন, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনো মুসলমান স্কলারই বলতে পারবেন না যে ইভলিউশনটা এরকম হতে পারে। হ্যাঁ, অ্যানিমাল ইভলিউশন আর এলিমেন্ট জগতে এটা হতে পারে। আমাদের স্কলাররা কিন্তু এটা বলছেন না, তারা কোনোভাবেই বলেন না যে এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বুঝতে পারছেন না কথা? প্রশ্ন আসে ওইখানে যে হিউম্যান এভলিউশন বা আদামিক এক্সেপশন আমরা বলি, যে আমাদের যে পূর্বপুরুষ যিনি আদি পুরুষ, যে সর্বপ্রথম আমরা বিশ্বাস করি যে আদম আলাইহিস সালাম, উনার যে উৎপত্তি, ওটা কি ওনার পূর্বে কি ছিল, যে আরো কোনো পূর্বপুরুষ ছিল যার কাছ থেকে উনি এসেছেন বা আসেন নাই? কোরআন কিন্তু এখানে পরিষ্কারভাবে বলছে যে উনার কোনো পূর্বপুরুষ ছিল না, ওনার কোনো পিতামাতা ছিল না, ওনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমাদের অবস্থানটা দেখেন কিন্তু খুব পরিষ্কার, যে আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি আমরা যে বলছি, বা ওনার যে উত্থান আমাদের পৃথিবীতে, এটা হচ্ছে একটা মিরাকল। হ্যাঁ, এটা অতি প্রাকৃত একটা জিনিস। আমরা যেহেতু শুধু বা সায়েন্টিজম বিশ্বাস করি না, আমরা যেহেতু শুধু মেথোডোলজিক্যাল ন্যাচুরালিজম বা ফিলোসফিক্যাল ন্যাচুরালিজম বিশ্বাস করি না, আমাদের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য যে অতি প্রাকৃত জিনিস সত্য হতে পারে। হ্যাঁ, মেটাফিজিক্যাল রিয়েলিটি আমরা সত্য বলে মনে করি। অনেক জিনিস আছে, আমরা সায়েন্স তো এখানে যায় না, সায়েন্স তো তার যে ক্ষেত্র, সেই ক্ষেত্র অনুযায়ী সে কিন্তু সেটা অস্বীকার করে। যারা ফিলোসফিক্যাল ন্যাচুরালিস্ট, হ্যাঁ, দে ডিনাই, তারা ওটা অস্বীকার করে। কিন্তু আমরা তো ফিলোসফিক্যাল ন্যাচুরালিস্ট না, আমরা গ্রহণ করতে পারি। ওইখানেই কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, গ্রহণ করি। আমরা শুধু বিশ্বাস না, গ্রহণ করি যে স্রষ্টা ওনার যে উইজডম, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে উনি মানুষকে কোনো একটা পর্যায়ে সৃষ্টি করেছেন। সেটা হচ্ছে একটা মিরাকেলের ব্যাপার, সেটা গ্রহণযোগ্য অবশ্যই হতে পারে, কারণ আমাদের এটা মেটাফিজিক্যাল পজিশন, সেটা আমাদেরকে গ্রহণ করতে এটা সাহায্য করে। এই হচ্ছে আপনার প্রশ্নের যে উত্তর ভাই। আপনি যে বলছেন যে কেন আমরা আমাদের এই আলেম উলামা বলছে না, ওনারা যখন এই ব্যাপারে গভীরভাবে আলোচনা করবেন, সে কি উত্তর দিবেন? হ্যাঁ, আমাদের উলামা আমার ধারণা ওনারা বোঝেনি নাকি। না, ওনারা তো গভীরভাবে আলোচনা করেন না, যারা আলোচনা করেন তারা অবশ্যই দেবেন। গভীরভাবে কি, ওনারা তো সরাসরি ডিনাই করেন, আর ওনারা ডিনাই করেন, এটাই ওনাদের ঠিক পয়েন্ট। আমি একটু বলি নাজমুল ভাই, কেন ঠিক পয়েন্ট আমি আপনাকে বলি, আপনার কথা থেকেই আমি বলছি কেন ওনারা ঠিক। দেখেন, কোনোভাবেই একজন মুসলিমের পক্ষে ইভলিউশনকে বিশ্বাস করা বা ইভলিউশনকে মেনে নেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না। কারণ যখন তারা ইভলিউশনকে মেনে নিতে যাবে, তখন তাদের সামনে আসবে আদম হাওয়ার 60 ফুটের হাদিস। তারা 60 ফুটের হাদিস বিশ্বাস করবে না ইভলিউশনকে বিশ্বাস করবে? অবশ্যই তারা 60 ফুটের হাদিসে চলে যাবে। তারপরে আসবে হলো আপনি বললেন এনিমেলের ব্যাপারটা বিশ্বাস করেন, একটু একই প্রশ্ন ভাই আপনাকে বলতে দেব, একটু আপনি শুনুন। এখানে নাতুল ভাই বলবেন, ওই যে আদম আলাইহিস সালাম ব্যাপারটা
আপনি প্রশ্ন করছেন এখানে। আমি কি বললাম এই খানিক আগে, যে একজন মানুষ ঠিকই ইভলিউশনের আপনি যেটা বললেন সেটা কোনো সেন্সেবল মানুষের কাছে, দেখেন কোন নাস্তিকের এইটাই নাস্তিক হওয়ার মূল কারণ, এটাই কিন্তু একজন মানুষ নাস্তিক। যখন আপনি বলেন যে মিরাকেল, ইটস এ মিরাকেল, তখন আপনি এটা বলবেন অবিশ্বাস করে কেন, ওইটা আগে বলেন। মিরাকেল বিশ্বাস করার কি কোনো মানে, আমি কি বিশ্বাস করব যে হনুমান পাহাড় নিয়ে গেছে? না, ওইটা না। একজন মানুষ মিরাকেলে এটার মধ্যে ডিফারেন্স কি? ওই মিরাকেল আর এই মিরাকেলের মধ্যে ডিফারেন্স কি? না আপনি তো বুঝতে পারেন নাই ভাই আমার কথা। থর যে আমাদেরকে হাতুড়ি দিয়ে বজ্রপাত ঘটায় না, সেটা আমি কিভাবে এর সঙ্গে এটাকে আলাদা করব কিভাবে? অ্যাগনস্টিক ভাই আপনি শুনুন, মিরাকেল হচ্ছে অতি প্রাকৃত একটা জিনিস। হ্যাঁ, আমরা কোনো নির্দিষ্ট কোনো মিরাকেলে যাচ্ছি না। মিরাকেল, কনসেপ্ট অফ মিরাকেল যেটা, ওই যে মিরাকেলের কথা বললাম, এথিস্টরা এটা গ্রহণ করে না কেন? আপনি মিরাকেল দেখান, আমি গ্রহণ করব। না মিরাকেল ওরা গ্রহণ করে না কেন? গ্রহণ করে না আপনি বলেন। কারণ এটা তো কোনো প্রমাণ নেই, মিরাকেলের তো কোনো প্রমাণ নেই, এইজন্যই তারা গ্রহণ করে না। সমস্যাটা কি এখন? আপনি সমস্যা দেখতে পাচ্ছেন? সমস্যা আমি বলি আমি না আপনাকে বলছি, আমি যখন কোনো মানুষ মিরাকেল পর্যবেক্ষণ করে, তার কাছে কি প্রমাণ হয় যে ওটা সায়েন্টিফিক একটা জিনিস? সে গ্রহণ করে কিভাবে? আমি বলছি আপনাকে, যখন মুসা আলাইহিস সালাম উনি সমুদ্রকে দ্বিখণ্ডিত করলেন, ওই সময় যারা ওইটা পর্যবেক্ষণ করলো, তারা কিভাবে ওটা গ্রহণ করে আমাকে বলেন। তাদের সামনে তো চাক্ষুষভাবে তারা দেখছে ওটা, না? হ্যাঁ, ধরেন আপনি ওইখানে আমরা ছিলাম, গ্রহণ করে। আপনি আমার কথা শুনুন, আপনি ধরুন ওই সময় আমরা ছিলাম, আমরা চাক্ষুষভাবে সেটা আমরা পর্যবেক্ষণ করলাম। কি করলাম? দেখলাম যে মুসা আলাইহিস সালাম উনি এই সমুদ্রকে দ্বিখণ্ডিত করলেন, ওইখানে মধ্যখানে ভূমি পানিটা সরে গেল। ওই যে পর্যবেক্ষণ আমাদের, আপনি কি তখন এটা বিশ্বাস করবেন? এবং কেন বিশ্বাস করবেন? আপনি যদি সায়েন্টিফিক আমার সামনে হচ্ছে আমি বিশ্বাস করব না? আমার সামনে হচ্ছে, এটাকে আমি বরঞ্চ আমি এক্সপ্লেইন করা আর বিশ্বাস করা দুটো তো আলাদা জিনিস। আমি বরঞ্চ আমি পরবর্তীতে চেষ্টা করব মুসা কিভাবে এটা করবে, সেটা আলাদা বিষয়। আর মুসা এটা করছে, মুসা এটা করছে, সেটা তো আমার বিশ্বাস করতে হবে। এটা তো বিশ্বাস না, এটা তো প্রমাণিত যে মুসা এটা করছে। এটা না বিশ্বাস করার কি আছে? আমার সামনে যদি মনসুর ভাই, আপনি এখন যদি একটা আপনার যদি এই ধারণা থাকতো যে সায়েন্টিজম, যে ফিলোসফিক্যাল ন্যাচারালিজম, যে ওইখানে কোনো ধরনের অতি প্রাকৃত বলতে কিছু নেই, আপনি যদি ওই সময় থাকতেন, এই অবস্থান থেকে কি আপনি ওটা গ্রহণ করতে পারতেন? যা আপনি পর্যবেক্ষণ করলেন। জ্ঞানের অভাব, আপনি যদি ওই সময় দেখাইতে পারেন, এই সময় দেখাইতে পারবেন না কেন সেটা বলেন। না আপনি আমার কথা বুঝতে পারেন না ভাই। আমি আপনাকে আবার বলছি, আপনার যদি সায়েন্টিজম এর মেন্টালিটি থাকতো, হ্যাঁ, আপনি যদি ফিলোসফিক্যালি ন্যাচারালিস্ট হতেন, যে অতি প্রাকৃত বলতে কোনো কিছু নাই, হ্যাঁ, এই অবস্থান থেকে আপনি যদি ওই পর্যবেক্ষণ করতেন, ওইটা আপনি কি গ্রহণ করতেন? যে ওই যে যেটা আমার চোখের সামনে ঘটছে সেটা আমি কেন গ্রহণ করব? যেটা আমার চোখের সামনে, হয়তো আমি এক্সপ্লেইন করতে পারবো না, আমি আবারও বলছি, হয়তো আমি এক্সপ্লেইন কিসের ভিত্তিতে গ্রহণ করলেন ওইটা? আপনি কি বলেন? আপনি কিসের ভিত্তিতে সামনে ঘটছে? আমি অবজারভেশনে গ্রহণ করব। আচ্ছা, আপনি বলছেন এখন আমি যা দেখি আমি চোখের সামনে, আমি সেটা গ্রহণ করে নেব, তাই না? তাহলে আপনার যেটা দেখলাম আর কি, যেটা দেখি সেটা গ্রহণ করে নিব এরকম না, যেটা দেখলাম সেটা তো গ্রহণ করতেই হবে, সেটা গ্রহণ করব না? আচ্ছা, বুঝে গেলাম আপনার কথা, ঠিক আছে। সাবুর ভাই, ডু ইউ ওয়ান্ট টু সাবুর ভাই, হ্যাঁ, আরেকটা পয়েন্ট আলোচনা করার আছে মনসুর ভাই আপনার সাথে। সেটা হলো কই লিখলাম, সেটা হচ্ছে আপনি মানে আমি আবার বলতে যাচ্ছিলাম, নূহ নবীর গল্পটাও আমি বলতে যাচ্ছিলাম। দেখেন একজন মানুষ, একজন মুসলমান, একজন বিশ্বাসী মানুষ ঠিক কিভাবে, নাজমুল ভাই আবারও থামাইলেন কথাটা, শেষ করি, আপনি পরে উত্তরটা দেন। একসঙ্গেই তো উত্তর দিতে পারবেন। শুনেন, আমরা হচ্ছে যে আজকে যেটা ডিসকাস করতেছি ওইটা আপনি নূহ নবী, আদম এখন এটা সাবজেক্ট না, হ্যাঁ, এটা সাবজেক্ট না, আজকের ডিসকাশনের বাইরে চলে যেতেছেন। আজকের যে টপিক আছে ওইটার সাথে আপনার হচ্ছে যে ফার্স্ট এডিশন, আমি যতদিন আলোচনা করতে আসছি ততদিন মানে যখন একটা পয়েন্টে গেছি তখনই আপনারা বলছেন যে ভাই এটা সাবজেক্ট না, এটা আমরা আলোচনা করব না। দেখেন ভাই, যেহেতু আপনারা একটা নির্দিষ্ট ধর্মকে, আমি আবারও বলছি, একটা নির্দিষ্ট ধর্মকে রিপ্রেজেন্ট করেন, আপনাদের এটা থাকতে হবে যে এই আলোচনা যে কোনো দিকে যাইতে পারে। আপনি একটা নির্দিষ্ট আলোচনা যদি ফিক্স করে দেন, সেক্ষেত্রে যদিও আমরা আলোচনার মধ্যেই আছি, আমরা বিশ্বাস, আমি কিন্তু আমার ডিফেন্স নিয়ে আসছি, আমি কিন্তু আমার ডিফেন্সটা নিয়ে আসছি। আমি বুঝছি আপনার আপনারা যে দাবি করছেন সে দাবিগুলো ভুল।
আপনি হচ্ছে প্রথম দিন থেকে এই ডিভাইসটা নিয়ে আসতেছেন, আমরা বারবার বলতেছি যে আমাদের যে টপিকস ফিক্স করা হয়, আর তাছাড়া নবী নৌকার সঙ্গে এবং আদম হওয়ার 60 ফুটের হওয়ার সঙ্গে কিন্তু বিবর্তনবাদের সম্পর্ক আছে। এটা যে সম্পর্কহীন ব্যাপার এরকম না কিন্তু। আচ্ছা, আপনি তাহলে বলুন, ওই যে মিরাকলের ব্যাপারটা বললাম, আপনি সায়েন্টিজমে যদি বিশ্বাস করেন তাহলে আপনি মিরাকলে বিশ্বাস করবেন কিভাবে বলেন? আমি সায়েন্টিজমে বিশ্বাস করলে মিরাকেলে বিশ্বাস করব কেমনে, এটা কি আপনার প্রশ্ন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকটু কি ক্লিয়ার করা যায়? মানে আমি ঠিক বুঝতেছি না। মানে সায়েন্টিজমে যারা বিশ্বাস করে যে সায়েন্সই সবকিছু এক্সপ্লেইন করে, সবকিছু সায়েন্স, আমি কি কখনো বলছি যে সায়েন্স সবকিছু এক্সপ্লেইন করে? আমি বলছি আপনি এক্সপ্লেইন করেন, আপনি ধর্ম দিয়ে আমাকে এক্সপ্লেইন করে দেন। আমি বলছি যে বিশ্বাস করে, যে ভাই বা বোন ওটা বিশ্বাস করে, যেমন যে ব্যক্তি যে নাস্তিক এরা বিশ্বাস করে, ফিলোসফিক্যাল ন্যাচারালিস্ট যারা, তারা যদি অতি প্রাকৃত বলতে কিছু বিশ্বাস করে না, তারা কি মিরাকেল গ্রহণ করতে পারে? দেখেন, অতি প্রাকৃতের সংজ্ঞা আপনি যেভাবে দিচ্ছেন, আসলে আর সংজ্ঞা নিয়েও একটা সমস্যা আছে। অতি প্রাকৃত বলতে আপনি কি বুঝাইতেছেন? আগে বৃষ্টি হওয়াটা অতি প্রাকৃত ছিল, আমি বলছি এটা সুপারন্যাচারাল হওয়াটা অতি প্রাকৃত ছিল। হ্যাঁ, সুপারন্যাচারাল, বজ্রপাত আগে সুপারন্যাচারাল ছিল, এখন তো সুপারন্যাচারাল নাই, তাহলে অতি প্রাকৃত বলতে ন্যাচারাল ফেনোমেনন। আপনি বুঝতে পারছেন না, গড, ঈশ্বর, এটা কি প্রাকৃত না অতি প্রাকৃত? এই যে কনসেপ্টটা, ঈশ্বর কনসেপ্ট, এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যখন আপনি ঈশ্বরের কথা বলবেন বা একজন সৃষ্টিকর্তার কথা বলবেন, সেটা যদি কোনো ধর্মকে রিপ্রেজেন্ট না করে সেটা ভিন্ন বিষয়, যদি কোনো ধর্মকে রিপ্রেজেন্ট করে সেটা ভিন্ন বিষয়। আপনি কোনটার কথা বলছেন? সৃষ্টিকর্তা কি অতি প্রাকৃত, সুপারন্যাচারাল, নাকি প্রাকৃতিক কোনো একটা সৃষ্টিকর্তা? সৃষ্টিকর্তা, এই জগতের সৃষ্টিকর্তা। এই জগতের সৃষ্টিকর্তা কি আপনি বিশ্বাস করেন? না, আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি, এটা কি অতি তাহলে প্রাকৃত? আমি কিভাবে উত্তর দেব? আমি যদি এটার উত্তর দেই, তাহলে আপনি সৃষ্টিকর্তার যে আর্গুমেন্ট গুলো সেগুলো নিয়ে আসবেন। সৃষ্টিকর্তার আর্গুমেন্টের সঙ্গে তো আমার তো ডিসএগ্রিমেন্ট নাই। সৃষ্টিকর্তার আর্গুমেন্টের সঙ্গে আমার ডিসএগ্রিমেন্ট নাই। আমার শুধু ডিসএগ্রিমেন্ট আপনাদের সৃষ্টিকর্তারা। সরাসরি অ্যাগনস্টিক ভাই, 100% সরাসরি উত্তর দিচ্ছেন। আমি বলছি যে আপনি পিছলায় যাবেন পরে, ঠিক আছে ভাই? পরে পিছলায় যাবেন কি যে ভাই, আমার মনে হয় যে আপনার, হ্যাঁ সরি অ্যাগনস্টিক ভাই, যেটা বলছি যে আপনি আপনার একটা প্রশ্ন ছিল যে মেটাফিজিক্যাল রিয়ালিটি কি করে সত্য সেটা বুঝবো, সাবুর ভাইকে আপনি এটা কোশ্চেন করেছিলেন, তো সেটা উত্তর দেয়া বাকি আছে। তো সেইটা বুঝলে হয়তো আপনার পরিষ্কার হয়ে যাবে যে মেটাফিজিক্যাল রিয়ালিটি বা ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের বাইরে কিছু থাকলে তার ইন্টারভেনশনটা মিরাকলাস লাগতে পারে আমাদের কাছে, সেটা একটা পসিবিলিটি। তো আমরা সেইটা আপনাকে সেই কারণে মনসুর ভাই জিজ্ঞেস করছিলেন আপনাকে যে মানে আপনাকে যে মেটাফিজিক্যাল রিয়ালিটি সত্যটা বুঝলে আপনি তখন বুঝতে পারবেন যে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের পার্সপেক্টিভে ওটাকে আপনাকে মিরাকলাস মনে হবে। আমি সংক্ষেপে একটা উদাহরণ দিই। ধরুন একটা পাথর এমনি স্বাভাবিক অবস্থা, মানে সাধারণ উদাহরণ দিচ্ছি, আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না। একটা পাথর এক জায়গায় পড়ে আছে, হ্যাঁ, এবার ধরুন যে পাথরটা নিচে পড়ে থাকার কথা, আপনি দেখলেন যে পাথরটা কিছু সময় পরে একবার হেঁটে গেলেন, ওখানে ছিল, দ্বিতীয়বার দেখলেন যে একটু উপরে উঠে গেছে পাথরটা, বা কোনো একটা জায়গায় উপরে উঠে গেছে, কিন্তু পাথরের স্বাভাবিক ন্যাচারাল গতি হলো নিচের দিকে। তো এখন ওখানে দুই ভাবে ঘটতে পারে। এক হচ্ছে ফ্রি উইল, কেউ আপনার অনুপস্থিতি ওটা কেউ ওখানে তুলে দিতে পারে ইচ্ছা শক্তি দিয়ে, ফ্রি উইল যেটা কনসাসনেস একটা থাকতে পারে সেটা দিয়ে তুলে দিতে। আবার হতে পারে কি অন্য কিছুতে আঘাত লেগে বা প্রচন্ড ঝড়ো হয় পাথরটা উপর দিকে উঠে যেতে পারে হাওয়াতে। দুটোই হতে পারে। আপনি ওটা ন্যাচারাল এক্সপ্লেনেশন দিতে পারেন, আবার ফ্রি উইল দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন। ফ্রি উইল দিয়ে ঘটনাটা কিন্তু আপনি ন্যাচারাল ফেনো দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবেন, ওটা আপনার ড্রাস্টিক মনে হবে যে এখানে কোনো ঝোড়ো হাওয়া ছিল না, কিছু হলো না, হঠাৎ করে হলো কি করে। তখন আপনাকে এই যে কনসাসনেস, একটা মেটাফিজিক্যাল রিয়ালিটি, আমি আগের দিনে ভাগ করেছিলাম মেটাফিজিক্যাল রিয়ালিটি, সেইটা দিয়ে আপনাকে ওটাকে যে উপস্থিত থাকবে সে বলবে যে না আমি দেখেছি একজন ইচ্ছা করে ওখান থেকে তুলে রেখেছে। কিন্তু আপনি যদি শুধু ন্যাচারালিজমের উপর বিশ্বাস রাখেন, যদি মেটাফিজিক্যাল কনসাসনেস বা ফ্রি উইলকে বিশ্বাস না করেন, তাহলে আপনার হবে কি আপনি বলতে থাকবেন যে এখানে হাওয়া ছাড়া অন্যভাবে সম্ভব না, এটা ঘটেছে কিন্তু সম্ভব না। তো এই মেটাফিজিক্যাল রিয়ালিটির যে ভাগগুলোর মধ্যে পড়ে, তো একটা কনসাসনেস বা ফ্রি উইল একটা পড়ে, তো তার ইফেক্ট ড্রাস্টিক হতে পারে, যেটা ন্যাচারাল লয়ের বিরুদ্ধে যায় না, কিন্তু ওটা করতে গেলে একটা স্পেশাল ইন্টারভেনশন লাগে। মেটাফিজিক্যাল এন্টিটির ফিজিক্যাল এন্টিটিতে একবারই ঘটনা ঘটবে, আপনি ওটা রিপ্রোডিউস করতে পারবেন না বারবার, যে সায়েন্টিফিক ইনভেস্টিগেশনের জন্য যে এটাকে উইটনেস করবে সেই ওটা বুঝতে পারবে। ইনফ্যাক্ট আমাদের কোরআন এখন প্রেজেন্ট একটা মিরাকুলাস জিনিস, যে ওটা দিতে করে রিপ্রোডিউস করবে না, সেটা আলাদা একটা আর্গুমেন্ট। এই ব্যাপারে আমি বলার পরে সবুর ভাইকে আমি বলবো, সবুর ভাই, দ্য কোশ্চেন হি আস্কড ইজ দ্যাট
how you have said that there are different source of knowledge, a different avenue or process of obtaining knowledge, and metaphysical truth is one of the metaphysical way of reasoning kind of thing. So how do you understand know that metaphysical reality is true, or how do you decide in the metaphysical realm which is true and which is not? আমি একটু কি ক্লিয়ার করে দেবো, মেটাফিজিক্যাল রিয়েলমটা কিন্তু এটা কিন্তু যে কারোর জন্য সমান, যে কারোর জন্য, একজন হিন্দুর জন্য সমান, একজন মুসলিমের জন্য সমান, একজন হিন্দুর জন্য আলাদা। মেটাফিজিক্যাল রিয়েলম হলো ব্যক্তিগত বিষয়, সাবজেক্টিভ মেটাফিজিক্যাল জিনিসটা। আপনার কাছে যেটা মেটাফিজিক্যাল সেটা হিন্দুর কাছে মেটাফিজিক্যাল না, আবার খ্রিস্টানের কাছে মেটাফিজিক্যাল না, ঠিক আছে? তো মেটাফিজিক্যাল কিন্তু অবজেক্টিভ কোনো বিষয় না। Okay, so then Sabur bhai, another point here agnostic Veda has made is that metaphysical reality is subjective, so there is no criteria, objective criteria to judge which metaphysical reality is true or not. So can you make the firstly, if you can tell him, those who question reality, right, they're known as solipsists. They're known as people who question everything and question whether we even exist. I'm not a solipsist. I don't question reality. I take it for granted. So I don't try and do it. I just accept it. So I don't believe in what he's saying. I don't believe that's the right way of doing things. প্রথমে উনি বললেন যে রিয়ালিটিকে উনি গ্রহণ করেন যে যেভাবে আছে, উনি সলিপসিস্ট না। উনি ঠিক যেভাবে গ্রহণ করেন আমিও ঠিক সেভাবেই গ্রহণ করি রিয়ালিটিকে, ঠিক আছে? রিয়ালিটিকে মানে উনি যেভাবে, উনিও প্রশ্ন করলেন না রিয়ালিটিকে, আমিও রিয়ালিটিকে প্রশ্ন করবো না, রিয়ালিটি কি রিয়েল কিনা, এই তো প্রশ্নটা। এই প্রশ্নটা আমিও করবো না, উনিও করলেন না। ভালো, এটা এখানে আমরা এগ্রি। So he is saying that he is agreeing that he will not ask question the reality, so he accept the reality in the way you accept it. So I don't know what his question is. I'm very confused. Okay, sorry. His question was, how do you know a metaphysical truth is actually true? I mean, sorry. And how do you decide in metaphysical realm? This is beyond the topic of the matter, in terms of what truth is. He's questioning about truth, and how do you know when we talk about metaphysics? তিনি কিন্তু বলছেন, তার আর্গুমেন্টে তিনি কিন্তু বলছেন যে মেটাফিজিক্যাল সায়েন্টিফিক্যালি সেটা ট্রু না হলেও মেটাফিজিক্যালি সেটা ট্রু, এই দাবিটা তিনি করছেন বলে কোশ্চেন। Sabur, you were saying that 1 + 1 is not scientific but it's true, so he's questioning like this. Something that can be done. 1 + 1 লজিক্যালি ট্রু, এটা উনি বলছেন, এটা আমি বুঝছি। এটা কি সায়েন্টিফিক্যালি ট্রু? না, লজিক্যালি আপনি লজিকে দেখাইতে পারেন, তো লজিক ইজ অ্যাকসেপ্টেবল। উনি তো এটাই বলছেন যে লজিক্যালি ট্রু হতে পারে কিন্তু সায়েন্টিফিক্যালি নাও ট্রু হতে পারে। হ্যাঁ, উনি তো সেটাই বলছেন। না, মেটাফিজিক্যালি ট্রু বলছেন উনি, মেটাফিজিক্যালি ট্রু। লজিক্যালি বললে আমি তো এখানে কোশ্চেনই তুলতাম না। He's not sure about what you mean by metaphysically true. Then can you explain? Okay, the world is real. That's a metaphysical truth, unquestionable, undoubtable. It's not scientific, it's a metaphysical truth. Then I don't understand what your question is. World এটা মেটাফিজিক্যালি ট্রু, নট সায়েন্টিফিক্যালি। আপনি বলছেন যে মেটাফিজিক্যালি এটা ট্রু, আর ওয়ার্ল্ডটা যে আমাদের এক্সিস্ট করতেছে এটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক্যালি ট্রু না। আমরা সায়েন্টিফিক্যালি প্রমাণ করতে পারি না যে Do you have a mind? Do you have a mind? Ask him if he has a mind. I don't think I have a mind. I have a brain. Okay. Sabur bhai, I think we need to let the what is the definition of mind? This is going into something in a definition of mind. There are a lot of people waiting in the backstage, so I'm going to let Agnostic bhai go. Agnostic bhai, আমাদের even কি এই ব্যাকস্টেজের প্রাইভেট চ্যাটে দেখেন অনেক মানুষ কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে আপনাদের কোশ্চেন শুনে, আপনাদের শুনে। পরবর্তীতে এইগুলোতে মেটাফিজিক্যাল রিয়েলিটি কি বা এটা কি সত্য নাকি মিথ্যা ওইগুলো নিয়ে আমরা অন্য সময় আলোচনা করতে পারি। দেখেন মেটাফিজিক্যাল নিয়ে আমি সারোয়ার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম, আমরা আলোচনা করলাম, আপনি সেটাতে একমত হলেন যে আসলে বিবর্তনবাদ না স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ
করে না বা অস্তিত্বকে প্রমাণও করে না, সাপোর্টও করে না, আপনি সেটা এগ্রি করলেন। সুতরাং আমাদের যে আলোচনা বিষয়টা ছিল সে ব্যাপারে আপনি আপনার মতামত দিয়ে দিচ্ছেন। আগ্নেশপাল এ পর্যন্ত আপনারা একটা জিনিস এগ্রি করলেন না যে একই সাথে একজন মুসলমান সে বিবর্তন স্বীকার করবে আবার এভলিউশন স্বীকার করবে, এটা যে কন্ট্রাডিক্টরি, এটা আপনারা স্বীকার করলেন না। এটা আমরা এটা এ ব্যাপারে বলবো, হ্যাঁ ঠিক আছে, আর অন্য সময় দেখা হবে। আমরা মিরাকেল দিয়ে বললাম, এই যে আমরা মিরাকেল দ্বিতীয় কোশ্চেন আমরা মিরাকেল দিয়ে দিয়েছি অবশ্য। হ্যাঁ, একজন মানুষ, একজন মুসলমান ইভলিউশনের বিভিন্ন স্টেপ সে গ্রহণ করতে পারে, তাতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু কোন জিনিসটা সে গ্রহণ করে না সেটা সব্বুর ভাই আগেই বলেছেন যে আদম আলাইহিস সালামের যে যে উত্থান বা উৎপত্তি বা সৃষ্টি আমরা বলি, এটা কিন্তু ইভলিউশন কোনোভাবেই এটা স্বীকার করে না, এবং সেটা আমরা ইভলিউশনের যে ওই দিকটা কিন্তু আমরা গ্রহণ করি না, এটা আমরা মানে নিই না। কোনো মুসলমানই যে কোরআন বিশ্বাস করে সে এটা বিশ্বাস করতে পারে না যে আদম আলাইহিস সালাম এই ওনার পূর্বপুরুষ ছিল। হ্যাঁ, কোরআনের বর্ণনা যে তার বিপরীতে যায়। সুতরাং আমাদের যে অবস্থানটা আমরা বলছি যে যদিও কোনো মুসলিমরা এই পর্যায়ে বলেন যে আসলে এটা কোনো সংঘাত আসে না, ওরা অন্যদিকে ওরা বিশ্বাস করেন, রিইন্টারপ্রিট করেন, কিন্তু যে জিনিসটা পরিষ্কার আমাদের কাছে মনে হয় কোরআনের যে এই যে বিষয়টা যে আদম আলাইহিস সালামের কোনো পূর্বপুরুষ ছিল না, সুতরাং উনি হচ্ছে একটা মিরাকেলের মাধ্যমে উনার সৃষ্টি, এবং সেটা আমরা গ্রহণ করি কারণ আমরা শুধু সায়েন্টিজমে বিশ্বাস করি না, আমরা ফিলোসফিক্যাল ন্যাচারালিজমে বিশ্বাস করি না, আমরা বিশ্বাস করি যে অন্যান্য সোর্স আছে জানার এবং শেখার এবং জ্ঞানের। ফিলোসফিক্যাল ন্যাচারালিজম যে বাউন্ডেড যেরকম, এইরকম আমরা না, এটাই আমাদের অবস্থানটা। আচ্ছা, পরবর্তী যারা আছেন আমি নিয়ে নেব। আই নো নাথিং, আপনি আসছেন পরে। আই নো নাথিং, ইউ গোনা বি নেক্সট, সো আই এম গোনা ব্রিং ইউ ইন। আই নো নাথিং, আপনাকে কি অন্য কোনোভাবে সম্বোধন করা যায়? আপনার কোনো ছদ্মনাম আপনি দিতে পারেন। Hey guys, can you guys hear me? Yeah, we can hear you. Do you have any comments or any questions or anything? Yeah, I want to talk with Shubur Ahmed. Yeah, go ahead. I have watched many of your videos in YouTube and Speaker's Corner and also Mansoor. So my question is, what do you guys think about the incest marriage with Adam and Eve's children, what they have done, how they had kids, if you know, and some people say that they wouldn't been survive long because incest marriage, I don't know how to say it, my English is not good, I mean similar DNA. আচ্ছা, আমি একটু বাংলায় বলতেছি যে একই ধরনের ডিএনএ যেটা ইয়া করে সার্ভাইভাল কমিয়ে দেয়, সার্ভাইভাল ইয়াটা, যে ভাই বোনের মধ্যে যে ইয়াটা বিয়েটা, brothers and sisters, marriage between brothers and sisters, you know what I mean? Yeah, okay, so yeah, this is a very, very good question, because this question can open up an avenue for looking at similar questions. The first thing is, every single time one of these questions are posed, there are background assumptions and there's sub-assumptions within assumptions. So let me give you an example. Adam alayhi salam has 2 kids, man, woman. If they're going to have children and their children are going to interbreed, then you'll have, you know, if that happens in today's society, a brother and sister get, you know, have children, they have children, then you're just going to have, like you had with the Spanish monarchy at one point, a whole bunch of complete inbreds, and they can't survive, and they have all sorts of physical deformities and all this. The background assumption here is that the genome of the 2 siblings is going to be very similar. That's an assumption. Now Allah, he creates things as he wills, through primary causation or secondary causation. So Allah can create things indirectly or directly. Now, there is no evidence that Allah created them both with similar genomes like we have today with brothers and sisters. Allah created Adam alayhi salam as a miracle. And Allah, obviously, for the future generations and all the generations that were going to come, he knew who came before and who's going to come in the future. So hypothetically, Allah can create both siblings with enough genetic divergence that they could be even different today between, say, 5th cousins, right? The genetic difference could be even greater than today, in today's terms, 5th or 7th cousins. So the background assumption here is false.
The overall issue is predicated on this idea that there'll be deformities and there'll be all these sort of physical ailments, and therefore the children won't be able to survive, and it's a genetic bottleneck and all of this. But again, that's a complete assumption for which we have no evidence. Okay, So do you have any further questions? it's full of miracles, right? If I'm not wrong, that it's God's will, that's why we survived. Yes, but And remember right something. right now, Allah, yeah, if we marry right now cousins or sisters, we get diseases, right? But Yeah. in the ancient times, it was God's will. Look, fire burns. Do you agree fire burns? Sorry, Yeah. how does it mean fire burns? Fire burns. Fire burns. Okay. Yeah. But for Ibrahim alayhi salam, fire did not burn. So Allah created what we perceive to be laws of nature, and Allah can do what He wills. So when it comes to a brother and a sister, if Allah wanted, He could have made like siblings look similar to each other, right? Siblings look similar to each other. Their genetics are similar. Allah could have created the children of Adam alayhi salam so that they look physically different and genetically they're very different, as different from between myself and say somebody in Japan, whatever. So it's not a theological problem for us. Do you understand what I'm saying? Yeah. Okay. But I'm not fully convinced. But it's okay. Okay, you don't have to. let me ask you a question. Yeah, are you fully convinced of the way that quantum mechanics works? I don't know much about quantum mechanics. I'm sorry, but this question was on my mind. Okay, no, but I'm just giving you a little way of thinking about it. Do you believe quantum mechanics is accepted theory in physics or general relativity or whatever? Do you accept that? Maybe. I don't know. Bro, I've said I'm just. It is. Right. Do you accept that? Bro, I don't know much about quantum mechanics, but okay. Do you accept, say, photosynthesis? Yeah, I know about photosynthesis. Do you understand all the mechanisms of how it works? Well, scientists explained it and how we understand. Yeah. So what you do is you go to a higher authority. If you don't understand something in your mind, you go to a higher authority. Allah is the highest authority. Whose word can be truer than Allah? So if Allah said He did something, He did it. These types of questions, they come because of low iman. They arise in the mind because a person is not actually convinced Islam is the truth. So it's not that I'm not convinced, oh, Adam alayhi salam's children. The bottom issue is you're not convinced about the truthfulness of Islam. That's the real issue. It's not actually to do with these little nuanced points. Do you see? Bro, the worldview, the faith puts us in our minds. It's different than the worldview the atheists or agnostics, people who claim scientific evidence, see the world, people who are not religious, people who are not from this faith. They see these things differently. Like, you know, I was born in a Muslim family. I see things like, I maybe see things something like Islamic point of view, then I have to see those things on an agnostic or a layman's point of view, non-Muslim's point of view. These things. No, you don't have to. What makes you think you have to adopt other people's worldviews? Because I have to know what they think. Even if I have to preach, like even if I have to preach, okay, I want to say something, I want to preach this religion, I have to think like them, what they think about their worldview. If that doesn't make any sense to me, I'll tell you why. Because you yourself sound like you're very confused. If you're already confused, why would you go and confuse yourself further by trying to think as an agnostic? Well, I don't know. Do you understand? So like, if you're not convinced of your own position, if you have
questions in from your own perspective, why would you even bother trying to understand someone else's perspective and then trying to convince them when you yourself are not convinced? Like, my advice to you is to build your iman. Firstly, go back to God. Leave all these questions, the creation of Adam, Adam's children. Go back to just the basic question, is there a God? And think about that question, reflect about that question, come to a conclusion. Then, is the Quran the word of God? If these two things can be established in your mind, everything else can go out the window. It doesn't matter anymore. Do you understand? Okay. But does this faith, for example, if everyone is religious, everyone accepts this faith, do you think somehow people would be less interested in this world on exploration of science? Like how people are interested in space? Does religion, our religion, says that, oh, please stay calm, stay satisfied with less and do all this job? Yeah. This is not true at all. It's and the opposite. Another thing is, if you find something let which me is answer this question first before we move on to the next question. This is completely not true. Muslims are the ones who are the pioneers, not just of scientific advancements, but of the scientific method itself. Christians contributed massively to science. Science is a theistic venture. Within a theistic culture, science grows. From an atheistic, capitalistic, materialistic perspective, what do we have? I'm going to do science to improve human life and to increase pleasure and decrease pain. That's their perspective. A Muslim can say, yes, it's good to do science to increase pleasure and decrease pain and to try and make human life better. However, we want to understand the world because this is Allah's world. It's Allah who made the DNA. It's Allah who made photosynthesis work. It's Allah who created the trilobites. It's Allah who created the blue whales. It's Allah who created the ecosystem that we have all around us. And it's Allah who's given echolocation to the bats. It's Allah behind everything, right down to the biochemical level. It's Allah. So from our perspective, we are way more driven to do science than an atheist who may just look at it from a purely hedonistic perspective. But it's the atheists who claim, oh, we're interested in the hereafter and we're not interested in this world. No, we are interested in this world because this is Allah's world and the next world's Allah's world. And if Allah created all these things, obviously He wants us to understand them. So the Islamic imperative on knowledge, of especially scientific knowledge, is unquestionable. It's not something that an atheist can argue against. Does that make sense? Yeah, it makes sense if someone thinks like this. But for that man who is less satisfied with this also, maybe if I agree, if I accept this philosophy, maybe I could improve. If I find something contradictory to this faith, what should I do? Let's say I explore the world and I find this. I have read this from the Sahabas, Tabi'ins, the four Imams, how they explained things and how I see the world, I discover things. If they contradict, what should I do? That's a very good question, Sabur Bhai. Let's understand. So basically, when you have something that you observe, that you find that contradicts against our texts, our sources, okay, be it the Quran or the Hadith, or the explanations of our early generations of Muslims, what should be our position? I think this is a very interesting question, and inshallah we'll hear Sabur Bhai replying. Go ahead. Look, whenever there is a statement, right? Say there's a scholar 1,000 years ago who said the earth's flat. He's an Islamic scholar. He read the Quran. He thinks the earth is flat. We're not really talking about those people, because they can be right or they can be wrong. However, if there's something in the Quran or the Sunnah which doesn't fit something that we've learnt, either we have misunderstood what the Quran is saying or we've misunderstood that reality. I'll give you an example. What does the Quran say about the sun? Does this Quran say the sun is stationary or the sun has an orbit? What does the Quran say? The Quran says the
I don't know how it goes. There is a hadith that some do sujuds to Allah. There is a hadith like have you in the read it? Quran, Allah mentions the sun and the moon and all these celestial objects orbiting. Okay? Okay. The best understanding that we had in the 20th century, early 20th century, is that the sun was stationary at the center of the solar system. So the best understanding at the in the earlier 20th century contradicted what it says in the Quran. Okay? Now a Muslim would say we've either misunderstood the verse or we've misunderstood the reality, the phenomena. Later on, we discovered that actually the sun goes around the Milky Way galaxy in an orbit of like 200 million years. So there is no contradiction between the Quran and Allah's world, because Allah revealed the Quran and Allah created the world. If there is a contradiction that looks like something that looks like a contradiction, it's either in our misunderstanding of the Quran or our misunderstanding of reality. So it's not a problem. Do you understand? Yeah, just to add something on here before you speak, I know nothing, that the position of a Muslim is very clear, that we know the Quran comes from a source which is all knowledgeable. Beyond the source of this knowledge, no one knows any better, okay? Because we believe in an absolutely wise creator who has given the information that we say is the Quran. Okay, this is coming from his knowledge. When we compare the knowledge of science, science is tentative. Science is something that always will go into a fluidity of its understanding of reality, in terms of it's not static. It's always learning. It's always developing. It's always changing. And if you have read about Thomas Kuhn's book, The Structure of Scientific Revolution, you realize how scientific understanding go through a huge, all of this paradigm shifts, that's called, okay? It was known in one thing, like the sun being stationary, suddenly changed to sun being, it has an orbit. It's a whole paradigm shift. So what we take as our position as Muslims, we don't, when we see the contradiction, we don't say science is the arbiter, because science could have got it wrong, like it has all the time. We have seen from history. The lessons we have learned is science is ever changing its position, it's learning, it's adapting, it's modifying its understanding of reality. But what we say, the Quran being the divine revelation, it doesn't have any of this fluidity of misunderstanding of the world and later changes. It's coming from a source that knows the reality in its entirety. So that's why our position is we give Quran a priority and say maybe people have misunderstood what the Quran is trying to say. Then we go into the linguistics, the language, how the explanation can be derived from the language of the Quran, from pre-Islamic poetry, from the explanation of the Prophet, and so on. So we try to understand what the Quran is saying there. And that's why you'll find in the Middle Ages, we had scholars like Ibn Hajar al-Asqalani and various others, when they had that people are saying, about the creations, about the transformation of a baby in the wombs, and how they say it's, it doesn't go into several transformation, and the Prophet Hadith says it actually goes through a transformative process between the contribution of both men and women, when people thought that it's only one party that contributed it. They said, look, this goes against the Quran, but of course we stick to the Quran, even though it goes against the Quran. There are various examples one can derive. So our position is like this. Quran is something that we'll say gives us absolute knowledge, and science gives us relative knowledge, always open and, always in a position and liable to change. So you cannot, when there's a contradiction, you take the science and say the Quran is wrong. We say science has got it wrong, or he hasn't come to the reality yet. That has always been the position of the Muslims. And that's why when there is always this paradigm shift and the people go back and say, look,
This is where you knew the Quran said that. You knew the Quran says, for example, how Allah is expanding the universe, but you somehow thought the universe is static because you explained it away saying, oh, Allah is expanding the provisions rather than the physical universe itself. Okay, so Muslims can always go back and check what is the actual text of the Quran is saying, for example, and then come to the understanding of this. So science is not going to be the position to take when there's a contradiction between science and the Quran. And it's possible that Quran goes against established science in various ways, because the established science itself is liable to change again. Yeah, that's our position. It's not that science has already known the reality. That's what people thought some time ago. The earth was flat. That's what they thought. The sun doesn't move. That's what they thought. You know, Newton came up with his theories. That's what they thought. But when Einstein came and all the others, now we are talking about quantum mechanics and all these things, the paradigm shifts. It's always going to happen in science. It's not going to be just a static understanding of science. Science will always be in a position like this because it's always tentative. So I know nothing. I mean, do you understand our position here? Yeah, I understood your position, bro. But I'm not clear. But I appreciate you guys. You know, we take our life decisions on the objective reality, on the basis of objective reality, what happens to our day-to-day life, and maybe there is metaphysics. I just don't know. But I'm still confused, and that's the We truth. can have another discussion. I mean, I appreciate your. I appreciate your sincerity in what you're saying, of course, and your honesty. You're sincere and honest, and you're speaking from your heart. We can have a further discussion. Your English is good. You can come and join our discussions on DawahWise on Thursdays, UK time, 5 o'clock, in 5 p.m. UK, if you're able to, Thursdays, or you can join in any other streams that happens in EF Dawah and various other channels. And also when we bring, I watched you guys videos. I watched your videos like Super Muhammad Hijab. Yeah, you guys always debate in Speaker's Corner. Yeah, what I'm saying is you're more than welcome to join yourself and continue that discussion that you're having now, inshallah. Shall we leave it there? You take care. Okay. Thank you. Bye. Bye. Okay, I think a lot of people অনেক দর্শক শ্রোতা আমাদের অনেক গেস্ট অপেক্ষা করছেন আমাদের ব্যাক স্টেজে। দেখি কে আছেন নেক্সট। তানভীর ভাই, আপনি অ্যাগনস্টিক, আপনাকে নিচ্ছে, আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন। তানভীর ভাই শুনতে পাচ্ছেন? তানভীর ভাই আমাদের শোনা যায়? আপনাকে কিন্তু শোনা যাচ্ছে না। তানভীর ভাই, ক্যান ইউ স্পিক? আমরা কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে। You're speaking, but we are not able to hear you. So there's something, আপনার কোনো সমস্যা আছে আপনার মাইক্রোফোনে। আচ্ছা, আমি আপনাকে পরে নিয়ে আসছি। Academic honesty, you are going to be next. We're going to take you. Academic honesty, আপনি যুক্ত হয়েছেন, শুনতে পাচ্ছেন আমাদের কথা? Can you hear us? আর কেউ কি ওনাকে শুনতে পাচ্ছেন? Is there any problem in our StreamYard link or anything? Because No. It's not a problem. Academic honesty, can you hear us? আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে? Hi guys. হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, কেমন আছেন? How are you? Can you hear me? Yes, we can. Go ahead. Sorry, I went to wash. I was explaining in the backstage. I was going to wash, so I'm actually drying myself. I don't mind to talk while I'm drying myself. That's okay. Go ahead. Okay. Are we discussing scientific? Are we discussing scientific research? The topic of our discussion today is, does evolution undermine the existence of God?
Did you hear that? Can I explain scientific research or scientific process? Can I explain it? We're not here to learn about how science works, because we have among us some people who are doing that exactly right that. What we're saying is, do you agree with the notion that evolution does not undermine God, or do you think evolution undermines the existence of a creator, a God? Evolution would show that man does not need God, does not need to rely on God. Okay, Sabur Bhai, do you want to respond? Yeah, sure. What can be asserted without evidence can be dismissed without evidence. So you just made a statement. You didn't make an argument. Can you explain that? And can you give some evidence for what you just said? When you are born, do you automatically believe in a God? That's not. Can you just make an argument, please? Because there's no point asking these very basic questions which can be dismissed quite easily. Okay, there's different types of evolution. Do you know that? There's different theories of evolution. Yeah, that's the very point I'm trying to explain to some atheists, and I'm glad that you understand that. So what do you call the evolution of man from, for example, they say man from monkey? What type of evolution is that? That's not a type of evolution. That is a history of evolution. That's a claim about the history of evolution. Have you ever heard the idea that the entire universe came about from atoms and molecules? My friend, you're all over the place. I don't know where you're taking this conversation, and I don't think you really understand what you're talking about. I'm sorry to be so blunt, but okay, I honestly think you just want to talk, but you don't know what you're talking about. I can't explain it any other way. Because I didn't do any background information regarding Darwin. I can't say I know fully, but I just perused through it. Yeah. I don't know fully, so yeah. But I don't know what you're saying. So basically what I'm saying is I'm an atheist, but I didn't do my proper study or homework on Darwin's theories. You're not alone. So automatically a religious person or a theist would say an atheist knows Darwin. That's the automatic response or the automatic thought that all atheists know Darwin. No, that's not what I think. I think the opposite. I think most of them have been socialized into Darwinism without actually looking at the evidence critically. They can't define it. They can't defend it. They can't justify it. They can't even outline the nuts and bolts of it. And they're most likely to assert some common sound bites in the hope that the Muslims are going to quiver and hide under a table and not respond to them. But usually when they are asked for what's the evidence for Darwinism, they can't provide a shred of evidence, which I'm assuming you're in the same camp. So like I said, if evolution is proved true, it would mean people do not need to rely on gods or demons or angels. I don't even think that's true. Because why would you need to rely on gods, for example, that require worship, require you to do deeds to honor them, require you to give money, tithes, require you to do all these things? They are gods that are in need. Those are not and then gods. Why would you rely on demons? Those are not gods. The God why would you rely on demons or angels, which you pray all the time for, and they don't help you?
the thing is, my friend, you're jumping from one topic to another, and you're very What confused. subject are we talking about? I mean, I've just been away for a few seconds, and then now we're going into something totally different. So let's bring the subject back to our discussion. Do you? I mean, I don't know what the discussion been. I want to ask this direct question: does evolution undermine the existence of God? What's your view? Academic honesty, what's your view? Does evolution undermine the existence of God? Okay, we're going to take the next guest. You're not willing to answer, or you're having difficulty. No problem. So let's take, who's next? Let's have a look. Pinkman. You can switch off your camera if you need to. I'm going to bring you next right now. Yeah. So Sabir Bhai, if you're wondering, some people are trying to troll, and I want to make this stream as much troll-free as possible, because this is going to be a stream that needs to be beneficial for the Bengali people, Bengali Bangladeshi atheists. It is, but I just want you to say something, if you don't mind, Mansoor Bhai. I mean, my experience of what I would call Desi atheists, whether they are in the variety of Bangladeshi, Indian, Pakistani, or whatever, is their only argument is, well, how can you say anything? You don't have a PhD. How can you doubt this? You don't have. Okay, all I want to say is one thing about this. If what you're saying is sincere, then you should listen to the biologists that question Darwinism, and especially listen to the actual co-discoverer alongside Darwin, which is Alfred Russel Wallace, who apostated from classical understanding of human origins and came up with his own idea because he did not think that the human mind could be explained by natural selection. So if you're going to make an argument from authority, which is, oh, you guys don't have PhDs, well, you should also obey the argument from authority. What about all those biologists that question it? And what about the co-discoverer alongside Darwin, who later on went on to doubt the theory? So like with most things, these atheists don't realize that the door swings both ways. If they're going to use the argument from authority, it's going to be used against them too. I'm going to translate it very quickly before Pinkman comes along. Sabir Bhai বলছেন আমাদেরকে এই জিনিসটা উনি বুঝতে চাচ্ছেন। দেখেন, আমরা যদি এটা জানি বা বুঝি যে আসলে কি হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে দেশি যারা আছেন, দেশীয় এইথিস্ট, দেশীয় নাস্তিক যারা ভারত উপমহাদেশের, তাদের একটা যুক্তি এরকম, একটা কুযুক্তি অবশ্যই, এটা যুক্তিটা এরকম যে আপনাদের তো এরকম সার্টিফিকেট নাই, ডিগ্রি নাই, পিএইচডি নাই, মাস্টার্স নাই, আপনারা তো এই ব্যাপারে আলোচনা করতে পারেন না। দেখেন না কত বড় বড় পণ্ডিত যারা বিশেষজ্ঞ আছেন, তারা তো এই ইভলিউশনে বিবর্তনে বিশ্বাস করেন, আপনারা কেন বিশ্বাস করেন না? সবুর ভাই এটা বলছেন, আপনারা এটা শুনুন, এটা বুঝুন যে ইভলিউশন বা বিবর্তনবাদ যদি এরকম বিশ্বাসযোগ্য একটা মতবাদ হয়েই থাকে, এই আমরা বলছি আর্গুমেন্ট, একটা লজিক্যাল একটা ফ্যালাসি, এখানে অ্যাপিল টু অথরিটি, একজন বিশেষজ্ঞের খাতিরে, একজন বিশেষজ্ঞ ওটা বিশ্বাস করেন, আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। একজন বিশেষজ্ঞ যেহেতু ওটা গ্রহণ করেছেন, আমাকে এটা গ্রহণ করতে হবে। হ্যাঁ, এটা কারণ অনেক বিশেষজ্ঞ সায়েন্টিস্ট, বিজ্ঞানী আছেন যারা এটা স্বীকার করেন, সুতরাং এটা আমাদেরকে স্বীকার করা উচিত। উনি বলছেন, সব্বুর ভাই বলছেন যে এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে আপনারা অন্য যারা বায়োলজিস্ট যারা আছেন, বিশেষজ্ঞ যারা আছেন, বিজ্ঞানী যারা আছেন, যারা প্রশ্ন করছেন, এই ডারউইনের মতবাদের উপরে প্রশ্ন করছেন এবং সেটা গ্রহণ করছেন না, বরং ডারউইনের সাথে যে কো-ডিসকভারার যিনি ছিলেন, একই সাথে যে একজন প্রবক্তা ছিলেন ওনার সাথে, আলফ্রেড রাসেল হাক্সলি, হ্যাঁ, উনি তো ডারউইনের মতবাদকে এরকম বিশ্বাস করেন নাই, উনি নিজেই অন্য একটা মত নিয়ে এসেছিলেন। হ্যাঁ, উনি একটা মানুষের যে বিবর্তনের মধ্যে একটা কিছু সমস্যা চলে আসে, একটা কনসিয়াসনেসের ব্যাপারে হতে পারে, অন্য ব্যাপারে হতে পারে, ওনাকে আপনারা ফলো করছেন না কেন? ওনাকে আপনারা গ্রহণ করছেন না কেন? ওনার কথা আপনারা শুনছেন না কেন? হ্যাঁ, সবুর ভাই বলছেন এটা আপনারা যদি আসলে এই যে অথরিটিতে বিশ্বাস করেন, তাহলে অন্য বায়োলজিস্ট যারা আছেন, অন্যান্য বিশেষজ্ঞ যারা আছেন, তাদের কথা শুনুন, তাদের যে বক্তব্য সেটা আপনারা জানুন, তাহলে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ওকে পিঙ্কম্যান, আই এম কামিং টু ইউ, আপনার কাছে চলে আসছি।
আপনি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন? আপনার কোনো মন্তব্য বা প্রশ্ন থাকলে আপনি করতে পারেন। সব্বুর ভাই শুনছেন। পিঙ্কম্যান, আপনাকে কিন্তু শোনা যাচ্ছে না। আপনি কি কিছু বলছেন পিঙ্কম্যান? আপনাকে কিন্তু শোনা যাচ্ছে না। আপনাদেরকে আমি বুঝতে পারছি না। আপনারা যারা জয়েন করছেন এখানে আপনাদের সবারই মাইক্রোফোনের সমস্যা হচ্ছে আজকে। এরকম তো হয় নাই অন্য কোনো সময়। আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন পিঙ্কম্যান? আপনাকে আপনার সমস্যা হলে আমি পরবর্তী গেস্ট নিয়ে নিচ্ছি। আচ্ছা, আপনার কি অন্য কেউ শুনতে পাচ্ছেন? সরোয়ার ভাই, ক্যান ইউ হিয়ার? না, না, শুনতে পাচ্ছি না। Yep. So no one can hear you. Pinkman, are you there? Can you? I can hear everybody. Pinkman can hear, but Pinkman, we're asking you to talk. Pinkman, আপনি তো চ্যাটে বলছেন যে শোনা যাচ্ছে। আপনাকে আপনার প্রশ্ন আমরা প্রশ্ন করছি যে আপনাকে বলছি আপনি তো যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে, এখন কথা বলুন। ওকে, আপনার মাইক্রোফোন কাজ করছে না কোনোভাবে, আপনাকে সরিয়ে ফেলছি, সরিয়ে নিব। পরবর্তী নেক্সট কে আসছেন? দেখি এখানে আছেন, অনেকেই আছেন তাই না? তানভীর ভাই আবার আছেন, আমরা ওনাকে আবার সুযোগ দেই। তানভীর ভাই, আপনি এখন কথা বলুন, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। কেমন আছেন আপনি? আমি ভালো আছি, আপনারা ভালো আছেন? আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার যদি কোনো প্রশ্ন, কোনো মন্তব্য থাকে আপনি সব্বর ভাইকে করতে পারেন, উনি শুনছেন। Okay. Thank you everyone for letting me in. Sorry for the inconvenience. I messed up last time. So it's a wonderful stream, and thank you, Sabur Bhai, and for joining here. I have basically two questions for you. So as far as I have listened to this discussion, what I have learned is that different sides or different levels of evolution, you are accepting that. But when it comes to the human evolution, you are not accepting that. And you have shown us some relation, some causes for this. So my first question relating to this is that when we accept something as a scientific fact or a scientific reasoning, then the first thing we always look is the published research, whether it has been published or not. Yes, many scientists or many scholars, they can say their opinions on their personal books or in a conference lecture, but it will not be established as a scientific fact, established scientific fact, if they are not publishing in a research paper. So what is the bottleneck that we can't see research papers that human evolution is wrong? What is the bottleneck of that? This is the first question. Very good question. The first thing to note is science currently operates under the assumption of methodological naturalism. So you cannot talk about the soul in a scientific journal. You cannot talk about God in a scientific journal. And you can't really talk about miracles in terms of the origin of man because they are ruled out a priori. They're gone. The second issue is science deals with essentially scientific issues. However, when we are making an argument for the exception of Adam alayhi salam as a miraculous creation, we are making a philosophical argument. We're not making a scientific argument. So it won't even fit in a science journal. So it's impossible scientifically to talk about the soul in the same way it's impossible to talk about the miraculous creation of Adam alayhi salam. It's written out beforehand. Now, if something's not published in a peer-reviewed scientific journal, it doesn't mean it doesn't exist. So for example, you believe you have a mind. I believe I have a mind. But try and publish the fact that you have a mind in a scientific journal, that the mind is immaterial, that the mind is not physical. You can't, because it goes against the very assumptions that the current scientific enterprise is operating under. Thank you for the answer. But evolution is not something which is only about
philosophical discussion. It's also about materialistic evidence as well. So when we are talking about human evolution, we can see evidences based on fossil records, based on some genetic informations. But this is not only a philosophical argument anymore, that human evolution. So even if we consider that in philosophically human evolution is not possible, but why can't we go and find serious scientific evidence against this? Yes, because from a methodological naturalistic point of view, there is no such thing as miracles, and we are essentially arguing for a miracle, which is a philosophical point. So you will not, I mean, what you're basically saying is, why isn't it in peer-reviewed scientific journals? And I'm giving you the answer. One, methodological naturalism, and two, it's not a scientific argument. It may have scientific premises, but it's not a scientific argument. It's a philosophical argument. For these two reasons, it'll never be in a science journal. Okay, fine. Another thing that I wanted to, I was listening to the whole discussion, but I missed some points and I could not understand. That's why this question is coming up from me. Yeah, is that how can we blend this human evolution is wrong and the other forms of evolution that is right? How can we blend this? Because in his question and the answer, Mansoor Bhai told that yes, evolution, some sort of Islamic scholars should accept evolution, but they should accept it within a limit. There are limits. So it's what I explain one more time. So how can we blend this human evolution? I mean, the denying of human evolution, but still accept the fact of other sides of evolution. The thing is, it goes back to essentially a point about epistemic weight that you give to science and epistemic weight that you give to the Quran. We hypothetically can accept the Darwinian story, except when it comes to Adam and Islam, hypothetically as Muslims. Why we would disagree is because we don't just look at science as a source of knowledge, we also look at the Quran as a source of knowledge, right? So therefore, when the Quran says that there's a miraculous creation of Adam, then we say there's a miraculous creation of Adam. It doesn't matter if the entire scientific enterprise, which is governed by methodological naturalism, says, no, it isn't. Now, I'll give you a small example to help you understand this. Me, Mansoor, Nazmul, Sarwar, Tanvir, we all of us, we travel back with a group of scientists. All of us travel back in a time machine with a group of scientists 2,000 years ago. We go 2,000 years ago and we don't tell these scientists where we're taking them. We don't tell them where we're taking them. But we take them back 2,000 years to Bethlehem. Okay? And in Bethlehem, what we do is we tell these scientists to do a DNA test of this entire village. The entire village is frozen, right? Everybody can have their DNA taken out without them, knowing. Okay? So we take all these scientists and we get them to do a DNA test everywhere. Now, we come across Mary. We take out her genome, we look at her sequence, we look at what matches. Then we come across, we know, all five of us know that this is Jesus. This is Isa alayhi salam. We take out the genome, the scientists take out the genome, and then they try and find out who the father is. So they don't know that they're dealing with Mary and Jesus. We know, all five of us know, the rest of them don't. What will these scientists conclude about a genealogical connection between these people? It will take Jesus and say, here's the mother. And it will take somebody else from Mary's family and say, this is the father. Even though he has no father. He's created without a father. It's a miracle. But because they believe in methodological naturalism, they will simply look at the data and the data will tell them the closest genetic match is this person in Maryam's family. So here is an example where the scientific data does not challenge the creation of Jesus as a miracle, but
the scientific data cannot detect the miracle because of the assumption of methodological naturalism. The very same thing happened with the creation of Adam. Scientists cannot accept such thing as miracles, like they can't accept the miracle of Jesus. Therefore, they'll have to link Adam, they'll have to link humans to other species which are genetically similar. It's as simple as that. So what we need to understand is we're not dealing with a scientific issue alone. We're dealing with a scientific issue, a theological issue, a philosophical issue, which is why we have to understand this is not something we can publish in scientific journals. And this is the problem of scientism. The problem of scientism is this inferiority complex that we cannot take something seriously unless it's published in a scientific paper. Well, you believe in right and wrong. Running over a child is wrong. Prove that scientifically. You can't. 1 + 1 is 2. Prove that scientifically. You can't. Genghis Khan existed. Prove that in the peer-reviewed scientific journal. You can't do it. There's a soul. There's an immaterial mind. You can't do it. The entire problem with your line of questioning, and I don't just mean you, I just mean generally people who are affected by scientism, is that it has to be printed in a scientific journal for it to be worthy of human consideration. It's not rational if it's not printed in a scientific journal. And what I'm doing is I'm challenging that cow. I'm kicking that holy cow. I'm in fact strangling that holy cow of scientism and saying, no, just because it's not printed in a scientific journal, just because it's not published by peer reviewers who are essentially follows the methodological naturalism, doesn't mean it's the only reality because it's published in a scientific journal. That is a very crude, childish, simplistic way of looking at the world, and knowledge is far vaster, far wider than just being limited to what's being published in scientific journals. Does that make sense? Yeah, I agree with you that Lauren, the last line you said, it's a very important. The knowledge is far wider than our imagination and our capacity or our ability to gain the knowledge. The whole knowledge is maybe far beyond our understanding even. And so I got that point. But the thing you said is that even though we accept it as the science is not everything. Science is not the answer to realize or explain everything. But there will be a lot of people who will go with this scientism mindset, right? Because this is how our education system is building ourselves. Because exactly this is how our education system is building our mind, that we have to go through certain facts and certain evidences in order to accept that. So this is where I think the main contradiction comes in with Islam. It's not a contradiction. It's not a contradiction. It's a misunderstanding that they have. We don't need to bow down to their misunderstanding of science and the limitations of science. We don't need to respond to their virus of scientism. We have to point out they're the ones who have a contradiction. They're the ones whose epistemology is all over the place. They're the ones who are affected by scientism, and we're the ones that are thinking rationally. It's not a problem for us. Stop thinking it's a problem for us. It's a problem for them. No, I'm not talking it's a problem for you. I didn't mean that. I think I meant the same thing that you just said, that it's a problem for the system, like for the system that we are actually learning to gain new knowledge. I totally agree. The entire education system is a primer for scientism. I totally agree with you. So the problem with the way that the system is currently geared is it's going to gear you towards thinking whatever's not scientific is not worth knowing. Whatever cannot be observed through a telescope or a periscope or a microscope does not exist, right? Exactly. So scientism is being taught at every single level in society, including documentaries, Netflix, whatever you call it. And scientism is the biggest ideological scam of the 21st century. It's something that should be exposed. I don't agree with the word scam, but
But I still agree It that is a there scam. are. No. Scientism is a scam. And the reason why it's a scam is because it claims all knowledge has to be scientific, when metaphysical knowledge is not scientific, mathematical and logical knowledge is not scientific, moral knowledge is not scientific, testimonial knowledge is not scientific. So this idea that all knowledge breaks down into scientific knowledge, even that proposition, even though wording there, that sentence is not scientifically testable. Do you see the huge problem? It is the biggest scam. It's the biggest epistemic scam of the 21st century. And the logical positivists, you should look up their history. These guys who started off this thing known as the Vienna Circle in the 1920s and 30s, they created a mess that we're still dealing with today, right? So it is something that we should tackle head on. And it's incredibly incoherent, yet it's being espoused everywhere by college professors, by social media activists, especially by new atheists. Okay, so I have another question. So it's about Darwinism. I have seen some of your videos and some of your lectures and some of your arguments in Speakers Corners, basically about Darwinism. But when I see the discussions of agnostic people or atheists, they tend to avoid Darwinism because they know that Darwinism has a lot of flaws and mistakes, and they kind of tend to go away with Darwinism and explain this as an overall evolutionary theory. They talk about that Darwin was a very, he published his paper more than 150 years ago. So at that time, there was not enough scientific tools and evidences to provide all the mechanisms of the evolution. So he makes a lot of mistakes. But nowadays, new researchers, new scientists are gaining more knowledge with new scientific tools, and they're explaining the evolution theory in a little bit different way. So in your discussion in the first, when you were talking, Mr. Sabur, you were primarily focusing on Darwinism, but you were also avoiding the whole evolutionary theory, the problem of the whole evolutionary theory as well. That's not the true. Reason for that? That's not true. That's not true at all. I, in fact, said the opposite. I actually explained when I am talking about Darwinism, I'm referring to what's been developed in the last 20 years, which has been known as the extended evolutionary synthesis. So Darwinism has gone through two evolutions, two massive revisions. The first revision of classical Darwinism was done with genetics in the early 20th century, and that was known as modern, sorry, don't interrupt me. That was known as the modern synthesis. Okay. The second one at the beginning of the 21st century was known as the extended evolutionary synthesis. Okay. The extended evolutionary synthesis includes niche construction, horizontal gene transfer, epigenetics, and a whole range of evolutionary processes. I made myself very clear when I'm referring to Darwinism, that's what I'm referring to. So you may not have heard me say that, but that's not what I believe. I'm not challenging Victorian Darwinism. I'm actually explaining Darwinism in its most modern form in the last 20 years, the way that it's actually been developed, in a way that, I'll be very frank, the vast majority of atheists, and even academic atheists, don't even understand the latest intricacies of evolutionary theory. And that's the very Darwinism that I'm tackling. It's not the classical Victorian variety. Okay, thank you. These were the three questions that I wanted to ask. And thank you for letting me in as well. Mansoor Bhai, thank you so much as well. No worries. I wanted to ask you, okay, why do you call yourself an agnostic? Because I am a skeptic, basically. I am Muslim, but I still have a lot of doubts. This is one of the doubts that I have.
In my comment section, I said I'm a skeptic. So okay, you're a skeptic. Are you a skeptic about the existence of the world, that the world is real? No. So you're not actually a skeptic. You're a dogmatist. You dogmatically believe the world is real. I mean, in Bengali language, we called it Songshoybadi. It's in English translation is skeptic. I know there are different definitions of skepticism, theism, dogmatism, agnostic. But in a Bengali term, I am Songshoybadi. I think Mansoor Bhai will be able to explain it. That is skepticism. So Songshoybad is skepticism. So it's not about agnosticism here. It's about skepticism. So you said earlier on you're a skeptic. So that can be addressed, inshallah. I think he's trying to explain he does have the doubts instead of saying exactly. Yeah. Yes, sure. That's what I meant. But what I would say is real skepticism or something like that. Yeah. Yeah. What I would say is you should get rid of the term agnostic, and you should get rid of the term skeptic, and instead you should take the term Muslim, because the fact is there's no such thing as a Muslim skeptic, right? From the perspective that somebody who's doubting the foundations of Islam. What you should do is you should first look at what you believe for certain, right? You clearly believe the world is real, and I'm sure you believe in other things which are real as well. And from there, you build up. Nowadays, it's fashionable to call yourself a skeptic. Nowadays, it's fashionable to call yourself an agnostic. But that's not the correct label, because anybody who's an agnostic, anybody that's a skeptic, they're dogmatic about certain things. They're dogmatic about the fact that you can't find innocent people and start shooting them dead. We all have absolutes metaphysically and absolutes morally. Don't fall for the trap of taking on labels because they sound cool or they sound like it's going to make you sound intellectual. All of that is nonsense. I didn't want to label it, but this stream, if I say Muslim and if I have a lot of doubts, maybe I will not be allowed to enter. So that's why I wrote the word agnostic in English, because it was an English chat, just to verify myself that I have doubts, a lot of doubts on different aspects of Islam and different points of Islam. Can I ask you a question? Yeah, sure. Yes. No, that's fine. That's fine. I understand you now, Tanvir, but don't use the term agnostic, because that's the term for kafirs, right? You're not kafir, you're a Muslim. So I want to ask you, have you read the Quran in a language that you understand, like the Bengali language, English language, from cover to cover? Cover to cover, no, not the whole Quran, but a lot of surahs and ayats I have read. I would recommend you read the Quran, possibly listen to a tafsir like Numan Ali Khan's Bayan or whatever, from cover to cover. It's not going to help you by looking into random doubts. The first thing you do is you build your knowledge in Islam, right? Mm-hmm. Everything else is going to be a distraction for you. And I'm guessing you're in your 20s or early 30s or whatever. You don't want to live your life, your 40s and your 50s and your 60s, just going around this merry-go-round of doubts and certainty, which a lot of people do. I've seen myself, people just ruin their lives like this, right? And it's because sometimes we're not blunt with each other and telling each other the real issue is we need to learn the foundations of Islam. We need to understand our own religion first, rather than jumping into all these types of doubts. Do you see? Okay, thank you for the suggestion. I'll try to look after that about that tafsir, and yeah, so that's it. Okay, thank you. Allah bless you. Do you have any other questions for me? No, that's fine. I mean, we have good wishes for you, that you take this seriously on a personal journey of rediscovery. Yes. That you really give enough time on this subject matter, and pursue this journey of rediscovery or self-exploration on this truth with sincere intention. And when you do that with the sincere intention and you want to seek the truth, you will find the truth.
Okay, and then of course, thank you for joining you us. always join our streams, English or Bangla streams, when we bring on the subject matter. Inshallah, you're more than welcome. Okay, you take care. Thank you. Tanvir, I just Thank sorry, you for I joining. just wanted to tell him that if he has some question, right? Some people has some question regarding Islam, so he can send an email to the DawahWise team as well if he thinks it's harming him. So তানভীর ভাই শুনছেন, আমাদের ব্যাকস্টেজে এখন আছেন, আপনার এই সাজেশনটা উনি শুনতে পেয়েছেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, দেখি এখন কে আছেন আমাদের সাথে পরবর্তীতে। ইঙ্কম্যান, আপনি আবার যুক্ত হচ্ছেন, আপনাকে নিচ্ছে এখন। হ্যালো, এবার আসছে আওয়াজ? হ্যাঁ হ্যাঁ, গতবার আসেনি আওয়াজ। আমি আমার কোশ্চেনটা পার্সোনাল চ্যাটে করেছিলাম, আমি আরেকবার করবো কি? হ্যাঁ, আপনি করেন। এটা কি সবুর ভাইকে করবেন নাকি আমাদের প্রশ্নটা কি ছিল আপনার? আমার প্রশ্নটা ছিল, আমাদের ফোর ফাদার্স যদি একই হয় অ্যাকর্ডিং টু ইসলাম যেটা বলা আছে, আদম আলাইহিস সালাম আর যেটা বলেন, তাহলে জিওগ্রাফিক্যালি অ্যান্ড কান্ট্রিজ টু কান্ট্রিজ নাইজেরিয়ান লোকরা কালো, আপনি ইউকেতে থাকেন, তাও ইউ লুক লাইক আ বাংলাদেশি। হ্যাঁ, সো এই নুয়ান্সটা কেন হারিয়ে যায় কান্ট্রিজ টু কান্ট্রিজ? আমি যদি আজ গিয়ে আমেরিকাতে থাকি, আমার বউ বাচ্চা, আমার ছেলে পিলে কি আমেরিকানদের মতো দেখতে হয়ে যাবে? তো এখান থেকে আমার একটা লাগে যে নিশ্চয়ই আফ্রিকান পিপলদের ফোর ফাদার্স আলাদা ছিল, অ্যান্ড ইন্ডিয়ান বা এশিয়ান যারা ছিল তাদের ফোর ফাদার্স আলাদা ছিল। সো এই ভেরিয়েশনটা আমি লক্ষ্য করি, অ্যান্ড আমি কিছু দেখেছি যে মানে রিজিয়ন টু রিজিয়ন ডেমোগ্রাফিক্যালি অনেক চেঞ্জেসও থাকে মানুষদের। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের যদি মানে শুরুয়াতটা যদি একজনের থেকে হয়, তাহলে এত ডিফারেন্সেস কেন? আর এটাকে আপনারা কিভাবে এক্সপ্লেন করবেন উইথ রেফারেন্সেস টু কোরআন and Islamic texts? Okay, Sabur Bhai, so he's asking a question, something that you alluded and responded earlier. When he's actually put it on the chat as well. Why geographically, demographically, people look the same? Actually, they look different from each other, from different region to region, country to country. And if this observation, if it doesn't show that actually there are different forefathers, then what does it show? Because it must show that it wasn't just originally Adam and Eve, because they would not have that much variation. Since you have all of these variations, they don't point towards or go back towards a common origin of two individuals, for example, as we believe. They might indicate actually there were many. This is the issues of genetic bottleneck, the issue that we talked about earlier. So how do you explain the diversity in the genetic pool when, Islamically, we have a belief system in which it comes from just two individuals, in which there isn't any genetic diversity in that sense. Yeah, good question. I mean, it all goes back to assumptions again. What's the assumptions being made? The assumptions being made is that the genomes did not have enough diversity to create the diverse types of humans that we have. By types, I mean races and ethnic backgrounds. But again, that's an assumption. Allah could have created the genome and could have set a sequence going as he wills. So, currently we have, people who look Chinese, they have the Oriental look, and some people look Indian, some people look, African, some people look obviously Caucasian. But if Allah wanted, he could have made 3, 30, 300, 400,000, 500,000 types of unique human beings if Allah wanted. These are look, the problem here with these types of questions, they're not really scientific questions. They're theological questions. What could have Allah done? Allah does as he wills. And there's no, this whole thing about, there's a genetic bottleneck and you can't really have all human beings going back to one ancestral couple. It has to be 10,000. Right? Douglas Axe, in his book Science and Human Origins, he goes over this as well. There's some interesting assumptions that are being made about molecular clocks. But leaving all that aside, fundamentally, their entire argument is based upon assumptions about what God would have done, or what it was there in terms of the ancestral couple. But again, these are total assumptions. There's no argument to be made here. So every argument is finished with if God wishes, if Allah wishes. Then you can answer any type of question by this argument that Allah wanted like that. Allah wanted to
Allah wanted to invent Islam 14,000 years ago. So everything finishes with that argument that it's Allah's will. Atheists do the same thing, my friend. They end everything with naturalism. We end everything with theism. In the world, there's only two main perspectives, theism or naturalism. What do you want me to do? Go back to naturalism? And atheists go back. Atheists don't refer to God, so why should I refer to naturalism? So we shouldn't accord them, no? What's the point of them if we accord them? So it's not we versus them. So I feel it so guilty that why do we have to start every argument with Allah wishes like that? Allah wishes, Allah made us like that. You know, like I'm a handicapped boy, so Allah made that. You know, Allah gave me that exam to lead the life like that. So it's really pathetic to keep all the conversation goes like it's Allah's will, Allah's will. It's pretty pathetic to try and ask Muslims to not refer to Allah. That's what's pathetic. I wouldn't dare go to an atheist and say, stop referring to naturalism, refer to God. He's going to say, I believe in naturalism. So how dare you come on this show and tell us, oh, it's pathetic to refer to God. No, we're not kuffar. We're Muslims. So we are going to go back to referring to God. And you are not going to tell us to not refer to God. It's pathetic, I believe, to refer to naturalism, to refer to the fact that there's no mind, to refer to the fact there's no objective morals, to refer to the fact in their minds that there's no such thing as a soul or no such thing as free will. I don't accept that. And nobody can come to me and say, don't refer to God. No, I bloody will refer to God because I believe in God. How dare you come here and say, don't refer to God? Who do you think you are? I didn't mean like that, but if a non-believer asks it doesn't matter how you meant it. It's pathetic. It is totally pathetic for you to ask someone who believes in God to not refer to God. The atheists stick to naturalism. Muslims stick to theism. They're being logically coherent. It'll be logically incoherent and pathetic for a Muslim to refer to naturalism and for an atheist to refer to God. That's what wouldn't make any sense. You have to remember, philosophy is the queen of all these sciences. Where do you think biology came from? Where do you think chemistry came from? Where do you think all these things like psychology and sociology came from? They all came from philosophy. Philosophy branched out into science. Science branched out into all these different fields, right? What was Newton called? He was not called a scientist, my friend. He was called a natural philosopher. What was Darwin called? Darwin was called a natural philosopher. He wasn't even called a biologist. Biology came later, right? So we refer to the paradigms that we believe in. Why would I refer to a paradigm I don't believe in? How does that make any sense? That makes zero sense. I mean, read The Blind Watchmaker. My friend, read The Blind Watchmaker. The Blind Watchmaker, Richard Dawkins, has made naturalism into God. He has made natural selection into God. Natural selection creates. Natural selection has foresight. Natural selection is the designer. Natural selection is the creator. Right? So he's taken his beliefs and he's confident in his kufr and he's confident in what he believes and he's referring everything back to naturalism. Well, I'm referring everything back to God. And I'm not going to change my mind because you have an inferiority complex. But is it logically valid that, how can you? It is logically valid. I just explained to you why it's logically valid. So if you reach at the conclusion that you should refer to Allah, go ahead, sir. Sorry, if you are rationally reaching to the conclusion that you should refer to Allah, then how are you saying that they should not do that? I mean, their rational conclusion is that they should refer to Allah. So why are you saying that they should not? I mean, then you have to argue that is irrational. I mean, our paradigm, our view is that it is rational to refer to Allah. So why are you saying? What is the criteria? I mean, you are using to say this is absurd, this is ridiculous. I mean, we can say that you are ridiculous. I mean, your whole argument is ridiculous.
Yeah. Let me just add on here, Pinkman, to just how will you understand. define yourself? I mean, Yeah, what is the criteria here? Just to add here, Sarabaya, what you're saying exactly, that if we have a paradigm, we have to be consistent with that paradigm. In our paradigm, there is a controller. There is one who controls all the affairs, and that's what we say is God. I mean, what happened? Okay, fine. That's what we say is our creator, our originator of this universe. So everything we need to refer back to him because he is in control. Okay, if you are a naturalist, you have to refer back to your naturalistic understanding and methodological naturalism or philosophical naturalism, and you have to refer to natural explanation. You can't move beyond this paradigm. You can't have a paradigm shift. Otherwise, you will not be consistent. And that consistency allows you to talk and have conversations like that. So when you have an atheist who is a methodologically naturalist and philosophical naturalist, of course, there's no room for God. So he cannot bring a question of, or she cannot bring a question of God in any way, shape, or form. Always they will go back to some kind of physical explanation. Has to be. That's how they will be consistent. This is what we are saying. When we are believers in God, we are theists, we will be consistently, linking this to God. This is not pathetic. This is being what we call consistent and sound. So Rajiv Chakraborty, you're making lots of comments here. I mean, why don't you join us on our live stream? Rajib Not necessarily just commenting on the stream. I don't know whether it is natural wish and randomness. The wish of randomness is creating Rajiv Chakraborty to comment those nonsenses, writing those nonsenses. So if we refer that it is everything in nature is being run by a supreme being and under the wish and by the will of some supreme being, we reach that conclusion rationally. Rajiv Chakraborty will say that no, that wish is not the main thing. Everything is wished by random processes in his brain, in his head, and that's why he is driven by this random madness. This random madness is driving his brain to write these nonsenses. I mean, can he justify this thing? Yeah. আমাকে আরেকটা উত্তর দেন। যদি সব কনক্লুশনকেই মানে এরকম একটা দাঁড়ায় না যে কোনো কিছু জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়, এই ভরসায় রেখে দিলে তো আমি মানে সেই জিনিসটার বেসিক অ্যানালাইসিস আমি করতে পারবো না। না, এটা কেন হচ্ছে, এটা আল্লাহর ইচ্ছা হচ্ছে, আল্লাহ চেয়েছে তাই হয়েছে। সো আমি এই আর্গুমেন্টটাকে অ্যাটাক করছিলাম। আমি জানি না আপনার প্যাথেটিক ওয়ার্ডটা দিয়ে ইউ গাইজ আর হার্টেড অর নট, বাট আই সে ইট লাইক দ্যাট। বুঝতে পেরেছি। আপনি বলছেন যে আমরা যখন বলে দিই যে সবকিছু আল্লাহর দ্বারা হচ্ছে, এটার দ্বারা কখনোই এটা ধরে নেওয়া মানে আপনি ধরে নিচ্ছেন এটা মানে আমাদের ইনকোয়ারি, আমাদের জানার আগ্রহটা বন্ধ করে দেয়। এটা ভুল কথা আপনার। এই যে ধারণাটাই ভুল। আমরা যখন বলি যে আল্লাহ মেঘ দিচ্ছেন, বৃষ্টি দিচ্ছেন, তখন আমরা বলি না যে এই প্রসেসটা আমাদের জানার দরকার না। আল্লাহ কি প্রসেসে করছেন ওটা সেটা আমরা জানবো না। আল্লাহ একটা কনসিস্টেন্ট ওয়েতে কাজ করেন। তারপরে আল্লাহ কনসিস্টেন্ট ওয়েতে কাজ করেন, কিছু কাজ নিজের ইচ্ছাতে করেন, তার পারপাসফুল কাজ করে যেটা আমরা বুঝতে নাই পারি ইমিডিয়েটলি। মানে যখন আমরা রেজাল্ট দেখবো তখন দেখবো যে ও আচ্ছা এটার পেছনে একটা পারপাস ছিল, উইজডম ছিল। সেইটা দুই ধরনের ঘটনা হয়। একটা আল্লাহ কনসিস্টেন্টলি প্রতিশ্রুতি অনুসারে করেন, একটা পারপাসফুল একটা কাজ করেন যেটা আমাদের র্যান্ডম মনে হবে কিন্তু ফাইনাল রেজাল্ট উন্নত মনে হবে। আপনি হয়তো কিছু জিনিস দেখেছেন যে কিছু যারা আর্টিস্ট যারা জাস্ট ক্যানভাসে কালি ছুঁড়ে মারে, তারপরে আপনার প্রথমে দেখে মনে হয় র্যান্ডমলি করছে, কিন্তু ফাইনালি দেখবেন যে একটা সুন্দর ছবি হয়ে গেছে, একটা নির্দিষ্ট ছবি এসেছে। তো আমরা বুঝবো যে র্যান্ডম প্রসেসের পেছনে যে একটা উইল ছিল, একটা ডিজাইন ছিল, একটা উইশ ছিল, একটা পারপাসফুল উইশ ছিল। সেটা আপনি রেজাল্ট দেখে বলতে পারবেন। যখন ঘটনা ঘটছে তখন আপনি ওই ঘটনা অ্যানালাইজ করে আপনি ওটা বলতে পারবেন না। তো আলটিমেটলি এটার সঙ্গে কোনোভাবেই আপনার প্রসেস দেখে আপনি বলতে পারবেন না যে এইটা আলটিমেটলি উইলফুল কি উইলফুল না। তো সুতরাং আপনি ওইখানে আপনি লজিক্যালি পরে আপনি কনক্লুশন পৌঁছাতে পারবেন। যা কিছু প্রসেস হয় সেটা আল্লাহর ইচ্ছাতে হয়। এটা হলো যে আমাদের সিদ্ধান্ত। এইটা মানে এই না যে কিভাবে হলো, পদ্ধতি কিভাবে হলো, আগে কি হলো, পরে কি হলো, এই যে সে জানার চেষ্টাটা আমাদের বন্ধ হয় না। তেমনি আমরা বলছি যে কোন একটা ঘটনা ঘটেছে, একটা ফ্রি উইল একটা কাজ করলো, তার রেজাল্ট একটা মিনিংফুল রেজাল্ট আসছে, কিন্তু যখন ঘটনা ঘটে তখন আমাকে র্যান্ডম মনে হতে পারে, কিন্তু যখন ফাইনাল হয়ে গেল তখন দেখছি একটা মিনিংফুল একটা ক্রিয়েশন হচ্ছে। তখন আমরা বোঝার চেষ্টা করবো যে এটার আন্ডারে কতটা রুল আছে, কতটা ফ্রিডম আছে, কতটা ক্রিয়েটিভিটি আছে, ড্রাস্টিক উইল আছে।
হ্যাঁ, সেটা হলো ব্যাপার। যখন আপনি কুমোরের হাড়ি তৈরির কথা দেখুন, তাহলে ওখানে ৩ টে জিনিস থাকে। আপনি দেখবেন যে একটা সেটআপ থাকে, হ্যাঁ? যেটা চক্রাকারে ঘুরতে থাকে, একটা ব্লাইন্ড চক্রাকারে একটা চলতে থাকে, আর একটা থাকে উইলফুল একটা হাত দেওয়া। যে মাঝে, মাঝে হাত দেবে ও, আপনি যখন হাত দেওয়াটা যদি কেউ না বোঝে পারপোজফুল হাত দেওয়া, ওর মাইন্ডে একটা পারপোজ আছে, সেটা আপনি বুঝতে পারছেন না। তখন আপনাকে হাত দেওয়াটা র‍্যান্ডম মনে হবে। আর সঙ্গে থাকে এনার্জি, মানে শক্তি। সেটা হলো যে ওইটাকে রান করানোর জন্য ব্লাইন্ড প্রসেসে। তো ন্যাচারাল প্রসেসের মধ্যে আপনি এগুলো সবসময় পাবেন। তো আপনি গোটা প্রক্রিয়াটাকে বলবেন যে ওই যে সেটআপটা করেছে, যে এনার্জি, তার পেছনে একটা উইল আছে। তো আপনি এখন হাঁড়িটা তৈরি হওয়ার সময় যে এইভাবে ঘুরে, ঘুরে হাত পড়লো, পড়ে, পড়ে তৈরি হলো, এই প্রক্রিয়া বর্ণনা করা একভাবে করতে পারেন। আপনি বলতে পারেন যে না, এটা কুমোরের উইল হয়েছিল বা ওর ক্রিয়েটিভিটির কারণে হয়েছে। তো দুটো বলার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আপনি একটা জিনিস বললেন যে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে কিরে কিসের জন্য জ্বর স্কুলে আসিস না, একজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলো যে আমার জ্বর হয়েছিল বা অমুকের জ্বর হয়েছিল তাই আমি বাড়িতে আসতে পারিনি। আপনি ভেঙে বলতে পারেন যে এই করেছিল, বৃষ্টিতে ভিজেছিল, তাই জ্বর এসেছিল, ডাক্তার কাছে গেছিল, ওষুধ খেয়েছিল, তাও ঠিক হয়নি, তাই আমি আসতে পারিনি। এগুলো, এই দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তো আপনি যখনই বলা হচ্ছে যে মানে সবকিছু রিফার করে আলটিমেটলি আল্লাহর থ্রু হচ্ছে, এটা রেশনালি আপনি প্রত্যেকটা স্টেপ ভেঙে, ভেঙে, ভেঙে আপনি পৌঁছাতে পারবেন। তখন ডাইরেক্টলি বলা কোনোভাবেই প্রসেসের সঙ্গে কনক্লুশন হয় না। ধরুন আমি ভারতের উদাহরণ দিচ্ছি, যে আমাদের ভারতে আইআইটি গুলো তৈরি হয়েছে এই জওহরলাল নেহরুর আমলে। তো জওহরলাল, আমরা তুমি করে বলতে আইআইটি কিভাবে তৈরি হয়েছে, জওহরলাল নেহরু সংসদে পাশ করেছেন আইআইটি বিল, সেখান থেকে আইআইটি তৈরি হয়েছে। সে এক কথা বলে দিতে পারে। আর আপনি যদি ডিটেলসে জানেন যে এটা বলে দিল, তখন বলবো যে তুই এটা বলে দিলি, তার মানে কি আইআইটির পুরো প্রক্রিয়া কিভাবে নিয়োগ হলো, কি হলো না হলো, এগুলো বলার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। এটা ভুল কথা। আপনাকে পুরো এসেন্সটা দেওয়া হলো, তারপরে ওর ভেতরে ছোট, ছোট পার্ট আছে অনেক। আপনি আরো জানতে চেষ্টা করবেন কিভাবে আইআইটি রান করে, কি করে, ওখান থেকে কিভাবে ছাত্রগুলো তৈরি হয় না হয়, সেগুলো আলাদা ব্যাপার। সেগুলো আপনার কোনোভাবেই এই দুটো বর্ণনা বা দুটো ইচ্ছা কোনোভাবেই আলাদা, আলাদা না। আমরা বলি যে এই যে মানে উইলফুল একটা এজেন্সি পেছনে বিহাইন্ডে আছে, যে ইন্টেলিজেন্ট, পারপাসফুল, সেইটাকে অস্বীকার করে কেউ যদি বলে যে না, এই পুরো প্রক্রিয়াটা র্যান্ডমলি একটা এলোপাথারি ভাবে চলছে আর মিনিংফুল কিছু হচ্ছে, এটা ইরেশনাল একটা জিনিস। আমাদের সেইভাবে আমার রেশনালিটি জিনিসটা আমাদের ব্রেনে আসবে না। এটা কনজারভেশন অফ ইনফরমেশন, বেসিক্যালি কনসিস্টেন্সির ডাইরেক্ট খেলাফ। আমরা বলি যে আমরা কনসিস্টেন্ট যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তারা আমরা সেভাবে ডাইরেক্টলি একটা কথাকে সহজভাবে বলি, যে সবকিছু রেফার করি আল্লাহর কাছে। আর হচ্ছে সারোয়ার ভাই, আমি জাস্ট এখানে একটা জিনিস শেয়ার করতে চাইতেছি। পিঙ্কম্যান যে ভাই আছেন ওনার জন্য, উনি যেটা বলতেছেন যে আমরা বারবার রেফার করি আল্লাহকে, সো এটা আসলে আমরা মেইন, বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন নাই আমাদেরকে যে ওকে ইউ কান্ট রিসার্চ অন দিস থিংস। কোরআনের আয়াত বারবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যে যালিকা লাআয়াতুন লিকাওমিন ইয়াতাফাক্কারুন, যে যাদের হচ্ছে যে there is a sign who has thoughts, there is a sign who has thoughts and who thinks. সো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বারবার রেফার করতেছেন বিভিন্ন বিষয়কে, রেফার করে বলতেছেন যে এইখানে হচ্ছে যে তোমাদের জন্য গবেষণার জন্য, তোমাদের চিন্তার জন্য there is sign দিয়ে রাখছি, যারা হচ্ছে যে চিন্তাশীল, যারা চিন্তা করে। হোয়াট ডাজ ইট মিন? সো এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটা বারবার আমাদেরকে বারবার রেফার করতেছেন কমপ্লেক্স বিষয়গুলোর প্রতি, যে এখানে হচ্ছে আল্লাহ সাইন রেখা দিয়েছেন, যেটা হচ্ছে যে ফ্রম দিস পয়েন্ট আমরা সায়েন্সের বিভিন্ন বিষয়গুলো দেখবেন যে মুসলিমদের কাছ থেকে ড্রাফট হইতেছে এগুলা। সো পিঙ্কম্যান ভাই, আপনি যে জায়গা থেকে আর্গুমেন্ট আনতেছেন ওইটা আসলে ফিট হচ্ছে না। আচ্ছা সারোয়ার ভাই, আমি বুঝলাম আপনার কথাটা। আপনি যে বললেন যে সবকিছু শেষটা আছে, কিন্তু ভেঙে ভেঙে বলার যে দরকার না, যে বিষয়টা বললেন। কিন্তু আমি ধরুন কোরআন 55.15 একটা ছিল, কোরআনের ছিল আপনার সূরা আর রহমান। ওখানে লিখেছে যে আল্লাহ হ্যাজ ক্রিয়েটেড জিনস ফ্রম দ্য স্মোকলেস ফায়ার, এরকম কিছু একটা। তাহলে এইরকম ভেগ কথাবার্তাগুলো মানে কি করে আপনি এটাকে আপনি মানে সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভ করবেন যে আপনি ভেগ? না, ব্যাপারটা এখানেই যে আপনি প্রথমে যে একটা কনক্লুশন করছেন এটা ভেগ, সেটাকে আপনি যাচাই করেছেন যে ভেগ কিনা আগে? কি করে জানলেন আপনি ভেগ? আপনার সমস্ত ইনফরমেশন আছে? এটা তো শুনলে লোকে হাসবে। অ্যাজ এ মুসলিম উই ক্যান ডিসকাস। না, আপনি হাসা তো অজ্ঞতা থেকে আসতে পারে হাসাটা। না, আমি বলছি, শুনুন আমি বলি, আপনি বুঝেছি আপনার কথা শুনুন। আপনার কথা শুনে ধরুন যদি এখন থেকে 3000 বছর আগে যদি বলা হতো যে একটা কাচের মতো জিনিসে মানুষ কথা বলবে, ওখান থেকে সাউন্ড আসবে, মানুষ দেখতে পাবে, তখন ওকে হয়তো উপহাস করতো। তার কারণ ওটা যাদের নলেজ থাকে না, জানে না ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কি হতে পারে, তাহলে তার একটা অজ্ঞতা থেকে উপহাস আসতে পারে। তো সেইটা কোনো ক্রাইটেরিয়া না যে আপনি কোনটা উপহাস করবেন না করবেন, সেটা কোনো সাউন্ড ক্রাইটেরিয়া না। আমরা যদি আমাদের জ্ঞান লিমিটেড, এখন আপনাকে বুঝতে হবে যখন কোনো জিনিসকে হাস্যকর মনে করবেন, তখন আপনাকে দুটো জ্ঞান থাকতে হবে। এক হচ্ছে আপনি স্ক্রিপচারের জ্ঞান আছে কিনা, কোরআনকে কিভাবে বলা হচ্ছে, কোরআন নিজেকে বর্ণনা করছে, হাদিসে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে এটা হলো যে সংক্ষিপ্ত বাক্য, খুব ভাস্ট মিনিং দেওয়া আছে, নিজেই বলে দেওয়া হয়েছে। আরবিক সেই সময় আরবিক যে সাহিত্যিক যে চর্চা ছিল সেই সময়, বা সেই সময় যে
কালচার ছিল, সেইখানে কথাকে সংক্ষিপ্ত আকারে কিভাবে ঘুরিয়ে কি বর্ণনার মাধ্যমে বলা হতো সেইগুলো জেনে স্ক্রিপচারকে স্টাডি করে আপনাকে বুঝতে হবে যে সব মানুষের জন্য কোরআনকে কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একটা সিম্পল উদাহরণ দিয়ে, যেগুলো সব মানুষের পরিচিত। ভাষা মানেই হলো যে যা সব মানুষের কাছে পরিচিত, সব লেভেলের মানুষের কাছে পরিচিত, পাবলিকের কাছে এমন ভাষা যে ভাষা আপনি সব মানুষের কাছে বলতে চাচ্ছেন, তাহলে আপনাকে রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য আপনাকে এমন কিছু উদাহরণ দিতে হবে, এমন কিছু উদাহরণের সাপেক্ষে ভাষাগুলো তৈরি করতে হবে যেগুলো সবার সামনে আসে। তো আপনি যখনই ভাষা, যখন কোনো সায়েন্স জার্নাল বা সায়েন্টিফিক কোনো পাবলিক যখন করে আপনার যেটাকে বলা হয় যে আউটরিচের জন্য যেগুলো রাখে মানুষের সাথে, যখন সায়েন্টিফিক বর্ণনা করে, তখন দেখবে যে বিভিন্ন রকম অ্যালাগরিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে, অ্যালগরিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে, রূপক ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে। আপনাকে বুঝতে হবে যে কোন ক্ষেত্রে রূপক ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে কতটা তুলনা আছে, কতটা তুলনা নেই। এটা হলো ল্যাঙ্গুয়েজ মানে হলো যে এক্সাক্ট শব্দটা আপনি বোঝাতে পারবেন না সব সময়। আপনি যদি একটা ভারী একটা হাইলি সায়েন্টিফিক শব্দ ব্যবহার করেন, তাহলে আপনি কেউ বুঝতে পারবেন সাধারণ মানুষ, কিন্তু ওটা আপনার লক্ষ্য উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেন না। আপনি মেন এসেন্সটা জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে চান। তো সেক্ষেত্রে আপনি বার্তাটাকে এমনভাবে দেবেন যেন সব লেভেলের লোকের কাছে ওটা বার্তাটা থাকে, এসেন্সটা থাকে। যে যেমন লেভেলের আছে সে সেই লেভেলে বুঝে যাবে। এখন আপনি যদি ওই আয়াতটা ধরেন যে জিনকে স্মোকলেস ফায়ার থেকে তৈরি করেছে, আর ধরুন যে এটা টপিকের বাইরে ছিল, কিন্তু আমরা অন্যদিন আলোচনা করবো, কিন্তু আপনাকে বলে দিই এখানে যেখানে ইগনোরেন্সটা কিভাবে কাজ করে উপহাসের ক্ষেত্রে, আমি সেটা বলে দিচ্ছি। যে আপনি জগতের কতটা সম্পর্কে জানেন, স্মোকলেস ফায়ার বলতে কি বোঝানো হচ্ছে সেটা আপনি কি করে জানেন? প্রথমত কদিন আগে কিছু লোক এসেছিল আমাদের স্পিকার কর্নারে, হাসছে, মানে ইগনোরেন্স থেকে হাসছে, উপহাস করছে, অথচ সে নিজে জানেন স্ক্রিপচার কিভাবে পড়তে হয়, না আছে সায়েন্টিফিক নলেজ, সায়েন্স কিভাবে কাজ করে, দুই ক্ষেত্রে জ্ঞান নেই। না এসে না জানে সাহিত্য পড়া, না জানে সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ড কিভাবে কাজ করে, না জানে ফিলোসফিক্যাল সিদ্ধান্ত কিভাবে আসে ফ্যাক্ট থেকে, অবজারভেশন থেকে। এই তিনটে জ্ঞানের অভাবের কারণে সে হ্যাঁ করে দাঁত কেলাচ্ছে, উপহাস করছে। তো আলটিমেটলি দেখা গেল যে নিজেকে, ওকে যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে টাইম কি, টাইম সম্পর্কে বলছে যে পৃথিবী আর সূর্যের রিলেশন হলো টাইম। মনসুর ভাই বলছেন যে না, টাইম হলো যে ঘটনার যে একটা ঘটনা আর একটা ঘটনার পরিবর্তন হয়, সে পরিবর্তনের মধ্যে একটা আপেক্ষিক একটা সেন্স আমরা যেটা পারসিভ করতে পারি, সেটার সঙ্গে রিলেটেড একটা সেন্স। তো ওটা ও হা হা করে হেসে দিল। তো ওই হাসাতে জ্ঞানের লোক কারা ওটাকে হাসাকে সিরিয়াস মনে করবে? ওর হাসা দেখে ওকে বলে পাগল। এই হাসাটা আমার মানদণ্ড না। আপনি স্মোকলেস ফায়ার যখন কোরআনে বলবে, তখন একটা হায়ার অথরিটি থেকে একটা খুব গূঢ় তত্ত্বকে আপনাকে সব খুব সিম্পল ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। তখন আপনাকে বুঝতে হবে যে কিভাবে বলা হচ্ছে। যখন ধরুন যে কোরআনে এমন আয়াত বলা হচ্ছে যে আকাশ ও পৃথিবী একসঙ্গে ছিল, তারপরে আলাদা করা হয়েছে, এই এটা যখন স্টেট ইউনিভার্সের ধারণা মডেল ছিল 18 শতকের দিকে বা 16-17 শতকের দিকে, তখন লোকে হাসতো এটা শুনে হয়তো। তো তার হাসাতে কি আসে যায়? তা আমি একটা আগে থেকে যে একটা অ্যাজাম্পশন করে নিচ্ছি, সব জানি, বা আমি একটা স্ক্রিপচার যেটা দাবি করছে স্রষ্টার পক্ষ থেকে, আমি যে অন্য পসিবিলিটিগুলোকে বাদ দিচ্ছি যে এটার মধ্যে রিপ্রেজেন্টে কি কি জিনিস থাকতে পারে। আমি প্রথমে একটা নিজেকে সংকীর্ণ অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে, তারপরে আমি হ্যাঁ করে দাঁত কেলাচ্ছি ধরুন, বা ভাব করছে আমি বিশাল কিছু জানি। তো এইটা হলো যে একদম রিডিকুলাস একটা জিনিস। মানে ইনফ্যাক্ট আমাদের যে কমন যে জ্ঞানের যে মানদণ্ড যেগুলো কথা বলে, সেটা সব এগুলো হাসবে। ধরুন বলে যে আমার হৃদয়, কোন একটা ঘটনায় আমার হৃদয় দুকুল প্লাবিত হলো, এই ধরনের একটা বর্ণনা, ধরুন যে কেউ জানে সাহিত্য কিভাবে পড়তে হয়, বলো যে হ্যাঁ করে দাঁত কেলে হাসবে, বলবে যে সমুদ্রের আবার হৃদয়ের মধ্যে আবার নাকি নদী থাকে, তার মধ্যে দুকুল প্লাবিত হয়, কুল থাকে নাকি। তো সাহিত্যিক বর্ণনা কিছু বোঝেইনি, বা ল্যাঙ্গুয়েজের ভাষার যে বর্ণনার ভঙ্গি সেটা বুঝেনি। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নেই, এটা আমরা ইগনোরেন্স বলি। হ্যাঁ, মেটাফরিক ছিল, তাহলে আমরা আলোচনা করবো যে কোন সায়েন্টিফিক গুলো কিভাবে বলা হয়। যে যখন ধরুন যে কোরআনে বলছে যে আকাশ পৃথিবী এক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ছিল, তখন একটা এমন অ্যালেগরিক্যাল শব্দ ব্যবহার করছে যেগুলো ধোঁয়া সবসময় মানুষ বোঝে। আপনি যদি ওটাকে অন্যভাবে ট্রান্সফার, ধোঁয়ার বেসিক প্রপার্টিকে অ্যাবস্ট্রাকশন যারা বোঝে না, যারা থিঙ্কিং ইমাজিনেশন ক্যাপাবিলিটি কম, তারা এটা বুঝতে পারে যে রিলিজিয়াস টেক্সটের মধ্যে কত রিচ ইনফরমেশন পুরো থাকতে পারে ওটার মধ্যে, ওখান থেকে স্টার্ট করতে হয়। অনেকগুলো মানে হয় সেখান থেকে। আপনি সেখান থেকে জানবেন যে ইউনিভার্স ওপেক ছিল, মানে একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত, 3 লাখ বছর পর্যন্ত যখন অ্যাটম ফরমেশন হয়নি, যখন ইলেকট্রন আবদ্ধ হয়নি প্রোটনের সঙ্গে, তখন ফোটনগুলো স্ক্যাটার হয়ে আলাদা করে সেপারেট হতো না, ওটা আবদ্ধ থাকতো, ফলে সেটা ওপেক ছিল, ধোয়ার মতো ছিল। তো এটা সিম্পল কথা, একটা যে জানবে সেখানে বুঝবে আচ্ছা এত বড় সায়েন্টিফিক একটা সাধারণ মানুষ, সব মানুষের লেভেলের কাছে একটা সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যার জ্ঞান আছে সেটা অ্যাপ্রিসিয়েট করবে, বুঝবে যে আচ্ছা ব্যাপারটা খুবই তো তাৎপর্যপূর্ণ, মারাত্মক কথা। আর যারা অজ্ঞ সে হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসবে। তো এটা কোনো জ্ঞানের কোনো রাস্তা হলো? এটা কোনো ব্যাপার না। আপনি ব্যঙ্গ করে আপনি কি করবেন? ব্যঙ্গ করলে নিজে ব্যঙ্গ পরিণত হবে কিছুদিন পরে। এগুলো হয় বাস্তবে। সুতরাং আমরা বলবো যে এইটা জ্ঞানের কোনো রাস্তা না। হাসি গালাগালাজি যেগুলো না। আপনি বলুন যে কোনো জিনিসে যখন বলা হয়, তখন আমার পজিশনটা কি আমি সঠিকভাবে বুঝেছি কিনা। জিনের ব্যাপারটা আগুন এবং ধূম্রহীন আগুন যেটা বলা হয়েছে, সেই শব্দটাকে আমি অ্যাবস্ট্রাক্ট স্পেসে ঠিক করে বুঝেছি।
আমি ডার্ক ম্যাটার যে এখনো ভালো করে জানি না, আমি এখনো জানি না যে ইউনিভার্সে আলাদা অন্য কোনো ডাইমেনশন আছে কিনা, সেখানে ম্যাথমেটিক কনসেপ্ট বোঝার চেষ্টা করছি। আমরা ছেড়ে দেবো আমাদের নলেজের উপরে। আমরা প্রথমে হা করে হাসতে লাগবো না, আমরা বলবো যে আরো গবেষণা হোক, জানতে হবে কিভাবে কি হচ্ছে, ব্যাপারটা কি বোঝাচ্ছে। যদি অবভিয়াস প্রতিষ্ঠিত ফ্যাক্টের বিরুদ্ধে যায় তখন আপনি বলতে পারেন, যেগুলো অবভিয়াস প্রতিষ্ঠিত ফ্যাক্ট, যেগুলো আপনি অলরেডি প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। যেমন আমরা পৃথিবী রাউন্ড, সেটা বারবার স্যাটেলাইট আর জিপিএস এর কাজের মাধ্যমে বারবার প্রমাণিত হচ্ছে, সেইগুলো নিয়ে আপনি বলতে পারেন। নাহলে এইগুলো দিয়ে হাসাহাসি করার মানে ইগনোরেন্স ছাড়া কিছুই না। এই যেমন একজন বলছে আল্লাহর উইশ বলে হ্যাঁ করে হাসি দিল, সব আল্লাহর উইশ বলে ব্যঙ্গ করছে, ও ভাবছে যে ব্যঙ্গ করে খুব মজা করে নিয়েছে, আসলে নিজের ইগনোরেন্স ছাড়া কিছুই প্রকাশ করছে না। জানি না লজিক্যালি কিভাবে জিনিসগুলো কনক্লুশন আসছে, কনক্লুশন এসে একটা কথাকে সহজভাবে বলা হচ্ছে, মনে করছে বোধহয় এর পেছনে কোনো মানে কনক্লুশন, এর কাছে কোনো রিগোরাস আর্গুমেন্ট নেই, এগুলো বোধহয় মনে করছে। মলিকুলার ক্লক, এই যে এই এভলিউশন নিয়ে আমি জাস্ট, আপনি মলিকুলার ক্লক নিয়ে, মলিকুলার ক্লক একটা ক্যালিব্রেশনের ক্ষেত্রে অনেক ভুল হতে পারে, মানে ক্যাম্ব্রিজ এক্সপ্লোরেশনে ব্যাখ্যা করতে পারে না হোমোলজির সঙ্গে মলিকুলার ক্লকে। তো সেই সব জানাগুলো সাইন্টিফিক যে নিটিগিটি আছে, ছোটখাটো জিনিস আছে, না জেনে বলছে এভলিউশনে যেভাবে বর্ণনা করছে এটা ফ্যাক্ট, সেগুলো অনেক দিক আছে, কিন্তু আমরা এই অন্য জিনিসটা আলোচনা করছি। আমার কথা হলো যে জ্ঞানের জায়গা থাকলে অন্য অ্যাটিটিউড নিয়ে জ্ঞানকে শুরু করতে হয়। প্রথমেই একটা ক্রাইটেরিয়া সেট করতে হয়, তারপরে দেখতে হয় যে আমার অবস্থানটা কোথায়। আগে দাড়িপাল্লাটাকে ঠিক করতে হয়, মেজারমেন্টটা ডিভাইসটাকে ঠিক করতে হয়, তারপরে আমি যে সে দিয়ে মেজারটা করছি সেটা ঠিক কিনা সেটা হবে। এটা না হলে জ্ঞানের উপহাস করে এই করে জাস্ট সামাজিক একটা অন্ধ একটা মুভমেন্ট তৈরি করা, লোকজনকে, এটা দিয়ে কোনো জ্ঞানের প্রগতি হয় না। ইনফ্যাক্ট এইভাবে এই যে পিয়ার প্রেশার, এটা আমরা আলোচনা করছি, ইনফ্যাক্ট এই দ্বারা চালিত হয়ে আইনস্টাইন নিজে একটা ইকুয়েশনে একটা টার্ম অ্যাডিশনে গন্ডগোল করে ফেলেছিলেন। উনি পরে বলেছেন এটা আমার লাইফের ব্লান্ডার। কারণটা হলো যে এই যে ভুলভাল একটা প্রেশার তৈরি করা হয়, যে এটা হাসির জিনিসটা মজার জিনিস, এরকম জিনিস। ইনফ্যাক্ট এভলিউশন একটা বায়োলজিক্যাল সায়েন্সটাকে, মলিকুলার সায়েন্স এখন যে উন্নতি হয়েছে, সেটা এখনকার লোকে জানে না। এখন অনেক রিসার্চ এসেছে যেগুলো আমি এখনো শেয়ার করিনি, যেগুলো এই আগের হাসবে এগুলো বললে এখন এভলিউশনারি সায়েন্সের ক্ষেত্রে। তো যাই হোক, সেটা আমি আর যাচ্ছি না, আশা করা যায় আপনি উত্তর পেয়েছেন। ভাই জাযাকাল্লাহ খাইরান। আমি বলছি পিঙ্কম্যান, আপনি আগে বলছিলেন এখানে হ্যান্ডিক্যাপের ব্যাপারে, আপনি কি নিজে হ্যান্ডিক্যাপ নাকি আপনি প্রসঙ্গক্রমে এই উদাহরণটা এনেছেন? না, আমার এক বন্ধু হ্যান্ডিক্যাপ, ও এক এক সময় এই করে যে মানে ইটস গডস উইল, তো হ্যাভ টু অ্যাবাইড বাই ইট, সো কি উপহাস এরকম করে হাসে। আমি ওটাই পোর্ট্রে করলাম, তা আমি অ্যান্সার পেয়েছি। বাট আমি একটা জিনিস শিখলাম আজকে, যে আমরা যে প্যারাডাইমের কথা বললেন, যে থেইস্ট প্যানেলে এসে মানে ওই কথাটাই বেশি প্রায়োরিটি পায়, ইটস গডস উইল, ইটস গডস উইল, ইটস গডস উইল, দ্যাটস আলটিমেটাম, দ্যাটস না না, সমস্যা কি? যখন আপনি যখন এথিয়েস্টের প্যানেলে যাবেন, সমস্যা তো হ্যাঁ, তাহলে তো প্রশ্ন আসে না এখানে। না, প্রসপেক্ট দাওয়াত দেওয়ার বিষয়টা আপনি যখন বলেন, তাহলে মানে ওই জিনিসটাকেও আপনাকে কি এক্সপ্লেন করতে হবে না, যে এটা কেন গডস উইল, এটা কেন গডস উইল, এটাই তো করছি আমরা এখানে। হ্যাঁ, আপনি হয়তো খেয়াল করেন নাই, এটা কেন গডস উইল বা কিভাবে এটা হয়, এই জিনিসটা আমরা আলোচনা করছি এখানে। এটা তো আলোচনার বিষয়টাই হচ্ছে এখানে। আমরা যেহেতু এখানে এটা কেন গডস উইল, এটা আমরা আমাদের করার ইয়ে আছে কি, মানে ইজাজত আছে কি? হ্যাঁ, আমরা তো অনেক কিছু প্রশ্ন করতে পারি। আমি আগে আপনি শুনছেন নাজমুল ভাই বলেছেন, কোরআনের অনেক জায়গায় এরকম উল্লেখ আছে যে আমরা আমাদেরকে এই জিনিসগুলো পর্যবেক্ষণ করে চিন্তা করার এইখানে একটা অনুপ্রেরণা দেওয়া হচ্ছে এখানে, যে তোমরা যাও দেখো কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। হ্যাঁ, কুল সিরু ফিল আরদি ফানজুরু কাইফা কানা, এভাবে বলা হচ্ছে যে তোমরা যাও দেখো, পৃথিবীতে তোমরা হাঁটো, পৃথিবীতে চলাচল করো এবং দেখো কিভাবে এই সৃষ্টি করা হয়েছে। এরকম অনেকগুলো আয়াত আছে কোরআনে। সুতরাং আমাদেরকে তো ইসলাম কোনোভাবে এরকম বারণ করে নাই বা প্রতিরোধ করে নাই এরকম, যে তোমরা এই পৃথিবী বা বিশ্ব কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে, বা এই যে বিভিন্ন পরিবেশের যে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম দেখতে পাচ্ছি, ওগুলো সম্পর্কে তোমরা আলোচনা করো না, গবেষণা করো না, এরকম না। এটা কিন্তু ঠিক এর বিপরীত। কোরআন এর বিপরীতটা বলছে। হ্যাঁ, আপনি যদি কোরআন শরীফের সূরাগুলো আপনি বাংলায় অধ্যয়ন করেন, দেখবেন ওইখানে আল্লাহ বলছেন তোমরা কি দেখো না উটকে কিভাবে বানানো হচ্ছে, এই যে পাহাড় পর্বত বা ওই যে নদী নালা বা এইগুলো, অনেকগুলো প্রশ্ন এরকম আছে যে আল্লাহ আমাদেরকে বলছেন তোমরা কি এটাকে খেয়াল করো না, তোমরা কি একটু পর্যবেক্ষণ করো না, তোমরা কি দেখো না। আমাদেরকে বারবার কিন্তু ওইদিকে আমাদেরকে নেওয়া হচ্ছে, যে আমরা যাতে ওই ব্যাপারে আমরা চিন্তা করি, গবেষণা করি, আলোচনা করি এবং এর থেকে শিখি অনেক কিছু। আপনি যদি খেয়াল করেন ভাই, আমাদের মুসলিম সভ্যতা বা ইসলামিক যে কালচারাল রেভলিউশন কোথা থেকে হলো, আপনি যদি যান প্রথম কয়েক শতাব্দী দেখবেন ইসলাম সায়েন্সের সাথে কোনোভাবেই সংঘাত বা
অসঙ্গতি খেয়াল করে নাই ইসলাম এবং সায়েন্স বা বিজ্ঞানের যে গবেষণা, বরং সায়েন্টিফিক মেথোডোলজি তো আসছে পরিপূর্ণ হয়ে পরিপক্ক হয়ে ইসলামের মাধ্যমে, মুসলিম সভ্যতার মাধ্যমে, তাই না? যদি ইসলামের যে কন্ট্রিবিউশনটা ওগুলো যদি ইউরোপিয়ানরা এটা একসাথে দেখতো না, তাহলে রেনেসাঁ তো হতো না, ইউরোপের মধ্যে রেনেসাঁ আসতো না, ইউরোপরা এই গভীর অন্ধকার যুগেই থেকে থাকতো। ইসলামের সাথে সান্নিধ্যে আসার সাথেই তো তাদের এই আজকের তাদের অবস্থানটা। হ্যাঁ, সুতরাং ওই যে সায়েন্টিফিক মেথোডোলজি বলেন বা সায়েন্সের যে উন্নতি, সায়েন্সের যে প্রগ্রেস বা ডেভেলপমেন্ট বা যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুসলিম সায়েন্টিস্টরা বা মুসলিম সভ্যতায় সায়েন্টিস্টরা কি কখনো পিছিয়ে ছিল? বরং তাদের অগ্রণী ভূমিকার কারণেই তো আজকে আমরা বলতে পারি আমরা এগুলো পেয়েছি। হ্যাঁ, তা এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে, আপনি স্ক্রিনে বসে আপনি দেখছেন, আমার সঙ্গে কথা বলছেন, এই যে বিভিন্ন অ্যালগোরিদম বা এগুলো কোথা থেকে আসলো ভাই? এগুলো তো আমাদের মুসলিম সভ্যতার মধ্যে যে ইসলামিক যে দেশ ছিল, ওইখানে মুসলিম এবং অন্যান্য অমুসলিম যারা ছিল তারা কিন্তু এই সায়েন্সের দিকে তারা কিন্তু গবেষণা করে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা কাজ করে গেছে। কেন এটা সম্ভব হয়েছে? এটা সম্ভব হয়েছে কারণ ইসলাম তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাদেরকে এরকম অনুপ্রাণিত ঠিক না, তাদেরকে বাধ্য করেছে যে তোমরা এই যাও, এইসব বিষয়ে গবেষণা করো, এইসব বিষয়ে তোমরা আরো জানো কিভাবে কি হয়েছে। ইসলাম কখনোই কিন্তু সায়েন্সের বিপরীতে যায় নাই, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি, মানুষ না বুঝে সায়েন্স, না বুঝে ইসলাম, এবং তার এই যে না বুঝার কারণে, এই যে ভুল বুঝাবুঝির কারণেই কিন্তু আজকে এই দ্বন্দ্ব চলে আসছে এবং তফাৎ চলে আসছে। সায়েন্স এবং যে ইসলাম বা ধর্ম যদি বলেন, এর মধ্যে যে একটা ডিভাইড নিয়ে আসছে, এটা একটা এমন অবস্থা হচ্ছে এখানে যে এটা তারা মনে করছে এটা দুটো ভিন্ন মেরু। আসলে তো এটা দুটো মেরু হওয়ার কথা না, কারণ যিনি স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন এবং স্রষ্টা সৃষ্টি জগতের উপরে মানুষকে চিন্তা করতে বলেছেন, সেখানে আবার দ্বন্দ্ব আসবে থেকে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের সমস্যা। ওইখানে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ মধ্যে কি দেখা গেল, যখন দেখা গেল কিছু অবৈজ্ঞানিক অনেকগুলো জিনিস, কারণ ওইগুলো তো পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তাই না? ওই যে ধর্মগ্রন্থগুলা আগের ইসলামের আগে, তাদের ওই পরিবর্তিত যে টাম্পার যে বইগুলা পুস্তকগুলো ছিল, এগুলোর কারণেই তো মানুষ বুঝলো যে আসলে এটা তো আমাদের কাছে বাস্তবিক যে রিয়েলিটিটা দিতে পারে না। এটাই হচ্ছে সমস্যা। আচ্ছা, আপনি যে প্রশ্ন করলেন, এই যে আপনার বন্ধু একজন হ্যান্ডিক্যাপ বলছেন, Pinkman made a point earlier, in terms of he has a handicapped friend. He just simply agrees, says, "Oh, it's God's will," and so on. Do you want to expound on this a little bit for him to understand and take that forward? Like, I want to add another part, that should I say Alhamdulillah, even if I die tomorrow, like I know God has given me the ability to smile, the ability to inhale oxygen. So now should I say Alhamdulillah if I die tomorrow too? I want to add this question to Mansoor Bhai's question, if you can answer. Good question. Thank you, my friend. Look, the most important thing to deal with is this: evil affects the atheist and the theist in the same way. So there's an atheist who is blind, an atheist who is in a wheelchair, and a Muslim who's in a wheelchair, and a Muslim who's blind. They both may have terminal cancer, they both may have HIV, they both may have lost their parents, they both may be poor. The evil in the world is the evil. Atheism tells you life is meaningless, you're going to die anyway, it's all nothing, it's all for nothing, you're suffering for no reason, everything's meaningless. Islam is telling you everything that's happened to you was decreed. Every human being goes through good and evil. In the next life, all the people that I went through, all the pleasures in the world will be meaningless. All the people that went through all the pains in this life, in the next life will be meaningless. The true life is the hereafter. There's a hope, there's a love, there's something to look forward to. Islam gives you that. Atheism doesn't give you crap. It doesn't give you anything. It makes you more depressed, right? So the fact is, the reality of evil affects both people. Islam gives you a way out. Now, the only question you should be asking is Islam true? Not why do all questions end up with God? Why is Islam true? That's the question. Because look, suffering happens in this world to everybody. It happens to good people, it happens to bad people. It's not the case that happens to good people, good things happen to good people and bad things happen to bad people. No, both good and bad people go through things. Islam gives you a medicine for the suffering of this world. Islam gives you morphine, spiritual morphine, for the trauma of this world to deal with suffering. Atheism doesn't give you anything. So what I would say is, yes, we would say Alhamdulillah to anything. We are slaves. If Allah wills, He could have created me with one arm or two arms or three arms or nothing.
Nothing we have is owned by us. Everything we have is given by Allah. A beggar doesn't say, why did I get this? Why did I not get that? A beggar is happy with whatever you give them. Allah has created this world with ranks. Some people have more money, some people have better health, some people have better social circles, some people are better in terms of intelligence. The fact is, every human being is going through these tests. What we have to do is we have to understand what is the purpose of life. The purpose of life is not to enjoy this life. We may or may not enjoy this life. The purpose of life is to worship Allah, to recognize Allah. And for us to do that, we need to accept and embrace the test that we have. All human beings, my friend, go through tests. All human beings without exception. Name me one human being that hasn't gone through suffering or is not going to go through suffering in the future. Nobody. Everyone goes through different levels of suffering. Islam is a solution to that. And the Quran has powerful stories to help you deal with suffering and to help you deal with all the issues that we have in this life. So that's the answer that I'll give you. I'll be very blunt with you. Yes, we should say Alhamdulillah in every situation. And yes, we should link everything to Allah's will. And yes, that's where the medicine is, because atheism has nothing to offer. ঠিক আছে পিঙ্ক ভাই, অনেকক্ষণ কথা হলো আপনার সাথে। আমাদের সাথে আরো হ্যাঁ চলে যাবো একটা ওই যে আপনি ওই প্ল্যাটফর্মের প্যারাডাইমের ওই যে কথাটা বললেন আপনাদের যে আইডিওলজিটা নিয়ে, ওটাও মানে আমার আগে এটা নলেজটা ছিল না যে কোথায় মানে আমি কোনখানে কোন অ্যান্সারটা এক্সপেক্ট করব, তাই ওটা সম্পর্কে বললেন, ওটাও ভালো হলো জানা হলো। আসলে এইসব স্ট্রিমগুলোতে আসা হয় না, তো প্রথম এলাম, খুব ভালো হলো, অনেক ইনসাইট পেলাম। আই থিঙ্ক হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে কথা বলে আমাদের ভালো লাগলো। আপনি পার্সোনালি কিছু নেবেন না। আমাদের ভাইয়েরা আপনাকে যে উদাহরণ দিচ্ছেন, এটা কিন্তু আপনাকে পার্সোনালি এরকম বলেন নাই। আপনি যদি আঘাত পেয়ে থাকেন কোনোভাবে, আমরা দুঃখিত। আমরা শুধু বলছি একদম। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে। আপনি আমাদের অন্যান্য স্ট্রিমে আবার আসবেন, ঠিক আছে? ভালো থাকুন এ পর্যন্ত। আচ্ছা, ঠিক আছে। Let's take Blue Jeans next. আপনি আসছেন পরে। Blue Jeans, আপনাকে যুক্ত করছি। হ্যালো ভাই, শোনা যায়? হ্যাঁ, কেমন আছেন ভাই আপনি? এই তো ভাই ভালো আছি, আপনারা ভালো আছেন? হ্যাঁ, ভালো। আচ্ছা, আপনার কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য থাকলে আপনি করতে পারেন। সাব্বুর ভাই তো আছেন এখন পর্যন্ত। আসলে আমি সাব্বুর ভাইয়ের কাছে করতে চাই না, আপনার কাছে করতে চাই। দিন ওয়াইজ বাংলা তো আমি এটা ফলো করি আর কি, ইংলিশে করব না। আর ওনার বিষয়টা আমার যতটুকু মনে হয়েছে, উনি সবকিছু কিন্তু দেখেন, আমাদের মনে যে সংশয় বা যে দ্বিধাটা আসতেছে, এই দ্বিধাটার জবাব তো লজিক্যালি দিতে হবে। এখন আল্লাহ করছে, যদি উনি যেটা বলছে, উনি কিন্তু লজিক দেখে না। উনি বলছে আল্লাহ করছে, আমাদের সবার এরকম এথিজমে কোনো কিছু নাই, আমাদের এই বিলিভ আছে, ওই বিলিভ আছে। আমাদের যেরকম বিলিভ আছে, হিন্দুরও এরকম বিলিভ আছে, খ্রিস্টানেরও এরকম বিলিভ আছে, প্রত্যেকটা ধর্মের, ইভেন যে মাইজবান্ডের ফলো করতেছে মুসলমান হয়ে, ওরও বিলিভ আছে, সবকিছু আলাদা। আচ্ছা, তো আমি সেজন্য ওনার দিকে যাব না। আমি আপনার কাছে প্রশ্নটা করতেছি মেইনলি, যেহেতু আপনি বলছেন যে মিরাকল গুলা হচ্ছে, এই মিরাকল গুলার এক্সপ্লেনেশন আপনি দেওয়ার চেষ্টা করতেছেন। তাহলে আমার যে প্রশ্নটা এটা হচ্ছে, যেমন ধরেন আদম আলাইহিস সালামকে বানাইছে আল্লাহ ৬০ হাত করে। তাহলে প্রথম প্রশ্নটা, আদম আলাইহিস সালাম ৬০ হাত থেকে যে আমরা এখন ৬ হাত হয়ে গেছি, একটা হাদিস আছে যে শুধু ছোট হবে, কিন্তু এটা কি একটা বিবর্তনবাদের একটা প্রমাণ না? আর সেকেন্ড যে প্রশ্নটা, এটা হচ্ছে ধরেন আল্লাহ সবকিছু করতেছে, সবকিছু আমরা যে বিশ্বাসটা করলাম, কিন্তু আমরা যেটা জানি ভাই বোনের মধ্যে যেটা করা, এটা খুবই খারাপ। তাহলে আল্লাহ কি এরকম একটা মিরাকল করতে পারতো না যে আদম হাওয়া থেকে দুইটা চারটা 8টা বানাই ফেলছে, এরপরে যা ইচ্ছা তাই করুক? আর এটা না হয়ে উনি কি করলো, হাবিল আর কাবিলের নিজেদের বোনদের সাথে সেক্স করাই দিল। এটা তো খুবই, তার মানে আমার কাছেও খুবই খারাপ একটা বিষয়। যেটা হচ্ছে, তাহলে এইটা কেন হলো, এখানে মিরাকল কেন করলো না আল্লাহ? আর থার্ড যেটা, এটা বলছিলেন আপনি, এটা বলছেন হচ্ছে যে এটা সবর ভাই বলছে যে খ্রিস্টানরা না, যদি সায়েন্স এরকম দেখে যে মরিয়ম আলাইহিস সালামের ছেলে ঈসা আলাইহিস সালাম, তো ঈসা আলাইহিস সালামের ডিএনএ টেস্ট করলো, ডিএনএ টেস্ট করার পর ডিএনএ এর সাথে যার সঙ্গতি পেয়েছে, বলতেছে মরিয়মের ফ্যামিলির কেউ না কেউ এটা জড়িত বা এরকম, তাহলে ওই হচ্ছে বাবা। আচ্ছা, আমি এটা ডিনাই করলাম। ধরে মেইনলি লজিক্যালি যদি বলতে যাই, তাহলে হ্যাঁ, মরিয়মের ঈসা আলাইহিস সালামের ডিএনএ যদি ওর বাবার সাদৃশ্য, ডিএনএ টেস্ট করে কিন্তু বাবা খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে বাবার সাদৃশ্য কোনো জিন যদি পেয়ে যায়, তাহলে তো ওকে বাবা হিসেবে মানতে হবে, এটা একদম প্রত্যেক। আর যদি আমি না মানি,
তাহলে আমার এটা বিশ্বাস করতে হবে যে কেউ না কেউ ওনার গর্ভে কেউ কিছু না কিছু সঞ্চয় করে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে ঈসা আলাইহিস সালাম জন্ম হয়েছে। এখন জন্ম হয়েছে কতটুকু শক্তিশালী, কতটুকু লুজার, কতটুকু পাওয়ারফুল, এটা ভিন্ন বিষয়। রাজার ছেলে কাঙ্গাল হতে পারে, যে কিছু হতে পারে, কিন্তু মানুষের পেটের মধ্যে যে গর্ভে সঞ্চার করে দেয় সেই তো বাবা। তাহলে তো লজিক্যালি এরকম আসে যে আল্লাহ হচ্ছে ঈসা আলাইহিস সালামের বাবা, যেটা খ্রিস্টানরা বলে। কারণ বাবা হতে হলে অবশ্যই, বাবা কি আর পেটে ধারণ করে বাচ্চা? বাবা হচ্ছে জাস্ট কোনো কিছু দিয়ে দেয়। সেই হিসেবে তো ঈসা আলাইহিস সালামের বাবা আল্লাহই হয়ে যায় ওদের কথায়। আচ্ছা, এটাই আরকি আমার এই ৩ টার অ্যান্সার বললে আচ্ছা, ভালো ঠিক হতো। আছে। আপনার প্রশ্ন শুনলাম। যদিও কতগুলো প্রশ্ন ছিল অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু আপনি তো করে ফেলছেন, এগুলো উত্তর দিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আপনার প্রথম কমেন্ট চলে আসি। and I will try to translate for Sabur Bhai as well at the same time. So আপনি বলছেন এখানে সাব্বুর ভাই কিন্তু লজিক্যালি প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। হ্যাঁ, you just said that he didn't give any logical answers to the question like, oh, only Allah wishes that because of this. আপনি খেয়াল করেন নাই ভাই, উনি বলছেন কি বলছেন যে এই যে প্যারাডাইম, একজন মুসলমান তার প্যারাডাইমের ভিতরে সে কিন্তু এখানে বলবে যে আল্লাহর ইচ্ছেতে সেটা হচ্ছে, এখানে তো ন্যাচারালিজমের ইচ্ছেতে হচ্ছে না। একজন নাস্তিক তার যে প্যারাডাইম মেথোডোলজিক্যাল বা ফিলোসফিক্যাল ন্যাচারালিজম, এখানে সেটা এখানে বলবে ন্যাচারালি সেটা হচ্ছে, এখানে অতিপ্রাকৃত কিছু না। এটা তো লজিকের ব্যাপার না? এটা কি লজিক্যাল আনসার না? আপনি কিভাবে বললেন এটা? উনি লজিক্যাল আনসার দেন না, এটা তো লজিক্যালি আচ্ছা, একটা আনসার। এটা হ্যাঁ, আপনি বলতে একটু পারেন। ইন্টারাপ্ট করবো এটা? হ্যাঁ, বলেন। আচ্ছা, এটা আমি মেনে নিলাম যে হ্যাঁ, অতিপ্রাকৃত, তাহলে আল্লাহ যেটা করে ফেলতেছে প্যারাডাইম, এটা ওকে। তাহলে হিন্দুরা বলবে যে আমাদেরটা, এটারও তো কোনো কেউ ভঙ্গন করতে পারবে না। খ্রিস্টানরাও বলবে, মাইজভান্ডারি যেরকম এরকম কথিত আছে যে কোনো পেট্রোল ছাড়া, ডিজেল ছাড়া সে 200 কিলোমিটার চলে গেছে বিসমিল্লাহ বলে একটা ফু দিয়া মাইজভান্ডারে হাত দিয়া। তাহলে এটাও তো কাইন্ড অফ মিরাকল, এটাও আপনি বিশ্বাস করেন তাইলে? কারণ না, শুনুন, আপনার কথা শুনেছি আমি। আপনি শুনুন, আমরা যখন এখানে অতি প্রাকৃত এবং প্রাকৃত জিনিসের সঙ্গে সম্পর্কে আমরা কথা বলি, যখন মিরাকেলের ব্যাপারটা যখন চলে আসে, তখন আপনি মিরাকেল তো এটা উড়িয়ে দিতে পারেন না। কারণ আপনি যদি মেথোডোলজিক্যাল ন্যাচারালিস্ট হন, আপনার যদি এই আপনার প্যারাডাইম থাকে এখানে, আপনি তো এখানে মিরাকেল নিয়ে আসতে পারেন না। সুতরাং আপনার কাছে সেটা হাস্যকর মনে হতে পারে, তাই না? কিন্তু যে মিরাকেলে বিশ্বাস করে তার কাছে তো এটা হাস্যকর না, সেটা তো যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার এটা। কারণ সে যদি মিরাকেলের অবস্থান এখানে দেখতে পারে যে আসলে মিরাকেল এটা হওয়া সম্ভব, কারণ এখানে অতি প্রাকৃত জিনিসটা কিন্তু হচ্ছে স্রষ্টারই একটা কাজ। সুতরাং সে তার কাছে এটা কিন্তু ইলজিক্যাল জিনিসটা না, সে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কনসিস্টেন্ট এবং লজিক্যাল তার প্যারাডাইমের মধ্যে। জিনিসটা বুঝতে পারছেন? এখন আপনি আনছেন এই অভিযোগটা আনছেন, আসলে এই যে বিভিন্ন ধর্ম আছে তাদের মধ্যে এই যে তফাৎ আছে, বিভিন্ন জিনিসগুলো আছে। এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের মানুষের যে মিরাকেলটা বিশ্বাস করছে না। আমরা তো এটা বলছি না ভাই, আমরা বলছি যে কোনো জিনিসের মিরাকেল কনসেপচুয়ালি যে জিনিসটা, যে একটা আইডিয়া হিসেবে মিরাকেলের যে অবস্থানটা, এখানে যদি মিরাকেল আপনি বিশ্বাস করেন না সেটা অন্য কথা, আর যদি মিরাকেল বিশ্বাস করেন তখন আপনি আপনার যে অবস্থানে আছেন আপনি যুক্তিসঙ্গত অবস্থানে আছেন। এখন সেটা কতটুকু আসলে কি মিরাকেল ছিল বা ছিল না সেটাই আলোচনা করা যায়। এর মধ্যে আভ্যন্তরীণ যে ইন্টারনাল কিছু আলোচনা থাকতেই পারে। হ্যাঁ, আমরা যখন বিশ্বাস করি এরকম যে আগুনের ধর্ম হচ্ছে পুরানো জ্বালানো, কিন্তু যখন দেখা গেল যে সেই আগুনটা পড়ছে না, আমরা বলছি এটা এখানে একটা হস্তক্ষেপ আছে, ডিভাইন ইন্টারভেনশন এখানে হচ্ছে, যার কারণেই কিন্তু আগুনের যে স্বাভাবিক যে অবস্থানটা সেটা প্রকাশ পাচ্ছে না বাহ্যিকভাবে, সেটাকে কোনোভাবে এখানে দমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আসলে কিন্তু এটা একটা লোর মধ্যেই ছিল, যে লটা এখানে আগে অন্যভাবে কাজ করছিল না, এখন সেই লটা কাজ করছে। যেমন আমরা জিন্স এবং সিডো জিন্স আমরা জানি, অনেক জিন্স আছে যে সুইচ অন অ্যান্ড অফ হয়, তাই না? জিন্সের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে জিন্সগুলো অনেক সময় Sabur bhai, I'm just explaining here, sometimes we know genes, they can be switched on and off. Okay, it doesn't mean that that particular aspect of the gene that's going to translate into a protein and so on and so forth wasn't there in the first place. It was there, it was just simply not switched on. Likewise, there are many things in reality, in physical laws, that there could be that these laws we haven't discovered, they're there in reality, but they became applicable when God intervenes with his interventions, just like in the cases of fire and so on and so forth. Good example. আচ্ছা, এটা একটু বাংলায় বলবেন ভাই? তারপর হ্যাঁ, বা আমি বলছি যে অনেক সময় আপনি ডিএনএ এবং জিন সম্পর্কে জানেন? জি, সামান্য সামান্য জানি, বলেন না। হ্যাঁ, ওই যে আমরা জিন সম্পর্কে, জিনস কিন্তু অনেক সময় কি সুইচ অন এন্ড অফ হয়। জিনস তো কোন একটা জিনিসকে কোড করে একটা প্রোটিন জন্য, তাই না? হ্যাঁ, এমআরএনএ, টিআরএনএ এভাবে বিভিন্ন প্রোটিন শিকল উনি বানাতে পারে। মানে অনেক সময় দেখা যায় কি, অনেক সময় জিনস গুলো অফ ছিল, পরবর্তীতে সেটা অন হওয়ার কারণেই সে কাজটা হচ্ছে পরবর্তী, তাই না?
হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম হয়। আমরা কিন্তু অনেক সময় জানতাম না ওইখানে জিন ছিল বা ওই জিনের জিনিসটা যে অফ ছিল সেটা কিন্তু আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি নাই আমাদের বিজ্ঞানের স্বল্প জ্ঞানের কারণে। পরবর্তীতে আমরা জানতে পেরেছি আসলে ওই যে জিন কোডিং এইগুলা এখানে জিন এখানে কাজ করছে এবং সেটা অফ ছিল বা অন ছিল, ঠিক না? এইরকমই আমরা বলছি যে ফিজিক্যাল যে আমাদের যে পরিবেশ যে ফিজিক্যাল যে ল গুলো আছে যে আমরা যে বলি ফিজিক্যাল লস, এগুলা এই যে যেমন আগুনের স্বভাব আমি বলেছি, ওটা আগুন তো আপনাকে কি করে জ্বালিয়ে দেবে আপনি আপনার সংস্পর্শে আসে, তাই না? কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে কিছু ফিজিক্যাল রয়ে গেছে ওইখানে যেটা আমরা এখনো আবিষ্কার করতে পারি নাই, যেটা অন করা হয় তখন কিন্তু আগুন অন্যকে জ্বালাবে না, তার যে স্বভাবগত হ্যাঁ যে আগুনের যেটা বলতেছেন, যেমন ধরেন আগুন জ্বালাবে না, এটা কোনো স্পেসিফিক কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে বলতেছেন যে আগুন জ্বালাবে না? কারণ আগুন হচ্ছে এমন একটা পদার্থ আমরা জানি যেটা হচ্ছে অত্যাধিক তাপমাত্রা, তারপর হচ্ছে ফুয়েল, মানে ফুয়েল এবং অক্সিজেন লাগে, এই তিনটা জিনিস দিয়ে আগুনটা আমরা পাই, এটা একটা পদার্থ জাস্ট। তাহলে এই আগুনটা অত্যাধিক তাপমাত্রায় তো যে কোনো কিছু অনেক সময়, যেমন ধরেন আগুন কিন্তু লোহাকে জ্বালাতে পারে না, তো তাপমাত্রা বেশি হলে তো এটা ইফেক্ট করবে। হ্যাঁ, যদি আপনি দেখেন যে আগুন তার যে স্বভাবগত যে কাজটা, আগুন এখানে তাপমাত্রা এখানে বেড়ে গিয়ে একটু জ্বালাবার কাজটা করার কথা, হয় না? কিন্তু আমরা যদি দেখি যে কোনো কিছু জ্বলছে না, হ্যাঁ ধরেন এই কাগজ জ্বলছে না, আপনি অনেক তাপমাত্রা দিলেন, এখানে 100 ডিগ্রি তাপমাত্রা দিলেন, 1000 ডিগ্রি দিলেন, কিন্তু কাগজটা জ্বলছে না, তখন আপনি প্রশ্ন করবেন কেন জ্বলছে না? আমি বলছি ওইখানে যে অন্য কোনো ফিজিক্যাল ল থাকতে পারে ওইখানে, যে আমরা সেটা আবিষ্কার করতে পারি নাই। এবং আমাদের যে বিশ্বাস, যে মেটাফিজিক্যাল প্যারাডাইম, আমাদের যে বিশ্বাস যে স্রষ্টা আছেন উনি সেই লটা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। হ্যাঁ, মিরাকলটা কিন্তু আসলে এমন না যেটা সম্পূর্ণভাবে ফিজিক্যাল লর বিপরীতে যায়। আমরা বলছি যে কোনো কোনো ল এরকম আছে যেটা আমরা জানি না বা আমরা সেটা আবিষ্কার করতে পারিনি। এটা আচ্ছা, এটা বলছিলাম যে এই যে মিরাকলের ব্যাপারটা, যে মিরাকল আমরা তো এরকম বিশ্বাস করি, ন্যাচারালিস্ট তো মিরাকল বিশ্বাস করে না, সেটা তাদের প্যারাডাইম। আচ্ছা, আপনার প্রশ্নতে চলে আসি। আপনি যে বললেন যে আদম আলাইহিস সালাম, একটা জিনিস বলে দিব ভাইয়া এটাকে, যেমন ধরেন আপনারা যদি মিরাকলে বিশ্বাস, আমি একটা সময় অনেক বেশি মিরাকলে বিশ্বাস করতাম যে আদম আলাইহিস সালাম হাওয়া আলাইহিস সালামকে ধপ করে জান্নাত থেকে ফেলে দিছে। এখন আমি কেন করি না এটা হয়তো আপনার মনে হতে পারে কেন সে করবে না, আবার আমি হয়তো এরকম বলতে পারি আপনারা কেন করবেন। এক একজনের এক একটা রিজন থাকে, ওইটা তো আর আমি কোয়েশ্চন করবো না আপনাদের বিলিফকে। হ্যাঁ, ঠিক যেমন আগে মানুষ অনেক সময় অনেকগুলো এই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিশ্বাস করতো এবং বিশ্বাস করতো না, এরকম আছে না? পরে মানুষের এই যে জ্ঞানের যে পরিধি যখন বেড়ে যায় তখন মানুষ সেগুলো টিকিয়ে নিচ্ছে এবং বিশ্বাস করছে। আচ্ছা, আদম আলাইহিস সালামের যে ব্যাপারটা আপনি বললেন, ওই হাদিসের যে ব্যাপারটা, ওইখানে আপনাকে আমি একটি ওয়েবসাইটের দিকে আপনাকে স্মরণ করে দিতে চাই। আমাদের একজন ভাই লিখেছেন icraa.org, ikra.org, এখানে ওয়াকার সীমা বলে আমাদের ভাই আছেন, উনি লিখেছেন একটা প্রবন্ধের মতো লিখেছেন ওইখানে, যে আসলে এই আদম আলাইহিস সালামের যে আপনি বলছেন বিবর্তন, হ্যাঁ, এই যে পরিবর্তন বা রূপান্তর 60 কিউবিট থেকে যে চলে ক্রমান্বয়ে যে উনি আরো খাটো হয়ে যাচ্ছেন, এটার আসলে কি অর্থ, আপনি হাদিসের যে প্রকৃত অর্থ এখানে কি বোঝা যাচ্ছে উনি খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আপনাকে আমি ওই দিকেই মনোযোগ দিতে চাচ্ছি, আপনি ওইখানে গিয়ে বুঝতে পারবেন ওটা কিন্তু কোনো ধরনের বিবর্তনের পর্যায়ে আসে না। আপনি বলছেন যে ওই যে আদম আলাইহিস সালামের যে সন্তান যারা হাবিল কাবিল বা এরকম বলছেন, তাদের আল্লাহ তো এখানে মিরাকল দিয়ে করতে পারতো, মিরাকল না দিয়ে কেন এই যে ভাই বোনদের মধ্যে বিয়ের সম্পর্ক করে যে পরবর্তী যে বংশগুলা নিয়ে আসছে, কেন মিরাকল কেন হয় নাই? আপনি ওই জিনিসটা খেয়াল করেন নাই যে ভাই বোনদের মধ্যে যে বিয়ের সম্পর্ক, এটা তো আমাদের শরীয়তে এটা নিষেধ করা হয়েছে, তাই না? তার মানে এটা না যে অন্য শরীয়তে এটা নিষেধ ছিল, কারণ আমাদের বিশ্বাস এরকম, আমাদের যে মুসলিম হিসেবে আমরা এটা বিশ্বাস করি যে আদম আলাইহিস সালাম যখন হাওয়ার মধ্যে যে সন্তান যেগুলো জন্ম নিয়েছিল তাদের ছিল যমজ ভাই বোন। হ্যাঁ, এক গ্রুপের যমজ ভাই বোন, তাদের মধ্যে কিন্তু বিয়ের সম্পর্ক হয় নাই। পরবর্তী জন্ম হয়েছিল যখন আরেক যমজ ভাই বোন, এই যমজ ভাই বোনদের মধ্যে অন্য যমজ ভাই বোনদের মধ্যে বিয়ের সম্পর্ক ছিল, এরকম বলা হচ্ছে। এখন আপনি বললেন যে আল্লাহ কেন এরকম মিরাকল করলেন না? হ্যাঁ, এখানে আপনি প্রশ্ন করছেন আল্লাহর উইজডম সম্পর্কে, আল্লাহ কিভাবে কোন জিনিসটা কিরকম করেন, আমরা এই পৃথিবীকে বা এই সমস্ত বিশ্বজগৎকে কেন
6টি পর্যায়ে বা 6 দিনে কেন সৃষ্টি করেছেন, 5 দিনে কেন করেন নাই, বা 7 দিনে কেন করেন নাই, 6 দিনে কেন করেছেন? আল্লাহ মানুষ কে সৃষ্টি করেছেন অনেক পরে, আগে কেন করেন নাই? আল্লাহ এই যে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন পরে, আগে কেন? অনেকগুলো প্রশ্ন তো করতেই পারেন, তাই না? মানুষ করতে পারে, কিন্তু এর মানে নয় যে, হ্যাঁ আমার কথা শুনুন, এর মানে নয় এটা যে আমরা এখানে একটা প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারি যে আল্লাহ কেন করছেন। আল্লাহ উনি উনার যে উইজডম আছে, প্রজ্ঞা, সেই উইজডমের ভিত্তিতেই কিন্তু উনি কাজ করছেন। উনি ইচ্ছে করলেই তো সবকিছু করতে পারতেন, কিন্তু উনি করেন নাই। অনেক সময় দেখা গেল কি উনি সৃষ্টি করছেন পর্যায়ে, ধারাবাহিকভাবে উনি সৃষ্টির পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। হ্যাঁ, মানুষের সৃষ্টি অনেক পরে এসেছে, তাই না? আমাদের আমরা যে বলছি মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই কি গাছপালা ছিল, আমরা তো এটা বুঝতে পারি কোরআনের দিক থেকে। কেন মানুষকে আগে সৃষ্টি করা হয় নাই, পরে গাছপালা সৃষ্টি করেছে? বিভিন্ন প্রশ্ন এরকম আসতে পারে। আপনার যে এই প্রশ্নটা আল্লাহ কেন এরকম করলো, মিরাকেল করলো না, এটা আসলে তেমন প্রাসঙ্গিক কোনো এটা কোনো সমস্যা হয় না আমাদের কাছে। এই জন্যই হ্যাঁ আমি বলছি, শুনেন, আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলো আমি দিয়ে দিই। আমি একটা করে একটা উত্তর দিচ্ছি, আপনি অবশ্যই আসতে পারেন। যে আপনি এখানে প্রশ্ন করলেন যে এর মানে যে এটা সমস্যা, আমি তো কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না। আপনি কোন সমস্যাটা বলছেন এখানে? সমস্যা হচ্ছে, দেখেন, আল্লাহ যদি 7 দিনে না করে, 6 দিনে না করে, যদি 2 দিনে, 1 দিনে, বা এট দা গ্লিপস অফ, কি বলে না, করে ফেলে, এটাই আমার কোনো সমস্যা নাই। এটা আমি প্রমাণও করতে পারবো না যে কে কখন কিভাবে করছে, করে নাই। কিন্তু আমার সমস্যা হচ্ছে, যেমন ধরেন সমাজের যে ঘৃণিত, বা আমার পার্সোনালি হচ্ছে এই জিনিসটা যে খারাপ লাগতেছে যে হ্যাঁ, তার ভাই তার বোনের সাথে এরকম হলে তো, যদি এখন ধর্ম, এই যে আপনি যেটা বলছেন শরীয়ত যদি এখন বলে দেয় যে মায়ের সাথে ছেলের করা যাবে, তাহলে তো এটা দেখা যাবে সব মুসলমানরা করা শুরু করতেছে। তো এই আচ্ছা, জিনিসটা তো আপনাকে আসলে থামাচ্ছি। আপনার শুনেন, আপনি যে আপনার যে কথাবার্তার যে ধরনটা আপনি বুঝে ফেলছি ভাই। শুনেন, ইসলাম কিন্তু কোনোভাবেই এরকম বলে না যে একটা মায়ের সাথে একটা ছেলের সম্পর্ক আসবে। ইসলাম অলরেডি বলে দিয়েছে কোনটা গ্রহণযোগ্য, কোনটা গ্রহণযোগ্য না। আপনি এখন প্রশ্ন করছেন যে প্রথম দিকে কিভাবে সৃষ্টি হলো মানুষ। হ্যাঁ, আল্লাহ তো আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, একটা পর্যায়ে উনি দেখিয়ে দিয়েছেন। এরপরে উনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে নৈতিকতার ভিত্তিটা কি, নৈতিক বলতে আমরা কি বুঝি। আপনি নৈতিকতার প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন এখন। একজন এথিস্ট হিসেবে, একজন এথিস্ট বা নাস্তিক হিসেবে, আপনি যদি একজন নাস্তিক হন, আপনার কিন্তু নৈতিকতার কোনো ভিত্তি নাই। আমরা আগে এটা আমাদের লাইভ স্ট্রিমে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি। এটা ভুল কথা। না, আপনি শুনেন, আপনার নৈতিকতার কোনো অবজেক্টিভ, কোনো গ্রাউন্ডিং নাই। আপনার নৈতিকতার ভিত্তি হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে আপেক্ষিক। আপনার কোনটা মন্দ, কোনটা ভালো, সেটা আপনি নিজে সেটা আপনি যাচাই করছেন। আপনার সাথে আমরা ডিসএগ্রি করতে পারি, কারণ আপনার তো কোনো অবজেক্টিভ স্ট্যান্ডার্ড নাই এখানে, যে বলতে পারবেন না যে এটাই আসলে মন্দ, বা এটাই আসলে সঠিক, বা এটাই আসলে ভালো জিনিস। ভালো বা মন্দের যে বিচার, সেটা আপনি কোনোভাবেই করতে পারেন না, কারণ আপনাদের যে বিষয়টা হচ্ছে রিলেটিভ মোরালিটি। নাস্তিকরা কোনোভাবেই অবজেক্টিভ মোরাল নিয়ে আসতে পারেন না। হ্যাঁ, সুতরাং ওই যে আপনার যে ভালো মন্দের ব্যাপারটা, সেটা তো আমাদের কিছু যায় আসে না ভাই। আমরা অবশ্যই এখানে আপনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারি। আপনি আমাকে শুনেন, আমার কথা শেষ করতে দিন, আপনাকে সুযোগ দেবো ভাই। আপনার ভালো মন্দের ব্যাপার আমাদের কাছে কিছু যায় আসে না, ওই কারণেই যে আপনার ভালো মন্দের ব্যাপারটা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে আপেক্ষিক। আপনি আপেক্ষিকতার যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিয়ে আসছেন যে ব্যাপারটা, সেটা আপনার কাছে লাগতে পারে। একজন ভেজিটেরিয়ান এখানে আসে বলতে পারে যে আসলে আপনারা এই যে মাংস খাচ্ছেন, হ্যাঁ, আমাদের কাছে খুব মন্দ লাগছে। হ্যাঁ, তার কাছে লাগতেই পারে, সেটা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। হ্যাঁ, সেটা আমাদের কিছু যায় আসে না, কারণ নৈতিকতার যে ভিত্তি, সেটা হতে হবে absolute. There has to be an absolute standard for morality. এবং যেহেতু নাস্তিকদের কাছে কোনো গ্রাউন্ডিং যে বেসিসটা ওইটাই নাই, তাদের কাছে ওই যে ভালো মন্দের প্রশ্নটা সম্পূর্ণ অবান্তর। আপনারা যে কোনো ক্রিটিসিজম নিয়ে আসেন না কেন, নাস্তিক হিসেবে যে ভালো মন্দের ক্রিটিসিজম নিয়ে আসেন, ওইটা ভালো ওইটা মন্দ, সেটা সম্পূর্ণভাবেই অবান্তর আমাদের কাছে। বুঝতে পারছেন ভাই? এটা হচ্ছে লজিক্যাল একটা জিনিস। ভাই, হ্যাঁ বলুন। এই যে আপনি বললেন না যে আমার কোনো নির্দিষ্ট অবজেক্টিভ নাই, এমন না। যেমন ধরেন আমার সামনে এখন পায়খানা আছে, আমি তো দেখে বুঝতেছি এটা খারাপ জিনিস, তাহলে এটা আমি ত্যাগ করব। কিন্তু যারা ধর্মীয়, এখানে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে গোমূত্র পান করতে বলছে, দেখা যাচ্ছে হিন্দুরা গোমূত্র পান করতেছে। মুসলমানদের এরকম অনেক হাদিস আছে যেখানে হচ্ছে ওটের মূত্র পান করতে বলতেছে। আচ্ছা, বুঝে ফেলছি ভাই, আপনি থামুন। হ্যাঁ, থামুন। আমাদের আজকে স্ট্রিমে আপনি এই সুযোগটা চাচ্ছেন যে যত যে ইসলামীর উপরে আপনার যত প্রশ্ন ছিল, ক্রিটিসিজম, সবগুলো আপনি নিয়ে আসছেন উটের মূত্র। আমার অনেকগুলো ভিডিও আছে উটের মূত্রের ব্যাপারে। হ্যাঁ, ওইগুলো আপনি দেখেছেন, আপনি দেখেন নাই। আপনি যদি দেখতেন তাহলে এই প্রশ্নটা এখন আনতেন না, এই উদাহরণটা আপনি আনতেন না। আপনাদের সমস্যা হচ্ছে ভাই এটাই। হ্যাঁ, নাস্তিক ভাই, শুনেন, আপনাদের সমস্যা এটাই হচ্ছে, আপনারা কোনোভাবে একটু
সুন্দরভাবে যাতে কিভাবে আলোচনা করা যায় করতে পারেন না। আপনাদের সমস্যা হচ্ছে দুনিয়াতে যত সমস্যাগুলো আছে ইসলামের উপরে আপনার, হ্যাঁ, যেহেতু ইসলামের ব্যাপারে আপনারা যেগুলো ডিসএগ্রি করেন সবগুলো নিয়ে আপনারা শুনেন, সবগুলো নিয়ে কথা না বললে কিন্তু আপনাদের শান্তি পান না। আপনারা এই জিনিসটা দেখেন কতটা উদাহরণ আপনি এখানে এনেছেন, এগুলো তো কোনোটাই প্রাসঙ্গিক ছিল না, কিন্তু আমাকে উত্তর দিতে হচ্ছে কারণ আপনি প্রশ্ন করছেন। আমি কিন্তু আর সুযোগ দেবো না কোনো উদাহরণ নিয়ে আসার। আমি আপনার ওইখানে যাচ্ছি। ওই যে আপনি ঈসা আলাইহিস সালামের ডিএনএর কথা বলছেন, আমি সেই উত্তরটা দিচ্ছি এখন। ঈসা আলাইহিস সালামের যে ব্যাপারটা কোরআনের যদি আপনি অধ্যয়ন করেন, আপনি কি দেখবেন? ওইখানে দেখবেন যে ঈসা ইসলামকে বলা হচ্ছে কি উনি বনি কি, উনাকে কি বলা হচ্ছে যে এরকম যে তার কোনো কওমের দিকে সম্পর্কিত করা হচ্ছে, কোনো কওমের দিকে সম্পর্কিত করা হচ্ছে না। কারণ কওম জিনিসটা হচ্ছে যে কোনো কওম বা কোনো সম্প্রদায় আসে কোথা থেকে, যে বাবার থেকে ছেলে এরকম, কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম আসে নাই। ওনাকে বলা হচ্ছে ঈসা ইবনে মারইয়াম, ওনাকে ঈসা ইবনে ওনার বাবার নাম বা ওনার কারোর নাম নিয়ে আসা হয় নাই। সুতরাং কোরআনের যে দৃষ্টিভঙ্গি ওখানে পরিষ্কারভাবে এটা কনসিস্টেন্টলি বলা হচ্ছে যে ওনার আসলে যে ওই যে ডিএনএ পুলটা বা ডিএনএ কন্ট্রিবিউশনটা ওইখানে সম্পূর্ণভাবে ওয়াই ক্রোমোজোমটা অনুপস্থিতি আছে এখানে সম্পূর্ণভাবে এরকম। কারণ এর মধ্যে পুরুষের কোনো অবস্থানই ছিল না। ওই যে আপনি বললেন যে আমরা যদি ডিএনএ টেস্ট করাই, আপনি হাইপোথেটিক্যালি করছেন কেন? এটা তো আপনার সায়েন্টিফিক্যালি টেস্টেবল না। ঈসা আলাইহিস সালামকে আপনি নিয়ে আসতে পারেন না। সুতরাং এই ধরনের যে একটা হাস্যকর একটা ব্যাপার যে আপনি তো ওনাকে টেস্টেবল করতে পারেন না, ঈসা আলাইহিস সালামকে তো আপনি নিয়ে আসতে পারেন না যে ওনার ডিএনএ আমরা টেস্ট করবো, দেখবো ওখানে ওয়াই ক্রোমোজোম আছে কিনা, আপনি করতে পারছেন না। সুতরাং এই ধরনের যে একটা টেস্টেবল একটা জিনিসটা হাইপোথেটিক্যাল নিয়ে আসছেন, সম্পূর্ণ অবান্তর একটা ব্যাপারটা। সুতরাং ঈসা আলাইহিস সালামকে যে ওরা পিতা মনে, আল্লাহকে পিতা মনে করছে ঈসা আলাইহিস সালামের, এটা কিন্তু কোনোভাবেই ওয়াই ক্রোমোজোমের ব্যাপারে নিয়ে আসে না, ওয়াই ক্রোমোজোম দিয়ে উদাহরণ দেয় না, এরা বলে না যে এটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল সান, এটা কোনোভাবেই বিশ্বাস করে না। তাদের মধ্যে যে পিতা পুত্রের সম্পর্ক এটা হচ্ছে একটা অন্টোলজিক্যাল ব্যাপার, এটা ফিজিক্যাল বায়োলজিক্যাল কোনো ব্যাপার না। হ্যাঁ, এই যে আপনি বললেন যে এই ব্যাপারটা, এগুলা কিন্তু ইসলামিকলি এটার জবাব মিলে। এখন আপনার কাছে আপনি প্রশ্ন করি, আমরা আমাদের স্ট্রিমের যে কথাগুলো ছিল এর পরবর্তীতে আমরা আমাদের যারা দর্শক আছেন ব্যাকস্টেজ তাদের কাছে যাবো ইনশাল্লাহ। আপনি তাহলে আমাদের সাথে কি এগ্রি করেন যে ইভলিউশন বা বিবর্তনবাদ কোনোভাবেই স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করে না বা নাকচ করে? কোনটা আপনার মত, আপনার ধারণা কি এখানে? আমি এখানে আসছি ভাই, আমি আসলে জানার জন্য আসছি, যেটা হচ্ছে আমি কিন্তু হ্যাঁ ভালো, আপনি আমাকে যেভাবে নাস্তিকদের কাতারে ফেলে দিয়ে আপনি আমাকে ক্রিটিসাইজ করতেছেন, কাঠগড়ায় দাঁড় করে দিচ্ছেন। আমি আপনাকে পার্সোনালি বলছি না, আমি বলছি নাস্তিক ভাই যারা আছেন বা বোন যারা আছেন তাদের কিন্তু চিন্তাধারা এরকমই। হ্যাঁ, আপনি সেটাই প্রমাণ করলেন যে এই চিন্তাধারার মধ্যে যে বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আসলেন। আমরা আজকে এখানে আলোচনা করছি ইভলিউশন কি, বিবর্তনবাদ কি স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করে। আপনি নিয়ে আসলেন নৈতিকতা, আপনি নিয়ে আসলেন ওই হাদিস, আপনি নিয়ে আসলেন উটের মূত্র, অনেকগুলো নিয়ে আসলেন। এটা কিন্তু আমরা জানি এরকম একটা হয় নাস্তিকদের, নাস্তিকবাদের যারা অনুসারী সচরাচর জয়েন করে এইসব কথা বা জিজ্ঞেস করতে পারি না আসলে, বা না ভাই, আজকের স্ট্রিম তো ওইটার ব্যাপারে আলোচনার জন্য না। আমরা আগেই বলেছি আমাদের দাওয়াওয়াইজের যে যে প্রক্রিয়া আছে ওইখানে আমরা এই ইসলামের উপরে যে ক্রিটিসিজম বা সমালোচনা, ইসলামের কোরআনের উপরে বা হাদিসের উপরে এই যে বিভিন্ন জিনিসগুলো আপনি নিয়ে আসছেন, ওগুলোর কিন্তু পরে আমরা এর উপরে বিশেষ স্ট্রিম থাকবে যেখানে ওইগুলো আপনি আলোচনা করতে পারেন আমাদের সাথে, আলোচনা রিপ্লাই কাউন্টার রিপ্লাই এগুলো হবে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আপনার স্ট্রিমের যদি উনি যেহেতু বললেন যে উনি শেখার জন্য এসেছেন, সারোয়ার ভাই একটু বলে দিই। হ্যাঁ, আপনাকে আমি বলে দিই, আপনি যেহেতু তারপর আপনি বলবেন যে আপনি যেহেতু বলেন আপনি তো বললে অনেক গরম হয়ে যান, তো সবকিছু জায়গা কিছু হয়ে যায়। আপনাকে জাস্ট বলে দিই। আচ্ছা সারোয়ার ভাই একটু অপেক্ষা করুন, একটু অপেক্ষা করুন। এই দেখলেন আবার খেয়াল করেছেন আপনি নাকি গরম হয়ে যান এবং জগা খিচুড়ি হয়ে যায়। দেখছেন ওই যে কমেন্ট গুলো করছেন ভাই, আপনার নামটা আমি জানা হয় নাই। আপনাদের এইটাই কিন্তু সমস্যা। আপনি এখানে কি বললেন যে সারোয়ার ভাই তো গরম হয়ে যাবেন এবং জগা খিচুড়ি করে দেবেন। দেখছেন এটা একটা পার্সোনাল অ্যাটাক হয়ে গেল। এই যে পার্সোনাল অ্যাটাক বা এই যে একটা ভ্যালু জাজমেন্ট আপনি করলেন ওনাকে, হ্যাঁ, এটা তো সম্পূর্ণভাবে অপ্রাসঙ্গিক এবং অগ্রহণযোগ্য ভাই। আমি এই জিনিসটা বলছি যে নাস্তিকদের সাথে আমাদের কথা বলার সময় কিন্তু এই জিনিসটা চলে আসে। সেই জন্য আমরা কি করি যে আপনাকে এই প্রসঙ্গের বাইরে, সাবজেক্টের বাইরে আমরা কথা বলতে দেব না। হ্যাঁ, এটা তো আমরা বলছি। সারোয়ার ভাই আপনি বলতে পারেন এখন। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওই ভাইকে আমি বলছি যে আপনার যদি বোঝার ঘাটতি থাকে বা বুঝতে না পারেন তাহলে সেটা আপনার জাজমেন্ট কারোর উপর ডিপেন্ড করে না, সেটা আপনার বোঝার অক্ষমতা প্রমাণ করে। আপনি দ্বিতীয়বার গিয়ে আপনি ওটা দেখতে পারেন। এগুলো তো পার্সোনাল, যেটা হলো আমি কোথায় বুঝি নাই সেটা বলেন। না, আমি বলি, আমি শেষ হয়নি।
আপনার জাজমেন্ট কি দিলেন না দিলেন, আপনি যারা দেখে তারা ভিডিওগুলো যদি বুঝতে না পারেন, কথা যদি ফলো না করতে পারেন, তাহলে আবার দ্বিতীয়বার গিয়ে দেখার বোঝার চেষ্টা করবেন। আপনাকে বলে যে এথিক নিয়ে আপনি যেটা এতক্ষণ ধরে বললেন যে টপিকগুলো, সেটা আমরা দ্বিতীয় লাইভ স্ট্রিমে আলোচনা করেছি। আপনি যেহেতু বললেন যে আপনি শিখতে এসেছেন, সুতরাং আমরা বলবো যে একবার আপনি আমাদের দ্বিতীয় লাইভ স্ট্রিমটা ভালো করে দেখবেন, দেখে বলবেন যে নাস্তিকতার অবস্থান বা আপনি কোন অবস্থান থেকে বলছেন যেখানে আপনার অবজেক্টিভ মোরালিটি আছে, যেটা মনসুর ভাই বলার চেষ্টা করছিলেন। এই এখন পর্যন্ত আমি যে কথা বললাম সেখানে কোথাও জগা খিচুড়ি আপনার মনে হয়েছে না বুঝতে অসুবিধা হয়েছে? আমি বাকিদের জিজ্ঞেস করবো না, এটা যে খুবই আমি ক্লিয়ার ক্রিস্টাল। অন্য ভাষায় কথা বলছি না বাংলা ভাষায় কথা বলছি। হ্যাঁ, তাহলে আপনি একটা উদাহরণ দিন যে জগা খিচুড়ি কোথায় হয়েছে, আপনার কথা বলুন। কারো যদি ধারণা না থাকে কোনো বিষয় কিন্তু সেই বিষয়ে কথা বলতে আসে, তো আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ যখন নিয়ে আসবো কথার মধ্যে, তখন সেই জিনিসটা জগা খিচুড়ি বলে না। সেটাকে বলা হয় যে রিলেভেন্ট উদাহরণ নিয়ে আসা। সেটা কেউ যদি না বুঝতে পারে তার 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 ঘাটতি। সেটা বুঝে বলা উচিত যে আমি বুঝতে পারলাম না, আমাকে বুঝিয়ে বলুন। পিগম্যান ভাইয়ের সাথে যখন কথা বলছেন অনেক অনেক কিছুই তো বলছেন, কিন্তু এখানে অনেক পয়েন্ট ছিল, এখন আমি মেমোরাইজ করতে পারতেছি না। যাই হোক, কি আমি যেটা বলতে আপনি চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওই যে ভাই বললো না আমাকে যে আমরা হচ্ছে এরকম গুলাই ফেলি। জগা খিচুড়ি মনে হয় আপনার মনে করা উচিত। জগা খিচুড়ি যখন আপনার মনে হয়েছে তখন আপনার মনে থাকা উচিত। যে এই জায়গাটা জগা খিচুড়ি বললো, ওটা তো আপনার তো একটা ভালো পয়েন্ট যে না এত ভুলভাল বলে চলে গেল। এটা তো আপনার একটা ভালো একটা টপিক আপনার কাছে হাতিয়ার। না না না, আমি তো এখানে দোষ ধরার জন্য আসি নাই। আমার হচ্ছে জানার জন্য যেটা এসেছেন, জানার জন্য মনসুর যদি ভাই ভুল বলে বলছে, তাহলে আপনি ধরবেন। না মনসুর ভাই নাহলে আমাকে প্রমাণহীনভাবে লাস্টে আপনি একটা বলবেন পয়েন্ট যে জগা করছে, খিচুড়ি, যেটা হচ্ছে সেটা তো আপনার। মনসুর ভাই আমাকে একটা পয়েন্ট ধরছে যে আচ্ছা আপনার কি মনে হয় যে আধুনিক বিজ্ঞানের যে ইভলিউশন যেটা, সেটা কি কোনোভাবে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে কিনা? তাহলে আমি বলবো এটার সাথে তো এখানের কোনো, তার মানে আপনাদের দিক থেকে যেটা আপনারা চিন্তা ভাবনা করতেছেন যে আধুনিক বিজ্ঞানে এরকম এরকম বিষয়, আমি কিন্তু আমার 3টা প্রশ্নের ওই যে যেটা বললাম যে একটা বাবা কেন হবে না, ঠিক আছে, ওইটা ইরেগুলার। তারপর হচ্ছে কেন ওইটা হলো, দিন শেষে আসলো আপনার আল্লাহর প্রশ্ন আমরা উইজডম। শুনেছি, আপনার প্রশ্ন আমরা শুনেছি, এখানে এটা রিপিট করা লাগবে না ভাই। আমি প্রশ্ন করলাম যে ইভলিউশন বা বিবর্তনবাদ কি স্রষ্টার অস্তিত্বকে নাকচ করে? ডাজ ইভলিউশন আন্ডারমাইন দি এক্সিস্টেন্স অফ গড? এই ব্যাপারে আপনার কি ধারণা? এটা আমরা শুনি, তো ভাই এটা আমরা অনেক বিশাল একটা কনসেপ্ট। এটা উনি কোথায় আছে কিভাবে আছে এটা না আপনি প্রমাণ করবেন না আমি প্রমাণ করতে পারবো। আপনি বিশ্বাস করেন আমি বিশ্বাস করি না, এরকমই বিষয়। আচ্ছা ভাই, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ভাই অন্য সব বিষয়ে এনগেজ হচ্ছেন এক্সেপ্ট আজকের যে বিষয় আছে, আজকের যে টপিক আছে ওইটা ছাড়া অন্য সব কিছু বিষয়ে এনগেজ হচ্ছেন। সো আই থিংক আমরা অন্য কোনো দিন ওনার সাথে কথা বলতে পারি ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে ভাই, আপনি উত্তর সরাসরি দেন নাই, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের দিকে আমাদের অন্যান্য গেস্ট যারা আছেন না তারা কি বলবেন? ঠিক আছে ভাই, আপনি অন্য কোনো এক সময় আমাদের সঙ্গে আসবেন ইনশাআল্লাহ, এবং আপনার সঙ্গে কথা হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, হুইজ নেক্সট দেখি। নেক্সট কে আছেন? হুইজ নেক্সট মডারেটর? ওকে, আব্দুল মুমিদ ভাই। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমাদের এই ফাঁকে আমি নিয়ে নেই, এর মধ্যে এরশাদ রায়হান ভাই উনি যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে। আমি মুমিদ ভাই নেওয়ার আগে ওনাকে নিয়ে নিই, দেখি ওনার কি মত এখানে। এরশাদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম, অসাধারণ, এবং thank you so much Mr. Sobur. I watch your lot of videos about the evolution, but today I think that in our Bengali audience they confused about the evolution so far. Maybe I'm wrong. They understand that you accept the evolution theory. What those people, first of all, they don't know actually, they have a lot of misconceptions about the evolutions. But the way the whole conversations you try to explain, it gives a idea that maybe evolution is true. It means that single cellular to micro level evolution to the macro level, and it goes to the human straight. And if it is true that it goes to the human, then yes, that's principal evolution is undermine the God, because as a Muslim we know that the humans are really created by Allah, is nothing to, they have no ancestor Adams.
Now they are trying in scientific community, they are trying to connect the linkage of ape-like like chimpanzee or Homo erectus, whatever, and 99% DNA matching. My question is the data is really confirm the linkage? And so far I knew they do not have a good fossil. This human, I mean, whatever the pre-human to the human, that transition could be like a 10 transitions fossil. They could not find none of this. And that part, if you first explain, যদি সরি মনসুর ভাই যদি একটু বাংলায় বলতেন তাহলে ভালো হইতো, কারণ অনেকগুলি কথা কিন্তু ইয়ের বুঝে নাই, যেমন সায়েন্টিজম, ফিলোসফিক্যাল, মেটাফিজিক্যাল, এগুলা মনে করছে কি এগুলা ওই কল্পনায় আর কি, রিয়াল সায়েন্স না। মেটাফিজিক্যাল মানে এটা তোমার ধারণা, এটার সাথে সায়েন্সের কোনো সম্পর্ক নাই, এরকম একটা ভুল একটা গেছে। তো আমার মনে হয় ফার্স্ট যদি এটা এমফাসাইজ করেন যে হিউম্যান সায়েন্টিফিক্যালি কেউ কি প্রুভ করতে পারছে যে যে না এটা একটা হাইপোথেটিক্যাল, যে মানুষ ইভলভ হইছে এই অ্যানসেস্টর থেকে, যে ক্লোজ দ্যাটস দ্য ইভলভ, হিউম্যান ইভলভ ফ্রম হোমো ইরেক্টাস অর হোয়াটএভার, ডিড দে প্রুভ? ভাই আমরা সাব্বুর ভাইয়ের কাছে যাব আপনার প্রশ্নটা ক্লিয়ার করার জন্য। উনি তো আপনার প্রশ্ন শুনেছেন ইংরেজিতে, ইনশাআল্লাহ উনি আনসার করবেন। সাব্বুর ভাই, do you want to reply to our Ershad ভাই? Yeah. So thank you very much for joining us. Assalamu alaikum. So my brother, the way that they try and establish human chimpanzee ancestry is by an assumption. It's not a conclusion, it's an assumption. It's sometimes guised as a conclusion, but it's actually an assumption. An assumption is that similarities are due to common descent. Another assumption is that there is transition happening and anything can transform into anything else, which is known as a transitional probability, which they assume to be close to 1. And they also assume that everything came through pretty much one origin, which is known as the origination probability, which is close to 0. So these are all assumptions that they use to come up with their hypothesis that humans and chimpanzees are a common ancestor. It's not something that's been proven. I think I got the answer, Mr. Sobur, and I really will be happy if you next episode, if you have a time, you can show, because I saw the chart, that chromosome, chimpanzee's chromosome and human chromosome, this is the second chromosome is breaking. If I add it, it looks like exactly the human. The two word is very important, assumptions and probabilistic. That two word goes against the scientific fact, right? Yeah. Mr. Sobur? Yeah. So what you could do is, instead of this idea that we have this chromosome fusion, let's just assume a scientist is looking at a chimpanzee and a scientist is looking at a human being, and both of the genomes show 100% similarity, crystal clear similarity. There's no fusion model needed, even better than the fusion model. They are absolutely identical. So it's not a case of assertions, deletions, and all that stuff. It's simply identical, crystal clear identical to each chemical base unit. What does it mean? It's an inference if someone is to say they have a common ancestor. Yes. So there's a huge circus of noise made when it comes to the chromosome 2 fusion. But let's just say we have the same number of chromosomes, same number of base units, everything was identical, one wasn't bigger than the other. It still would be fundamentally an assumption. Now, Carl Linnaeus is the one who, before Darwin, came up with the Linnaean system of classification, in which he put together species that were similar. He put humans and other mammals together. He put humans and chimpanzees and apes together. Yet he did not believe in common ancestry. You see, the idea that we are similar to other creatures was known for thousands of years. It's nothing fantastic in terms of being unexpected. Now, if we're similar physically, are we not going to be similar genetically? Of course we are. That's the prediction. We are likely to be similar. But the point is, Darwin's theory was not a theory of similarity. Darwin's theory was a theory of transformation.
via natural selection. That's what they need to show evidence of, rather than getting hung up on, this sequence is similar to this. That's neither here nor there. That can, somebody can use that to infer common ancestry. Someone can use that to infer separate ancestry. Depends on which paradigm you're coming from. Now, you see, the Darwinian evolution, one big flaw, it says gradually it transformed. But we saw in the Cambrian explosion is suddenly 80% of mammals can no ancestors. And it violates the whole basis of the Darwinian. So I'm not actually looking for Darwinian. I'm looking, okay, fine, whatever the evolution process and this atheist, they're calling the natural, that who creates the nature? God creates the nature. So basically, it's like Mansoor Bhai is talking the supernatural. To me, there is no supernatural. There is nothing supernatural. Why? If I studied by the physics law, the world universe should not even existed. But the fact is, universe existed. So it's just, okay. And second of all, there is no galaxy should not even form. That's a supernatural. So I said, no. This is a dark energy and dark matter is doing it. What is dark energy, dark matter? Oh, I don't know. So basically, there is no supernatural. It's just that we do not know. We don't know. God knows how he created. Yes. And Sabur Bhai, do you have to say anything? You're muted. Yeah. Look, we just have to go back to their assumptions. Now, if they say this is something we believe because this is our paradigm, that there's no God, it's only nature, therefore we're going to take similarities and say there's a common ancestor, I have no problem with their logic there. I disagree with it, but I can see the logic there. In the same way, what they can't do is go beyond that and say it's true. It's true for you, it's true for me, it's been proven. No, it hasn't. It's a simple assumption, and you put these assumptions into your background belief system, and it gives you a particular output. That's all it is. So I really think a lot of these things are being discussed in the wrong quarters. The discussion is not about similarity. The discussion is fundamentally about the mechanism, because that's all that matters. They can show all the similarity or dissimilarity they want. If the mechanism doesn't work, it's irrelevant, all this similarity, to establish common ancestry. Okay. And another thing, Mr. Sobur, I'm just going to take 1 or 2 minutes. But evolutionists, they clearly mention that this is an assumption. This is just a data. They're not showing that they are 100%. This is a fact. That's the way mutation. If it happened, why they don't show in the laboratory from chimpanzee to the human? They knows how the mutation happens, which chromosome interact. I mean, that's my plain understanding. I'm not a biologist or evolutionist. Okay, Mr. Soberbai. I'm not sure what to add to that. I mean, I understand what you're saying. Yeah. I mean, evolution is a working model, and it's subject to change and modification and so on. What we're saying is we don't have an issue with it, technically speaking. There are some exceptions, and these are the exceptions that we're highlighting. This is what we need to be aware of. As Muslims, there are some exceptions to accepting this model. And if you don't want to accept this model because there's enough food for thought in questioning and critiquing this model. I mean, I go by the fundamental steps of agency, because without any agency, without any physical laws being there in the first place to drive this evolution would not even happen. So the question of this process is, to me, it's nonsensical, because it's totally irrelevant. What drives this process? The physical laws that came, where did they come from, is a bigger question
than simply going to all these little, nitty-gritty questions of like all these processes. That is not the meat of the subject. The subject matter is, can you have a process like this without an agency driving it? And that's the subject discussion that we can have in our feature stream, inshallah. So Ershad bhai, ঠিক আছে আপনার সঙ্গে and another thing, Mr. Sabur bhai, irreducible complexity. When we look at the first bacteria, that's irreducible complexity. Nobody can explain about this. Thank you. Okay, take us. Yes, Thank that's you, right. Simon. Yeah. William Dembski, if you go to my YouTube channel, I recently interviewed him about his latest book, which just came out a few months ago, called The Design Inference. So irreducible complexity, all of the arguments for it, and the biological design argument being upgraded. You'll find all of that on my YouTube channel in the latest interview that I did with him, which if you just scroll down, you'll find it. It's just a few months old. পরবর্তী গেস্ট নিচ্ছি আমরা আবার নতুন কোনো অতিথি নিচ্ছি না, যারা ব্যাক স্টেজে আছেন তাদেরকে আমরা নিব ইনশাআল্লাহ। আপনাদের আমাদের মনে হয় 9টা হয়ে যাচ্ছে, তাই না? অনেক লম্বা হয়ে গেছে স্ট্রিম। বাংলাদেশের টাইম তো খুব ফজরের রক চলে আসছে মনে হয়। সবাইকে এখনো জাগ্রত আছেন? মুঈদ আব্দুল ভাই, আপনাকে নিচ্ছি, আপনি আসছেন আমাদের সাথে। আব্দুল মুঈদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন? আসলে প্রায় 3টা বেজে গেছে আজকে, আলহামদুলিল্লাহ আপনার সবাইকে দেখে ভালো লাগছে। একটা মতামত, একটা পরামর্শ, একটা প্রশ্ন আছে। মতামতটা হলো, যদি ন্যাচারালিজম এটাকেই কেউ গড বানিয়ে নেয়, তাহলে কি, এটাকে একটু ন্যারো করি প্রশ্নটাকে, তাহলে কি আল্লাহর কোনো নাম আছে যে উনি আসলে ইভলিউশন করান? তাহলে তো তারা আসলে গডকেই মানছে, তারা তো গডকে রিপ্লেস করে নাই। এটা হলো আমার মতামত, যে তারা তো ঠিকই আছে। হ্যাঁ, হয়তো টোটালিটিতে গডের বাকি সিফাত গুলা হয়তো তারা নিচ্ছে না, কিন্তু ইভলিউশন করানোর যে সিফাত, এটাও তারা স্বীকার করে ন্যাচারালিজমটাকেই গড হিসেবে নিয়ে নিয়েছে। সো ওয়াই নট, ইটস ওকে। তারা গড এটা বলতেই পারে, গডের যদি একটা সিফাত হয় তাহলে ঠিক আছে। 2 নাম্বার হলো যে পরামর্শ, যে ভাই এই 60 হাত 6 হাত এরকম হাদিস গল্প এগুলাতে গেলে রাত 3টা বাজবেই। এগুলোতে না যাওয়ার মানে, আমার ছোট মুখে বড় কথা, একটু পরামর্শ দিলাম যে এই জায়গাগুলোতে আমরা না যাই। তাকে সুন্দর করে বলি যে এই হলো আমাদের প্রেমিস, এর উপরে কোনো কথা থাকলে। আর প্রশ্নটা ছিল যে আমিও খুব অল্পতেই সেরে দেওয়ার চেষ্টা করি, যে অ্যাকচুয়ালি একই সাথে আমি ইভলিউশনকেও বিশ্বাস করি, আল্লাহকেও বিশ্বাস করি। ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম? কারণ তারা সিস্টেমটাকে বলছে গড, আমি এই সিস্টেমের মালিককে বলছি গড। হোয়াট ডিফারেন্স ডাজ দ্যাট মেক? কিছুই মেক করে না ডিফারেন্স। আমি এই সিস্টেমটাকে মনে করেন ফুললি বিশ্বাস করি। সে ফর এক্সাম্পল, কেন বিশ্বাস করি যে বনি আদমকে আল্লাহ তাআলা বলছে যে কাররামনা বানি আদম। কিভাবে? ফিজিক্যাল হিউম্যান বিং হয়তো ছিলই, হয়তো সেটা ইভলিউশনের প্রক্রিয়াতেই এসছে, তাতে আমার কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রথম দিলেন যে দে কুড হ্যাভ ফ্রি উইল and could communicate with God using God's word. এইভাবে কাররামনা বানি আদম, বনি আদমকে এইভাবে সম্মানিত করা হলো। তো সেক্ষেত্রে আসলে কোনোটাকেই অস্বীকার করার প্রয়োজন নাই। ইভলিউশনও থাকলো আর ইয়েও থাকলো। কারণ আমি আমার পার্সোনাল বিলিফের কথা একটু সাইড দিয়ে বলে নিই, নাহলে হয়তো বুঝতে অসুবিধা হবে। আমার মনে আমি বিশ্বাস করি না যে আদম প্রথম কারণ এরকম ডিরেক্ট কোনো কোরআনের আয়াত আমি পাইনি। বরং কন্ট্রারি আমি পেয়েছি যে ইস্তাফা আদামা, আই চুজ আদম। সো চুজিং মানেই হলো মাল্টিপল থেকে একজনকে চুজ করা।
এটা যেমন পাইনি, সেরকম আরো যে সমস্ত মানে কি বলবো, একটু সব বাজে শব্দ ইউজ করতে হচ্ছে, ভালগার আলোচনায় চলে গেছে যে ঈসা আলাইহিস সালাম পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছেন, এই বিশ্বাসও আমার না। আমার বিশ্বাস কোরআন সেন্ট্রিক। কোরআন কোথাও বলেনি যে আমি ঈসাকে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছি। এনিহাও সেটা আমার পার্সোনাল ব্যাপার, ওইটা নিয়ে এই ব্যাপারে আলোচনা আপনার করতে সঙ্গে বলছি না। পরবর্তীতে আচ্ছা মুহিত ভাই, জি এই ব্যাপারে আপনার জি সঙ্গে আমাদের আমার আলোচনা হতে আমার পারে। প্রশ্নটা হলো যে আমি হ্যাঁ, একই সাথে ইভলিউশনকেও পুরোপুরি বিশ্বাস করলে এবং আল্লাহকেও পুরোপুরি বিশ্বাস করলে ইজ দ্যাট প্রবলেমেটিক? আমার আপনার ধারণা অনুযায়ী তো এটা প্রবলেমেটিক না, কারণ আপনি যে সংজ্ঞায়িত করছেন যে আল্লাহ তো আলটিমেটলি তিনি তো মালিক, সবকিছুর মালিক। সুতরাং আপনি যদি এটা বিশ্বাস করেন, আপনার ধারণা অনুযায়ী কিন্তু এটা কোনো ধরনের সমস্যা পর্যায়ে পড়ে না। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা এইটা বলছি এখানে, বারবার বলছি এরকম যে ওবাদা খালকাল ইনসানা মিন তিন, আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে, আদম ঠিক বলেন নাই, আল্লাহ মানুষের সৃষ্টি করেছেন কোথা থেকে? ক্লে থেকে। এই যে আমরা কি বলি মাটি থেকে, হ্যাঁ, মাটি থেকে শুরু করেছেন মানুষের সৃষ্টি। এই যে সৃষ্টি তত্ত্ব এখানে, এটা তো বিজ্ঞানের সাথে, ইভলিউশন তত্ত্বের সাথে সংঘাত আছে এখানে। ইভলিউশন তত্ত্ব তো এরকম বলে না যে আমাদের যে মানুষের যে সৃষ্টি বা মানুষের যে উদ্ভব হয়েছে শুধু মাটি থেকে। তাদের ধারণা অনুযায়ী মানুষ আসছে আরো পূর্বপুরুষ যারা ছিল মানুষের, তাদের কাছ থেকে। আপনি যখন বলতেছেন, কিন্তু কোরআন তো আমাদেরকে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছে বাদা খালকাল ইনসান, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কিভাবে, তার শুরু কিরকম ছিল? মিন তিন, তিন থেকে। তিন, হ্যাঁ একটু বলবো, হ্যাঁ বলতে আল্লাহ পারেন। তাআলা এখানে মানে এটাকে আপনি যদি অর্থটা সৃষ্টি না দিয়ে তৈরি করা নেন, তাহলে এই সমস্ত ঝামেলা তো কেটে যাবে। ইটস নট মেড, মেড তৈরি বলতে মেড। যখন তাকে এই কগনিটিভ অ্যাবিলিটি এবং আল্লাহর সাথে কমিউনিকেট করার যে স্পেশাল পাওয়ারটা দেয়া হইলো, এইটার মাধ্যমেই সে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে আলাদা হইলো। অন্যান্য জীবজন্তু থেকে মানুষের আলাদা হওয়ার কারণ হলো যে তার ফ্রি উইল আছে। আর ফ্রি উইল থাকলেই তাকে একটা গাইডিং সিস্টেম থাকতে হবে তাকে, যে হাউ টু চুজ দ্য কারেক্ট। এই জিনিসটা যখনই ইনস্টল করলেন আল্লাহ, তখনই সে মানুষ হইল। এন্ড দ্যাট ওয়াজ তিন। আপনি যদি এইভাবে জিনিসটাকে ধরেন, তাহলেই কিন্তু আর কোনো কন্ট্রাডিকশন থাকে না। তিন বলতে আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন এখানে? আপনি কি বুঝেন তিন লম্বা সম্পর্কে? আলোচনা, লম্বা আলোচনায় চলে যাবে, তিনটা বেজে ওটা গেছে। থাক। ঠিক আছে, ওটা থাক। তাহলে আমাদের এখানে পার্থক্য থাকতে পারে ওখানে আমাদের যে এই বুঝার ব্যাপারটা। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আপনার মতামত, পরামর্শ, প্রশ্নগুলো শুনলাম। আপনারা এতক্ষণ জাগ্রত আছেন, 3টে বেজে গেছে। আল্লাহ আপনাদের ভালো রাখুন। দেখা হবে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী কোনো স্ট্রিম। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। জি, আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সার্ভার ব্রেক নিয়ে আসছি। আমাদের পরবর্তীতে আছেন হুজ নেক্সট দেখি ওখানে দুজন আছেন আমাদের কাছে, নিয়ে আসছি আবু ইউসুফ সুমন। আবু ইউসুফ সুমন, হ্যাঁ কেমন আছেন ভাই? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম তো আসসালাম, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, তো মনসুর ভাই আমি ভালো আছি। তো আমি সবুর আহমেদ ভাইকে 3টা কোশ্চেন করব। তো আপনি একটা প্রশ্ন করুন, আমাদের কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে না সবার জন্য। আচ্ছা, আপনি আপনার সম্পূর্ণ সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেটা আপনি করুন। হ্যাঁ, সবুর ভাই আপনাকে শুনবেন। অসুবিধা নেই। আসসালামু আলাইকুম সবুর আহমেদ ভাই। 2 days ago you were streaming on YouTube, so you are saying about methodological pluralism, because by default, like I'm a student of biochemistry department, so we had to we have to study evolution, like it has in our syllabus, so by default we have to study. So as you said, like before replacing methodological naturalism, we can't actually replace theory of evolution, because we can say, I think you know about Rafan Ahmed, like he wrote a book about theory of evolution, and you always talk about it, and even many people in Bangladesh, they used to talk about it. But the thing is, like, it's not going anywhere, like, because
most of the time, if you talk about research paper, everything is actually like in daily basis that we can see that there are lots of research paper related to evolution. So my question is to you, like, how can we work to establish methodological pluralism instead of methodological naturalism? Thank you. Very good question. The first thing to know is, if you look at all the research papers and everything that's being done in terms of biology currently, all of that fits within a design framework. So say there's somebody working on, you know, the evolution of certain types of bacteria and the way that they react to environmental change or whatever it is. All of these things, they can all fit within a design framework, right? So it's not just, it's not like the Darwinists say, oh, all this stuff is being published all across the world, therefore Darwinism is true. No, you know, if you imagine this is Darwinism, if you imagine this is intelligent design, there's an area, a massive area of overlap, right? Where they both are explaining the same phenomena. And in fact, sometimes you can even say making the same predictions. So that's what's important to keep in mind. How do we currently function? Well, what I would say is that if you're working as a biologist, then stick to methodological naturalism for now. Stick to producing research papers and doing what you're doing. Discovery Institute's doing what it's doing in terms of trying to challenge methodological naturalism. And that's just a separate venture to what's going on in the rest of the biological community. And it's a long-term thing. It's not going to happen overnight. But if you are in that field, then put your head down, produce some excellent literature. And until you establish yourself in the field, definitely don't promote any intelligent design ideas, because you will get cancelled. So yeah, that's what my advice would be. ঠিক আছে আবু ইউসুফ ভাই, আমাদের আসলে সময় তো অনেক হয়ে গেছে, তাই না? বেশিক্ষণ দেরি করতে যাচ্ছি না। আপনার এই একটা প্রশ্নই থাক, ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। শরীফ ভাই, আপনাকে নিচ্ছি নেক্সট। Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. Yes, I'm good. Thank you, Mansur bhai. I'm ভালো আছি। আচ্ছা, হ্যাঁ বলুন, কোনো প্রশ্ন, বক্তব্য বা পরামর্শ থাকলে। My question is to Sabur bhai. I just want to try to understand evolution. So my question is, the natural selection is the building block of evolution, right? So the natural selection, the process itself, it has no intellect. It is a random process. So it has no will, right? So how it can select something, number one, and why did it select to survive? So I don't know this question make any sense or not, but that was my question. You're muted, Sabur, we can't hear you. I was muted. So the word natural selection, thank you for your question, my brother. The word natural selection may sound like we're talking about some sort of entity which has some sort of intellect or some sort of foresight, but it's actually a description, right? So the environment changes, some species survive, some species don't survive, so they call it natural selection. It's not there's some Platonic force out there which is selecting and thinking and making foresight and making predictions and analyzing and planning for the future. None of those things. It's simply a way of describing the way that the environment includes other animals as competitors, impacts the future gene pool in terms of what genetics are passed down and what traits are passed down and what are not. Okay, brother Sabur. And another thing is, as you discussed, that many scientists and philosophers are also like criticizing the theory itself. So when in our institutions in the West and also in Bangladesh, they teach that this is the only one method we should learn. So why didn't they teach that there are opposite like opinions about this?
Because they're dogmatic. Methodological naturalism forces them to actually stick to the Darwinian story, and they don't want intelligent design. Methodological naturalism is being used to sift out criticism of Darwin's theory, and people don't have the academic freedom to be able to criticize the theory the way that they actually should be able to. And fundamentally, materialism as a ideology is backed up by Darwinism. So Darwinism has a wider impact in terms of culture, which is why you find that the most strongest proponents of Darwinism are not just your average scientist, are actually people who are dogmatically atheist. That's not coincidental. That's with purpose, right? So there's an entire agenda behind this. Yes. Thank you, brother. Thank you very much. ঠিক আছে আচ্ছা ভাই ঠিক আছে হ্যাঁ শরীফ ভাই আসসালামু Walaikum salam. Thank you so much. Brother Mansoor, I'm going to need to go because I have to head off. So maybe we take one more question, or we're not taking questions. There's no other guest. We planned to go through some of the comments very quickly. You know, it doesn't need a response. It's just quickly going through the comment, inshallah. And don't go yet. So let me just bring this one by one. Someone is saying we need videos very quickly and swiftly. Inshallah, we'll bring them by একজন বলছেন যে আমাদের ভিডিও উনি বসে থাকেন. He just waits for our videos. So it's just a suggestion. ফটোফিক উনি বলছেন নাস্তিকরা আজকে নেই পরে আবার 6-7 ঘন্টা লাইভ করে প্রমাণ করে বিবর্তনবাদ মহাসত্য. So there's a brother who's saying photofig that the atheists are not even here today now. After 6-7 hours later, they will have their own live and they will prove that evolution is an absolute truth. Okay, but today where are they? রাজাউল ইসলাম উনি বলছেন নাস্তিকগণ ভেবে থাকেন যে বিবর্তনবাদ স্রষ্টার অস্তিত্বকে ডিনাই করে, কিন্তু যখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় কিভাবে এটা স্রষ্টার অস্তিত্বকে ডিনাই করে তখন তারা আর কোনো জবাব দিতে পারে না. So basically this brother Rajaul Islam is saying the atheists, you know, they think that evolution denies the existence of God, but when they are questioned about it, how so, they cannot reply, or they do not reply. Just one second. Chat GPT যে কোরআন নকল করতে পারে না সেই ভিডিওটা আচ্ছা দ্রুত ট্রান্সলেট. Someone is asking about my video on Chat GPT, if it can be translated, inshallah. A very technical one. First problem is Dokin himself, Ar-Rahman বলছেন. So Sabur Bhai, Ar-Rahman, our brother, is saying the first problem is Dawkins himself, and that's clearly, as we have demonstrated today, he is the center, in the center of the problem, or the problem itself. নাস্তিকরা বি লাইক মুমিনদের সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করে লাভ নাই, এগুলো বুঝার জ্ঞান মুমিনদের হয় নাই. So photofig, he's saying, okay, the atheists, they're like saying, it's like this, oh, we can't really have a discussion about these things with the believers because they don't have the knowledge to discuss this subject. That's the impression that we get. That's in their own circles. This is what they discuss. When it comes to reality, it's nowhere to be seen to have a discussion with us. Then Sabur Bhai, can Sabur Bhai suggest some books on debunking evolution or Darwinism? And has Sabur Ahmed written any book or has any plan to write one? Yeah, I've actually been writing one on and off for a long time, and finally like I feel comfortable to put it out. So inshallah, this is something which I'm now just finalizing. It's going to take a bit of time, but it's being done. There are plenty of books. I recommend them on my channel. I would recommend as an introductory book Philip Kitcher's Darwin on Trial. That is a classic book. And then if you go to Discovery Institute, you'll find a whole bunch of books on there. Stephen Meyer's book, Douglas Axe, you know, so many authors. They're just like William Dembski, Jonathan Wells, Casey Luskin, lots and lots of books on this topic, and publications as well. You know, you can go and find criticism of classical Darwinism and even the modern
versions of it on Third Way of Evolution if you go to their publications. Yeah. Okay. Jazakallah. Brother Sabur, you're invited to Bangladesh. The Miss Show is inviting you. Yeah, I would love to. Like I mentioned, my friend has a factory there, so it's it's going to be nice. And well, I mean, I'd love to go to Sylhet because there's lots of Sylhetis here in London, and one of my really close friends is from Sylhet, so I'd love to go to his village as well. Inshallah. Someone is saying, Najmul Bhai ki Noakhali chale? No, I'm afraid not, Bhai. He's not from Noakhali, but he's from Bangladesh, definitely. Was Darwin a racist? Go to Infinity is asking. Darwin, interestingly, was anti-slavery, right? Darwin also debunked some ideas which were racist. At the same time, his theory was pretty, clear in terms of racial inferiority of other races. That's there. So if you want to say racist from that perspective, you can make that argument. But his values were quite egalitarian for his time. So to try and dismiss him as just a racist would be kind of unfair, because especially his stance on slavery was very ethical for his time. He actually stood out. Okay. So a comment here, Brother Rahman, saying most people become atheists or agnostic because of problem of evil. And this seems to be the case over and over again, isn't it? It's actually... Yeah, it is. And I just want to, Mansoor Bhai, say a few little things about this, right? Yeah. Darwin's own agnosticism in the last 10 years of his life was linked to his daughter's death, linked to his son's death, linked to his own health issues. This is my understanding. Like his personal, his last 10 years, I think Michael Roos and others have written about this as well. But basically the problem of suffering was what was leading him to agnosticism. And, the way I like to think about it is not, oh, why would God allow evil to happen in the world? If God is good, why is there evil? The way I'd actually put it is this: there's evil regardless whether you're an atheist or theist. There's sickness in the world, there's death in the world, there's destruction in the world, there's poverty in the world, there's all sorts of problems. Would you rather face all these challenges without God, without some moral anchor, some reality, transcendent reality to give us hope, or would you rather just get deeper into the abyss of atheism? So, sometimes pragmatically think about it. Why would you, if we're all going through suffering anyway at some point, why would we make it a million times worse by making your life hopeless and nihilistic by disbelieving in God? Yeah. Very quickly then, please invite Brother Daniel Hakikatu to criticize modernisms in the future stream, inshallah. Of course, we'll look forward to it, inshallah. It seems like there's a good topic to discuss. DawahWise আসার পরে বাংলাদেশের কলা বিভাগের নাস্তিকদের অবস্থা খারাপ। আচ্ছা, উনি একজন ভাই টপার, উনি বলছেন যে after DawahWise has been launched in Bangladesh, some of these atheists, I don't want to fully translate it. I mean, they're in a very bad situation. This is some brother's opinion. Now, Roshan Ali, we had the pleasure of having a discussion with him. He was an evolutionist. We were expecting him to come, but he didn't come. So he says, Dorani biburton totto mittha, but Darwin evolution ঘটেনি। তাহলে সঠিক তত্ত্ব কোনটি? পৃথিবীর জীব বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা কি? স্রষ্টা পাঠিয়েছেন, তার একটি ডাইরেক্ট এভিডেন্স দেখান। আর স্রষ্টার পাঠানো যদি সত্য হয়, and then he's got further question, I think. So basically, he's saying, okay, Roshan Ali, he says, okay, fine. Let's assume that the evolution is not true and it didn't happen. Then what is the true? Which is the true theory or true, reality that we are talking about? If there are differences and divergences in the animal world,
then how do you explain this? How do you explain all this divergence in speciation of different species all around the world? Can you give us a direct evidence where God is the one that has actually, sent this? This is what I mean by actually, because the one who's done this. And he says, if it was really true that the God is the one who's done it, then I think here's a further question. Let me answer this question first. Let me answer this question first. So, firstly, I love the way that these questions are posited, because a lot of the times they don't realize that the criteria that they try and apply to God, they can't apply to other things that they believe in. So they say they want direct evidence that God is the designer. Well, there's no direct evidence that natural selection is the designer. The only thing that you actually have is indirect, inferential evidence, inferential from the perspective that you look at the hallmarks of adaptations, and based upon that, you come up with an inference of natural selection. So let's not pretend the door doesn't swing both ways. The door does swing both ways. Direct evidence is not there for natural selection. So why are you asking for direct evidence when it comes to God? Secondly, when it comes to God's existence, God's involvement when it comes to biological life is at many different levels. It's at a level of the laws of nature, and it may be at a level of intervention. We know of one supernatural intervention, which is that of Adam. Can there be multiple other interventions? Possibly. Can we use design as a research heuristic? Yes, we can. Discovery Institute's doing it. They're looking at many different ways of looking at biological systems, trying to come up with answers using the design inference. Now, natural selection is also a type of design inference. So that, in fact, what's interesting is whether you believe in God or you do not believe in God, design as a research heuristic is indispensable. In fact, this is the very question which I put when I hosted a discussion between William Dembski and Michael Roos. And you can go back and you can look at what I asked there. What I basically asked was to Michael Roos that design in a constellation of related ideas such as function and purpose, they are indispensable in terms of their fruitfulness when looking at biological life. And this is something which Roos agreed with. Now, others don't agree with Roos, but Roos understands the practical importance of having design as a research tool. So what we need to keep in mind is that all of this false dichotomy that's being painted, oh, you bring God into the picture, nobody can do any science, you bring in Darwinism, everything can happen. Actually, no, the entire biological scientific community is being driven by design. Whether they believe they're designed to be the blind watchmaker, natural selection, or they ultimately believe they have to hide their beliefs in terms of God, it doesn't matter. It's still design. So design as a research heuristic has been fantastically fruitful for the biological community. Why would we give it up? The question I would ask this person who asked, I've forgotten their name, is why do you or people like you not believe in God, yet you're not willing to give up the design metaphor? You're using the metaphor which most likely fits theism at a probabilistic level, yet you believe there is no God. So in fact, you're stealing from God. You're stealing from theists. It's not the way that you try and put it. It's actually in the complete opposite direction. I would love for you to get rid of design as a research heuristic, stop talking about natural selection as if it has foresight, as if it can plan in the future, and stick to making biology purely atheistic and materialistic, and let's see how far it goes without the design inference. Okay, let's go a few more. And it doesn't have to be just Sabur Bhai replying. What happened to Sabur Bhai? Oops. Sarul Bhai can and Najmul Bhai, of course, you can just comment in because it's the last few comments before we come to a close at the end, inshallah. So, Bangali nastikra এসব তাত্ত্বিক আলোচনা বোঝার মতো শিক্ষিত নয়, এরা সবাই শ্বেতাঙ্গের অনুসারী। শ্বেতাঙ্গরা যা বলে তাই সঠিকে দেখাচ্ছে। এরা কলোনিয়ালিজমের প্রোডাক্ট।
মুকসুমুল আরাফিন বলছেন। Any comments on this? So basically, Sabur Bhai, this is saying the Bengali or Deshi atheists, they don't have they don't have the qualification even to understand these profound discussions that we're having. They all follow the white man. Whatever the white man says, they follow. They're actually a product of colonialism. Okay, I think this is self-explanatory anyway. আমাদের মডারেটর আসলে একজন লাইন বলছে, I'm a doctor, therefore I know evolution. Trust me, I'm a doctor. এটা হচ্ছে এরকম কথা। আমার সাব্বির ভাই একজন ডাক্তারের সাথে আলোচনা করেছিলেন, যিনি সার্টিফিকেট বা ডিগ্রির কথা বলেছিলেন যে এই সার্টিফিকেট ডিগ্রি ছাড়া আমরা কথা বলতে পারবো না। This is the one to remember, Sabir Bhai. If you don't have a certificate, you can't speak on the subject matter. Okay. Now, this is a good one. আপনাদের উদ্দেশ্য কি? বিবর্তনকে ভুল প্রমাণ করা? Rationally, the same individual is asking, what's your purpose here? What's your motive? Are you trying to prove evolution is wrong? You're muted, Sabu, but we can't hear you. The purpose for which I am on this live stream and I'm doing what I'm doing is simply to show that Darwinism does not have a monopoly when it comes to explaining biological diversity. And it's not the case that there's a homogeneous biological community with a consensus in terms of the Darwinian mechanism. I want to show there's a difference of opinion. I also want to challenge the fact that we are being given conclusions based upon the assumption of methodological naturalism, as if we should believe those conclusions and ignore the fact that they were put together with this filter of methodological naturalism. I want methodological naturalism to be challenged by methodological pluralism. I want Darwinian evolution to be able to be criticized openly without fear. Biologists actually have fear. Philosophers actually have fear of challenging Darwinism because there has been consequences for this. I'm not saying stop teaching evolution. I just really want everybody to understand this. I am saying teach evolution, teach more of evolution, teach more evidences for evolution, but at the same time, teach the counter evidence. Teach the problems, teach the challenges. Let's be honest. Let's have a conversation. Let's not shut out each other. Let's openly have discussions about this. And for God's sake, stop pretending to be skeptics. God's existence, skeptics. Morality, skeptics. Islam, skeptics. Miracles, skeptics. Darwinism, dogmatic. Be consistent. The same skepticism that you worship, the same skepticism that you are so proud of, the same skeptical labels that you want to apply to your lives, why do you not want to apply that same skepticism that you apply to God? Why don't you apply 1% of that skepticism to Darwinism and be consistent? That's what I really want. I'm not saying stop teaching evolution. I'm saying teach more of it. Why do I bring people on my channel who completely disagree with me? Why? Why do I have discussions with people who totally believe in Darwinism? Why am I increasing the exposure of the Muslim community when it comes to these discussions? Because I'm confident they will see what I've seen and what other theists have seen is that this is not just science. There's a lot more going on. It's bad science with bad philosophy and bad theology being repackaged as a powerful argument against the existence of God, as we saw in the beginning when we were talking about Michael Roos and what he says about Richard Dawkins. So ultimately, if I can take down the idol of Richard Dawkins, I can take down these little desi liberals who are, just regurgitating his arguments. Okay, just a few more quickly. Sina Khawarizmi, he's been in our streams earlier, in other streams. So he's asking, next stream, evidence for evolution for Muslims. A bit of a sarcasm there. So he's thinking, like, okay, fine. So you can have a next stream for the evidence of evolution for Muslims. I mean, why didn't you join and question the premise that we were discussing today? I mean, what happened to that? He's not existent in anymore. So right. So that's the reason he just commented didn't join. I see. That's probably why. Okay. This is a good one. Islam Buha Bolson.
DawahWise বাংলা নামকরণ করে ইংরেজিতে বলার মজাটা কি? What's the miracle in speaking in English when DawahWise is Bangla? So basically what they didn't realize is we've brought Sabur Bhai who doesn't speak English, speak Bangla, speak English. So he's asking, why do you have a Bangla channel and inviting people who doesn't speak Bangla? What's the miracle in that? You know, yeah, I'll tell you something funny. This person has a display picture which has been going around all over the internet, and it's a blonde white scientist doing science and a fat brown person with a beard and a cap. And what's basically going on is the scientist is like trying to do science, and the Muslim is there looking over him and saying, tell me what you discover so I can say that it's in Islam before or take credit for it, right? So this image, I just want an atheist to be honest with me, just honest with me. Why is it that atheists did not create an empire, a culture, a country from which science originated? In the 4,000-year history of science, which you can read in Patricia Farah's book with the same title, Science of 4,000-Year History, why is it that right at the tail end, just in the last 50, 60, 70 years, have atheists started to own science and say that science is ours? Why was it that the Greeks believed in God? Why was it that the Hindus believed in God? Why was it that the Muslims believed in God? Why was it that the Christians believed in God? Why was it that the Muslims disproportionately advanced not just science, but the scientific method itself? So if this image is true, then someone like me, I'm genuinely confused. If you guys are supposed to be pioneers, why have you only joined the party in the last 5 seconds and claimed you've been here for the last 1,000 years? That's the real problem that you need to explain. And these little images aren't going to help you. They're just going to make you look ridiculous and us to point out how historically incorrect you are in your understanding of science. Well said, mashallah. Now, this is Brother Mujibul Taneem saying, this is the best stream on this channel so far. May Allah reward you, Sabur Bhai. I hope to see you more often. Sabah al-Khair. Sabah al-Khair, maybe it's this getting very late for him and almost morning. Now, this is one of our atheist friends, I think, who's not joining but commenting. This is taking your statements. I'm not here to show evolution is wrong. Evolution is an observation. We can actually see it. Sabur Ahmed, in case you're wondering. So he's just making meme out of it in terms of what he said. Do you agree with those statements? Did you say that, Sabur Bhai, or do you want to explain? I said that, and I say that I've been saying this for years. In fact, my debate with Aaron Ra, I said this in front of all of those atheists, but I defined what evolution was. I separated evolution from Darwin's theory of evolution, because evolution, in terms of the basic understanding of biological change over time, was well known and understood and observed and accepted widely hundreds of years before Darwin. Darwin did not come up with evolution. Evolution is an observation. He came up with an explanation for how evolution how evolution takes place, how species originate, and also he subscribed to a particular idea that all life goes back to one common ancestor. Others before him, like John Baptiste Lamarck, they believed in not one origin, they believed in multiple origins, multiple lines of parallel evolution, and a different mechanism to him. The acquirance of the inheritance of acquired characteristics, a totally different mechanism to natural selection. So to say, oh, he believes in evolution, therefore there's no debate, well, you've completely misunderstood, because I always define what evolution is and what Darwinism is. Okay, the same individual has 2 other comments. You said we hypothetically accept evolution, practically accept Holy Quran. No, we absolutely accept the Holy Quran, and we accept what the Creator has created in terms of the world. Now, what we can see is there is biological change over time, and biological change over time has been done by Allah. Like, why is it that trilobites existed and they don't exist today? That's Allah's will. So we don't run away from these things. What happens all the time with these atheists is they try and show ancient book, modern science.
there's a dichotomy. No, there's an eternal book which is telling you to do science, right? There's no dichotomy here, right? They constantly try and create this dichotomy as if, you know, this is going to put people off. Actually, it doesn't. It actually motivates us. It's quite strange, isn't it? Our stream has become like English towards the end. If you've noticed, there's no one. Inshallah, we'll just carry on. 6.5 hours. We've had enough. Yeah, we're going to come towards the end, inshallah. Jubair Prantor, উনি বলছেন, sorry bhai, maaf korben. He's apologizing and says, okay, forgive me. The Desi atheists, they don't know much. They can't do much about this. You can't expect more from them. They're just keyboard warriors, you know, just behaving like parrots. They will keep repeating it. That's it. That's all they're capable of. It's a good observation from Jubair bhai and Malhanda. He's saying মুসলিমদের নাস্তিক হওয়ার কারণ হিসেবে আমি মনে করি তারা ইসলাম সম্পর্কে বেশি কিছু জানে না। ইসলাম বিদ্বেষীরা কাটাছেঁড়া হাদিস দেখিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। So basically he's saying the reason why there is atheists from the Muslim side, in his opinion, is because they don't know much about Islam, and they try to confuse people by just getting some bits and pieces from here about the hadith and you know, becoming Islamophobic in that sense. And that's the reason why their atheism is established in that sense. So these are some of the comments that we have seen. We're not going to take any more comments, inshallah. I think enough to show you know, how people's expectations are in terms of, you know, why can I not get this down? I want to remove these comments and I can't hide. Oh, there you go. Yeah. So Sabur bhai, we will come to an end, and there is some surprise at the end of something that we'll be seeing or listening, inshallah. So we will just hear this. Is there anything you want to add? It was really a privilege and an honor to have you here. Even though it was quite difficult for me to translate something that I don't usually do, and especially I don't have linguistic abilities or expertise, or even you know, the experience in doing so. So, you know, I hope I haven't really misinterpreted what you've said, but our viewers and those who are watching, I'm sure they've understood most of you in English anyway. So if you want to summarize this stream, and in fact, before we do that, sorry, I do apologize. We had some polls ongoing, and I want to share some of the responses of these polls. Okay, so from YouTube, the question was, do evolution undermine the existence of God? No was 66%, yes was 33%. Okay, and the poll on Facebook of the same, does it undermine? 34% said yes, but 66% said no. So most of our viewers, they are of the opinion that evolution does not undermine the existence of God. In fact, you know, 1/3 disagrees, 2/3 agrees. Yeah, all I want you to basically say is this. Normally the conversation when it comes to Darwinism and Islam boils down to human chimpanzee, right? However, that's not the right way of looking at it. First thing we have to do is establish Darwinism or any scientific theory cannot undermine the existence of God. Once we can show that God has not been undermined, then God can say kun fayakun, miracles can happen, and Adam alayhi salam, we can show logically miracles are possible. People do it the other way around, and they muddle their wires, and they're talking about common ancestry, and they're trying. You cannot challenge common ancestry within the paradigm of methodological naturalism and within the paradigm of larger philosophical naturalism until you talk about the fact that evolution doesn't undermine God and methodological naturalism is wrong. Then you can explain why we believe in miracles. People do it the other way around. They focus on common ancestry and similarities and genetics and all that stuff, when fundamentally all we need to establish decisively is evolution does not undermine God, and there's good arguments for the existence of God. Khalas, our job's done now. Our job's done. That is the way to do things. It's actually done, usually the vast majority of conversations I've seen Mansoor bhai is done the wrong way around.
The conversations are not about God, they're about common ancestry. Yeah, absolutely. Jazakallah khairan. Najmul bhai, let's hear something from you. আপনার কাছে কিছু শুনি। Najmul bhai, you're muted. হ্যাঁ। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আজকের স্ট্রিমটা হচ্ছে অনেক প্রাণবন্ত ছিল আলহামদুলিল্লাহ। কিছু যদিও নাস্তিকরা অনেকেই, আমি প্রিভিয়াসলি পোস্ট দেখছিলাম যে কেউ এঙ্গেজ হবে না, তারপর কিছু ভাইরা আসছেন, কোয়েশ্চেন করছেন, ক্লারিফিকেশন নিয়ে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ। সো এবং সুর ভাই আসার কারণে আমি মনে করি যে এঙ্গেজমেন্টটা আরো একটু বাড়ছে আলহামদুলিল্লাহ। এন্ড অবভিয়াসলি আমাদের এই ডিসকাশনটা কন্টিনিউ থাকবে। জাযাকাল্লাহু খাইরান। আমাদের যারা ভিউয়ার্স আছেন, এত লং টাইম 5 ঘন্টার উপরে হয়ে গেছে, তারা স্টিল আমাদের সাথে আছেন। জাযাকাল্লাহু খাইরান টু এভরিওয়ান। সাবর ভাই। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা খুব ভালো একটা স্ট্রিম পেয়েছি। সাবুর ভাই যেহেতু আমাদের মধ্যে আছেন, অবভিয়াসলি আমাদের এক্সপেকটেশন ছিল এবং এঙ্গেজমেন্টও ভালো হয়েছে। তো মানে সামারি আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে যেটা হলো যে অধিকাংশ এথিস্টই এগ্রি করলো যে এভলিউশন ঈশ্বরের অস্তিত্বকে ভুল প্রমাণ করে না। আর যখন সাবুর ভাই যেটা বললেন, যখন আমরা মেটাফিজিক্যাল রিয়ালিটির ব্যাপারটা অ্যাকসেপ্ট করব, তখন স্ক্রিপচারের সঙ্গে মানে যে কোনো সায়েন্টিফিক থিওরির যে কোনো কনফ্লিক্ট থাকতে পারে না, সেটা আমরা বুঝে যাব। তো বেসিক্যালি অনেকে যখন আমরা কয়েকটা জায়গায় ক্লিয়ার একটা প্রশ্ন আছে, যেটা যেমন ধরুন বলছিল যে যখন আমরা মেটাফিজিক্যাল বলছি বা মিরাকল বলছি, তখন অন্যান্য ধর্মের বা অন্যান্য মেটাফিজিক্যাল ক্লেমকে কিভাবে আমরা সত্য মিথ্যা যাচাই করব, সেক্ষেত্রে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, যেটা হলো যে কনসিস্টেন্সির ক্রাইটেরিয়া। যেমন ম্যাথমেটিক্যাল ট্রুথগুলো মেটাফিজিক্যাল রিয়ালিটি, এই ম্যাথমেটিক্যাল ক্লেম, মেটাফিজিক্যাল ক্লেম, তো সেগুলো ভুল প্রমাণিত করার জন্য আমরা কনসিস্টেন্সি চেক করি। আরো কিছু থাকে, যেটা হলো যে অথরিটি থেকে যদি কোনো যাচাই করা অথরিটি থেকে কোনো যেটা মেটাফিজিক্যাল অ্যাক্সেস আছে মেটাফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের, সে যদি আমাদেরকে জানায়, ভেরিফাই করি যে তার অথেন্টিক সোর্স, তখন থেকে আমরা মেটাফিজিক্যাল রিয়ালিটি সম্পর্কে যাচাই করতে পারি যে কোন মেটাফিজিক্যাল ক্লেমটা সঠিক, কোনটা বেঠিক। আরো একটা মেটাফিজিক্যাল রিয়ালিটির আরেকটা চেক হলো, যেটা হলো যে ফিজিক্যাল রিয়ালিটিতে কেউ ওটাকে রিপ্রোডিউস করতে পারবে না, কিন্তু আবার ফিজিক্যাল লয়ের সঙ্গে আমি ওটাকে দেখবো যে কোনো ইনকনসিস্টেন্ট না, এবং সঙ্গে সঙ্গে ওটা ঘটেছে, তারও একটা ইফেক্ট আমরা দেখতে পাবো ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডে। তো এই তিনটে ক্রাইটেরিয়া দিয়ে আমরা অন্যান্য ধর্মের মেটাফিজিক্যাল ক্লেমগুলোকে আমরা ভুল প্রমাণ করতে পারি। সেই হিসাবে ঈসা আলাইহিস সালামের ওয়াই ক্রোমোজোম আসা বা যেই আসুক না কেন, যেগুলো হোক না কেন, সেগুলো নাস্তিকরা হয়তো মানে স্বাভাবিক মিউটেশন দিয়ে বলবে, এই থেকে ওই চেঞ্জ হয় হঠাৎ করে র্যান্ডামলি বলবে, কিন্তু যখন আবার ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বলা হবে, তখন সেটা আবার মান মেরে যায়। ওয়াই ক্রোমোজোম কি করে তৈরি হতে পারে, র্যান্ডামলি মলিকুল ফর্ম করতে পারে, এক মলিকুল থেকে অন্য মলিকুল হতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে এক্স থেকে ওয়াই হতে পারে না, মানে সম্পূর্ণ ড্রাস্টিক চেঞ্জ হতে পারে। এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা দেখি ইনকনসিস্টেন্ট একটা দাবি থাকে। তো সেটা হলো যে মেটাফিজিক্যাল ক্লেম সম্পর্কে আমরা সঠিকভাবে লজিক্যালি কনসিস্টেন্টলি যেটা ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে দেখি, সেটার সঙ্গে আমরা ম্যাচ করে অথবা ইন্টারনাল কনসিস্টেন্সি চেক করে আমরা মেটাফিজিক্যাল ক্লেমের সত্যতা যাচাই করতে পারি। এটা গেল একটা জিনিস। আরেকটা হলো যে যখন আমরা ঈশ্বরের আল্লাহর কথা বলছিলাম, যে গড উইলিং এর কথা বলছিলাম, তখন বলছে যে আমরা নাকি মিরাকেলের কথা বলা নাকি ব্লাইন্ড বিলিফ। মিরাকেলের কথাটা বলা ব্লাইন্ড বিলিফ না, এটা হলো যে র্যাশনাল বিলিফ। হলো যে যখন আমি র্যাশনালি ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের সাপেক্ষে ওটা ব্যাখ্যা করতে পারছি না, তখন আমাদেরকে যেতে হয় যে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের আর্গুমেন্টই আমাকে বলে দেবে যে ওটাকে ফিজিক্সের ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের বিয়ন্ডে ওটা। এটা লজিক্যাল কনক্লুশন, এখানে ব্লাইন্ড বিলিফ না। এটা ঘটনা ঘটেছে, আমরা যখন ব্যাখ্যা করতে পারি না। যেমন আমাদের কাছে কোরআন আছে, কোরআন দেখে মনে হবে যেন কেউ মানে অন্যান্য কবিতার গ্রন্থের মতো, ওই কবিতা যেমন বলে লোকজনের মাথায় আসে, এরকমই আসে হবে, কিন্তু যখন আমরা ঘটনাটা দেখবো, তখন ওর স্ট্রাকচার বিশ্লেষণ করবো, ওর যে ডিটেলসে জানবো কিভাবে এসেছে, সেটা আমরা জানলে দেখবো যে এটা রিপ্রোডিউস করা যায় না, এগুলো কনসিস্টেন্ট, যে সত্যগুলো বলে সেগুলো ভেরিফাইবল। তো একটা আমাদের ওখানে এই অথরিটিটা আমরা চলে আসে, যে এই অথরিটিটা ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের না অন্য কোথা থেকে আসে। তো এরকম ভাবে ওটা ওর ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে বা ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে ওর খানিকটা মিল থাকলেও, ওটার ডেপথে যদি আমরা যাই, তাহলে আমরা বুঝে যাবো যে ওটা একটা মিরাকল টাইপের। তো সেক্ষেত্রে মিরাকল কোনোভাবেই ইললজিক্যাল বা ব্লাইন্ড বিলিফ না, বরং আমাদের কনসিস্টেন্ট জাজমেন্টই, রেশনাল জাজমেন্টই বলে দেবে ওটা যে মিরাকল কিনা। আরেকটা এসেছে যে 6 ফুটের হাদিসের কথা এসেছে, 60 ফুটের হাদিসের কথা এসেছে। লোকের সমস্যা নেই যে ডাইনোসর 18 মিটার হতে পারে,
কিন্তু আদম আলাইহিস সালামকে যদি প্রথম দিকে ক্রিয়েট করা হয় তো তার হাইট বেশি হবে, এটা 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 কোন যুক্তি দিয়ে, কোন ন্যাচারাল ফিজিক্যাল ল দিয়ে সেটা আমি ডিনাই করতে পারবো? আমার কোনো ফিজিক্যাল ল হাতে নেই যে আমি সেটাতে ডিনাই করতে পারবো। ইনফ্যাক্ট এখন যে আগে বলা হতো যে ঈসা আলাইহিস সালাম তৈরি হতে পারে না, তো ঈসা আলাইহিস সালামের যে জাস্ট হিউম্যান এমব্রিও সেল থেকে ডাইরেক্ট থেকে মানুষ তৈরি হতে পারে সেটা রিসেন্টলি দেখা গেছে। তো ওটা ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের কোনো লই কোনো মিরাকলকে বলবে না যে এটা হতে পারে না, অসম্ভব। সুতরাং আমরা রেশনালি জানি যে কোন মিরাকলটা হতে পারে, কোনটা হতে পারে, আমরা রেশনালি যাচাই করতে পারি। তো সেই দিকগুলো এমন না যে আমাদের এটা মিরাকল যখন বলছে আমরা একটা গড অফ গ্যাপ বলে দিচ্ছি বা সবকিছু বলে দিচ্ছি ব্যাখ্যার বাইরে, মানে এটা এরকম হয়। আমরা বলছি যে এটা ঘটনা ঘটেছে, এটা প্রমাণ আছে, সেটা রেশনালি আমরা বলছি যে এটা এই ক্যাটাগরিতে পড়ে, এখানে ব্লাইন্ড বিলিফের কোনো জায়গা নেই। তো আমার মনে হয় যে এক্ষেত্রে বাকি যারা উল্টোপাল্টা কমেন্ট করছিল আর কিছু উত্তর থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব না, যেহেতু সব অ্যাগ্রি করেছে। দ্বিতীয় কোশ্চেনে যেহেতু মানে একটু এদিক ওদিকে করছিল, সুতরাং মিরাকেলের ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না, আশা করা যায় তারা বুঝতে পারবে। আমাদের আলোচনায় বারবার এই কথাটা বলা হয়েছে, কিন্তু তারপরে যেন পরিষ্কার হচ্ছিল না তাদের মাথায়। তার কারণ ওরা রেশনালি যে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চায়, রেশনালি যে আমরা রেশনালি লিমিটে পৌঁছাতে পারি সেটা বুঝছিল না। এই এই জিনিসটা আমার মনে হয় যে আমাদের আজকে ভালো করেই পরিষ্কার হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। তো ওভারঅল আমাদের দুটো পয়েন্টই ঠিকঠাক আলোচনা হয়েছে। জাযাকাল্লাহু খাইরান, আপনাদের অনেক ধন্যবাদ, and thank you for being with us, Sabur Bhai, all this long. I think this is a record for you in your live stream experience. Really appreciate being here and really imparting your knowledge, your insights to our Bangladeshi community. They will really be they will really benefit from it, inshallah. So I want to thank all our moderators and our viewers who is watching. Please do share and subscribe. আমাদের স্ট্রিমটা আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে, ফেসবুক পেজ ফলো করুন। আর যারা আমাদের স্ট্রিমগুলো দেখেন অবশ্যই আপনারা অন্যদেরকে বলুন আমাদের স্ট্রিমে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমাদের অংশগ্রহণ করার বিষয়টা কিন্তু খুব খোলামেলা। এখন আপনারা আপনাদের চেহারা দেখাতে হবে না, আপনাদের পরিচয় দিতে হবে না, আপনার আমাদের শুধু এখানে স্ট্রিমে এসে ভদ্রভাবে মার্জিতভাবে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করুন। এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন কিছু নিয়ম নীতি। এখানে আপনাদের সঙ্গে আমরা উন্মুক্তভাবে আলোচনা করতে পারি, ইনশাআল্লাহ। এখানে আমি শেষ করবো। এরপরে আমাদের একটা চমক আছে, ইনশাআল্লাহ। তারপরে আমি বলি ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমাদের সাথে থাকুন, আমাদের কাছে এখন একটা গজল আসছে, ইনশাআল্লাহ। ইন দ্য মিন টাইম এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া কত জানাজার পড়েছি নামাজ, দিয়েছি কত দাফন। কত জানাজার পড়েছি নামাজ, দিয়েছি কত দাফন। কোথায় যেন আছে আমারও তৈরি সাদা কাফন। কত জানাজার পড়েছি নামাজ, দিয়েছি কত দাফন। আমার তরি বাধায় আছে কোন শেখে আঘাটে, কোন মসজিদে এলানে হবে শোয়াবে শেষ খাটে। কখন কোথায় করবে দাফন আমাকে স্বজন, জানাজার পড়েছি নামাজ, দিয়েছি কত দাফন।
কত জানাজার পড়েছি নামাজ, দিয়েছি কত দাফন। কোন বাতাসে কোথায় যেন দুলছে বাঁশের ঝাড়, কোন সে মাটি কোথায় যেন ডাকে রে বারবার। কোন বাতাসে কোথায় যেন দুলছে বাঁশের ঝাড়, কোন সে মাটি কোনখানে ডাকে রে বারবার। কোথায় যেন বর যাত্রী আছে হে চারজন, জানাজার পড়েছি নামাজ, দিয়েছি কত দাফন। কত জানাজার পড়েছি নামাজ, দিয়েছি কত দাফন। ও হো 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 হো